Yes. Hello everyone. Good morning. Audio video వినిపిస్తుందా కనిపిస్తున్నానా చెప్పండి. సారీ ఫర్ ద డిలే. 10 o'clock స్టార్ట్ అవ్వాలి, బట్ టెక్నికల్ ఇష్యూ, మైక్రోఫోన్ ఇష్యూ ఉండే, అది సార్ట్ అవుట్ చేసి వచ్చేసరికి ఈ టైం అయిపోయింది. ఓకే, దట్ టు ఈరోజు టీమ్ కాబట్టి సండే కాబట్టి టీం కొంచెం అవైలబిలిటీ అవన్నీ చూసుకొని వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సారీ ఫర్ దట్. ఎస్, హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. అరే దిస్ ఇస్ ఫర్ బోత్ అమ్మా, ఇది చేంజ్ చేపిస్తాను నేను. దిస్ ఇస్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ ఇద్దరు చూడొచ్చు. ఎస్, నో నో నో, ఇట్స్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ ఇద్దరు చూడొచ్చు. జస్ట్ ఇక్కడ ఏపీ మార్చారు, నేను మార్పిస్తాను. ఓకే, ఎస్. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఈ క్లాస్కి వచ్చి ఉంటే వెల్కమ్ డియర్, అందరికీ వెల్కమ్. మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్, ఫటాఫట్ అటెండెన్స్ కొట్టేసేయండి. ఇట్ విల్ రీచెస్ టు మోర్ అండ్ మోర్ స్టూడెంట్. హిట్ ఏ లైక్ బటన్, దెన్ మీ అటెండెన్స్ అప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అయినట్టు. ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తుంటే వాళ్ళందరికీ వెల్కమ్. మై నేమ్ ఈస్ పవన్, ఐఎమ్ యువర్ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్. ఐ హోప్ మీరు ఎక్కడైనా చూసుంటారు, చూడకపోయి ఉంటే నో ప్రాబ్లం, ఇది ఫస్ట్ టైం అనుకొని చూసేసింది. హాయ్ 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 అందరికీ, గుడ్ మార్నింగ్. సార్ డ్యూరేషన్ ఐ డోంట్ నో రే, ఎప్పటి వరకైనా వెళ్ళొచ్చు. ఎల్జిఎస్ కోడ్ కూడా యాక్టివేషన్లో రెడీగా ఉన్నారు రే. 75 వస్తాయా? వస్తాయి. ఆల్ మోడల్ కవర్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయిపోతుంది. అండ్ దీని తర్వాత మనం గెస్ పేపర్. బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎలాంటి పేపర్ ఇచ్చినా చేయగలిగే స్టేజ్లో మిమ్మల్ని నేను ఉంచుతాను. ట్రస్ట్ మీ, స్టే టిల్ ద ఎండ్, దెన్ యూఆర్ గోనా ఎస్ స్క్రాచ్ నుండి. ఓకే, ఆ కాన్ఫిడెంట్ అయితే డెఫినెట్గా వస్తుంది ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. సార్ మధ్యలో పడుకున్నాను సార్, మధ్యలో తర్వాత తింటాను సార్, అలా కాకుండా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఉండండి. ఒక నోట్బుక్ పట్టుకోండి. సో ఈరోజు సండే మొత్తం కూర్చుందాము, మ్యాచ్ కల్లా అయిపోగొట్టేద్దాము, మన మ్యాచ్ ఖతం చేసేద్దాము. దెన్ ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఏదన్నా నేను ప్యారల్గా చేస్తుంటా. ఐ హోప్ వాచింగ్ వీడియో వీ కెన్ గెట్ 65+. ఎస్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ 65+ కాదు, యూ విల్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ కూడా. టీఎస్ ఆల్సో అమ్మ, రెండు ఏపీ అని ఒకటే ఉంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. టీఎస్ అండ్ ఏపీ ఇద్దరు చూడొచ్చు, డూ నాట్ వరీ. అండ్ మీకు 4వ తారీఖు కూడా ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ వాచ్. మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్ రే. డన్. చలో, మళ్ళీ రిపీటెడ్గా పక్కా వస్తాయా సార్ ఇవన్నీ మళ్ళీ అడగకండి సార్. ఏపీఆ టీఎస్ఆ క్వశ్చన్ క్లారిఫై చేస్తాను, ఇద్దరు చూడొచ్చు. అండ్ ఎవరైనా రికార్డెడ్ చూస్తుంటే మీరు 2x స్పీడ్లో పెట్టి చూసుకోండి. మీరు ఏ చాప్టర్లో అయితే వీక్గా ఉన్నారనిపిస్తే ఆ చాప్టర్ చూసేసుకోండి. డన్. సార్ నోట్స్ ఏంటి సార్ అంటే, నోట్స్ నేను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా పిన్ కామెంట్లో పిన్ చేపిస్తాను, లేదా టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేయమని చెప్తాను. అక్కడ నుంచి మీరు నోట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోండి. అయిపోయిందా? అండ్ ఈ నెక్స్ట్ వన్ సార్ 75 వస్తాయా 65 వస్తాయా అంటే అందరూ చూడొచ్చు. పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా చూడొచ్చు, అండ్ మేము అవుట్ ఆఫ్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా చూడొచ్చు, మీడియం నుంచి టాపర్ రేంజ్లో తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు చూడొచ్చు, అందరూ చూడొచ్చు. ఓకే, నేను ఇచ్చే అష్యూరెన్స్ మీకు ఏంటంటే, ఈ సెషన్ తర్వాత మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ పేపర్, ఏ టైప్ ఆఫ్ గెస్ పేపర్, ఏ టైప్ ఆఫ్ బోర్డ్ పేపర్ చూసినా చేయగలుగుతారు. దట్ ఈస్ వాట్ మై అష్యూరెన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు యూ ఆల్. ఓకే, డ్యూరేషన్ ఐ డోంట్ నో అమ్మా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. Entire syllabus, yes, entire syllabus we are going to finish. Chalo, without any further delay, let's get started. Yes, ఈ ఎపిసోడ్ కి చెప్తానమ్మా. ఫస్ట్ 4 మార్క్స్ చాప్టర్ వైజ్ వెళ్ళిపోదాం. అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ మై టేక్ మినిమం 10 hours, 9 hours మ్యాక్స్, ఐ డోంట్ నో. ఇదే ఎనర్జీ మెయింటైన్ చేయాలి టిల్ ద ఎండ్ వరకు, కాబట్టి రెడీగా ఉండండి. చలో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, మీకు కామన్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి నేను ఆన్సర్ చేసేసాను. ఇప్పుడు మనం ఏం ఆలోచించకుండా దిగిపోదాము యుద్ధంలోకి. ఓకే, రణరంగంలోకి. చలో రెడీగా ఉండండి. సో ఒక నోట్బుక్ తీసుకొని ఒక సపరేట్ రూమ్లో కూర్చోండి. సో 1 షాట్లో అయిపోగొట్టేద్దాం. ఓకే చలో. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇది మీ బ్లూ ప్రింట్ అనమాట. సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్, డిమోస్ థియరం, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్, పిఎన్సి, బైనామియల్, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్, ప్రాబబిలిటీ, ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇవి సో వీటిలో నుంచి సంబంధించిన షార్ట్ ఆన్సర్స్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇది అన్నమాట లీస్ట్ మీకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చాప్టర్ వైజ్గా, ఈ చాప్టర్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఉంది, లాంగ్ ఆన్సర్ లేదు. అలా వెళ్దాం. సిమిలర్లీ డిమోరిస్ థియరం అలా వెళ్దాం, అలాగే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, అలాగే థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్, అలా ఖతం చేసేద్దాం.
లీస్ట్ 2 మార్క్స్ సంబంధించిన లీస్ట్ ఆల్రెడీ ఈ పీడిఎఫ్ మీకు చూసుకున్నారనుకోండి, అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 2 మార్క్స్ ఉంటాయి, 4 మార్క్స్ ఉంటాయి, 7 మార్క్స్ ఉంటాయి, చాప్టర్ వైజ్ కూడా ఉంటాయి. సో లేదు సార్ నాకు సపరేట్గా 2 మార్క్స్ సంబంధించింది కావాలి అంటే ఇంతకు ముందు 2 మార్క్స్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ అని నేను పీడిఎఫ్ చేసి పెట్టాను. అక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో కాదు, లైవ్ సెక్షన్లో వెళ్ళి చూడు. అక్కడ 2 మార్క్స్ సంబంధించిన, 4 మార్క్స్ సంబంధించిన, 7 మార్క్స్ సపరేట్ పీపీటీస్ దొరికేస్తాయి, పీడిఎఫ్ దొరికేస్తుంది మీకు. బ్రేక్ ఇస్తాను, లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తాను, మధ్య మధ్యలో మీకు ఎంటర్టైన్ చేయడానికి, స్టోరీస్ కొంచెం ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండడానికి, అవి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, చలో చలో చలో. 2B చెప్పొచ్చు కదా సార్, 2B కూడా వస్తుందమ్మా, 2B కూడా చెప్తాను, డూ నాట్ వెరీ. చలో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. నాకు చాట్ సెక్షన్లో ఇంకేది కనిపించకూడదు, LGS మాత్రమే కనిపించాలి. అరే ప్లీజ్ రా, మీకు దండం పెడతాను, మళ్ళీ అవే క్వశ్చన్స్ అడగకండి సార్. ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయా, 75 వస్తాయా, 65 వస్తాయా, ఇవి చేస్తే చాలా ఇనఫ్, ఆపేసేయండి. ఓకే, టీఎస్ వాళ్ళు కూడా చూడవచ్చు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడవచ్చు. చలో 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 లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. LGS తప్ప నాకు చాట్ సెక్షన్లో ఇంకేది కనిపించకూడదు, LGS తప్ప చాట్ సెక్షన్లో ఇంకేది కనిపించకూడదు. పీడిఎఫ్ ఎక్కడున్నాయి? ఇంతకుముందువి డిఫరెంట్ థింగ్. ఎస్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. చలో లెట్స్ యాక్టివేట్ అవర్ కోడ్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు చూడు. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ 2 ఉన్నాయి, షార్ట్ ఆన్సర్స్ 1 ఉంది. మొత్తం మీకు వచ్చే మార్క్స్ ఎన్ని ఇక్కడ? 8 మార్క్స్ వస్తాయి ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, ఎస్ రైట్. చలో చలో, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. మీ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఇదే. మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా దిస్ మైట్ బి యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ పేపర్ కూడా. ఓకే, ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -5 + 2i 12i + 7 + 24i. దీన్ని మనం 2 ways లో చేయొచ్చు. దీన్ని ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనుకొని స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. లేదు అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దాంట్లో పెట్టేసినా సరిపోతుంది. ఎస్, ఓకే. సో 2 విధాలుగా నేను చెప్తాను. సో మీకు నచ్చింది మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు. రైట్, చలో. సో ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే, దట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈస్ గివెన్ టు us -5 + 12i. -5 + 12i ఇది మనకి ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో ఎప్పుడైతే ఇఫ్ z is equal to x + iy అనేది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనుకుంటే, then square under root of z will be the nothing but square root of z will be the nothing but plus or minus that will be the nothing but under root of modulus of a z plus x and plus 2 and minus modulus of z minus x divided by 2. సార్ ఇది ఎప్పుడు సార్? ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు b is greater than 0 ఉన్నప్పుడు. b is అంటే ఇక్కడ y is greater than 0 ఉన్నప్పుడు. సో y అనేది ఏ వాల్యూ ఉంది? స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తో కంపారిజన్ చేస్తే 12 ఉంది. ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లెస్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే +i ఏదైతే ఉందో -i అవుతుంది. బస్ ఇక్కడ +i ఏదైతే ఉందో -i అవుతుంది, లెస్ దాన్ 0. ఆ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు. సో ఇందులో పెట్టేసేయండి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ z విల్ బి నథింగ్ బట్, ఐ హోప్ యూ నో దట్ మాడ్యులస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఒక z is equal to x + iy ఇచ్చినప్పుడు, దట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ under root of x² + y². Under root of x² + y². From this we are going to calculate modulus of it, right? ఇది యూస్ చేసుకొని మాడ్యులస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్, దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, దట్ ఈస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ z. మాడ్యులస్ ఆఫ్ z విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? అండర్ రూట్ ఆఫ్ 25 + 144 అండ్ ప్లస్ x వాల్యూ వచ్చేసరికి -5. డన్. దిస్ divided by whole divided by 2 plus I, that is under root of 25 + 144 minus of -5 divided by 2. ఏమొస్తుంది? 25 + 145 is 169 అవుతుంది. 169 అంటే 13 అవుతుంది. 13 minus this will be equal to continuation part. So plus or minus that will be equal to 13. So under root of 13 minus 5 divided by 2 and plus I under root of 13 plus 5 divided by 2. So this will be equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ 8 అవుతుంది. 8 divided by 4 అంటే plus or minus under root 4 and plus I plus or minus that is 9 which is equal to this. ఏమవుతుందమ్మా? that will be equal to plus or minus 2 plus I 3 అవుతుంది. బస్, done and dusted. ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 + 3i.
Very good. Once explain in Hindi. I know the Hindi ray, but it's a Telugu channel. How can I explain in Hindi? Huh? ఎస్ ఇది ఓకే. సపోజ్ ఇక్కడ -12 ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది. రిమెంబర్ థింగ్ హియర్. y is greater than 0 ఉన్నప్పుడు ఇలా తీసుకుంటాం, y is less than 0 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం, -i తీసుకుంటాము. రిమెంబర్. ఓకే రైట్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. దీన్ని మనం ఇంకొక విధంగా కూడా చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు సార్? దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు z is given to us -5 + 12i. ఇదే కదా. ఓకే, లెట్ us suppose to take, దీన్ని మనం ఏమనుకుందాము అంటే a + r x + ia y గా అనుకుందాం. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? -5 + 12i కావాలి, అంతేనా? సో -5 + 12i కావాలి. సో దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, దీన్ని మనం ఇంకా క్లియర్గా రాసుకుంటే స్క్వేరింగ్ అండ్ బోత్ సైడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది తెలుసు కదా, చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఈ మెథడ్ ఓకేనా? ఈ మెథడ్ ఓకేనా? అనదర్ మెథడ్, లెట్స్ గో ఫర్ అనదర్ మెథడ్. క్లియర్? ఎవరికైనా డౌట్? సెక్షన్ వైజ్ మీన్స్ 2 మార్క్స్ అట్లానా? అరే అలా ఆల్రెడీ చేసాం, చాప్టర్ వైజ్ వెళ్తున్నాం మనం. నో, ఓకే, బట్ ఫిర్ బి నేను చెప్పేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ ఇస్ వాట్, దీన్ని మనం z అనుకుంటే దీన్ని అలాగే అనుకో, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, దీన్ని మనం x + iy అనుకుందాం. ఎవరికైతే అనదర్ మెథడ్ అంటున్నారో చూడండి, ఇదే కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. దిస్ వాజ్ అవర్ వాల్యూ నీడ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసాం అనుకో, -12i and plus x is equal to x + iy whole square అయిపోద్ది. ఓకే, డన్. -5 + 12i and that will be equal to a + b whole square ఫార్మేట్ కదా, x² + 2 into x into iy plus iy whole square. Done. -5 + 12i that will be equal to x² plus 12i 2ixy minus i square value is -1, that is y square. So ఇప్పుడు compare that imaginary with real with imaginary తో comparison చేసుకుంటే both side, then you can see here this is what our real part, that is x² minus y square will be equal to -5 and then 2xy place లో ఇక్కడ ఏముంది, that is 12. Then xy will be equal to ఏమవుతుంది, that is 12 divided by 2, that is equal to 6. So 2 equations వచ్చాయి, 2 unknowns వచ్చాయి. Calculate the value of x and y from this. ఆ x and y వాల్యూని ఇక్కడ పెట్టావు అనుకో, అయిపోయింది నీ ఆన్సర్. సార్ టీఎస్, అరే ఇది టీఎస్ 2A వాళ్ళకమ్మా, టీఎస్ 2A ఇద్దరికి, లైక్ మనకు ఏపీ అండ్ టీఎస్ అందరికీ. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇవే డౌట్స్ మళ్ళీ అడగొద్దు. ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ అలా అడుగుతూ ఉంటే తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పేసేయండి, ఇది ఇద్దరికి అని చెప్పి. డన్, గాట్ ఇట్? ఎస్. సో అప్పుడు కూడా మీకు యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ దట్ సేమ్ ఆన్సర్, x + y ఏదైతే ఉందో ప్లస్ ఆర్ మైనస్, దట్ ఈస్ 2 + 3i. ఓకే, గాట్ ఇట్? హాయ్, చలో ఇది నెక్స్ట్ వన్. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? ఐ హోప్ ఇది చేసేసారనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ కూడా అయిపోయింది. 7 + 24i దీనికి స్క్వేర్ రూట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. దీనికి స్క్వేర్ రూట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? √z will be equal to plus and minus modulus of a z plus x divided by 2 plus i. చూడు, i ప్లస్ తీసుకున్నావు, ఏం తీసుకున్నావు? ఇక్కడ y వాల్యూ ఏముంది, గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దట్ ఈస్ modulus of a z minus x divided by 2. Substitute each and everything, what value you are getting, tell me now. So modulus of z will be equal to 7, modulus of z ఏమవుతుంది ఇక్కడ, that is equal to √7² plus 24². That is nothing but √625 వస్తుంది, that will be equal to 25 అవుతుంది. So 25 plus 7 divided by 2 and plus I √7
25 minus 7 divided by 2. So you will end up with that ఏమవుతుందమ్మా plus or minus under root 16 plus I under root 9. So that will plus or minus, that is 4 plus I root 3. Got it? Yes, very good. Second method complete గా చేయండి ఈ మెథడ్ నా. సో మనకి ఇచ్చిన 2 ఈక్వేషన్స్ ఏంటమ్మా, x స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -5 వచ్చింది, x స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 5 వచ్చింది. సో ఫ్రమ్ దిస్ y వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు నేను 6/, ఫ్రమ్ దిస్ y వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు 6/x, y వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు 6/x, దట్ ఈస్ x స్క్వేర్ మైనస్ y వచ్చేసరికి 6/x హోల్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 5. సో దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయి, దట్ ఈస్ x స్క్వేర్ మైనస్ దట్ ఈస్ 36/x స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి అమ్మా, అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ x to the power of 4 minus 5x square plus minus 36 is equal to 0. డ్యూరేషన్ ఎంతసేపు చెప్పు. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా. డన్. ఇలా చేసుకుంటే లేదు అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, ఆ ఫార్మెట్లో అన్న యూజ్ చేసుకో. ఎలా, x minus y whole square will be equal to what, x square plus y square plus 2x. ఇలా మల్టిపుల్ వేస్లో చేసుకోవచ్చు దీన్ని, దీంట్లో ఫర్దర్గా సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ ఉంది. అండ్ ఇది అడిగేది 2 మార్క్స్కి కాబట్టి నన్ను అడిగితే ఇదే వాడండి బెటర్. ఓకే చలో, -5 ఆన్ LHS. -5 ఎక్కడ, ఓకే -5, అప్పుడు ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకే ఎస్ ఎస్ గాయత్రి, చలో 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 చలో. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొక పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇన్ కేస్ మైనస్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఇది y is less than 0 అనుకో, అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి. ఓకే ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ స్టోరీ, ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్లో అదే ఇచ్చాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్, సేమ్ స్టోరీ. ఓకే చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. కొంచెం ఫాస్ట్ అప్ చేయాలి, మనం మ్యారథాన్కి చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్. కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఇట్. కాంజుగేట్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ i y ఉంటే దీని కాంజుగేట్ z బార్ ఆర్ z డాష్ గా ఏమని రాస్తామంటే x మైనస్ i y గా రాస్తాం. ఓకే x మైనస్ i y గా రాస్తాం. సో మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, 3 ప్లస్ 4i అండ్ మల్టిప్లై విత్ 2 మైనస్ 3i. ఫస్ట్ దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేద్దాం. ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయి, 3 into 3 6 అయిపోతుంది, 3 into this దట్ ఈస్ -9i అయిపోతుంది, అండ్ 4 into this ప్లస్ 8i అయిపోతుంది, అండ్ దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 12 minus 12 i స్క్వేర్ అయిపోతుంది. i స్క్వేర్ ఇస్ -1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ దట్ ఈస్ ప్లస్ 12 అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 18 మైనస్ i అయిపోతుంది. సో దీనికి కాంజుగేట్ ఏంటి ఇప్పుడు, యాజ్ పర్ దిస్ దీనికి కాంజుగేట్ ఏంటమ్మా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇమాజినరీ ఉన్నదాన్ని రియల్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ z కాంజుగేట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు రాయ్ అండ్ రే ప్లస్ ఐగా రాసుకుంటాం. బస్ డన్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే వచ్చాడో, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, 5i డివైడెడ్ బై 7 ప్లస్ i. ఎప్పుడైనా సరే డినామినేటర్లో ఇలా కనిపించాయా, దీన్ని రేషనలైజేషన్ చేసేసాయి. రేషనలైజేషన్ అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 7 మైనస్ i మల్టిప్లై విత్ 7 మైనస్ i. ఓకే 7 మైనస్ i. సో మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకో 5i దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 35i, అండ్ దీన్ని దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. సో ప్లస్ 5i అవుతుంది, డివైడెడ్ బై ఏమవుతుందమ్మా, దట్ ఈస్ 7 స్క్వేర్ అండ్ i స్క్వేర్ ఇస్ -1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 1 అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5 ప్లస్ 35i డివైడెడ్ బై 50 అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 50 డివైడెడ్ బై 5 డివైడెడ్ బై 50 అండ్ 35 డివైడెడ్ బై 50. దట్ ఈస్ 10 జా అండ్ 7 జా 10 జా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 ప్లస్ 7i డివైడెడ్ బై 10. Done? Yes, yes, very good. Done. ఓకే చలో చలో చలో. ఇది చోటా బచ్చా క్వశ్చన్, ఇందులో కాంప్లికేట్ ఏం లేదు. కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అంటే ఏం లేదు, ఇమాజినరీ ఏదైతే ఉందో ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, బస్ నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్. మైనస్ ఎలా వచ్చింది సంతోష్, 1 ప్లస్ 7i కదా, 1 ప్లస్ 7i
ఎస్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద పోలార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. అండ్ ఇది పోలార్ ఫామ్ లో మీకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది, జాగ్రత్తగా చూడండి. పోలార్ ఫామ్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి సార్ అంటే, యూ కెన్ సీ పోలార్ ఫామ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇచ్చాడమ్మా, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ పోలార్ ఫామ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ జాగ్రత్తగా వినండి, ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అని ఇచ్చాడు. దీనికి పోలార్ ఫామ్ ఏంటంటే దట్ విల్ బి ద ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ వన్ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మాడ్యులస్ అంటాం వై స్క్వేర్. అండ్ నెక్స్ట్ tan టీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఈ టీటా కూడా ఎలా అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఆల్ఫా తీసుకో, టీటా తీసుకుందాం, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ అవుతుంది, ఇమాజినరీ బై రియల్ అవుతుంది. సో ఈ టీటా ఏదైతే ఉందో డిపెండ్స్ అపాన్ వై అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ, ఇది చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇప్పుడు దీనికి పోలార్ ఫామ్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా అవుతుంది. ఇది నా పోలార్ ఫామ్. దీన్ని నేను ఇంకో విధంగా కూడా రాసుకుంటే ఆర్ కామన్ తీసుకుంటే కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా అవుతుంది. ఇది ఇంకొక ఫామ్. అండ్ నౌ యూ కెన్ సీ దీనికి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ కూడా అంటాం. దిస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ ఐ టీటా అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్, యూ కెన్ సీ హియర్. రైట్. సో ఇప్పుడు పోలార్ ఫామ్ లో ఇలా రాయాలి, ఈ విధంగా రాయాలి. అంటే ఇక్కడ ఆర్ ఏంటో తెలియాలి, టీటా అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో ఆర్ తెలుస్తుంది, టీటా వాల్యూకి వచ్చేసరికి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. టీటా వాల్యూ జాగ్రత్తగా ఎందుకు ఉండాలి సార్ అంటే, యూ కెన్ సీ హియర్, యూ కెన్ సీ ఈ టీటా వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇది చేంజ్ అవుతుంది, డిపెండ్స్ అపాన్ ద కోఆర్డినేట్ యూస్ చేసుకొని చేంజ్ అవుతుంది. ఇది నాకు ఎక్స్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉందో రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ తీసుకుంటున్నాను, వై యాక్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఇమాజినరీ పార్ట్ తీసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ ఆర్ అంటే ఏంటి, టీటా ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది, జాగ్రత్తగా విను. సో దెర్ ఈస్ అ పాయింట్, ఇది కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ కార్టేషియన్ ప్లేన్ లో ఎలాగైతే ఒక పాయింట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తామో, టీజీ వాళ్ళకి కూడా, అరే ఇది టీజీ వాళ్ళు ఏపీ వాళ్ళు ఇద్దరు చూడొచ్చమ్మా ప్లీజ్, మీరు మిస్కాన్సెప్షన్ అర్థం చేసుకోకండి, ఇది ఇద్దరు చూసుకునే సెషన్. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఏదో ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకో, ఈ పాయింట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద వాట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ ఆరిజిన్ టు దిస్, దీన్ని ఏమంటామంటే అది నా మాడ్యులస్. వాట్ మాడ్యులస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు దిస్ పాయింట్. అదే మనం కార్టేషియన్ ప్లేన్ లో ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అదే, బట్ దీనికి ఒక డిఫరెంట్ నేమ్ ఇస్తున్నాము కాంప్లెక్స్ లోకి వచ్చేసరికి, అది మాడ్యులస్ అని చెప్తున్నాము. మాడ్యులస్ ఈజ్ ద వాట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు ద ఆరిజిన్, ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ద పాయింట్, బస్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి సార్, వాట్ ఈస్ ద టీటా. ఈ టీటా ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ యాక్సెస్ కి, రియల్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ కదా, ఇమాజినరీ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ బై ఎక్సెస్. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉంది చూసావా, ఈ యాంగిల్ ఎంతైతే చేస్తుందో దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ టీటా. పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ నుంచి వెక్టర్ యాంగిల్ ఎప్పుడైనా సరే ఈ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది, క్లాక్ వైజ్ లో తిరగదు. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ని పాజిటివ్ గా అనుకుంటాము, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ని నెగిటివ్ గా అనుకుంటాము రిఫరెన్స్ లోకి వచ్చేసరికి. ఓకే, సో ఇది టీటా అయిపోతుంది అనమాట. ఇందులో ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూ పాజిటివ్ గా ఉంటుంది, సో టీటా విల్ బి ఈక్వల్ టు దట్. టీటా నేనేమని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నానా, ఆల్ఫా అనుకో, ఇది ఆల్ఫా విల్ బి ఈక్వల్ టు టీటా, ఇక్కడ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది, దీంట్లో డౌట్ ఏం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులోకి రా, ఇందులో ఎక్స్ ఈజ్ అ నెగిటివ్, వై ఈజ్ అ పాజిటివ్, ఎక్స్ ఈజ్ నెగిటివ్, వై ఈజ్ అ పాజిటివ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆల్ఫా వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను ఆల్ఫాని సపరేట్ రాస్తున్నాను, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ అని చెప్పి. ఓకే, ఇది వై బై ఎక్స్ అని చెప్పి. సో యూ కెన్ సీ హియర్, ఇది 0, ఇది π/2, ఇది π, ఇది యూ కెన్ సీ -π/2, ఇలా వెళ్తుంది కదా సీక్వెన్స్. సో ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిప్పినప్పుడు ఇక్కడ టీటా వాల్యూ ఏమవుతుందంటే π కంటే తక్కువలో ఉంటుంది, π/2 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, π కంటే తక్కువలో ఉంటుంది. సో π మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. అండ్ దీనికి కరెక్ట్ గా మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -π మైనస్ ఆల్ఫా అయిపోతుంది, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా మైనస్ π అవుతుంది. అండ్ దీనికి కూడా ఇది ఎగ్జాక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అయిపోతుంది, టీటా విల్ బి ఈక్వల్ టు -ఆల్ఫా, దట్ -ఆల్ఫా ఇస్ -tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్. ఇది మీరు నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్. ఇది మీకు లాంగ్ ఆన్సర్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది, అండ్ ఎస్పెషల్లీ కమ్స్ టు ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. డన్, అండర్స్టూడ్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. యూ కెన్ సీ హియర్. ఈ కహాని మొత్తం అర్థమైందా? అరే పీడిఎఫ్ ఎక్కడ వస్తుంది, మళ్ళీ అదే ప్రశ్న, భగవంతుడా. క్లాస్ అయిపోయాక పెడతాను. డన్? ఎస్, అవే క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఉంటాయమ్మా, ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ క్వశ్చన్స్ చేసుకోండి మీరు, సరిపోతుంది ఎవరైతే ఇంతకుముందు ఇచ్చారో. డన్, చలో. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ఫార్మేట్ లో రాయమంటున్నాడు, పోలార్ ఫార్మేట్ రాయమంటున్నాడు. ఇది మన పోలార్ ఫామ్. ఆర్ వాల్యూ వచ్చేస్తుందా ప్రతి క్వశ్చన్ కి, చూడు ఆర్ వాల్యూ వచ్చేస్తుందా 1 + i వచ్చేస్తుంది. అండ్ రిమైనింగ్ అన్నిటికీ జాగ్రత్తగా చూడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు గివెన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ as 1 - i. ఇది నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ యువర్ modulus distance ఎంత, that is r will be equal to under root of 1 square
ప్లస్ -1 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ r విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా √2 అయిపోతుంది. ఓకే డన్, √2 అయిపోతుంది, హ్యాపీ. వాట్ అబౌట్ థీటా హియర్? వాట్ అబౌట్ థీటా? ఇదేంటి ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది? x అనేది పాజిటివ్ ఉంది, y అనేది ఏదైనా ఉంది నెగిటివ్ ఉంది. x అనేది పాజిటివ్, y అనేది నెగిటివ్, x అనేది పాజిటివ్, y అనేది నెగిటివ్, x అనేది పాజిటివ్, y అనేది నెగిటివ్. అంటే ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది? డెఫినెట్గా ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాట్ ఈస్ అవర్ థీటా? థీటా ఏమవుతుంది? -tan inverse of y by x, దట్ ఈస్ -1/1, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు థీటా విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? -π/4 అవుతుంది. అంతేనా? -π/4 అవుతుంది. ఓకే డన్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ ఫార్మెట్లో రాయాలని చెప్పాను? యూ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. పోలార్ ఫార్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ r cos theta plus I sin theta. That is nothing but r value ఎంత? √2. And next cos theta value cos π/4 -π/4. okay fine. And I sin -π/4. డన్. సో cos π/4 వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? దట్ ఈస్ పాజిటివ్ వాల్యూ అయిపోతుంది ఇది. సో ఏమవుతుంది? యూ విల్ గెట్ వాట్? √. ఆన్సర్ వచ్చేసిందా సార్? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో రేంజ్ ఫైండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో వేవీ కర్వ్ మెథడ్ యూస్ చేయొచ్చా ఎగ్జామ్లోకి? చేయొచ్చు, బట్ కొంచెం డీటెయిల్గా రాయాలి. కొంచెం స్లోగా చెప్పండి. నో ప్రాబ్లం రే, మీరు ఎక్కడ స్లో చెప్పండి, ఎక్కడ ఫాస్ట్గా పోతున్నానో అక్కడ నేను స్పీడ్ తగ్గించుకుంటాను. డన్. అయిపోయిందా? యాడ్స్ వస్తున్నాయి. డన్. cos π/4 ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయొచ్చు, ఆ లేదు అంటే e⁻−π/4 కూడా రాసేసుకో, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. I theta. ఆ లేదు cos π/4 వాల్యూ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ప్లస్ π/4 అవుతుంది, 1/√2 అయిపోతుంది. ఇది -1/√2, దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసి సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ 1 వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? ద క్వశ్చన్ ఈస్ -1 - z విల్ బి ఈక్వల్ టు -1 √3. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫస్ట్, ఐ హోప్ అందరూ r క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. r వచ్చేసరికి -1 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ -√3 హోల్ స్క్వేర్. That will be r is equal to nothing but 1 plus 3, that is equal to r will be equal to 2 అయిపోతుంది. r will be 2 అయిపోయినప్పుడు that will be that what we have. r లేదు అంటే ఈ స్టెప్ మనకు నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో చూసావా, అక్కడ కూడా మోడిఫై చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. ఈ √2 వాల్యూ ఏదైతే ఉందో లోపలికి తీసుకొని రాసుకోవాలి మనం. ఇంకొక విధంగా చెప్పిన r వాల్యూ తీసుకున్నాం కదా, ఈ r వాల్యూ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేయి. ఇంకొక విధంగా చెప్తున్నాను చూడు, మల్టిప్లై చేయి, డివైడ్ చేయి. దేనికి? దీని మొత్తానికి 2 divided by 2 and that will be equal to -1 minus I √3. ఈ స్టెప్ మీకు షార్ట్ ఆన్సర్స్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఈ 2ని లోపల తీసుకెళ్ళామనుకో -1/2 అయిపోతుంది, -I√3/2 అయిపోతుంది. డన్. సో దీంట్లో నుంచి ఫర్దర్గా సింప్లిఫికేషన్ యూ కెన్ సీ పోలార్ ఫామ్ వచ్చేసింది. ఇది కాస్, ఇది ఎప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ కాస్ట్లో ఎప్పుడు -1/2 ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ సైన్లో ఇది ఎప్పుడు మైనస్ ఉంటుంది, ఈ వాల్యూ దీన్ని బట్టి చేసుకో. లేదు అంటే సార్ ఇవన్నీ కాదు సార్, థీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయి. థీటా విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇది ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది? రెండు నెగిటివ్లో ఉన్నాయంటే ఏ క్వాడ్రంట్ సార్? ఫ్రమ్ దిస్ ఈ క్వాడ్రంట్ అయిపోతుంది. రెండు నెగిటివ్, ఈ క్వాడ్రంట్ అయిపోతుంది కదా, ఈ క్వాడ్రంట్ అయిపోతుంది కదా. దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? tan inverse of that is alpha will be equal to what? y, that is √3 divided by 1, that is equal to ఏమవుతుంది? దెన్ థీటా వాల్యూ వచ్చేసరికి ఆల్ఫా మైనస్ పై. ఈ థీటా వాల్యూ ఏదైతే ఉందో సబ్స్టిట్యూట్. √3 అంటే sin 60, దట్ ఈస్ π/60 రావాలి, π/3 అవుతుంది. π/3 మైనస్ పై, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు π - 3π/3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -2π/3. సో ఇలా ఈ థీటా వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టినా సరిపోతుంది, అప్పుడు కూడా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది మీకు. 2 × cos -2π/3 ప్లస్ I sin 2π/3 -2π/3. బస్ డన్ డన్ డన్. -2π/3. yes, very good. once explain this sir, which question you want me to explain?
కాంజుగేట్ కనుక్కోండి సార్ 2 క్వశ్చన్కి. ఏంటి సార్ రూట్స్ ఫైండ్ చేయండి సార్, క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా వాడచ్చా? వాడచ్చు స్లోగా. దాని అర్థమైందా? ఈ 2 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది మీరు చేసేస్తారా? సో ఇక్కడ టీటా వాల్యూ వచ్చేసరికి అప్పుడు కూడా సేమ్ అవుతుంది, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. బట్ సార్ టీటా ఎక్స్ప్లెయిన్. అరే ఏం లేదురా, చూడండి. ఫస్ట్ ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేసరికి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/x. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. సెకండ్ క్వాడ్రంట్లోకి వచ్చేసరికి టీటా వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే π మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. ఆల్ఫా ఏంటి సార్? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ y/x. ఓకే సార్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఏ వాల్యూస్ ఉంటాయని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? y ఈజ్ నెగిటివ్, x ఈజ్ నెగిటివ్, y ఈజ్ పాజిటివ్. సో ఇక్కడ చూసావనుకో నువ్వు జాగ్రత్తగా, ఇక్కడ చూసావనుకో ఇక్కడ x ఈజ్ నెగిటివ్, ఇది చూడు, ఇది ఎగ్జాక్ట్గా సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. ఈ వాల్యూ ఏముంది? x. ఈ వాల్యూ ఏంటి? ఇక్కడ ఏమి లేదంటే ఇక్కడ y. 1 విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? y 1. సో 1 వాల్యూ ఏంది? పాజిటివ్. ఇది నెగిటివ్ రియల్ యాక్సిస్. నెగిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ అంటే -x ఉంటుంది కదా. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? దీంట్లో ఉంటుంది. సో ఈ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి మనం? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ 1 y/x కదా, 1/√3. మాడ్యులస్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఇది నా ఆల్ఫా. ఈ ఆల్ఫా వచ్చిందని ఇక్కడ పెట్టు, ఇక్కడ పెట్టేస్తే నీకు టీటా వచ్చేస్తుంది. టీటా ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇందులో పెట్టు, అయిపోయా. అది ఆల్ఫానా ఆర్ ఇన్ ద గ్రాఫ్? ఇది ఆర్ అమ్మ, ఆల్ఫా కాదు, ఆర్. జస్ట్ ఎ మినిట్. సార్ వై డిడ్ యూ డివైడ్ 2 అంటే వినండి. ఇది ఇక్కడ ఎందుకు డివైడ్ చేశాను సార్ అంటే ఇది పోలార్ ఫామ్లో డైరెక్ట్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇంకొక క్వశ్చన్తో మీ డౌట్ క్లారిఫై చేస్తాను చూడండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. z విల్ బి ఈక్వల్ టు -√3 ప్లస్ i అమ్మ. ఇది మనకి ఇచ్చిన థర్డ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్, ఆరు టీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది మీకు అర్థమైపోయింది. ఓకే, ఆరు టీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అర్థమైపోయింది. సార్ ఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమిటి సార్? √3 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, దెన్ ఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? సో రూట్కి ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 3 + 1 అవుతుంది. దెన్ ఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు √4 ఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు కమ్స్ టు ద టీటాకి వస్తే ఫస్ట్ ఆల్ఫా క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఆల్ఫా క్యాలిక్యులేట్ చేసావనుకో, దట్ ఈస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/x. y వాల్యూ ఎంత? 1 డివైడెడ్ బై 1 బై -√3. దట్ విల్ బి ద మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ 1/√3 అవుతుంది. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు 1/√3 అంటే ఇది సైన్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇది ఏమవుతుంది? tan 60 కదా, tan 60 దట్ ఈస్ సైన్ tan 30 అవుతుంది. tan 30 1/2 √3/2 ఏదైతే ఉందో tan 30 అవుతుంది. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు π/6 వచ్చింది. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ x వాల్యూ ఏమొచ్చింది? -√3 వచ్చింది. y వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమొచ్చింది? 1 వచ్చింది. సో x వాల్యూ ఇస్ నెగిటివ్, y వాల్యూ ఇస్ పాజిటివ్. ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుందమ్మా? x వాల్యూ ఇస్ నెగిటివ్, y వాల్యూ ఇస్ పాజిటివ్. ఈ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. సో టీటా మైనస్ ఆల్ఫా చేయాలి. అప్పుడు టీటా మైనస్ ఆల్ఫా చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి? ఇప్పుడు ఇది ఆల్ఫా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దట్ టీటా విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? π మైనస్ ఆల్ఫా. π మైనస్ ఆల్ఫా అంటే π మైనస్ ఆల్ఫా ఏమొచ్చింది? π/6 వచ్చింది. డన్. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 5π/6 వచ్చింది. 5π/6 వచ్చింది. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, మనకి ఏదైతే ఫామ్ ఇచ్చాడో అందులో పెట్టేసాయి. ఆర్ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా. ఆర్ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా. దెన్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత? దట్ ఈస్ 2 వచ్చింది. కాస్ π/6 అండ్ ప్లస్ ఐ సైన్ π/6. ఇది ఇలా చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఏం చేశాను సార్ అంటే, ఇందాక చేసింది దీని వాల్యూ మీరు పెట్టేశారనుకోండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ దిస్ థింగ్.
ఇప్పుడు నేను ఇందాక నేను ఏం చేశాను, మెథడ్ 2లోకి వస్తే మెథడ్ 2 వాట్ ఐ డిడ్ హియర్, జెడ్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడు, -√3 ప్లస్ ఐ అని ఇచ్చాడు. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానమ్మా అంటే ఆర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, నాకు 2 వచ్చింది, ఇందులో ఎవరికి ఏ డౌట్ లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే ఈ 2తో డివైడ్ చేశాను దీన్ని అండ్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను. ఎవరికైనా ప్రాబ్లమా? అప్పుడు కూడా ఇది జెడ్ఏ అవుతుంది, సో జెడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, 2 ముందుకు వచ్చేస్తుంది, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -√3 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ ఐ 1 డివైడెడ్ బై 2. సో ఇదే డైరెక్ట్ పోలార్ ఫామ్. ఈ వాల్యూ నీకు తెలిసిందా, ఈ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 into cos 5π/3, ఇక్కడ ఏదైతే 5π/6 అండ్ ప్లస్ ఐ sin 5π/3 5/6. అదే ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ రాశాను అంటున్నాను. సో దిస్ వాల్యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వెరిఫై, యూ కెన్ వెరిఫై. 2 విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా అంటే -3/2 అవుతుంది అండ్ ప్లస్ ఐ 1/2 అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. Sir, 2 days before PDF what sir? 2 days before PDF. అవి కూడా ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి దాంట్లో. 5i అచ్చా కాంజుగేట్ కనుక్కోలేదు. ఓకే ఓకే, you are saying to this అచ్చా దీని కాంజుగేట్ విల్ బి ఓకే ఓకే. అయితే ఒక స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చేసింది కరెక్టే, 7i డివైడెడ్ బై 10. డన్. ఇప్పుడు క్లియరా? ఇప్పుడు క్లియర్ అయిందా పోలార్ ఫామ్? ఇది మనకు లాంగ్ ఆన్సర్స్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది, జాగ్రత్తగా వినండి. అందుకే మెథడ్ 2 చేయొచ్చు, వై కాంట్? ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, దీనికంటే ఎక్కువ ఏం రాస్తావురా? అర్థమైందా? ఎవరైతే ఇందాక రిపీట్ అన్నారో అర్థమైందా? సార్ గ్రాఫ్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అరే గ్రాఫ్లో ఏం లేదురా, ఇక్కడున్న టీటా వచ్చేసరికి ఇక్కడ 0 to 90 మధ్యలో ఉంటుందమ్మా, ఇది తెలుసు కదా. ఇది 0 to 90, ఇది 0 to 180 మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ యాంగిల్ మధ్యలో ఉన్న ఎక్కడున్నా 180 మధ్యలో ఉంటుంది. సో పై అంటే 180 కదా, 180లో నుంచి ఆ యాంగిల్ ఎంత తీస్తుందో అది తీసేస్తే మనకి ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే అన్నమాట ఇది ఇక్కడ ఉన్నది ఏదైతే ఉందో పై మైన, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దీనికి క్వైట్ మిర్రర్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ ఉన్నది క్వైట్ మిర్రర్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. బస్ 7 మార్క్స్ అరే వస్తాయి అన్ని. చాప్టర్ వైజ్ వెళ్తున్నాము, చాప్టర్ వైజ్ వెళ్ళనియండి. మైనస్ కామన్ తీసి యాంగిల్ ఫైండ్ చేయొచ్చా? అరే ఇప్పుడు ఏమీ కన్ఫ్యూజన్స్ పెట్టుకోకండిరా, చెప్పింది ఫాలో అవ్వండి. కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను నేను అన్ని పాయింట్స్. మీరు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని విన్నారనుకోండి అన్ని ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. అరే కొంచెం ఫాస్ట్ అంటే నేను ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. అరే ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. Z1 Z2 ఆర్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Z1 - Z2 అడిగాడు. ఇది కూడా అడిగాడు. Z1 - Z2 అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీరు. సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Z1 ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, దట్ ఈస్ 2 - 1 ఇచ్చాడు. Z2 ఏమి ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 6 - 3 ఇచ్చాడు. అండ్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు, Z1 - Z2 క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ అవర్ స్టోరీ. కమ్స్ టు ద Z1 నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 - I 1 గా రాసుకోవచ్చు. అండ్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 6 ప్లస్ నార్మల్గా మనం అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఎలా చేస్తాం ఆల్జీబ్రిక్లో అలాగే చేయండి. సో దట్ ఈస్ 3i. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, Z1 - Z2 చేయాలంట. Z1 డైరెక్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు, 2 - I - 6 + 3i. ఇదేం కొత్త ఏం లేదు. ఎడిషన్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మనం ఫాలో అవుతామో జనరల్గా ఆల్జీబ్రిక్లో అవే ఫాలో అవ్వాలి. 2 - 6 - I - 3i దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -4 - 4i. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -4ని కామన్ తీసుకుంటే 1 + I ఈజ్ యువర్ దిస్. డైరెక్ట్ కూడా చెప్పొచ్చు దిస్ మైనస్ దిస్, దిస్ మైనస్ దిస్ కదా. 2 - 6 ఎంత, -4 అండ్ -1 - 3 -4 డైరెక్ట్ కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. గాట్ ఇట్? ఎగ్జామ్ డేట్ పోస్ట్పోన్ అయింది? నో, నాకున్నంత వరకు అప్డేట్ అయితే ఏం పోస్ట్పోన్ అవ్వలేదు. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. ఫైండ్ ద రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఇది కూడా చోటా బచ్చా క్వశ్చన్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ 1 + IB A + IB అండ్ A - IB. ఇందాక చెప్పాను నేను, ఏదైనా ఇలాంటి కనిపించాయా, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, రేషనలైజేషన్ చేసి ఇమాజినరీ రియల్ పార్ట్ని సపరేట్ చేయాలి, బస్ సరిపోతుంది. A + IB డివైడెడ్ బై A + IB.
అరే 40 minutesలో 4 క్వశ్చన్స్ చెప్పారు అంటే మీరు రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం టైం పాస్ చేయట్లేదు కదరా. ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. 100 మందికి అర్థమైంది, 10 మందికి అర్థం కాలేదంటే 10 మంది కోసం మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా ముందుకెళ్ళమంటే హౌ? దట్ ఈస్ a ప్లస్ ఐబి హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది, దెన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ 2iab మైనస్ b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇమాజినరీ రియల్ పార్ట్ని సపరేట్ చేసామనుకో ఏమొస్తుంది? a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అండ్ ప్లస్ I 2ab divided by a square plus b square. Done. ఓపిక్గా ఉండండి. ఈరోజు కావాల్సిందే మనకు అది ఎండ్ వరకు లైక్ మనం కంప్లీట్ చేయాలి. స్టార్ట్ ఎవడైనా చేసేస్తాడు, ఎండ్ చేయాలి, ఎండ్ వరకు ఉండాలి మనం. చలో ఇది మన క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ x ప్లస్ వై బై లోకస్ ఆఫ్ దట్ జెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఫైండ్ ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఆఫ్ సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 అంట. సో యూ కెన్ సీ హియర్ z is given to us x plus iy. अरे छोटा बच्चा क्वेश्चन ಇದೆ. So you can see here modulus of z will be equal to 1 కదా. modulus of z అంటే ఏంటి? that is x square plus y square and then will be equal to 1. squaring on both sides squaring on both sides చేస్తే ఏమొస్తుంది? x square plus y square will be equal to 1 square. that is nothing but x square plus y square will be equal to 1 అయిపోతుంది. ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది సార్? x square plus y square will be equal to r square ఫార్మాట్ లో ఉంది, సర్కిల్ ఈక్వేషన్. So this will be representing what? Locus. This locus will be representing what? Circle. Bas. AP first year వాళ్ళకి లైవ్ ఎప్పుడమ్మా? మేడం చేస్తారు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఆఫ్ e to the power of ఏం పెట్టినప్పుడు మనకు 1 అవుతుంది. ఫస్ట్ లోపల ఉన్నదాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ ఐ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ఐ. ఇందాకే చెప్పాను నేను, ఇలా కనిపించిందా? వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? కళ్ళు మూసుకొని మనం చేయాల్సిన పని రేషనలైజేషన్ చేసామనుకో 1 ప్లస్ ఐ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ, దెన్ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది డివైడెడ్ బై దట్ ఈస్ 1 స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ 1 స్క్వేర్. ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి మైనస్ ఐ స్క్వేర్ మైనస్ 1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 రాసేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ మైనస్ 1 ప్లస్ 2i డివైడెడ్ బై ఏమవుతుంది? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2i అమ్మ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 అయిపోతుంది. ఇది గెట్ క్యాన్సిల్, 2i విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 అయిపోయింది. 2 గెట్ క్యాన్సిల్, మనకి ఏం మిగిలింది? i మిగిలింది. సో దీని మొత్తం వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది? i టు ద పవర్ ఆఫ్ n విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ n ప్లస్ లో లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఏది పెట్టినప్పుడు మనకు 1 అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. చూడా బచ్చా క్వశ్చన్ రే. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టు, i టు ద పవర్ ఆఫ్ లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే దట్ ఈస్ 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టు, i టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 i అయిపోతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టు, i స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? -1 అయిపోతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పెట్టు, దట్ ఈస్ i క్యూబ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? i స్క్వేర్ ఇంటూ ఐగా రాసుకుంటాం, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ ఐగా రాసుకుంటాం, దట్ ఈస్ మైనస్ అయిపోతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 పెట్టు, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ని ఎలా రాసుకుంటాం అమ్మా? i టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 విల్ బి ఈక్వల్ టు i స్క్వేర్ ఇంటూ ఐ స్క్వేర్గా రాసుకుంటాం, దట్ ఈస్ -1 ఇంటూ -1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు +1. డన్. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది, ఈ సైకిల్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బట్ లీస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 దగ్గర ఇదేదైతే ఉందో లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వస్తుంది. బస్. యస్, వెరీ గుడ్. చలో గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ z విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 3i షో దట్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ అని చెప్పి షో చేయమంటున్నాడు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు. చూడండి, z వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ z పెట్టేసి z స్క్వేర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఇచ్చిన వాల్యూను స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసినప్పుడు z స్క్వేర్ వాల్యూ వస్తుంది. అది డైరెక్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, కాకపోతే కొంచెం లెంతీ అయిపోతుంది. నువ్వు జస్ట్ ఒక కామన్ సెన్స్ వాడావనుకో క్వశ్చన్ సార్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఆ కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే ఈ 2ని ఇచ్చేది తీసుకురా. z minus 2 will be equal to -3i. Now squaring on both sides. If I do the squaring on both sides, z minus 2 whole square will be equal to -3i whole square. That is equal to z square plus 4 minus 4z will be equal to 9. Then yes, ఆ 9 ఇచ్చేది తీసుకురా. ఆ 9ని ఇట్సైడ్ తీసుకురా, -9 అవుతుంది రే, బికాస్ i స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కదా, మైనస్ ఆఫ్ ఇది. ఎస్,
సో జెడ్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ దీన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తే -4z అండ్ +13 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. దట్స్ ఇట్. ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నెక్స్ట్ టైం ఇది ఇలా క్లిక్ అవ్వకపోతే సరే ఇది ఇటు సైడ్ ఎలా తీసుకురావాలని క్లిక్ అవ్వలేదు అనుకో, ఇది ఎలా తీసుకురావాలని క్లిక్ అవ్వలేదు అనుకో, ఏం చేయొద్దు, నువ్వు జెడ్ వాల్యూ తెలుసు అండ్ నెక్స్ట్ జెడ్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. జెడ్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ఏదైతే ఉందో 2 - 3i మెథడ్ 2 అనమాట. మెథడ్ 2 2i హోల్ స్క్వేర్ చేయి. దట్ ఈస్ జెడ్ స్క్వేర్ వాల్యూ 2i హోల్ స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈస్ 4 అయిపోతుంది. అండ్ ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి -1 మైనస్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ కదా -9 అయిపోతుంది అండ్ -12 అయిపోతుంది. దెన్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా -5 - 12 అయిపోతుంది. ఇది నీ జెడ్ స్క్వేర్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇందులో జెడ్ స్క్వేర్ -4z + 13 ఇది తీసుకో, ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకో. యూ కెన్ సీ జెడ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈ వాల్యూ పెడతావు అండ్ జెడ్ వాల్యూ ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ వాల్యూ పెడతావు. దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, అప్పుడు కూడా నీకు ఆన్సర్ అదే వస్తుంది. డన్, గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఈ మెథడ్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో మీకు నెక్స్ట్ టైం అర్థమవుతుంది. బికాస్ కొన్ని క్వశ్చన్స్లో డైరెక్ట్ ఇలా ఇవ్వకుండా ఇది ఇలా తీసుకొచ్చి సింప్లిఫై అయిపోయింది కదా, కొన్ని క్వశ్చన్స్లో అలా ఉండే ఛాన్స్ లేదు. అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ బేసిక్ మెథడ్. క్లాస్ ఏ ఆర్డర్లో ఉంటుంది, చాప్టర్ వైజ్ ఉంటుంది. ఓకే, డన్, గాట్ ఇట్? ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది తర్వాత. చలో నెక్స్ట్ వన్, ఇది కూడా సేమ్ చోటా బచ్చా క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ z విల్ బి ఈక్వల్ టు cos θ ప్లస్ i sin θ ఇచ్చాడు. దెన్ z -1/z క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు z -1/z అంటే దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా, cos θ i sin θ -1/cos θ i sin θ. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే చెప్పాను, కాంప్లెక్స్లో ఇది కనిపించిందా, రేషనలైజేషన్ చేస్తాం. cos θ - i దీన్ని కూడా రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు అమ్మా. cos θ - i దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -i sin θ. డన్. ఇలా చేశాక మనకి ఏం మిగిలింది, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు cos θ - i sin θ మిగిలింది. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ -cos θ ప్లస్ i sin θ, సారీ -i sin θ, -i sin θ. ఓకే, డన్. ఇక్కడ చూడు a + b × a - b, a² - b² a² - b² కాబట్టి, బట్ మైనస్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో -i ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ అయిపోద్ది. ప్లస్ అయిపోతే sin² θ + cos² θ, sin² θ + cos² θ వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 అయిపోతుంది. సో డినామినేటర్లో 1 రాయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను నేను. సో దెన్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ దట్ వర్డ్ సార్, ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెన్ 2i sin θ అయిపోతుంది. ఓకే, 2i sin θ అయిపోతుంది. ఇంకొక విధంగా చెప్పనా, దీన్ని మెథడ్ 2 చూడండి. మెథడ్ 2 ఏం చెప్తుందంటే z -1/z. z అంటే ఏంటి, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ డౌన్, e పవర్ i θ రాసుకోవచ్చా, e పవర్ i θ గా రాసుకోవచ్చా. e పవర్ i θ గా రాసుకుంటే e పవర్ i θ -1/e పవర్ i θ. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, e పవర్ i θ - e పవర్ ఆఫ్ -i θ గా రాసుకోవచ్చు. బేసికల్లీ దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాము అంటే cos θని ఇలా రాసుకుంటే, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే e పవర్ i θ ప్లస్ e పవర్ -i θ డివైడెడ్ బై 2. అలాగే sin θ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే e పవర్ -i θ e పవర్ i θ మైనస్ e పవర్ -i θ డివైడెడ్ బై 2i అవుతుంది. 2i అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసావనుకో, ఈ వాల్యూ అదే, ఇది న్యూమరేటర్లో ఈ వాల్యూ అదే. సో దీన్ని ఈ 2iని ఇచ్చే తీసుకొచ్చావనుకో sin 2θ, దేనికి ఈక్వల్, 2i sin θకి ఈక్వల్. అలాగే కాస్ కూడా అడుగుతాడు, ప్లస్ ఉందా క్లాస్ అడిగినట్టు, మధ్యలో ప్లస్ పెట్టాడా కాస్ అడిగినట్టు, ఆ మోడల్ కూడా అయిపోయింది. ఈజ్ దిస్ క్లాస్ ఫర్ బోత్ AP and TS? ఎస్, ఇట్స్ బోత్ AP and TS. 2 మెథడ్స్ వద్దు సార్, ఫాస్ట్గా చెప్పండి. అరే ఇవే మనకు వస్తాయిరా, రేపు ఎంసెట్ JEEలో మళ్ళీ ఇవే యూజ్ చేయాలి కదా, అక్కడేం సిలబస్ డిఫరెంటా? లేదు సార్, బోర్డు చాలు మాకు, ఎంసెట్ అప్పుడు చూసుకున్నాం. కష్టపడాల్సింది రైట్ టైంలో రైట్ ప్లేస్లో రైట్ టైంలో కష్టపడండి బస్. ఓకే, ఓకే చలో డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాము.
ఆర్గ్యుమెంట్ మీద ప్రాపర్టీస్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు చూడండి. రైట్, ఇక్కడ 3 టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఆర్గ్యుమెంట్ మీద. సి ప్రాపర్టీస్, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 into z2. This is nothing but argument of z1 plus argument of z2. And next one, argument of z1 divided by z2. This can be nothing but argument of z1 minus argument of z2. And third one, that is argument of z bar, that is z conjugate minus argument of z. Bus ఇవి తెలిసాయా? యూ కెన్ ప్లే విత్ దట్ క్వశ్చన్. డన్, చలో. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ సీ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ z1 is given to us -1, z2 is given to us -i. ఓకే, z1 into z2 will be equal to ఎంతమ్మా? -1 into -i, that is equals to i plus i. సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్, దీన్ని డైరెక్ట్గా కూడా రాసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 into z2, దట్ విల్ బి, ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటి అమ్మా? దట్ ఈస్ థీటా ఓన్లీ. i అనేది ప్లస్ పై అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ π/2 దగ్గర ఉంటుంది. బస్ ఇలా అన్నా చేయొచ్చు. లేదు సార్ ఇందాక మీరు ప్రాపర్టీ చెప్పారు కదా అలా చెప్పండి అంటే, దట్ ఈస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ప్లస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z2 -1 ఆర్గ్యుమెంట్ ఎంత? -1 అంటే పై, దట్ ఈస్ ఎంత ఉంటుంది? పై దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ యూ కెన్ సీ z2 ఎంత? -π/2 దగ్గర ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు π/2. ఇది ఏంటి ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే విచ్ మేక్స్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది ప్లస్ పై, సి ఈ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ప్లస్ పై, ఐ కాబట్టి π/2, -i అంటే -π/2. డన్, ఇలా తెచ్చినప్పుడు -π/2. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఇక్కడ 1 ఉందనుకో, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? పై అవుతుంది. వాట్ ఇట్? ఎస్. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎలా రాస్తున్నానో మీకు అర్థం కాకపోతే ఆ స్టెప్స్ కూడా చూసేసుకోండి. ఎక్కడున్నాం రే? వీఆర్ ఎస్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఇది ఇంకా జుజుబీ క్వశ్చన్ రే, డైరెక్ట్ జస్ట్ యాడ్ చేసేసాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ π/5 ప్లస్ π/3. సో దట్ ఈస్ యాడ్ చేసేసుకుంటే అది అయిపోతుంది నీకు 15/8π. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 minus z2. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 మైనస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z2. సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 అంటే -1 ఇచ్చాడు. -1 అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు యూ కెన్ సీ π/π అండ్ యూ కెన్ సీ ప్లస్ ఇదేమవుతుందమ్మా? -π/i వచ్చేసరికి π/2 అవుతుంది. అప్పుడు కూడా నీకు π/2 వస్తుంది. డన్. 2π/15, 2π ఎస్ 18π/15. మెథడ్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ చెప్పండి, చెప్దాం. రైట్ బిగ్ ప్లీజ్. కనిపించట్లేదా? దిస్ ఫోన్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. 2π/15 సార్ బేసిక్స్ని కవర్ చేస్తారా? అరే బేసిక్స్ నుంచే చెప్తున్నాను రా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. This will be a plus ib whole square will be equal to x plus iy. Find the value of x square plus y square. First, imaginary real part ni separate jaye. Then after that you can see here. X plus iy. First question. X plus iy వచ్చేసరికి 1a plus ib whole square. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. So x plus iy, this is equal to a square minus b square and plus 2abi. So x value enta? That is a square minus b square. Y value enta? After comparing that 2ab. Right? So ఇప్పుడు మనకు అడిగింది ఏంటి? x square plus y square అడుగుతున్నాడు. x square plus y square అంటే అంతేనా? x square plus a minus b whole square and plus 2ab whole square. So దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై. a to the power of 4 plus b to the power of 4 minus 2a square b square అంతేనా? plus 4a square b square.
సో దట్ ఈస్ a to the power of 4 ప్లస్ b to the power of 4 ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్లస్ 2a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇందులో నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. అదే సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్. సెకండ్ 2π/15 లేదా సార్ క్లాస్, అరే ఇది టీఎస్ వాళ్ళకి ఏపీ వాళ్ళకి ఇద్దరికమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చారు, షో దట్ దిస్ అని చూపించాడు. సో √3 + 1 + I విల్ బీ ఈక్వల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 100 అండ్ 2 to the power of 19 అండ్ దట్ ఈస్ a ప్లస్ IB. దీన్ని మాడ్యులస్ అప్లై చేయాలి బోత్ సైడ్. మాడ్యులస్ అప్లై చేసామనుకో దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది √3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ దిస్ మాడ్యులస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 100. ఇది కూడా ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మాడ్యులస్ పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు √a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో దిస్ 4 అవుతుంది, 2 to the power of 100 వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 99 అండ్ మనకు మిగిలింది ఏంటి a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఫైనల్గా దీన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చామనుకో దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా 100 డివైడెడ్ బై 19 దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. కానీ మనల్ని అడిగింది ఇక్కడ 4 కావాలి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 4 అవుతుంది. డన్ డన్ డన్. Done. Yet modulus on both sides. Argument Z1 bar sir. Second దాంట్లో argument Z1 bar. ఎక్కడ ఉందిరా Z1 bar? argument Z1 bar లేదు, Z1 ఉంది కదా క్వశ్చన్. లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్ 2π/5. ఎక్కడ వచ్చిందిరా 2π/5? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ అంటే దట్ ఈస్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ Z. ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటమ్మా, Z ఉందనుకో దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు 1 వస్తుంది. 1/Z మల్టిప్లికేషన్ చేయ అప్పుడు 1 వస్తుంది. అంతేనా? రైట్. క్వశ్చన్ రాంగ్. అరే క్వశ్చన్ రాంగ్ అంటే నా దగ్గర ఏ క్వశ్చన్ ఉందో దాన్ని బట్టే. మీ దగ్గర Z బార్ ఉంటప్పుడు అప్పుడు ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. దానికి ఎందుకు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? నా దగ్గర Z1 ఉంది, మీ దగ్గర Z1 బార్ ఉందే, ఓకే డన్. బట్ నా క్వశ్చన్ నేను చేసిన ఆన్సర్ రాంగ్ కాదు కదా. ఓకే రైట్. Z విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1/Z. దీనికి డైరెక్ట్ కూడా చెప్పొచ్చు, నేను చెప్తాను చూడండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/7 + 24i గా తీసుకుంటాం. ఇలా కనిపించిందా డినామినేటర్ ఏం చేయమని చెప్పినా రేషనలైజేషన్ చేయమని చెప్పిన 24i దిస్ ఇస్ 7 - 24i. దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా 7 - 24i అండ్ దట్ ఈస్ √7 స్క్వేర్ అండ్ -24 స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 7 స్క్వేర్ ప్లస్ 24 స్క్వేర్. దట్ ఈస్ √625 అవుతుంది. 625 డివైడెడ్ అంటే దట్ ఈస్ 25 అవుతుంది. సో 7 డివైడెడ్ బై 25 మైనస్ 24 డివైడెడ్ బై 25 i అవుతుంది. ఓకే, లేదు అంటే డైరెక్ట్గా కూడా చెప్పొచ్చు. చూడండి, ఎప్పుడైనా వచ్చింది అనుకోండి ఫస్ట్ వన్ Z కాంజుగేట్ తీసుకోపోయినా దాన్ని Z మాడ్యులస్తో డివైడ్ చేయి, హోల్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేయి. అదే నేను ఇక్కడ చేసింది చూడు. గాట్ ఇట్? యూ కెన్ సీ హియర్. ఇందాక నేను చెప్పింది దీని గురించి అనమాట. యూ కెన్ సీ. ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్గా రాసుకుంటే సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఎలా, దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు sin θ మైనస్ కాంజుగేట్ కాబట్టి మైనస్ cos θ డివైడెడ్ బై దీని స్క్వేర్. దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, దట్ ఈస్ √sin² θ ప్లస్ cos² θ అండ్ హోల్ స్క్వేర్ చేయమని చెప్పాను. స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్, ఈ వాల్యూ వచ్చేసరికి 1. దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు sin θ మైనస్ i cos θ అయిపోతుంది. డన్? ఎస్, వచ్చేస్తాయి అమ్మా. అరే స్థానంలో కొట్టకండి, వచ్చేస్తాయి ఎండ్ వరకు వింటే. నాట్ 25 సార్, 625 నో రూట్.
అచ్చా ఓకే సారీ 625. డన్. అరే వాట్ అబౌట్ టీఎస్ ఇద్దరికమ్మా ఇది. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐ హోప్ ఆల్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ నేను కవర్ చేసేసాను ఇది దీంట్లో సంబంధించిన కాంప్లెక్స్లో. ఇప్పుడు మనం మూవ్ ఆన్ టు దట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళిపోదాం. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయిపోయాయి, షార్ట్ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళిపోదాం ఈ చాప్టర్లో. ఎస్ ఎస్, ఇప్పుడు కమ్స్ టు దట్, ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. 1 + cos θ + I sin θ, ప్రూవ్ దట్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇదని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. 4x² - 1 will be equal to 0. ఎస్, సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, x + iy will be equal to 1 + cos θ + I sin θ. ఇక్కడ హాఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో జెడ్ ఇన్వర్స్ కూడా చేయొచ్చు కదా సార్. రైట్, దీన్ని ఏమేమి రాసుకోవచ్చమ్మా మనం, యూ కెన్ సి cos 2θ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, 2 cos² θ - 1 అవుతుంది, ఆర్ 1 - 2 sin² θ అవుతుంది. బట్ θ ప్లేస్లో ఇక్కడ θ/2 తీసుకోవాలి మనం, 2θ లేదు కాబట్టి. సో దీని మరి ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 cos² θ/2 అండ్ ప్లస్ I 2 sin θ/2 cos θ/2. బస్ ఇలా రాసుకున్నాం. ఇలా రాసుకున్న తర్వాత 2 cos θ కామన్ తీసుకో, 2 cos θ/2 కామన్ తీసుకో. కామన్ తీసుకుంటే ఏముంటుంది, cos θ/2 ప్లస్ I sin θ/2. ప్రీవియస్ సమ్కి సార్ జెడ్ ఇన్వర్స్ కూడా చేయొచ్చు కదా, జస్ట్ ఎ మినిట్ అమ్మా. ఏ పీడిఎఫ్ పెడితే చాలా, x = 1/2 వస్తుంది, కరెక్టే. జస్ట్ ఎ మినిట్. మీరు పెట్టిన పీడిఎఫ్ ఇది, లాస్ట్ లైవ్లో పెట్టిన పీడిఎఫ్. ఎస్, ఈ క్లాస్ విన్నా సరిపోతుంది. Z1 - Z2 ఏంట్రా, ఎందుకు బ్యాక్ ఉన్నారు కొంతమంది ఇంకా అన్నెసరిగా. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ డూ ద రేషనలైజేషన్. ఇలా కనిపించిందా, ఏం చేయమని చెప్పాను, రేషనలైజేషన్ చేయమని చెప్పాను. డన్. 2 cos θ/2 - I sin θ/2 మల్టిప్లై విత్ cos θ/2 - I sin θ/2. ఇక్కడ 1 వచ్చేస్తుంది వాల్యూ. సో మనకి మిగిలింది ఏంటి, ఇది వచ్చేసరికి 1 వచ్చేస్తుంది. 2 cos θ/2 ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. cos θ/2 డివైడెడ్ బై 2 cos θ/2 minus I sin θ/2 and divided by cos θ/2. So this get cancelled. మనకి ఏం మిగిలింది, 1/2 minus I tan θ/2 మిగిలింది. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ అని చెప్పాను, x iy కి ఈక్వల్. కంపారిజన్ చేయి, ఇమాజినరీ అండ్ రియల్ పార్ట్స్ని కంపారిజన్ చేయి, దెన్ x విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1/2 అయిపోయింది. సార్ మనల్ని అడిగింది ఇది కాదు కదా అంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే నీకు ఏమొస్తుంది సార్, x is equal to 1/4 అవుతుంది. దెన్ ఈ 4x² విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. 4x² 1 ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చాము అనుకో, -1 is equal to 0. డన్. అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ చెప్పలేదు. అడిటివ్ ఇన్వర్స్ చెప్పలేదా, ఓకే. అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి, దట్ దానికి ఏదైతే ఉందో మైనస్ ఆఫ్ దట్ చెప్పాలి, అంతే.
ఓకే చలో నెక్స్ట్ ఇంకొక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లోకి వచ్చేది ఏంటంటే దట్ ఈస్ షో దట్ ద పాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆర్గాన్ ప్లేన్ లో రిప్రజెంట్ బై ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ దీస్ ఆర్ ద వర్టెసెస్ ఆఫ్ ద రాంబస్ ప్రాపర్టీ తెలిసింది అనుకో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా తెలిస్తే ఈజీ చోటా బచ్చా క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ వర్టెక్స్ ఏ యొక్క ఏంటి -2, 7 vertex B will be equal to coordinates ఏంటి -3/2, 1/2 and vertex C that will be equal to what 4, -3 and vertex D will be equal to what 7/2, 1/2 7/2 only. Okay, these are the vertices of a rhombus is given to us. Vertices of a rhombus ఇచ్చాడు అంటే that means what property of a rhombus తెలిసింది అనుకో then you can play with this question. Okay, సో ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి ఇది డి ఇది ఏ బి సి డి నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ మై వన్ డయాగ్నల్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ డయాగ్నల్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పొచ్చు ఏమవుతుందమ్మా ఏబి విల్ బి ఈక్వల్ టు బీసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు సిడి విల్ బి ఈక్వల్ టు డిఏ. ఇది నా ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఏం సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఈ డయాగ్నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ఈక్వల్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఏసీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ద బీడీ అవుతుంది. సార్ ఏబీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 points √(x2 - x1) హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 హోల్ స్క్వేర్ ఆ ఫార్మేట్లో యూస్ చేసుకొని డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫర్ షూర్గా యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దాట్ ఈ రెండు వెరిఫై అవుతాయి అప్పుడు మనం వర్టిసెస్ ఆఫ్ రాంబస్ అని చెప్పొచ్చు. డన్ I/2 గాట్ ఇట్. ఈ క్వశ్చన్ చేసేస్తారా చెప్పాలా సార్? ఈ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ సరిపోతాయమ్మా. 9th grade క్వశ్చన్ సార్. ఎస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 points ఇచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తారు కదా దిస్ మైనస్ దిస్ హోల్ స్క్వేర్ దిస్ మైనస్ అరే అడగకండ్రా. ఓకే ఎస్ సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతే సీ ద క్వశ్చన్ హియర్ షో దట్ ద పాయింట్స్ లైన్ అగైన్ సేమ్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ గివెన్ టు అ స్క్వేర్ అన్నాడు అంటే ఏంటి ఇందాక సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆల్సో డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి దాంతోపాటు డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇందాక నేను చెప్పిన పాయింట్లో ఏదైతే ఉందో చూసావా ఏబీ విల్ బి ఈక్వల్ టు బీసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు సిడి విల్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు డిఏ. ఈ పాయింట్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. అండ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు బీడీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏసీ ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది సార్. ఇది రెండు సాటిస్ఫై అయితే డయాగ్నల్స్. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. అరే చోటా బచ్చా క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే దట్ ఈస్ ఏబీ విల్ బి ఈక్వల్ టు బీసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు సిఏ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ అయిపోయింది. ఎస్ 4 mark questions అడుగుతాడమ్మా ఇవి 4 mark questions. Then I'm not wasting much time here. This is the just distance formula. Distance ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మీరు whenever the x1, y1 అరే ప్లీజ్ రా whenever 2 points ఇలా ఇచ్చినప్పుడు x2 - y2 మళ్ళీ దీనికి కూడా అడగకండి ఇది ఏ అని బి పాయింట్ అనుకుంటే AB will be equal to what √(x2 - x1) హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 హోల్ స్క్వేర్ will be equal to ఇది. సో దీంట్లో నుంచి AB క్యాలిక్యులేట్ చేయి BC క్యాలిక్యులేట్ చేయి CA క్యాలిక్యులేట్ చేయి ఇందులో ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇదేంది ఇవి ఏబి బీసీ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయండి. డన్. ఓకే చలో కమ్స్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇందాక నేను చెప్పిన క్వశ్చన్లో చెప్పాను మీకు గుర్తుందా ఏ క్వశ్చన్కు జెడ్ -2 నట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేసాం మనం. ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఉందో Z³ మైనస్ ఇక్కడ 84Z ఆర్ 54Z ఉంటుందమ్మా. 84 ఆర్ 54Z ఉంటుంది చూడండి. షో దట్ 84Z or 54Z something is missing over here. Z. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం Z వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ టు అస్. ఒకసారి నాకు అందరు కన్ఫర్మ్ చేయండి అది ఏముంటుంది అక్కడ. సో Z² విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 3 - 5i హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 9 అండ్ I² వాల్యూ వచ్చేసరికి -25 అండ్ దిస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి -15 30i. దెన్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది -16 -38. ఇది Z² వాల్యూ. సార్ వాట్ అబౌట్ Z³ సార్? Z³ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు Z² ఇంటూ Z గా రాసుకోవచ్చు. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -16 -30i మల్టిప్లై విత్ Z వాల్యూ వచ్చేసరికి 3 - 5i. దీన్ని దీంతో సింప్లిఫికేషన్ చేయి దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసి
ఏదైతే ఉందో అది రాసేస్తావు. వచ్చిన తర్వాత జెడ్ క్యూబ్ వాల్యూ ప్లేస్లో జెడ్ క్యూబ్ పెడతావు, జెడ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ప్లేస్లో జెడ్ పెడతావు, అండ్ ఇక్కడ జెడ్ ఉంటుంది, ఆ జెడ్ ప్లేస్లో అది పెడతావు. 58 జెడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. 58 జెడ్. డన్. ఎస్, 58 జెడ్ ప్లేస్లో అది పెట్టేస్తావు. గాట్ ఇట్? అర్థమవుతుందా? సో యూ కెన్ సీ హియర్ జెడ్ క్యూబ్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ. సో దీని ఫర్దర్గా సింప్లిఫికేషన్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా చేసేస్తారా లేదా? కెన్ ఐ లీవ్ ఇట్? ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఏ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్లో ఇలా అడిగాడు, ఇలా ఇలా ఇగో ఇలా. సో జస్ట్ ఇది కన్వర్ట్ చేసి ఇలా చేసాం. బట్ క్యూబిక్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాం? క్యూబిక్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే అందుకే ఈ మెథడ్ 2 చెప్పాను నేను. డన్. స్లోగా. ఓకే, అర్థమైందా? ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా అందరికీ? చేసేస్తారు కదా. -16 అంటే దట్ ఈజ్ -48 అవుతుంది. అండ్ హియర్ ప్లస్ ఇంటూ 30 అండ్ 50 ప్లస్ 80 అవుతుంది. అండ్ -90i అవుతుంది. అండ్ 150 ప్లస్ -150 అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 10i -198. క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎర్రర్ చూసుకోండి అమ్మా ఏదైనా ఉంటే. -10i. యు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూస్ హియర్. జెడ్ తెలుసు, జెడ్ స్క్వేర్ తెలుసు, జెడ్ క్యూబ్ కూడా తెలుసు. అందులో పెట్టేసేది. జెడ్ క్యూబ్ -10 జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ప్లస్ 58 జెడ్ విల్ బి -136 is equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో జెడ్ క్యూబ్ వాల్యూ -198 -10i అండ్ -10 జెడ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ 16 -38 అండ్ 58 జెడ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? దట్ ఈస్ 3 - 5i and -136. You will do it, you will get 0. Four marks వస్తాయమ్మా, చెప్తానమ్మా. Done, got it? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చూడండి, ఇది దే షో దట్ దీస్ టూ ఆర్ కాంజుగేట్ టు ఈచ్ అదర్ అని ప్రూవ్ చేయాలంట. మనకిచ్చిన Z1 ఏంటి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ 2 + 11i డివైడెడ్ బై 25. Z2 ఏంటి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ -2 + i డివైడెడ్ బై 1 - 2i హోల్ స్క్వేర్. ఇవి రెండు కాంజుగేట్ ఈచ్ అదర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. కాంజుగేట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఇచ్చిన డినామినేటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. -2 + i దట్ ఈస్ ఏదైతే ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ అండ్ 2 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ -4 అండ్ -4i అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -2 + i. -2 + i విల్ బి ఈక్వల్ టు -3 - 4i. ఎప్పుడైతే ఇలా వచ్చిందో దీన్ని మనం కాంజుగేట్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి వీ కెన్ డూ దిస్ ఇస్ మై కాంజుగేట్ పార్ట్. 4i + 4i and -3 + 4i. So a + b into a - b whole square, a square - b square, that is a square is 3 square, that is 9, b square వచ్చేసరికి 4i whole square -9, that is nothing but you will get 4, 9 + 16 25 అవుతుంది. So 25 -2 + i multiply with -3 + 4i divided by 25. So దీన్ని మనం సింప్లిఫికేషన్ చేయి. That will be equal to -6 -8i and -3i and -4 divided by 25. So you can see ekkada mistake chesam re +6 అయిపోతుంది. Then 2 and here -11i divided by 25. See, these two are conjugate each other or not? This is what actually conjugate of Z1 bar. Done. Sir, read the super chat. Why you guys are doing super chat? First question. డబ్బులు ఎక్కువైపోయాయా? ఇది సంబంధించిన కాంప్లెక్స్. నా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ప్రకారం మోస్ట్లీ యూ విల్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ డిస్టెన్స్ మీద. ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అన్నా ఇవ్వచ్చు, ఆర్ లేదు అంటే రాంబస్ ఇవ్వచ్చు, స్క్వేర్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అదర్వైజ్ ఈ ఫార్మెట్లో ఇవ్వచ్చు. ఈ ఫార్మెట్లో ఇచ్చాడనుకో దట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ హియర్ జస్ట్ రేషనలైజేషన్ చేసుకొని ప్రాపర్గా సింప్లిఫై చేయడం.
డన్. ఇది మన కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సంబంధించిన చాప్టర్. డన్. చలో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ టు ద డిమోస్ థీరం. వచ్చేసాయా క్వశ్చన్స్? ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఏంటి అని చెప్పి వచ్చేసిందా లేదా? డన్ అండ్ డస్టెడ్ ఆర్ నాట్? కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో మీకు ఒక షార్ట్ ఆన్సర్, రెండు షార్ట్ ఆన్సర్స్, ఒక షార్ట్ ఆన్సర్, రెండు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఐ కాంట్ సీ ద సూపర్ చాట్ రే. డన్. చలో నెక్స్ట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు దట్ డిమోస్ థీరం. రెడీయా? ఈ చాప్టర్ నుంచి మీకు ఒక వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే చలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. ఇఫ్ సిస్ మతలబ్ దీని గురించి తెలుసు కదా మీకు, కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్. నేను ఇందాకే చెప్పేశాను, ఇది మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ నో దట్. ఏదైతే ఇందాక నేను చెప్పిందో అలా తెలిస్తే ఈ పవర్ ఐ థీటా ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐ థీటా విల్ డివైడెడ్ బై 2 ఉంటే కాస్ థీటా అని చెప్పి, అండ్ సైన్ థీటా ఉంటే ఈ పవర్ ఐ థీటా అండ్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐ థీటా డివైడెడ్ బై 2i ఉంటే సైన్ థీటా అని చెప్పి ఆ ఫార్మెట్లో రాసుకోవచ్చు. సో గివెన్ ఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్స్? కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా ఇచ్చాడు. సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అస్? x to the power of 6 plus 1 by x to the power of 6 will be equal to how much? డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ నో దట్. ఇందాక నేను చెప్పిన థింగ్ ఏదైతే ఉందో అది తెలిస్తే. ఏం చెప్పాను? కాస్ థీటా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఈ పవర్ ఐ థీటా ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐ థీటా డివైడెడ్ బై 2. సైన్ థీటా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ దట్ ఈస్ ఈ పవర్ ఐ థీటా minus e power minus I theta divided by 2. If you know this thing, you can play with this problem. Done. So you can see here 1 by, and Demo's theorem lo inkoka important point cheptanu nenu meeku. Right, you can see. So cos theta plus I sin theta to the power of n undanko, and cos theta plus I sin theta to the power of p by q ఈ ఫార్మెట్ లో ఉందనుకో, రేషనలైజేషన్ ఫార్మెట్ లో ఉందనుకో, ఇంటీజర్ ఫార్మెట్ లో రేషనలైజ్. ఈ n ఏదైతే ఉంది చూసావా డైరెక్ట్ లోపలికి జంప్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాస్ n theta ప్లస్ ఐ సైన్ n theta అయిపోతుంది. ఓకే, లేదు ఇప్పుడు ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్? ఓన్లీ ఇది ఏదైతే ఉందో అన్ని సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ ఫార్మెట్ లో ఉందనుకోండి, ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఏవైతే ఉంటుందో అన్ని సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకే, అందులో ఇది ఒక సొల్యూషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది, లోపలికి వెళ్తే ఆ సొల్యూషన్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఏ సొల్యూషన్ పాసిబుల్ అవుతుందంటే కాస్ p by q theta ప్లస్ ఐ సైన్ p by q ఇంటూ theta, ఇది కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. దీంతో పాటు q వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అన్ని సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అవుతాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, ఒక సొల్యూషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. బట్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఉందో లోపలికి ఇంటీజర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ q డినామినేటర్ లో సపోజ్ 1/3 ఉందనుకోండి అమ్మా, 3 సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అవుతాయి. ఆ 3 సొల్యూషన్స్లో ఇదొక సొల్యూషన్ అండ్ దాంతోపాటు 3 సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఎలా పాసిబుల్ అవుతాయి నేను చూపిస్తాను. గాట్ ఇట్? సరే ఎలా సార్ ఇది ప్రూవ్ చేయండి మాకు అంటే, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా నేను, దట్ ఈస్ ఎక్స్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా అని రాశాను. దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాట్? ఈ పవర్ ఐ థీటా. అంతేనా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని రాస్తాను. ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్. డన్. ఇది లోపలికి ఏదైతే ఉందో ఈ పవర్ ఐ థీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని మనం ఎన్ లోపలికి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎన్ థీటా అయిపోతుంది. అగైన్ థీటా ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ కాస్ ఎన్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ ఎన్ థీటా. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. గాట్ ఇట్? గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ దట్ హియర్ ఎన్ ఉన్నప్పుడు దట్ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఎన్ ప్లేస్లో 1/5 ఉంది ఆర్ లేదా 2/5 ఉంది, ఇలా ఉంది అనుకోండి, డినామినేటర్లో ఎన్ని ఉంటే అన్ని సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఇది డిమోస్ థీరం సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇఫ్ యూ నో దీస్ థింగ్స్ దెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హియర్. ఓకే చలో ఇక్కడ చూసుకుంటే దాన్ని నేను చెప్తున్నాను కదా, ఇది ఏదైతే ఉందో కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 అయిపోతుంది, అండ్ ప్లస్ 1 కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 అయిపోతుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. దీన్ని లోపలికి తీసుకురా, ఆర్ లేదు అంటే యూ కెన్ ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయి. ఈ పవర్ ఐ 6 థీటా అయిపోతుంది, దెన్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐ 6 థీటా అయిపోతుంది. యాజ్ పర్ దట్ యూ కెన్ సీ ఈ 2ని ఇట్లా తీసుకొచ్చామనుకో అదే కదా. బట్ ఇక్కడ థీటా ప్లేస్లో ఏం రాయాలి మనం?
theta ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది 6 theta ఉంది. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 cos 6 theta. డన్. లేదు సార్ ఇలా కాకుండా ఈ స్టెప్ కాకుండా రేషనలైజేషన్ చేసుకో. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు cos 6 theta ప్లస్ I sin 6 theta రాసుకున్నావా? దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ 1 by cos 6 theta plus I sin 6 theta. Again you have to do the rationalization here. Rationalization చేసిన తర్వాత నీకు అప్పుడు కూడా 2 cos 6 theta ఉంటుంది. Done. Got it? అర్థమైందా? Yes, you can also. Supply students కూడా. ఓకే, ఇన్ కేస్ మైనస్ ఇచ్చాడా అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మైనస్ ఎక్కడైనా ఇచ్చుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2i sin 6 theta అయి ఉండేది మైనస్ ఇచ్చుంటే. గాట్ ఇట్? చలో నెక్స్ట్ సమ్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ సమ్. So if ABC are the angles of a triangle ABC such that x is equal to the, y is equal to the, z is equal to the, find the value of x, y, z calculate cheyamantunnadu. First, what x is given to us? That is a. Cos sin y will be given to us cos sin b. Z is given to us cos sin z. X, y, z we have to calculate. X, y, z calculate cheyali. So x, y, z will be equal to ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? a plus b plus c. డన్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? cos theta plus I sin theta అలా రాసుకోవచ్చు. ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు మనం. cos a plus I sin a అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ cos b plus I sin b ప్లస్ cos c plus I sin c. ఇందాకనే చెప్పాను దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? e పవర్ I theta గా రాసుకోవచ్చు. e పవర్ I theta విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? e పవర్ IA గా రాసుకుంటాం. అరే ఇంటూ కదరా, వై ఐఎమ్ యాడింగ్? అరే యార్, ఏం రాసుకోవచ్చు? ఈ పవర్ IA గా రాసుకోవచ్చు, మల్టిప్లై విత్ ఈ పవర్ IB గా రాసుకోవచ్చు, మల్టిప్లై విత్ ఈ పవర్ IC గా రాసుకోవచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ ద బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ ఏమవుతాయి? యాడ్ అవుతాయి. A ప్లస్ B ప్లస్ C గా రాసుకోవచ్చు. ఈ I ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే A ప్లస్ B ప్లస్ C, ABCs ఏంటి అన్నారు? ABC ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద 3 యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? పై. పై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇలా రాసుకుంటాను, నేను రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని స్ప్లిట్ చేయి. ఇప్పుడు దీన్ని స్ప్లిట్ చేసామనుకో, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? cos పై ప్లస్ I sin పై. cos పై వచ్చేసరికి -1 ప్లస్ I sin పై వాల్యూ వచ్చేసరికి 0. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -1. సో వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? -1. డన్. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్? ఎస్. చలో నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది క్యూబిక్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ. సో ఇందులో మీకు తెలియాల్సిన ఫండాస్ ఏంటి? సార్ దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? 0. సెకండ్ థింగ్, ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. దీస్ థింగ్స్ తెలిస్తే దెన్ యూ కెన్ ప్లే విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో విచ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ సీ హిమ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇచ్చింది ఏమి ఇచ్చాడు? 1 మైనస్ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్. 1 మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఫుల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. ఇది మనకి ఇచ్చింది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్. ఇక్కడ నువ్వు జాగ్రత్తగా లాజికల్గా ఆలోచిస్తే క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. ఏం లేదు, చూడవచ్చా క్వశ్చన్. సార్ క్వశ్చన్ ఎలా అయిపోతుందంటే ఇక్కడ చూడు, 1 ప్లస్ ఒమేగా 1 ప్లస్ ఒమేగా 1 ప్లస్ ఒమేగా 1 ప్లస్ ఒమేగా. ఈ ఒమేగా స్క్వేర్ని అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళు, దాని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో. ఒమేగా 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఉంది కదా, 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఉంది. ఈ ఒమేగా అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళామనుకో 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేస్తే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది? మైనస్ ఒమేగా వచ్చింది. చూడు, అర్థమవుతుందా? లేదు అంటే రాస్తాను చూడండి. 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0.
1 plus omega square will be equal to minus omega. Done. ఈ మైనస్ ఒమేగా దీని ప్లేస్లో దీని ప్లేస్లో మైనస్ ఒమేగా పెట్టచ్చు. మైనస్ ఒమేగా అండ్ నాకు ఆల్రెడీ ఇంకొక మైనస్ ఒమేగా ఉంది. దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. సో ఇదేమవుతుంది మైనస్ 2 ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. సో మైనస్ 2 ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 అండ్ ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 మైనస్ 2 టు ద పవర్ అంటే మైనస్ 8 అయిపోతుంది. ఒమేగా క్యూబ్ దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాట్ 1 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ మైనస్ 8. ఎస్, వెరీ గుడ్. Done. So this is your first question. Similarly, next question kuda ante. 1 minus omega plus omega square whole to the power of 5 and plus 1 plus omega minus omega square whole to the power of 5. ఇందాకే చెప్పాను, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా రాసుకుంటున్నాను. 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్లో ఒమేగా అని రాసుకోవచ్చు. మైనస్ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ అయిపోద్ది, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 అయిపోద్ది. అండ్ ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఒమేగా ప్లేస్లో నేను ఏమని రాసుకోవచ్చు, 1 ఏది మిస్ అయింది, ఒమేగా స్క్వేర్ మిస్ అయింది. సో మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 అయిపోతుంది. సో మైనస్ 2 ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 అయిపోతుంది అండ్ మైనస్ 2 స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 అయిపోతుంది. సో దెన్ 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 కామన్ తీసుకో అండ్ ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 ఉంటుంది అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ అండ్ ప్లస్ ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏముంటుందమ్మా 10 ఉంటుంది. అంతేనా, ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 10 ఉంటుంది. సో ఇంకా దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా రాసుకుంటే ఎలా రాసుకుంటాం, ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 10 ఎలా రాసుకుంటాం, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒమేగాలో క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టు రాసుకో. 32. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎలా వచ్చిందో అర్థమవుతుందా? ఎలా సార్ అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, మైనస్ 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 అండ్ ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 అండ్ ప్లస్ ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 ఇంటూ ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 2. ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 కామన్ తీసుకో, 1 ప్లస్ ఒమేగా ఏదైతే ఉందో అది ఏమవుతుంది మీకు, మైనస్ 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 కామన్ తీసుకుంటే 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అయిపోయింది. 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి 1 ప్లస్ మైనస్ ఒమేగా రాసుకోవచ్చు, మైనస్ ఒమేగా. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 32 అయిపోతుంది. 32 ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో 6 అయిపోతుంది కదా. ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 6ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 32 ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ 32 మల్టిప్లై విత్ 1 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 32. డన్. ఓకే, చలో. ఎస్, నెక్స్ట్ ఇది చేసేస్తారా? నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, 2 by అయినా 1 by 2 plus omega and 1 by 1 plus 2 omega. 1 by 1 plus 2 omega. ఇది మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలంట, 2 plus omega 1 by 2, 1 plus 1 by omega. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. సరే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా? వినండి అమ్మా, ఇక్కడి వరకు అర్థమైందా? దీన్ని ఏమని రాసుకున్నాను, ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 10ని ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 ఇంటూ ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 2 అని రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో నుంచి ఏం కామన్ తీసుకున్నాను, ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 కామన్ తీసుకున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, 1 మిగులుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్ మిగులుతుంది, మిగిలేసింది. అండ్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, ఈ ఒమేగా ఇట్లా తీసుకెళ్తే మైనస్ ఒమేగా అవుతుంది. అంతేనా, మైనస్ ఒమేగా అవుతుంది, మైనస్ ఒమేగా అవుతుంది, మైనస్ ఒమేగా. ఈ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ దీనికి ఇక్కడ మనకి మైనస్ 35 వస్తుంది, మైనస్ 32 వస్తుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఒమేగా ప్లస్ 32 అవుతుంది. ప్లస్ 32 ఇక్కడ ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 ఉంది, ఇక్కడ ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 ఉంది. సో ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 రాసుకున్నాను, 6 అయిపోతుంది కదా. దెన్ 6ని ఎలా రాసుకున్నాను, ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకున్నాను. అప్పుడు ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 కదా, 1 స్క్వేర్ అలా. డన్. కమ్స్ టు ద ఈ క్వశ్చన్కి రండి. క్వశ్చన్ అంతేనా, కరెక్టేనా? 1 by 2 plus omega 1 plus 2 omega is equal to 1 by omega. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్. చలో, LHS, take LHS, prove that RHS. LHS will be equal to ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, 1 plus 2 omega and 1 plus 1 plus 2 omega ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ దీన్ని ఎల్సిఎం తీసుకొని సింప్లిఫై చేద్దాం. ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకో, 1 plus 2 omega plus 2 plus omega divided by 2 plus omega multiply with 1 plus 2 omega.
Okay, so this will be equal to 3 plus 3 omega. Numerator check check. 3 plus 3 omega. 2 into 2, that is 2. Next 2 into 2 omega, that is 4 omega. And this is plus omega. And plus 2 omega square. And then that will be equal to 3 plus 3 common తీసుకుంటే 1 by omega ఉంటుంది. Divided by 2 common తీసుకున్నాం అనుకో 1 plus omega square ఉంటుంది. Then ఇక్కడ 5 omega ఉంటుంది. ఓకే, సో 1 plus omega square ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, మైనస్ omega రాసుకుంటాం. బికాస్ ఫ్రమ్ 1 plus omega square will be equal to 0 కదా, దాంట్లో నుంచి 1 plus omega square will be equal to -2 మైనస్ omega అయిపోతుంది. సో దీని ప్లేస్లో మైనస్ omega పెట్టి, దాని ప్లేస్లో మైనస్ omega పెడితే 3 into 1 plus omega divided by -2 omega plus 5 omega, that is equal to 3 into 1 plus omega divided by 3 omega. This get cancelled. 1 plus omega divided by omega. But మనం ప్రూవ్ చేయమంది ఇదేనా? కాదు అన్నప్పుడు 1 plus omega ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఫ్రమ్ దిస్ omega minus omega square గా రాసుకుంటాం. డివైడెడ్ బై ఒమేగా ఉంది. దిస్ గెట్ క్యాన్సిల్. మనకి ఏమొచ్చింది, మైనస్ ఒమేగా వచ్చింది. అప్పుడు కూడా మన ఆన్సర్ వెరిఫై అయినట్ట? కాదు, ఇది కూడా కాదు. దానికోసం మనం ఏం చేద్దాం, ఒమేగాతో అండ్ ఒమేగా స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసావనుకో, మనకి ఏమొచ్చింది, మైనస్గా మైనస్ ఒమేగా టు ద పవర్ ఆఫ్ క్యూబ్ అండ్ ఒమేగా స్క్వేర్ వచ్చింది. ఒమేగా క్యూబ్ వాల్యూ 1 అని మనకు తెలుసు. అండ్ డివైడ్ 1 plus omega square -1 కదా, 1 plus omega square ఏమవుతుందమ్మా, ఒమేగా స్క్వేర్ ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్, that is omega square will be equal to -1 plus omega అయిపోతుంది. So -1 plus omega. This get cancelled, 1 by 1 plus omega. This is what your RHS. Done. Understood? Yes. 0. LHS తీసుకొని RHS ప్రూవ్ చేయాలి, 0 ఎలా వచ్చింది? రైట్, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇది నేను ఇందాక చెప్పిన క్వశ్చన్ ఇదే. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంటీజర్ ఏముంది ఇక్కడ, 8 ఉంది కదా. సో హౌ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్, ఇక్కడ 3 ఉంది. సో ఇది లోపలికి వచ్చేస్తే అదే మన సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చూడండి, వెనెవర్ ద ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి, నాన్ ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి, ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా. జస్ట్ అందరు జాగ్రత్తగా వినండి. సో యూ కెన్ సీ హియర్, వెనెవర్ సపోజ్ ఇలా ఇచ్చాడమ్మా 2 ప్లస్, ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో క్వశ్చన్ 1 plus i ఉంది కదా, వినండి జాగ్రత్తగా వినండి. 1 plus i ఆర్ -i వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, -i to the power of 8 ఇలా ఉంది. ఏమైంది? అండ్ ఇంకొక పీవైక్యూ కూడా ఉంది మీది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్లో. తెలంగాణ కూడా చూడొచ్చమ్మా. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎక్కడ తీసుకున్నాను చూడండి, √3 plus i to the power of 1/5 ఇలా ఉందనుకోండి. సపోజ్ ఇలా ఉన్నాయి, ఇదొక క్వశ్చన్ అండ్ ఇదొక క్వశ్చన్. దీనికి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు, జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా, స్టెప్స్ జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీకు. ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్. ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను నేను, ఇక్కడ ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు అది లోపలికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటి అంటే, ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని కన్వర్ట్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయి, పోలార్లో కన్వర్ట్ చేయి, పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయి. అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే, అప్లై డిమోర్స్ థియరం. బస్ అయిపోయింది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు చూడు, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఉందో జాగ్రత్తగా విను. అగైన్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్టెప్, కన్వర్ట్ పోలార్ ఫామ్, కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ పోలార్ ఫామ్. Convert into polar form. బట్ ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే, డిమోస్ థియరం కాకుండా యాడ్
2k పై ఏదైతే ఉందో యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ లోపల టీటా లోపల చూపిస్తాను. ఇక్కడ k వాల్యూ ఏంటంటే 0. ఎన్ని వాల్యూస్ పెట్టాలి మనం k వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటే అన్ని 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 5 కదా. 5 సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ కదా. 5 సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అన్నప్పుడు 0 నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎక్కడ వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? 1 2 3 4 ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. డన్. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు డిమోర్స్ థియరం అప్లై చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కేసెస్. సో వెన్ ఎవర్ ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, జస్ట్ కన్వర్ట్ పోలార్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసి డిమోర్స్ థియరంలో అప్లై చేసేస్తాయి. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ స్టెప్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది లోపలికి తీసుకునే ముందు పోలార్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు. డిమోర్స్ థియరం అప్లై చేసే ముందు ఈ 2k పై ఏదైతే ఉందో లోపలికి రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత k వాల్యూ ఎంత పెట్టాలి మనం? ఈ కింద డినామినేటర్ లో ఎంత ఉందో అన్ని వాల్యూస్ పెట్టాలి. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 0 1 2 3 4 లెక్క అవుతుంది కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్ 5 వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలా. ఓకే, అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇది డైరెక్ట్ ఫస్ట్ కేస్ క్వశ్చన్ అనమాట. దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ మనకి ఇచ్చిన జెడ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏంటి? 1 + 1 - i to the power of 8. డన్. ఇది పోలార్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. పోలార్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? నేను ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లో చెప్పాను. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? r ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ అని కూడా అంటాం కదా, దాన్ని మనం మల్టిప్లై చేయాలి, డివైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 1² and -1 whole square. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ √2 అయిపోతుంది. మల్టిప్లై and divide by √2. ఓకే, సో మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని మల్టిప్లై అండ్ డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి మనం. దట్ ఈస్ √2 and √2 మల్టిప్లికేషన్ చేసాం, డివైడ్ చేసాం. గాట్ ఇట్? అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ అంటే దెన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈ √2 అనేది లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాను నేను, జాగ్రత్తగా చూడు. లోపల తీసుకుంటే √8 అని రాస్తున్నా అండ్ 1/√2 అండ్ -i/√2 whole to the power of 8. ఇప్పుడు పోలార్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే power of 8 and then you can see here this will be equal to what? cos pi/4 - i sin pi/4. ఇప్పుడు పోలార్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయిపోయిందా? పోలార్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత డిమోర్స్ థియరం అప్లై చేయాలి. డిమోర్స్ థియరం ఏంటి? ఇది 8 ని లోపల తీసుకో బస్. will be equal to 2 8 divided by 2. okay, that will be equal to cos 8 multiply with pi/4. 8 multiply with pi/4 and అరే ఇక్కడ 8 ఉంది and i sin 8 multiply with pi/4. సో ఇది 2 అయిపోతుంది, ఇది కూడా 2 అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ 2 to the power of 4 cos 2pi - i sin 2pi. ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? 2 to the power of cos 2pi. Is these questions are enough to get? Yes. 16. Got it? So this value వచ్చేసరికి 0 అయిపోతుంది. That will be equal to 16 is your answer. Got it? అర్థమైందా? ఇప్పుడు సిమిలర్లీ దిస్ క్వశ్చన్ has సేమ్ డిటో క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్, అండర్స్టూడ్. ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేసేస్తారా? సెకండ్ క్వశ్చన్ చేసేస్తారా సేమ్ ఫార్మాట్ లో? అప్పుడు ఏమవుతుంది? జెడ్ అండ్ ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 అయిపోతుంది. 2 తో డివైడ్ చేయి, మల్టిప్లికేషన్ చేయి. ఆ 2ని లోపల పంపించిన తర్వాత ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయి. బస్ చేసేస్తారా ఆర్ నాట్? చెప్పండి ఫాస్ట్గా, లేదు చెప్పాలా? డన్. ఇప్పుడు ఎస్, ఓకే, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఐ విల్ బి దేర్ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కేసులోకి రా. ఈ కేసులో చూద్దాం. ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ అనుకో. దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అనుకుందాం. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? √3 + i whole to the power of 1/5. టెల్ సార్, చెప్పండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ 1 + i √3 whole to the power of 8. 8 5 ఏమి ఇచ్చాడ్రా? 8. దీన్ని ఏం చేయమని చెప్తున్నాను నేను? ఆర్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్, దట్ ఈస్ ఆర్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? √3 whole square and +1 whole square. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు √4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. 2తో డివైడ్ చేయి, మల్టిప్లికేషన్ చేయి. 2తో డివైడ్ చేయి, మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 2 to the power of 8 అండ్ 2 to the power of లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాను నేను. సో 1/2 to the power of 8 1/2
ప్లస్ I రూట్ 3/2 టు ద పవర్ ఆఫ్ 8. దీనికి పవర్ రాసేసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, టు ద పవర్ ఆఫ్ 8. అండ్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా? కాస్ 1/2 ఎప్పుడు అవుతుంది? కాస్ 1/2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 60 degrees దగ్గర. దట్ ఈస్ పై బై 3 అవుతుంది, అంతేనా? పై బై 3 అవుతుంది ప్లస్ I సైన్ పై బై 3. ఈ 8 ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు లోపలికి తీసుకురా. కాస్ 8 పై బై 3 ప్లస్ I సైన్ 8 పై బై 3. బస్. త్రీ సార్ పవర్ 3. అచ్చా, అందుకే 8 ఎందుకు వస్తుందిరా అని ఐఎమ్ ఆల్సో గెట్టింగ్. అరే మరి మొత్తం అయిపోయాక చెప్తారేట్రా? మీరు ముందే చెప్పాను సార్, మీరే చూడలేదంటారా? రైట్. సో 3 పై బై 3 ప్లస్ I సైన్ 3 పై బై 3. This is 2 to the power of 3. 3 get cancelled. 3 get cancelled. Sin pi is equal to 0. Cos pi is equal to minus 2 to the power of 8. That is equal to minus 8. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? అరే కొంచెం వినండిరా. ఈ ఎనర్జీ నాకు ఎండ్ డే కంప్లీట్ సాయంత్రం వరకు మెయింటైన్ చేయాలి. మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. అర్థమైందా ఎవరైతే రిపీట్ అన్నారో? రైట్. ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా చేసేస్తాను, చూడండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఇక్కడ చేసేద్దాం. ఓకే, రూట్ 3 ప్లస్ I సేమ్, దాన్ని ఏం మార్చట్లేదు నేను. 1/5 కదా, 1/5. స్టెప్ నెంబర్ 1, పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయి. పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏంటి? స్టెప్ నెంబర్ 1 పోలార్ ఫామ్. వినండి రే, ఇక్కడ స్టెప్స్ కూడా రాస్తున్నాను నేను, జాగ్రత్తగా చూడండి. స్టెప్ నెంబర్ 1, పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయి. పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏంటి? R వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. ఇందులో ఎవరికి డౌట్ లేదు అనేసి అనుకుంటున్నాను. సో దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండర్ రూట్ 4 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ రాసుకున్న తర్వాత ఇంకా స్టెప్ నెంబర్ అయిపోలేదు మంది. సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 to the power of 1/5 and that is root 3/2 and plus I t/2, that is 1/5. ఇది వచ్చిన తర్వాత 2 to the power of 1/5, this will be equal to ఏం రాసుకోవచ్చు అమ్మా? cos pi by 6 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, pi by 6 and sin pi by 6. డన్. ఇది స్టెప్ నెంబర్ 1. స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటని చెప్పాను నేను అంటే, స్టెప్ నెంబర్ 2 జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ టీటా ఉంది కదా, టీటా ప్లేస్లో 2k పై యాడ్ చేయండి. ఓకే, 2k పై యాడ్ చేయండి. 1/4 పవర్ ఈజ్ 1/4. అరే వదిలేయండి, ఏ పవర్ అయితే ఏంటి, అంతకుముందు క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ర్యాండమ్గా తీసుకున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 to the power of 1/5 and cos 2k pi plus pi by 6 and plus I sin 2k pi plus pi by 6. ఇది 1/5. ఓకే, 1/4 ఏంటి? నార్మల్ ఈ క్వశ్చన్ మీకు 1/4 లాగా ఉందా? అరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రే, ప్రాసెస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, దీన్ని ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 2 to the power of 1/5, దట్ ఈస్ కాస్, ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకో 16k పై, 16k పై ప్లస్ పై బై 6, పై డివైడెడ్ బై 6. 16 ఎలా వచ్చిందిరా? 12 కదా. 12 కదా, 12k పై ప్లస్ పై డివైడెడ్ బై 6 ప్లస్ I sin 12k పై ప్లస్ పై డివైడెడ్ బై 6 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/5. అయిపోయిందా?
ఇప్పుడు డిమోరిస్ థీరం అప్లై చేయాలి. స్టెప్ నెంబర్ 3. స్టెప్ నెంబర్ 3 దట్ ఈస్ ఏమొచ్చింది, 2 to the power of 5 2 to the power of 1/5 that is equal to cos 12k pi plus pi divided by 6 and plus I sin 2k pi plus pi divided by 6 whole to the power of 1/5. ఈ 1/5 ని లోపల మల్టిప్లికేషన్ డిమోస్ థీరం అప్లై చేస్తున్నాం ఇప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ 5 లో. సో cos 12k pi plus pi divided by 30 plus I sin 12k pi plus pi divided by 30. డన్. డిమోస్ థీరం అప్లై చేసాం. అప్లై చేసిన తర్వాత k is equal to 0 పెట్టు. ఒక సొల్యూషన్ వస్తుంది. k is equal to 0 పెడితే 1/5 that is nothing but cos pi by 30 plus I sin pi by 30 డన్. k is equal to 1 పెడితే ఇంకొక సొల్యూషన్ వస్తుంది. k is equal to 2 పెడితే ఇంకొక సొల్యూషన్ వస్తుంది. k is equal to 4 పెడితే 3 పెడితే ఇంకొక సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఎంతవరకు పెట్టాలి k వాల్యూస్? 5 వాల్యూస్ పెట్టాలి. 1 2 3 4 అయిపోయాయి. k is equal to 4 పెడితే ఇంకో వాల్యూస్. డన్. చేసేస్తారా? వెనెవర్ పేపర్ టఫ్ వచ్చిందా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది మీకు. వెనెవర్ పేపర్ ఈజీ వచ్చిందా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది మీకు. బస్ అంతే. క్లియర్? డన్. చేసేసారా? ఎస్. ఓకే చలో, ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ సంబంధించి. ఇది కూడా మీరు లాంగ్ ఆన్సర్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్, దేర్ మైట్ బి ఆస్క్ యూ ఇన్ ద లాంగ్ ఆన్సర్ వెనెవర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు కమ్స్ టు దట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళిపోతాం డిమోస్ థీరంలో. ఎస్. అరే సెషన్ అయిపోయేంత వరకు ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారా? ఈజ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇనఫ్ టు క్రాక్ ఆర్ నాట్? ఇదే. Just a minute. Just a minute here. సార్ విల్ యూ గివ్ బ్రేక్ ఫర్ మచ్? ఎప్పుడమ్మా ఏ టైంకి బ్రేక్ కావాలి సార్? మీ షాడో చలో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. టూ బి కూడా చెప్పండి.
మీరే ఓకే సార్ ప్లీజ్ పిన్ పీడిఎఫ్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్. డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటి సీక్వెన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. చలో వస్తాయి రే 75 out of 75 వస్తాయి. మీరు సెషన్ ఏం చూడకుండా జస్ట్ మనకు వస్తాయా లేదా డే మొత్తం కూర్చొని వస్తాయి రాదా వస్తాయి అన్నారనుకో ఓకే హ్యాపీ. బస్ అరే రేపు ఎగ్జామ్ అనగా కూడా మీరు ఈరోజు నైట్ కూడా ఈ సెషన్ చూస్తే వస్తాయా రావా అనే క్వశ్చన్ అడిగేటట్టున్నారా? వా చలో వెళ్ళిపోదాం. సో మనం వీఆర్ నాట్ గోనా వేస్ట్ ద టైం మచ్. సో యూ కెన్ సీ లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ డిమోస్ థీరం. ఇందులో కూడా మీరు ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని ఏవి వస్తాయో అది కూడా నేను చెప్తాను చూడండి. డన్. షో దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఇస్ గివెన్ టు us 1 plus sin pi by 8 and I cos pi by 8 divided by 1 plus sin pi by 8 minus I cos pi by 8 to the power of 8 by 3 will be equal to 1 minus 1 ఇచ్చాడు. ఓకే డన్. సో ఇప్పుడు LHS will be equal to RHS ప్రూవ్ చేద్దాం. బట్ ఇక్కడ చూడు జాగ్రత్తగా చూడు ఒక కరెక్షన్ చేద్దాం. మనం ఏం చేద్దాం సార్ అంటే ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయోటా చూడు దేనికి ఉంది కాస్కుంది. అయోటా దేనికి ఉంది కాస్కుంది. జనరల్గా మనకి ఏముంటుంది సైన్ కాస్ ప్లస్ ఐ సైన్ ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని మారుద్దాం. ఇక్కడ సైన్ వచ్చేలా చేద్దాం, ఇక్కడ కాస్ వచ్చేలా, ఇక్కడ సైన్ వచ్చేలా చేద్దాం. ఎలా చేస్తారు మీరు? సైన్ 90 minus θ కాస్ θ, కాస్ 90 minus θ సైన్ θ అయిపోయాయి కదా. డన్. అలా చేద్దాం. సో LHS విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చాడు? will be equal to 1 plus sin pi by 8 plus I cos pi by 8 divided by 1 plus sin pi by 8 minus I sin cos pi by 8 8 by 3. Okay. 8 by 3. ఓకే. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? cos 90 minus θ గా రాసుకోవచ్చా? దాన్ని ఎలా రాసుకుంటున్నాను నేను? 1 plus cos pi by 2 minus pi by 8. Can I write it down? cos 90 minus θ sin θ. Similarly here also sin pi by 2 minus pi by 8 whole divided by 1 plus cos pi by 8 pi by 2 minus pi by 8 minus I cos pi by 2 minus pi by 8. That is equal to 8 by 3 whole to the power of 8 by 3. ఓకే ఎస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయండి. ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సార్ అంటే 1 ప్లస్ కాస్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 16 అయిపోతుంది 8 అయిపోతుంది. 4i ఏదైతే ఉందో 4i దట్ ఈస్ 3 pi by 8 అయిపోతుంది. సో నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను చూసుకోండి 3 pi by 8 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్లస్ i అది కూడా అంతే సైన్ 3 pi by 8. ఇప్పుడు కొంచెం డిమోస్ థీరంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది చూడండి జాగ్రత్తగా. 1 ప్లస్ కాస్ 3 pi by 8 minus I sin 3 pi by 8. Done. 8 divided by 3. ఇప్పుడు డిమోస్ థీరం కొంచెం కన్వర్ట్ అయింది చూడండి. ఇప్పుడు వాట్ వీ నీడ్ టు డూ హియర్, ఇక్కడ ఏదైతే ఉంది చూసావా ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మనం డిమోస్ థీరం ఏదైతే ఉందో డిఎంటీ డైరెక్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకుందాం క్యాన్సిలేషన్? అగైన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అమ్మా? దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 cos స్క్వేర్ θ by 2. θ by 2 అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3 pi by 16. ఎవరికైనా అర్థం కావట్లేదు ఈ స్టెప్ అంటే చెప్పండి. ఐ విల్ రిపీట్. 2 cos 3 pi by 16 ఇంటూ sin 3 pi by 16. sin 2 θ. sin 2 θ ఫార్ములా వచ్చేసరికి 2 sin θ cos θ కదా ఇక్కడ అయి ఉంది అలా. డన్. సిమిలర్లీ 2 cos స్క్వేర్ 3 pi by 16 ప్లస్ మైనస్ minus 2 cos 3 pi by 16 and sin 3 pi by 16. Done. ఓకే. ఇప్పుడు cos 3 pi by 16 కామన్ తీసేసుకో. ఇక్కడ పవర్ ఉంది మర్చిపోకూడదు.
కాస్ 3π/16 కాస్ 3π/16 2 కామన్ తీసేసుకుంటే మనకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో. సో అప్పుడు మీకు 2 కాస్ 3π/16 అండ్ మనకి ఏమి మిగిలింది కాస్ 3π/16 ప్లస్ ఐ సైన్ 3π/16 అండ్ డినామినేటర్లో కూడా ఏముంది 2 కాస్ 3π/16 కాస్ 3π/16 మైనస్ ఐ సైన్ 3π/16 హోల్ పవర్ ఉంది మర్చిపోకండి. దిస్ ఇస్ 8/3. గెట్ క్యాన్సిల్ ఆర్ నాట్, ఈ రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు మనం లోపల తీసుకురావచ్చు డిమోస్ థీరం ఫార్మెట్లోకి వచ్చేసింది చూడండి. సో కాస్ 3π/16 మల్టిప్లై విత్ 8/3 ప్లస్ ఐ సైన్ 3π/16 మల్టిప్లై విత్ 8/3 divided by cos 3π/16 multiply with 8/3 minus I sin 3π/16 multiply with 8/3 2 3 2 3 this get cancelled. Cos π/2 plus I sin π/2 divided by cos π/2 minus sin π/2. Cos π/2 value this 0 1 అయిపోతుంది and this is 0 అయిపోతుంది and ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. that is nothing but I divided by 1 minus 1 that is equal to minus I. బట్ మనం ప్రూవ్ చేయమంది ఏంటి -1. అంతేనా, కరెక్టేనా? π/2 1 వాల్యూ ఇక్కడ 1 I కరెక్ట్ కదా. గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ప్లస్ ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే -1. డన్. ఓకే, బ్రేక్. ఇప్పుడే బ్రేక్ ఇట్రా. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా? టూ బి కూడా ఈరోజే చెప్తారు. నో, 2A ఓన్లీ. ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఈ పీడిఎఫ్ ఇందులోనే ఇస్తాను, క్లాస్ అయిపోయాక వచ్చేస్తుంది. సే ఫాస్ట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, షో దట్ 1 plus I to the power of 2n and plus 1 minus I to the power of 2n will be equal to 2 to the power of 2n plus 1 cos n pi by 2. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. Done. Okay, so you can see here first ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో 1 plus I to the power of n ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో దీన్ని మనం ఎలా ఉంది, మనం ఇందాక చెప్పిన ఫార్మాట్లో అదే ఫార్మాట్లో ఉంది కదా. సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తాం, r క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. r ఎంత, r will be equal to what, under root of 1 square plus 1 square which is equal to under root 2. ఆ under root 2 ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాము, డివైడ్ చేస్తాము. సో under root 2 whole to the power of will be equal to ఏమవుతుంది సార్, 2 to the power of n and 1 by under root 2 plus I by 1 by under root 2 to the power of 2n. So this will be equal to 2 to the power of n అయిపోతుంది. Okay, and this will be equal to cos pi by 4 plus I sin pi by 4. ఈ 2n ఏదైతే ఉందో లోపల తీసుకురా as per the Demosthenes theorem. So that will be equal to cos 2n pi divided by 4 plus I sin 2n pi divided by 4. So 2 get cancelled, 2 get cancelled. Okay, then what we have, that is will be equal to 2 to the power of n multiply with cos n pi by 2 plus I sin n pi by 2. ఇది నీకు వచ్చిన వాల్యూ. దేని వాల్యూ, ఈ వాల్యూ మాత్రమే వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఈ వాల్యూ కూడా సేమ్ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. సో సిమిలర్లీ 1 minus I to the power of 2n is 2 to the power of n cos n pi divided by 2
మైనస్ ఐ సైన్ ఎన్ పై డివైడెడ్ బై 2. ఇది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, 1 ప్లస్ ఐ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2n అండ్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఐ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2n. దట్ మీన్స్ వాట్, 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ని కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో, దీన్ని యాడ్ చేద్దాం. కాస్ ఎన్ పై డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ ఐ సైన్ ఎన్ పై డివైడెడ్ బై 2 అండ్ ప్లస్ కాస్ ఎన్ పై డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ ఐ సైన్ ఎన్ పై డివైడెడ్ బై 2. డన్. ఇది గెట్ క్యాన్సిల్, ఇది గెట్ క్యాన్సిల్. సో మనకు మిగిలింది ఏంటమ్మా, 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ n 2 అండ్ ఇక్కడ కాస్ 2n ఉంది. సో 2 కాస్ n పై బై 2, 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 కదా. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, n ప్లస్ 1 అండ్ కాస్ n పై బై 2. చెక్, దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ RHS. Check, this is what your RHS, 2 to the power of n plus 1 cos n pi by 2. Done? Understood? This is what your first question. Next, second question, similarly same kahani. చేసేస్తారా సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా? చెప్పాలా? సేమ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఇయర్కి మేడం చెప్తున్నారమ్మా, చూడొచ్చమ్మా, టీఎస్ వాళ్ళు కూడా చూడొచ్చు. సార్ ఇంత షార్ట్గా రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తారా? ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ ఏ షార్ట్. మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి, కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఎక్కడ డిమోర్స్ థీరం ప్రకారం ఇది ఇక్కడ రాయండి, డిమోర్స్ థీరం ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ రాయండి, అది ఇక్కడ రాస్తే ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఇట్స్ లుక్స్ ఏ షార్ట్. ఇందులో ఇంకా దీనికోసం ఇంకా మసాలాలు ఏమి యాడ్ చేస్తారా? ఓకే, కమ్స్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్. సేమ్ సిమిలర్ కహానీ రే, నథింగ్ న్యూ. 1 plus I to the power of n ఇచ్చాడు and plus 1 minus I to the power of n. So what we need to calculate, n pi by 4 n plus 1 pi by 2. That will be the nothing but 2 to the power of n plus 1 divided by 2 and cos n pi by 4. Cos n pi by 4. ఇది మనకి ఇచ్చాడు. సార్ కొంచెం స్లో. ఓకే, డన్. సిమిలర్లీ 1 ప్లస్ ఐ టు ద పవర్ ఆఫ్ n, ఇది ఎలా రాయాలి మనం? సో √2 వస్తుంది, √2ని మల్టిప్లికేషన్ చేసి డివైడ్ చేయాలి. దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ 1 బై √2 ప్లస్ ఐ డివైడెడ్ బై √2 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. సో దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ n బై 2 కాస్ పై బై 4 ప్లస్ ఐ సైన్ పై బై 4. సో టు ద పవర్ ఆఫ్ 1, ఎవరైతే ఇంక్రీజ్ ఎలా చేయాల్సిన స్టెప్స్ అనుకుంటే అప్లై డిమోర్స్ థీరం అని రాయాలి, డిఎంటి. దట్ ఈస్ కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఉంటే దాన్ని ఏమి రాసుకోవచ్చు, కాస్ ఎన్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ ఎన్ థీటా ఇలా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పి దీన్ని బాక్స్లో పెట్టి, అప్పుడు ఎగ్జామినర్ కొంచెం ఖుషి అవుతాడు. ఓకే, సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ n బై 2 దట్ ఈస్ కాస్ n పై బై 4 ప్లస్ ఐ సైన్ n పై బై 4. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఓకే, సిమిలర్లీ 1 మైనస్ ఐ టు ద పవర్ ఆఫ్ n విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది, 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ n బై 2 cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, యాడ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ 2. అప్పుడు నీకు వచ్చేస్తుంది, ఇలా రాయాలన్నమాట. సో 1 ప్లస్ ఐ టు ద పవర్ ఆఫ్ n అండ్ 1 మైనస్ ఐ టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఏమవుతుందమ్మా అప్పుడు 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ n బై 2 ఏదైతే ఉందో అది కామన్ ఉంది, 2 to the power of n by 2 is a common. ఇంకో స్టెప్లో రాయాలనుకుంటే రాసుకో, cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4 again plus 2 to the power of n by 2 cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4 ఇలా రాసుకుంటాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్ రాయి, 2 n by 2 కామన్ తీసుకుంటే cos n pi by 4
plus I sin n pi by 4. Next, plus cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4. అప్పుడు ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మిగిలింది ఏంటి 2n/2 ఇంటూ 2 cos n pi by 4. దెన్ 2 దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, పవర్ 1 కాబట్టి n/2 plus 1 cos n pi by 4. This is how you need to write. ఇది నా RHS. Done. 2n plus 1/2 cos n pi by 4. Done. Question wrong. అరే ఇక్కడ n/2 plus 1 రాసుకోండి, అది లేదు అంటే n ప్లస్ అలా కూడా రాసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. క్వశ్చన్ ఏం రాంగ్ లేదు. ఓకే, అలా కూడా రాసుకోవచ్చు, లేదు అంటే అక్కడ +2. సార్ కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తారా, కొందరేమో స్లో అంటారు, కొందరేమో ఫాస్ట్ అంటారు, ఎలా రా మీతో? ఇది చూడండి, n is an integer, show that this is the same similar type of a question, but నేను చెప్తాను చూడండి. సో 1 plus cos theta plus I sin theta whole to the power of n plus 1 plus cos theta minus I sin theta whole to the power of n. This will be equal to 2n plus 1 cos n theta by 2 and cos n theta by 2. Just a minute, dear. Voice is low. అప్పుడే ఏం చేద్దాం, LHS will be equal to RHS తీసుకో. LHS will be equal to 1 plus cos theta plus I sin theta to the power of n plus 1 plus cos theta minus I sin theta to the power of n. సో దీన్ని మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, ఏదైతే ఉందో 2 cos theta ఆ ఫార్మాట్లో రాసుకోవచ్చు కదా, అదే ఫార్మాట్లో రాస్తున్నాను చూడు. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 cos theta by 2 plus I 2 sin theta by 2 cos theta by 2 to the power of 1/2. ఇక్కడ sin theta ఫార్ములాలో ఏదైతే ఉందో అలా రైట్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ 2 cos theta by 2 minus I sin 2 sin theta by 2 cos theta by 2 to the power of n. సో టు ద పవర్ ఆఫ్ n కదా, ఇక్కడ 2 ఎందుకు వచ్చింది? యా, సో ఇక్కడ 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ n అండ్ cos n theta by 2 కామన్ తీసుకున్నాం, స్క్వేర్ రే. అప్పుడు లోపల ఏముంటుందమ్మా, cos theta by 2 అండ్ ప్లస్ I sin theta by 2 అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ 2 cos theta by 2. అరే యార్, n కూడా రాసుకోవాలి కదా, నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాసుకుందామా. n మైనస్ 2 I sin n theta by 2. డైరెక్ట్ రాసేసాను, ఒక స్టెప్ ఇగ్నోర్ చేసి. ఎవరికైనా అర్థం కాకుంటే చెప్పండి, ఐ విల్ రిపీట్ దట్ థింగ్. 2 ఎక్కడదిరా, 2 ఉండదు కదా, ఎందుకంటే 2 బయటికి వెళ్ళిపోయింది కదా. డన్. సో నెక్స్ట్ 2 to the power of n cos n theta by 2 అండ్ ఇక్కడ cos ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2 ఉండదు రే. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 ఉండదని చెప్పి cos multiply with 2 cos n theta by 2. ఎస్. ఓకే, సో దాంట్లో నుంచి
ఫైనల్ సింప్లిఫికేషన్ వస్తుంది 2 ప్లస్ n ప్లస్ 1 కాస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n theta by 2 అండ్ కాస్ n theta by 2 RHS 2B ఎప్పుడు సార్ 2B ఎగ్జామ్ ముందు 2B ఉంటుంది, ఇది 2A ఎగ్జామ్ కాబట్టి 2A. APTS ఇద్దరికమ్మా, టేకెన్ 2 యాజ్ అ కామన్. ఎస్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 2 ఎందుకు వచ్చిందిరా? డన్. ఎన్ ఓకే, అర్థమైందా? ఇది లాస్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్, నథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇంకా మినిమైజ్ చేసి రాశాను నేను. సో మీరు బికాజ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఇలాగే మీరు మళ్ళీ అక్కడ డీటెయిల్గా రాయాలి. సో మనం మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పి డైరెక్ట్ రాస్తాను. టీజీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు, అరే ఇది టీజీ వాళ్ళకి ఏపీ వాళ్ళకి ఇద్దరికి అమ్మా, ఒకరికి కాదు. ఓకే డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా? alpha beta are the roots of this equation. Same question, nothing is different. Alpha beta are the roots of this, then the positive integer n, show that this is alpha to the power of n, beta to the power of n will be equal to 2 to the power of n plus 1. ఇది సేమ్ కహాని, కాకపోతే ఇంకొక స్టెప్ యాడ్ చేయాలి మనం. ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ ఇందాక ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వకుండా, ఇందాక ఇచ్చేసాడు డైరెక్ట్, ఇప్పుడు ఇవ్వకుండా ఇచ్చేసాడు. ఓకే, సో ఇవ్వకుండా ఇచ్చేసాడంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. x² minus 2x plus 4 is equal to 0. Quadratic formula use చేస్తే alpha comma beta will be equal to what? Minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a అని చేసుకొని చేస్తామా? సో దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ minus 2 plus or minus under root of minus 2 whole square minus 4 into 2 will be equal to a వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 and 4 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై 2a. 2a వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ 2 plus or minus 16 4 అవుతుంది కదా. సో ఎస్ 4 కామన్ తీసుకుంటే దట్ విల్ బి ద 2 అండర్ రూట్ 3 ఉంటుంది, i ఉంటుంది, డివైడెడ్ బై 2. సో 2 టు గెట్ క్యాన్సిల్, 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i అండర్ రూట్ 3 అవుతుంది. సో ఆల్ఫా వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 ప్లస్ అండర్ రూట్ i అండర్ రూట్ 3 అండ్ బీటా వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ 1 మైనస్ i అండర్ రూట్ 3. సో మనల్ని అడిగాడు ఏంటి? ఆల్ఫా టు ద పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ బీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ n వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. సో ఆల్ఫా టు ద పవర్ ఆఫ్ n అంటే 1 ప్లస్ i అండర్ రూట్ 3 టు ద పవర్ ఆఫ్ n అండ్ 1 మైనస్ i అండర్ రూట్ 3 టు ద పవర్ ఆఫ్ n అడుగుతున్నాడు. ఇది ఏ క్వశ్చన్ ఫార్మేట్లో ఉంది సార్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఫార్మేట్లోనే ఉంది. చూడండి 1 ప్లస్ i 1 ప్లస్ i, సేమ్ ఫార్మేట్, నథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేసాము అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇది ఇచ్చేసాడు. ఇందాక ఈ స్టెప్ రావడానికి కోసం ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత ఇది చేయరా బాబు అంటున్నాడు. ఓకే డన్. ఓకే చలో, సో ఇందులో నుంచి మనం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 1 ప్లస్ i అండర్ రూట్ 3 టు ద పవర్ ఆఫ్ n. చేసేస్తారా? ఇది కంటిన్యూషన్ పార్ట్ చేసేస్తారా లేదా? ఏ ఎపిసోడ్ ఎప్పటి నుంచి చెప్తారో చెప్దామమ్మా, బోర్డ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు? 4th కదా. చలో కెన్ ఐ లీవ్ దిస్ పార్ట్. ఏం చేయాలి మనం? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఆర్తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయాలి. ఆర్తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తే 2 అవుతుంది. 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ n అండ్ 1/2 ప్లస్ i రూట్ 3/2 టు ద పవర్ ఆఫ్ n అయిపోతుంది. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ n దట్ ఈస్ కాస్ π/4 ప్లస్ i. π/4 ఎలా రా? π/6 కదా, π/3 కదా, π/3 ప్లస్ i sin π/3 to the power of n. So that is nothing but 2 to the power of n cos n π/3 plus i sin n π/3. Okay, so similarly అది కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. 1 plus root 3i to the power of n will be equal to 2 to the power of n will be equal to cos π/3
minus I sin pi by 3 n pi by 3. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. లీవ్ ఇట్. ఓకే, 1 and 2 ని యాడ్ చేయి. 1 and 2 ని యాడ్ చేస్తే 1 ప్లస్ మైనస్ రే 1 plus root 3 into I to the power of n plus 1 minus root 3 into I to the power of n. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్ నుంచి డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 2n కామన్ తీసుకుంటే 2 into cos n pi by 3. So that is nothing but 2n plus 1 cos n pi by 3. Check, ఇది నీ RHS. Yes. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్ నుంచి డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. రిపీట్. అరే ఇది తెలంగాణ ఏపీ ఇద్దరికమ్మా, ప్లీజ్ నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్. నేను thumbnail కూడా మార్పిచ్చేస్తాను. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. cos alpha plus cos beta plus cos gamma will be equal to 0. Sin alpha plus sin beta plus sin gamma will be equal to 0. Then prove that cos square alpha plus cos square gamma plus beta and sin square gamma is equal to 3 by 2 and sin square alpha plus sin square gamma. ఇక్కడ x వాల్యూ ఇవేవైతే ఉన్నాయో అవి ఇచ్చాడు. ఎస్, తెలంగాణ ఎప్పుడు చేస్తారు? ఇది తెలంగాణ వాళ్ళకి కూడా అమ్మ. ఓకే, ఎస్. ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది. ఇది చేసేస్తారా? ఈ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ చెప్పాలా? నెక్స్ట్ లెసన్కి వెళ్ళిపోదామా? 1 అయిపోయింది. బ్రేక్ కూడా కావాలనుకుంటే బ్రేక్ డిస్కస్ చేస్తాం. చెప్పండి. డన్. ఈ క్వశ్చన్ చేసేస్తారా? బ్రేక్ సార్ 2 మ్యాథ్స్ ఎప్పుడు సార్ ప్లీజ్? అరే 4th కదరా ఎగ్జామ్. డన్. కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్? ఆ బ్రేక్. యువర్ మేము చేస్తాం సార్. వద్దు సార్, మేము చేస్తాం. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. కొంతమంది చెప్పండి. కంటిన్యూ సార్. బ్రేక్ సార్. ఏమైందన్నా? డన్. నో ఎల్జిఎస్. చలో, ఈ క్లాస్ వల్ల 2B గురం మీడియా చెప్తుంది. ఓకే, చెప్పాలా? అరే చోటా బచ్చా క్వశ్చన్స్ రే ఇవన్నీ. ఓకే, చేస్తామా? నో, 30 minutes బ్రేక్. పోల్ పెట్టండి. 1:30కి బ్రేక్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఇవ్వలేదా? x is nothing but cis alpha, y is nothing but cis beta, and z is nothing but cis gamma. Remember me, Omshi sir? Yes, I do remember. Ray, how are you? Yes, you can see. ఏం చేద్దాం? ఓకే, x ప్లస్ వై ఇది ఇచ్చాడమ్మా ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్లో. x విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా, y విల్ బి ఈక్వల్ టు బీటా, అండ్ z విల్ బి ఈక్వల్ టు సిస్ గామా. వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఇది మనం ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. ఓకే, హలో. ఎస్, x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుందమ్మా? x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy ప్లస్ 2yz ప్లస్ 2zx. ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ x స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్
plus 2 into xy plus yz plus zx. రాసుకుంటామా? This value will be equal to x plus I plus yz whole square. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా ఏదైతే ఉందో చూసావా, దాన్ని మనం రాసుకుందాం సపరేట్గా. సో కాస్ ఏదైతే ఉందో కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ బీటా ప్లస్ కాస్ గామా, ఇది నా రియల్ పార్ట్. ఓకే, ఎక్స్ ప్లేస్లో మొత్తం ఇది రాస్తే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ సైన్ బీటా అండ్ కాస్ బీటా ప్లస్ ఐ సైన్ బీటా వై ప్లేస్లో, అండ్ జెడ్ ప్లేస్లో కాస్ గామా ప్లస్ ఐ సైన్ గామా. ఓకే, సో హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ ఏదైతే ఉంది చూసావా ఐ, ఇక్కడ ఇందు నుంచి కాస్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసామనుకో ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది ఇలా రాశాను. నెక్స్ట్ ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది, బట్ ఐ కామన్ తీసుకోవాలి. సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ బీటా ప్లస్ సైన్ గామా is equal to, this will be equal to ఈ పార్ట్ అనమాట, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 into xy ప్లస్ yz plus zx. But this value is given to us how much? It's a 0. ఈ వాల్యూ కూడా ఎంత ఇచ్చాడు? 0. ఓకే, ఇదంతా 0 అయిపోయింది. సో మనకు మిగిలింది ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 కదా, దాన్ని నేను మైనస్ 2 times of xy ప్లస్ yz ప్లస్ zx. డన్? yes, you can see this value ఏదైతే ఉందో 0. అర్థమైందా ఈ స్టెప్? దిస్ వీడియో ఈస్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీసీ. 2B చెప్పండి. అరే 2A ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, 2A కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 2B, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ చేసేస్తారా ఇది? తెలంగాణ ఎప్పుడు చెప్తారు? అరే యార్, XYZ common take. అయిపోయా, that's it. Fine sir, you told us something and doing something because STSI got 90 because of you. Thank you. You told us something or you are doing something. Arey, whatever I told you, I am doing that thing only. Okay, done. With parallelly I am doing this. నీకు నేను చెప్పినట్టుగానే అదే చేస్తున్నాను, కాకపోతే ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నా, ఈ ఆపర్చునిటీ అక్కడ కూడా ఉంటే అక్కడే ఉంటుండే నేను, అర్థం చేసుకో. ఓకే, అక్కడ నాకు ఫుల్ టైం ఆపర్చునిటీ ఉండే, పార్ట్ టైం లేకుండే, ఇక్కడ నాకు పార్ట్ టైం ఆపర్చునిటీ ఉండే, సో ఇక్కడికి వచ్చాను అంతే. దెర్ ఈజ్ నో నథింగ్. వాళ్ళతో నాకేం గొడవ లేదు, నాతో వాళ్ళకేం గొడవ లేదు, ఏ ప్రాబ్లం ఎవరికి లేదు. ఓకే, సో మీకు ఒకటి చెప్పి నేను ఇంకొకటి చేయట్లేదు రే. చలో, x square plus y square plus z square will be equal to minus 2xyz. కామన్ తీసుకున్నావు అనుకో, 1 plus x plus 1 plus y plus 1 plus z ఇలా ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు 1 plus cos x అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, ఇది మళ్ళీ 0 అయిపోతుంది. ఇది ఎలా వచ్చిందో అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నేను జెడ్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను, డివైడ్ చేస్తాను, దీనికి జెడ్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను, డివైడ్ చేస్తాను, దీనికి ఎక్స్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను, ఎక్స్తో డివైడ్ చేస్తాను, వైతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను, వైతో డివైడ్ చేస్తాను. అప్పుడు XYZ న్యూమరేటర్ నుంచి కామన్ తీసుకున్నాను, అప్పుడు 1/z 1/x 1/y ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ నేను చేశాను. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ 1/x అంటే 1/cos అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు cos ఆల్ఫా ప్లస్ I sin ఆల్ఫా అండ్ ప్లస్ 1/cos బీటా ప్లస్ I sin బీటా and 1/cos gamma plus I sin gamma. రేషనలైజేషన్ చేయి, రేషనలైజేషన్ చేసుకుంటే ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? 2xyz విల్ బి ఈక్వల్ టు రేషనలైజేషన్ చేశాక పైన కింద వచ్చేసరికి 1 అయిపోతుంది, cos ఆల్ఫా మైనస్ I sin ఆల్ఫా అండ్ నెక్స్ట్ cos బీటా మైనస్ I sin బీటా, సిమిలర్లీ ప్లస్ cos గామా మైనస్ I sin గామా. Okay, so minus 2xyz, this will be equal to cos alpha, cos beta, cos gamma, and minus I will be equal to sin alpha, sin beta,
sin gamma. రైట్, ఇక్కడ చూసుకుంటే దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, ఇది కూడా 0. సో ఈ హోల్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 0 అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది, 0 వచ్చింది. ఓకే, ఎవరికైనా అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా ఇక్కడైనా చెప్పండి నాకు. ఐ విల్ రిపీట్ దోస్ థింగ్స్ అగైన్. XYZ will be equal to 0 అని ప్రూవ్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా సార్. XYZ will be equal to 0 అని ప్రూవ్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఓకే, డన్. చలో, ఐ థింక్ సో కంప్లీటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదాం అయితే. చేసేస్తారా? అర్థమైంది. At this rate it will take. ఓకే. అయితే నేను ఏం చేయాలంటే, ఎవరు వింటున్నారు ఎవరు వినట్లేదు ఏం కన్సిడర్ చేయకుండా వెళ్ళిపోవాలరా. I sin alpha whole square plus cos beta plus I sin beta whole square plus cos gamma plus I sin gamma whole square will be equal to 0. Apply the De Mor's theorem. So cos 2 alpha plus I sin 2 alpha and plus cos 2 beta plus I sin 2 beta, next cos 2 gamma plus I sin 2 gamma. This will be equal to 0. So cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma will be equal to, రియల్ టర్మ్ కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ రియల్ టర్మ్ 0 ప్లస్ ఐ అని ఉంది కదా అది. సో ఇది 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో కాస్ 2 ఆల్ఫా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అమ్మా, 2 కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ 1. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 కాస్ స్క్వేర్ బీటా మైనస్ 1. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 కాస్ స్క్వేర్ గామా మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 2 కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో, కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ గామా విల్ బీ ఈక్వల్ టు -1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు +3 ఇటు వచ్చేస్తుంది. దెన్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ గామా విల్ బీ ఈక్వల్ టు 3/2 అయిపోతుంది. ఇదే మిమ్మల్ని ప్రూవ్ చేయమని చెప్పింది. బట్ సార్ ఇంకోటి కూడా ప్రూవ్ చేయమన్నారు. సైన్ ఎలా అవుతుంది, సైన్ ఈక్వల్ టు దీని ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1 కదా. సో కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా రాసుకోవచ్చు. అంతేనా, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా అండ్ ప్లస్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ గామా విల్ బీ ఈక్వల్ టు 3/2. సో 1 మైనస్ 1 అంటే 3 అయిపోతుంది. 3 సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ గామా విల్ బీ ఈక్వల్ టు 3/2. ఈ 3/2 ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చామనుకో, సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా సైన్ స్క్వేర్ బీటా సైన్ స్క్వేర్ gamma will be equal to 3 minus 3/2. So from that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to again 3/2. You will end up with this. Done. Okay, understood? So don't break, don't stop. చూసుకోండి స్టెప్ బై స్టెప్. మళ్ళీ నేను డీటెయిల్గా ఇక్కడ రాశాను, యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ థింగ్స్. రైట్, ఇది De Mor's థియరం సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఎస్, సో De Mor's థియరంలో మళ్ళీ మనకు వచ్చిన థింగ్స్ ఏంటి, దట్ విల్ బి ది నథింగ్ బట్ ఒక వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్. ఇవి ఉన్నాయా లాంగ్ ఆన్సర్స్? ఐ గెస్ ఏదైతే ఉందో కన్వర్ట్ చేసాం కదా, 2 to the power of n ఏదైతే ఉందో అది కన్వర్ట్ చేసాం కదా, ఆ ఫార్మాట్లో మీకు ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ De Mor's థియరం. చలో, లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదామా బ్రేకా? నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదామా బ్రేకా?
quadratic equation, break, at least 15 minutes break. 2B ఎప్పుడు 2B ఎగ్జామ్ ముందు ఏదైతే ఉందో అప్పుడు బ్రేక్ 2కి చలో 2కి అప్పటి వరకు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఖతం చేద్దాం. 1:30కి ఇస్తాను, 1:30కి బ్రేక్ ఇస్తాను. ఆ లోపు నా ఫుడ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. It's also time for the namaz. 1:30 amma, 1:30. 1:30 I will give a break. Okay, chalo. Very short answers complete చేసుకుందాం. Short answers మళ్ళీ వచ్చాక చేద్దాం. చలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ on yours 3. Alpha beta are the roots of this equation. Prove that alpha to the power of 4 and beta to the power of 4 and ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మనకి ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. సో యూ కెన్ సీ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. x² plus x plus 1 will be equal to 0. What they are asking to calculate alpha to the power of 4 and plus beta to the power of 4 and 1 by alpha into beta will be equal to 0. Zero. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే చలో. సో మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో వెనెవర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ax² plus bx plus c ఇలా ఉందనుకో is equal to 0 and a should not be equal to the 0 over here. a equal to 0 అయిందా అది క్వాడ్రాటిక్ అవ్వదు. So sum of the roots alpha plus beta will be equal to what sir? This coefficient this by this coefficient but minus, right? Minus b by a. And next product of the roots వచ్చేసరికి ఏంటి alpha into beta will be equal to what sir? That will be nothing but c by a ప్లస్ అయిపోతుంది. దీన్ని మనం s1 అంటాం, దీన్ని మనం s2 అంటాం జనరల్గా. ఇది మీరు క్లాస్ 10th ప్రాబ్లం ఇది బేసికల్లీ నన్ను అడగాలంటే. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందమ్మా? సో దట్ విల్ బి ద s1 విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? -1/1 అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1. s2 విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1/1 దట్ ఈస్ 1 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనల్ని అడిగింది ఏంటి? ఆల్ఫా బీటా వీ నో దట్ దిస్ వాల్యూ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఈ వాల్యూ వచ్చేసింది, ఇది 1. సో బట్ దిస్ వాల్యూ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఇది ఎలా వచ్చింది? a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మేట్. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ప్లస్ 2 ఆల్ఫా బీటా. సో దీంట్లో నుంచి ఏమొస్తుంది? ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా అయిపోతుంది. Alpha beta value you know that enta sir, alpha beta value enta? That is equal to -1 whole square and 2 into alpha into beta value వచ్చేసరికి -1 -2 that is equal to -1. ఇది alpha square beta square value -1. Okay done. So similarly alpha to the power of 4 plus beta to the power of 4 will be equal to ఏమవుతుంది అప్పుడు? alpha square plus beta square whole square minus 2 alpha square beta square. Then this value is -1 whole square and 2 into దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకుంటాం. దట్ ఈస్ -1 అంటే 1 అయిపోతుంది. -2 ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ 1 అయిపోతుంది. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? -1 అగైన్. ఓకే ఇప్పుడు మనల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంది ఏంటి? దిస్ వాల్యూ ఆల్ఫా టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ బీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 మల్టిప్లై విత్ 1 బై ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. ఆల్ఫా టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 బీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? -1 అండ్ ప్లస్ 1/1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ 1 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. Done? Yes. Okay, quadratic equation ఇది class 10th problem. Class 10th or class 9th problem అనుకోండి మీరు. Done. ఇక సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇది కూడా అంతే. దీన్ని ఏమంటున్నాడు? 1/α plus 1/β. So that is nothing but alpha plus beta divided by alpha into beta. This is what they are asking. ఇక్కడ నుంచి కూడా సేమ్ స్టోరీ. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ మల్టిప్లై విత్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా హోల్ స్క్వేర్ చేసేస్తారా? ఇది ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా వచ్చేసరికి ఎంత? -b/a and alpha into that is alpha into beta c/a. This get cancelled. What is your answer? -b/a. Done. Done. Similarly ఇది కూడా చేసేస్తారా? దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ -2 ఆల్ఫా బీటా డివైడెడ్ బై ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా హోల్ స్క్వేర్. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే -b/a హోల్ స్క్వేర్ that is equal to 2 into c/a and 2 that is nothing but 2 c/a whole square. So ఇక్కడ LCM తీసుకున్నాం అనుకో, what you have? b square minus 2ac divided by c square. Done? Class 10th quadratic equation chapter లో ఉంది.
సిరే మైనస్ మైనస్ మర్చిపోకూడదు, మైనస్ బి బై. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ దీస్ టూ హ్యావ్ ద కామన్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. ఈ రెండింటి కామన్ రూట్ అంట, కామన్ రూట్ ఉన్నాయంట. సో యూ కెన్ ఫ్యాక్టరైజ్ దిస్. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసామనుకో యూ విల్ గెట్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్. అందులో ఏదో ఒక రూట్ కామన్ అయి ఉండొచ్చు, రైట్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎక్స్ని కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో ఎక్స్ మైనస్ 5 ఉంటుంది, మైనస్ 1ని కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో ఎక్స్ మైనస్ 5 ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 కామన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంటుంది మిగిలిన. సో ఎక్స్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏముంటుందమ్మా 1,5 ఉంటుంది. ఎక్స్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1,5 ఉంటుంది. ఇఫ్ first one x is equal to 1 is a common. If x is equal to 1 is a common root. If x is equal to 1 common root అంటే ఈ రూట్ డెఫినెట్గా సాటిస్ఫై దేన్ని చేస్తుంది, ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో ఎక్స్ ప్లస్లో 1 పెట్టు, మైనస్ 3 ఇంటూ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ 35 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 0. 1 మైనస్ 3a ప్లస్ 35 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 0. దెన్ 36, 3a విల్ బీ ఈక్వల్ టు 36. దెన్ a విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాట్, 36 డివైడెడ్ బై 3. Then a will be equal to 12. ఒక ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 12. నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ a value x is equal to 6 is a common root. Then that will be equal to what, 6 square minus 3 into a into 6 plus 35 is equal to 0. That is 36 minus 18a plus 35 is equal to 0. Array 5 ara. That is what I am also thinking. Answer ekkada potundani. Five square minus 3 into 5 into a plus 35 is equal to 0. So 25 minus 15a plus 35 is equal to 0. So 40, 60. 15a will be equal to 60. Then a will be equal to 60 divided by 15. 4 ja. A value is 4. 5. Yes. Done. క్లియర్? ఇది నీ ఇంకొక క్వశ్చన్కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్. చోటా బచ్చా క్వశ్చన్స్ రే ఇవన్నీ. ఈక్వల్ రూట్స్ అంట. ఈక్వల్ రూట్ అంటే డిస్క్రిమినెంట్ షుడ్ బి ద వాట్, డెల్టా షుడ్ బి ద వాట్, ఈక్వల్ టు 0 అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 అయి ఉంటుంది. బీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయండి. చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 15 minus 2mx plus 8m is equal to 0. So x square minus is equal to 0 kada. So 8m minus 2mx plus 8m minus 15 is equal to 0. बस अंतेना. हाँ, సో బీ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి మైనస్ 2m హోల్ స్క్వేర్ అండ్ 4 ఇంటూ ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 అండ్ సి వాల్యూ వచ్చేసరికి 8m minus 15 is equal to 0. Then 4m square minus 32m minus 60 minus into plus 60 is equal to 0. m is equal to 5, 3. 4 కామన్ తీసుకోండి. సో m స్క్వేర్ అయిపోతుంది 8m and 15. Yes, m square will be equal to 5m minus 3m plus 15 is equal to 0. ఇవన్నీ క్లాస్ 10th ప్రాబ్లమ్స్ రే. ఫిర్ బి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, కొంతమంది ఉంటారు కాబట్టి అర్థం అవ్వదు అనే ఇంటెన్షన్తో. సో m minus 5 కామన్ తీసుకో, m minus 3 ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దెన్ m is equal to what, 3, 5.
చలో పీడిఎఫ్ క్లాస్ అయిపోయాక ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్. ఇవి కూడా రా చోటా బచ్చా క్వశ్చన్. ఇది నా ఆల్ఫా, ఇది నా బీటా. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో ఇంకొక ఫార్మెట్ ఉంటుంది మనకి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ హియర్, దీస్ టూ క్వశ్చన్స్. అడగొద్దు నన్ను. Yes. Then I hope you understood this question. ఇందులో ఏ డౌట్ ఉండదు అనేసి అనుకుంటున్నాను నేను. For what value of this expression is positive? Find the minimum or maximum of this. చలో ఇక్కడ వరకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉండే, ఇక్కడ వరకు ఇది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఇది అయిపోగొట్టాక బ్రేక్ తీసుకుందామా? ఎస్, యూ కెన్ సీ ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ పాజిటివ్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x మైనస్ 14. ఇది పాజిటివ్ అంటున్నాడు, గ్రేటర్ దెన్ 0. డన్, బస్ దాని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయి, అయిపోయింది. డన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, మ్యాక్సిమా మినిమం వాల్యూ వచ్చేసరికి అది కూడా ఓకే కదా. బ్రేక్ ఇద్దామా? చేసేస్తారా ఈ క్వశ్చన్? నేను వచ్చేలోపు అది చేసి వెళ్ళమంటారా? తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వేద్దాం. ఓకేనా? చేయొచ్చమ్మా. ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా అన్ని ఇందులో నుంచి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి, చూసుకోండి మీరు కావాలంటే. డన్. ఓకే, గుడ్. వచ్చేసింది 210 సార్, 210. ఓకే, ఫస్ట్ది చేసేస్తారు, సెకండ్ చెప్పాలా? ఓకే, ఇంకా ఓకే, వెల్కమ్ డియర్, ఐఎమ్ ఎ న్యూ స్టూడెంట్ అనుకుంటా. ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి, అయిపోతుంది. ఏమొచ్చిందమ్మా? ఆల్రెడీ కొంతమందికి ఆన్సర్ వచ్చింది, లెస్ దాన్ 2, లెస్ దాన్ -2, గ్రేటర్ దాన్. సరే, ఓకే, ప్లీజ్ డూ ఇట్. ఓకే, ప్లీజ్ డూ ఇట్. ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి. దట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్, దీన్ని మనం -7x + 2x గా రాసుకుంటే -14 గ్రేటర్ దెన్ 0. ఎక్స్ కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఎక్స్ ఉంటుంది -7, +2 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఎక్స్ ఉంటుంది -7 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0. సో ఎక్స్ -7 అండ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, ఇది నీ కండిషన్. ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది చూడండి, ఎక్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ -2 కంటే -2 పెట్టాను అనుకో, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ -2 పెట్టాను అనుకో 0 అయిపోద్ది. -3 పెట్టాను అనుకో, -3 పెడితే ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా, ఇక్కడ -3 పెట్టాను అనుకో అండ్ ఇక్కడ -2 అయిపోద్ది, -3 -7 అయిపోద్ది. సో ఈ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చూడు, -10 అయిపోతుంది, ఇక్కడ -5 అయిపోతుంది. సో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 50 వస్తుంది, పాజిటివ్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు పెట్టాలి మనం. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ నుంచి అర్థమవుతుందా వాట్ వాల్యూ యూనిట్. అండ్ ఈ 7 కంటే ఏదైతే ఉందో చూసావా, 7 కంటే ఎక్కువ పెట్టినప్పుడు కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. 7 కంటే తక్కువ పెట్టావు అనుకో, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 7 కంటే తక్కువ పెట్టావు, x = 6 పెట్టావు, లేదా సపోజ్ టు టేక్ 6 - 7 అండ్ 6 + 2, దట్ ఈస్ ఈ వాల్యూ మైనస్ అయిపోయింది, ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ అయిపోయింది. నెగిటివ్ మల్టిప్లై విత్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ విత్ ద నెగిటివ్ అయిపోతుంది. గెట్టింగ్ ఈ దీని కండిషన్ ప్రకారం ఎక్స్ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 7 ఉండాలి. ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏముంటుంది, -5 ప్లస్ -1 పెట్టామనుకో, -1 పెట్టినప్పుడు కూడా నీకు పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? దీని ప్రకారం 7 కంటే పెద్ద వాల్యూ ఉండాలి, దీని ప్రకారం ఇది ఉండాలి. డన్.
క్లియర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ 27/5, 27/4. ఓకే, అర్థమైందా వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ? ద స్టెప్ ఈస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? జస్ట్ ఎ మినిట్ డియర్, getting a call. ఎక్కడున్నా మనం? ఇక్కడే కదా. సో దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ x is belongs to that will be equal to -infinity to -2 యూనియన్. మళ్ళీ అగైన్ 7 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్ ఏదైనా పెట్టచ్చు. ఇది నీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి మినిమం ఆర్ మాక్సిమం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఫస్ట్ థింగ్, ఇచ్చిన కోఎఫిషియంట్ ఏంది మనకు? x² - x + 7 = 0 ఇచ్చాడు. ఇది మన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ దిస్? ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1 ఉంది. సో a is greater than 0. a is greater than 0 అంటే వాట్ ఈస్ ద కర్వ్? పారాబోలా ఎలా ఉంటుంది? విచ్ ఇస్ ఇలా ఉంటుంది, అప్వర్డ్ లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డెఫినెట్ గా అప్వర్డ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది మినిమం పాయింట్ అవుతుంది. ఈ మినిమం పాయింట్ ఎప్పుడు? మాక్సిమా అయితే రాదు. అర్థమవుతుందా? మాక్సిమా రాదు. సో మినిమం వచ్చేస్తుంది కానీ బట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇది మినిమం వాల్యూ వస్తుంది? x will be equal to -b/2a దగ్గర వస్తుంది. సో ఈ x is equal to -b/2a దగ్గర ఈ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మినిమం అవుతుంది. బస్ అంతే. సో ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది, అలా చేసినా సరిపోద్ది, ఇలా చేసినా సరిపోద్ది. సో -(-1) divided by 2 into 1 that is equal to 1/2. డన్. 1/2. సో ఈ ఫంక్షన్ లో, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ లో f(1/2) సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x is equal to 1/2 దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో, 1/2 హోల్ స్క్వేర్ -1/2 + 7. -1/2 + 7. -1/2 + 7 + 7 చేస్తే నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1/4 - 2 + 7. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకో, 1 - 2 అండ్ +32 డివైడెడ్ బై 4 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 32 అంటే 29 డివైడెడ్ బై 4. ఐ హోప్ ఎవరికో ఆన్సర్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. డన్. క్లియర్. అర్థమైందా? ఎస్. ఓకే. 27, 29 వస్తుంది రే. అచ్చా, ఇక్కడ 28. డన్. 27 కరెక్ట్. ఎస్. చలో, ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ సంబంధించింది. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ మనం షార్ట్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ చాప్టర్లో. నౌ ఐ థింక్ సో ఇట్స్ టైమ్ టు టేక్ ఎ బ్రేక్. సార్ వన్స్ మోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ, ఈ క్వశ్చన్కి ఎవరైతే అడుగుతున్నారో, ఎస్, ఫస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏ చూడండి అమ్మా. ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉందనుకోండి, అంటే ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ax² + bx + c ఫార్మాట్ లో ఉంది. ఎస్, ax² + bx ఫార్మాట్ లో ఏ కోఎఫిషియంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉందనుకో, అప్పుడు మనకు అప్వర్డ్ పారాబోలా వస్తుంది. అప్వర్డ్ పారాబోలా వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా మినిమం వాల్యూ వస్తుంది, మాక్సిమం రాదు. మినిమం ఏ వాల్యూ దగ్గర వస్తుంది అంటే -b/2a దగ్గర వస్తుంది. ఈ వాల్యూ దగ్గర ఇది మినిమం ఉంటుంది. అంటే ఈ వాల్యూ ఏంటో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూ ప్లేస్ లో అది పెట్టు, అప్పుడు మినిమం వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అంతే. ఎస్. ఓకే. చలో, ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుందాం. టేక్ ఏ బ్రేక్.
షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయిపోయాయి. ఇందులో ఈ 4 మార్క్స్ ఖతం చేసుకుంటే మనకు అప్పుడు అయిపోతుంది. ఎంతసేపు బ్రేక్? ఎంతసేపు? బ్రేక్ ఎంతసేపు చెప్పండి. 30 minutes. ఓకే, చలో 30 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. చలో, విల్ మీట్ యూ ఎట్ 2:05కి కలుద్దాం.
ఎస్, వచ్చేసారు అందరూ? ఎస్, హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్. హాయ్. ఎంసెట్ క్లాసెస్ కూడా చెప్తారా? చెప్తానమ్మా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. Sir, 2 more minutes, sir, please. Acha, okay. తిన్నానమ్మా. తిన్నారా మీరు? రెడీయా? शुरू करो. చలో. అరే పీడిఎఫ్ ఏంట్రా? క్లాస్ అయిపోయాక పెడతానమ్మా, పెడతాను. ఓకే, లుకింగ్ కూల్. అచ్చా, మ్యాథ్స్ 2 ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు సార్? కొంతమంది థర్డ్ కంటున్నారు, కొంతమంది ఫోర్త్ అమ్మా, యాజ్ పర్ యువర్ షెడ్యూల్. ఎవరు చెప్తారు సార్? 2B ఎవరు చెప్తారు సార్? మీరా మేడమా? చెప్తానమ్మా. ఎవరు చెప్పమంటే వాళ్ళని చెప్తాను. చెప్పు, ఎవరు కావాలి? ఇద్దరని చెప్తా. తిన్నాను. చలో, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఎక్కడున్నాం మనం? కమ్స్ టు దట్. 1 minute, ఇంకా 1 minute ఎందుకు? పేపర్ ఈజీ ఆర్? అరే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ గ్యాప్ ఉంది కదా అని ఈజీ హార్డ్ ఉండదు. అలా ఉన్నా కూడా అది ఆ ప్రాబబిలిటీ మీరు డిసైడ్ చేయలేరు. వీ డోంట్ నో. ఇన్ కేస్ మీకు అలా ఎవరైనా మిస్ మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారంటే వీఆర్ నాట్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? లైక్ మీ చేతిలో ఉన్న దాని గురించి ఆలోచించు, లేని దాని గురించి ఆలోచించొద్దు అని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, డిఫికల్టీ నిన్న బాగానే ఉంది. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ 2 days బిఫోర్ ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్. రైట్ నౌ దెర్ ఇస్ అ వార్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వార్ వచ్చేసింది. సో రేపు ఏం జరుగుతుందో వీఆర్ నాట్ అబౌట్ టు సే దట్. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందో దాని గురించి ఆలోచించి, ఈ రోజు నీ చేతిలో ఉన్నది రేపు కాదు, నీ చేతిలో ఉంది. డన్. వాట్స్ యువర్ నేమ్? మై నేమ్ ఇస్ పవన్ డియర్. ఏమేమి కవర్ అయినాయి సార్ ఇప్పటి వరకు? 2 chapters ఆర్ కవర్ అయినాయి. 3rd chapterలో షార్ట్ ఆన్సర్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి. టీఎస్కి తాడుకుందా? అచ్చా, చలో, వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ప్రూవ్ దట్ 1/3x plus 1 plus 1/x plus 1 minus 1/3x plus 1 multiply with x plus 1 does not lie between what 1 and 4 if x is real. If x is real. చలో చలో చలో, ఫోకస్ ఫోకస్ ఫోకస్. అందరూ వచ్చేసేయండి ఇక్కడికి. ఇంకా సో మనకు వచ్చింది ఏంటి? 3x plus 1 and divided by x plus 1 minus, that is 3x plus 1 multiply with x plus 1. దీన్ని మనం y అనుకుందాం. లెట్ us suppose to take that. దీన్ని మనం y అనుకుందాం. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ థింగ్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎల్సిఎం ఏమవుతుందమ్మా? ఇది ఏమవుతుందో అదే అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ 3x plus 1 multiply with x plus 1. అండ్ ఇక్కడ 3x plus 1 ఉంది, సో x plus 1 ఉంటుంది పైన. అండ్ ఇక్కడ x plus 1 ఉంది, సో ప్లస్ 3x plus 1 ఉంటుంది. అండ్ హియర్ -1 ఉంటుంది. డన్. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే x plus 3x విల్ బి ద 4x అయిపోతుంది. -1 plus 1 గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకు మిగిలింది ఏంటి? 4x plus 1 డివైడెడ్ బై 3x plus 1 multiply with x plus 1 will be equal to y. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయి. దట్ విల్ బి ద y విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 4x plus 1 divided by, that will be the equal to 3 into x, 3x square
and 3x plus into 1, 3x plus x into 1, x plus 1. Done. So y will be equal to ఏమవుతుందమ్మా 4x plus 1 divided by 3x square plus 4x plus 1. ఇది మనకు వచ్చింది. x is real అంటున్నాడు. x is real అంటుంటే the discriminant of that quadratic expression ఏదైతే ఉంది చూసావా, that is greater than or equal to 0 ఉంటుంది. సో మేక్ ఇట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. బస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్కే వస్తున్నాం చూడండి. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 చేయండి. సో దీన్ని మనం y మల్టిప్లై విత్ 3y x స్క్వేర్ అండ్ ప్లస్ 4y ఇంటూ ఎక్స్, ఓకే 4y ఇంటూ ఎక్స్ అండ్ ప్లస్ y విల్ బి ఈక్వల్ టు 4x ప్లస్ 1. సో ఈ 4xని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చావు అనుకో, సో 3y x స్క్వేర్, x కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ ఏముంటుందమ్మా 4y మైనస్ 4, ఈ 4 ఇటు సైడ్ వస్తుంది అండ్ y మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది మనకు వచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేసావు అనుకో, దెన్ ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్, దెన్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ 3y, బి వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా 4y మైనస్ 4 అండ్ సి వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ y మైనస్ 1. If x is real, if x is real, if x is real, x is real, delta వచ్చేసరికి greater than or equal to 0 అవుతుంది. డెల్టా అంటే ఏంటి ఇక్కడ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac is greater than or equal to 0 అయిపోయింది. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అంటే b వాల్యూ తెలుసు, a వాల్యూ తెలుసు, c వాల్యూ తెలుసు, అన్ని పుట్ చేయి, గెట్ ద వాల్యూస్ బస్. సో దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ y b వాల్యూ ఎంత, b వాల్యూ వచ్చేసరికి 4y మైనస్ 4, b వాల్యూ 4y మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 3y, బి వాల్యూ వచ్చేసరికి, సి వాల్యూ వచ్చేసరికి 3y అండ్ సి వాల్యూ వచ్చేసరికి y మైనస్ 1 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్. సో దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసామనుకో 16y స్క్వేర్ ప్లస్ 16 అండ్ మైనస్ 32y అండ్ ఇక్కడ 12 అయిపోతుంది, 12 ఇంటూ y మైనస్ 12y స్క్వేర్. ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎర్రర్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ 12y అండ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 12 అవుతుంది, ప్లస్ 12y అవుతుంది ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. డన్. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే దిస్ ఇస్ అ 4y స్క్వేర్ అయిపోతుంది. 16y స్క్వేర్ నుంచి 12y స్క్వేర్ తీసేసాను, మైనస్ 32 నుంచి ప్లస్ 32 అంటే మైనస్ 20y ఉంటుంది అండ్ ప్లస్ 16 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. డన్. సో 4 కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో, y స్క్వేర్ మైనస్ 5 ఇంటూ y ప్లస్ 4 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ 4 అటు సైడ్ తీసుకెళ్తే మనకు వచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, y స్క్వేర్ మైనస్ 5y ప్లస్ 4 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. డన్. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసావనుకో, దెన్ y స్క్వేర్ మైనస్ 4y మైనస్ y ప్లస్ 4 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. దెన్ y విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, y మైనస్ 4 అండ్ మైనస్ 1 y మైనస్ 4 is greater than or equal to 0. Then ఇప్పుడు దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ బేసిస్ థింగ్ అనమాట, ఏం లేదు, జుజుబీ క్వశ్చన్, చోటా బచ్చా క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. డన్. సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ y minus 1 multiply with y minus 4 greater than or equal to 0. Yes, whenever suppose x minus alpha, if x minus alpha and x minus beta greater than or equal to 0 అనుకుంటే this x is belongs to that what, minus infinity to alpha, minus including alpha, union that is beta minus infinity, beta minus infinity. ఇలా మనం ఇన్ఈక్వాలిటీ దీనికి ఇది ఉంటుంది అనమాట. సిమిలర్లీ యాజ్ పర్ దస్ యూ కెన్ సీ హియర్ y వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ y బిలాంగ్స్ టు దట్, అక్కడ ఏముంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది 1 ఉంది. డన్. 1 union that will be the nothing but and 3 or 4 comma infinity, 4 comma infinity. This is the thing they are asking. చూడు, ఏదైతే y వాల్యూ అంటే ఇది మనం మొత్తాన్ని y వాల్యూ అనుకున్నాం కదా, ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో డస్ నాట్ లై బిట్వీన్ 1 and 4, 1 and 4 కి మధ్యలో లేదనమాట. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 1 మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ అండ్ 4 తర్వాత 1 కు 4 కు మధ్యలో ఏదైతే ఉందో అది లేదు. Understood? Yes. Sir, your blueprint for maths video is uploaded now. Mine 32y
Done. Yes, understood. This is the step you have to calculate. ఈ inequalities మీదే క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటాయి బేస్డ్. You can see. Show that none of these values of this value ఏదైతే ఉందో overlap. Again మళ్ళీ అదే కహాని. None of the values. Again same thing, but equations are different over here. See, same quadratic equations ఈ 5 కి 9 కి మధ్యలో ఏదైతే ఉందో అది దానికి మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేయచ్చు దీనికి కూడా. సో యూ కెన్ సీ హియర్ మనకి ఇచ్చింది ఏంటమ్మా, లెట్ us suppose to take మనకి ఇచ్చిన దాని సెకండ్ వాల్యూ చేసేస్తారా. సెకండ్ క్వశ్చన్ is given to us x square 34x minus 71, x square 34x minus 71, x square 2x minus 7, x square 2x minus 7. This is let us suppose to take this is my y. If this is my y, దీన్ని ఫర్దర్ గా సింప్లిఫై చేయి. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ కూడా చూడు, ఎక్కడొక్కడ నీకు x is real అని ఇచ్చుంటాడు వాడు. ఎక్కడ ఓవర్ రియల్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ థింగ్స్ అంటున్నాడు. సేమ్, yes, you can see here. So then y will be nothing but y x square plus 2y into x minus 7y is equal to దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందమ్మా, this is x square plus 34x minus 71 అవుతుంది. వాటిని కూడా ఇచ్చే తీసుకొచ్చావు అనుకో, సో అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది మనకు y minus 1 into x square and next 2y minus 34 into x, ఈ మైనస్ ఇంటూ x ఏనా, minus 7y plus 71. ఇది మనకు ఏదైతే ఉందో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు దీన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే ఇది నా వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, ఎవరైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి అమ్మా, ఇది నా వాల్యూ ఆఫ్ బి, ఇది నా వాల్యూ ఆఫ్ సి. ఓకే, డన్. సో ఇట్ ఈస్ ద రియల్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి డెల్టా ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద 0, విచ్ మీన్స్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద 0. బి వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ అంటే 2y minus 34 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి y minus 1, బి వాల్యూ సి వాల్యూ వచ్చేసరికి మైనస్ ప్లస్ 71. డన్. ఎస్, ఇస్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీని సింప్లిఫై చేయండి, యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. రాంగ్, ఎక్కడ రాంగ్, 2y మైనస్ 7y ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇట్ కామన్ తీసుకుంటే y మైనస్ 1 ఉంటుంది. 2yలో నుంచి మైనస్ ఇట్ వస్తే ప్లస్ మైనస్ 34 ఉంటుంది, మైనస్ 7y ప్లస్ 7. ఎస్, బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. ఏ వాల్యూ ఈజ్ రాంగ్, వై రాంగ్ రే, ఇటు వచ్చేస్తే ఇది మైనస్ అవుతుంది కదా, మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా. డన్. చేసేసారా రిమైనింగ్ పార్ట్? కరెక్ట్ ఓన్లీ. డన్ చేసేస్తారా? యూ విల్ గెట్ ప్రూఫ్ చేసేస్తారా రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్? ఎస్, కరెక్ట్ ఓన్లీ. డన్. మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు, ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేసి ఫర్దర్గా చేయాలి. ఇస్ దిస్ ఫర్ టిఎస్ బోత్ అమ్మా, ఏపీ అండ్ టిఎస్. ఎన్నిసార్లు అడుగుతారా? ఓకే, చలో చేయండి. రేపు ఎగ్జామ్లో కూడా నన్నే పిలవండిరా. 4y square and 34 x square, 34 square, that will be 0, 9, 16, 12, 24. That will be the nothing but 6, 5 and 11 plus 11, 56, 68, 120 plus 16, 136 minus 136y minus 4y.
దిస్ వాల్యూ ఏమవుతుందో చూడండి. సో 4y ఇంటూ మైనస్ దట్ ఈస్ 4y దెన్ దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 28 plus 28y and this will be equal to 28. ఫర్దర్ అరే క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి రా సరిపోతుంది. డస్ నాట్ అరే జస్ట్ సింప్లిఫై చేయండి, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ చూసుకోండి. దీన్ని అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాను నేను మళ్ళీ ఇక్కడ. ఎస్ ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు దట్ థింగ్ వచ్చేస్తుంది. కంటిన్యూ చేయండి ఇది, డూ ఇట్. If the expression of x minus p divided by x square minus 3x plus 2 takes all the real values of x belongs to the real, then find the find the limits of that p. Again same kahani, same story, nothing going to change. ఇదే అడుగుతాడు, ఇదే క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో y will be equal to that is x minus p divided by x square minus 3x plus 2. ఇది నా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటే దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయి. y x square minus 3y into x and plus 2y and minus x plus p is equal to 0. దీని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో సింప్లిఫై చేస్తే దట్ ఈస్ y x square. సో ఇక్కడ ఏముందమ్మా, ప్లస్ మైనస్ 3y మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ అయిపోతుంది అండ్ ప్లస్ 2y ప్లస్ p is equal to 0 అయిపోతుంది. సి డన్. ఇది వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, ఇది నా వాల్యూ ఆఫ్ బి, ఇది వాల్యూ ఆఫ్ సి. సో ఇది రియల్ అని ఇచ్చాడు. ఫర్ అగైన్ ఎక్స్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ద రియల్ అని ఇచ్చాడు. ఎక్స్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ద రియల్ అనుకుంటే ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ రియల్ then delta greater than or equal to 0. That means b square minus 4ac greater than or equal to 0. b square minus 4ac that is b వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత, మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే 3y plus 1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, అండ్ 4 ఇంటూ ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి y అండ్ c వాల్యూ వచ్చేసరికి 2y plus p. ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎర్రర్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ 9y square plus 1 plus 6y minus 8y square and minus 4py greater than or equal to 0. So from this y square and again 6 minus 4p into y plus 1 greater than or equal to 0. Again మళ్ళీ ఏమొచ్చిందమ్మా ఇక్కడ, యూ కెన్ సి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, p వాల్యూ లిమిట్ ఆఫ్ ద p x is belongs to this అంటున్నాడు కదా, మళ్ళీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి మళ్ళీ వాట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్, p, find the limit of that p, that expression is real. సో అగైన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో p బిలాంగ్స్ టు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయండి. సార్ ఇది చేస్తే ఇవి వస్తాయమ్మా. ఓకే, అరే డూ నాట్ పానిక్. డన్. మనకి ఇచ్చిన ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో దానికి మళ్ళీ అగైన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ 6 minus 4p హోల్ స్క్వేర్ minus 4 into a into 1 into that is greater than or equal to 0. That is 36 plus 16p square 24 minus 48p minus 4 greater than or equal to 0. Then 16p square minus 48p plus 32 greater than or equal to 0. Done. 16 కామన్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ, p స్క్వేర్ ఎస్ 3 కదా 18 40 3 3p ప్లస్ 2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనకి ఏం మిగిలింది, p స్క్వేర్ మైనస్ 3p ప్లస్ 2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో p స్క్వేర్ మైనస్ 2p మైనస్ p ప్లస్ 2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో pని కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో p మైనస్ 2 ఉంటుంది, మైనస్ 1ని కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో p మైనస్ 2 ఉంటుంది, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో p మైనస్ 1 మల్టిప్లై విత్ p మైనస్ 2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇందాకే చెప్పాను ఆ లిమిట్ ఏదైతే ఫార్ములా చెప్పామో దాని ప్రకారం మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఆల్ఫా 1 క్లోజ్డ్ యూనియన్ అండ్ 1 కాదు 2 కామా ఇన్ఫినిట్. డన్. ఒకవేళ రాకపోతే మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ నుంచి అంటే చూడదు, సింపుల్.
ఏంట్రా ఇలా ఉన్నారు? ఇదే క్వశ్చన్ ఎంసెట్లో అడగగలవా? ఇదే క్వశ్చన్ ఈ ఐపీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నావు దానికి అడగగలవా? ఎందుకురా? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రియల్ మ్యాన్. పైకి వెళ్ళిపోయి చలో డన్. ఓకే నెక్స్ట్ comes to this question. Chesestara, same kahani, nothing going to change here. These two are again models. You can do your homework for this. Again ఇది కూడా అంతే సేమ్. దిస్ ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఏం లేదు. యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు చేసేయచ్చు. ఇది కూడా అడగొచ్చు అమ్మా. యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇస్ గివెన్ ఆర్ ఈక్వల్. షో దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్. అగైన్ రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఏదైతే ఉందో రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటున్నాడు. రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ డెల్టా విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 కదా. సో బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 కదా. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి. అందులో పెట్టు, సింప్లిఫై చేయి. హై టాక్ సి బాయ్. డన్. ఇది కూడా చేసేస్తారా? చలో కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్లో పెద్ద వెరైటీస్ ఏమి ఉండవు మీకు, అవే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. బైనామియల్ థీరం. ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ ప్లీజ్. పీడిఎఫ్ రావడం లేదు. 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయాయి దీంట్లో ఈ చాప్టర్ సంబంధించింది. చలో నెక్స్ట్ వన్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్కి వెళ్దామా, బైనామియల్కి వెళ్దామా? బైనామియల్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. బైనామియల్కి వెళ్దామా? ఆర్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ రే, టెల్ మీ. బైనామియల్ ఆర్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్? ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్. బైనామియల్ ఆర్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్? ఆల్ చాప్టర్ 2 మార్క్స్ ఆల్రెడీ అలా చేశానమ్మా, సెషన్లో ఉంటే చూడండి. బైనామియల్ చాలు. బైనామియల్ చలో 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 చలో. నాకు కూడా బైనామియల్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్. ఓకే బైనామియల్ కంటే ముందు నేను కొంచెం కహానీ చెప్తాను, ఆ కహానీ వినండి. ఓకే బైనామియల్ కంటే ముందు నేను కొంచెం ఒక స్టోరీ చెప్తాను, అది వినండి. ఆ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే నేను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చనే చెప్తాను, చూద్దాం. వినండి వినండి ఒకసారి వినండి. సో మీరు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాసేటప్పుడు బైనామియల్ అంటే యూ కెన్ సీ బైనామియల్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్పాండ్ చేయడం అంతే. ఓకే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాసేటప్పుడు దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ అని రాశారు. అండ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ గుర్తుందా? ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ దీంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను, అవి జాగ్రత్తగా చూడండి. దట్ ఈస్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ 2a స్క్వేర్ ఇంటూ బి ప్లస్ 3a స్క్వేర్ ఇంటూ బి ప్లస్ 3ab స్క్వేర్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఇలా వస్తుంది, అంతేనా? ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేస్తే సిమిలర్లీ a to the power of 4 ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ సీ హియర్ ఏ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఏదైతే ఉందో ఏ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో వాటికి సంబంధించిన ఏ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ అయింది, ఇక్కడ a పవర్ 1 అయింది, ఇక్కడ a పవర్ 0 అయింది. అండ్ ఇక్కడ బి స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఇది బి పవర్ 0 అయిపోయింది, బి పవర్ 1 అయిపోయింది, బి పవర్ 2 అయిపోయింది. ఓకే దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ కోఎఫిషియంట్? దిస్ కోఎఫిషియంట్ ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసారనుకోండి, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేశారనుకోండి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చింది, అండ్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తారనుకోండి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చింది, అండ్ ఈ 1 ఏదైతే ఉందో అలా వచ్చింది. సో మీన్స్ ఒక పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది మనకి, మీకు తెలుసో లేదో 1 2 1 1 అగైన్ 3 అగైన్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయి 3 అండ్ 1 ఇలా వెళ్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 1 అండ్ 4 అండ్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 6 and again you can see 1 plus 3 4 again ఇది, then after that 4 again 1 ఇలా వెళ్తుంది అనమాట.
ఓకే డన్. ఇంకొకటి ఇదొక ఎక్స్పాన్షన్ తెలిస్తే మీరు ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎంత అడిగినా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ వాట్ ఇఫ్ నెగిటివ్ పవర్ ఇచ్చాను అనుకో ఏం చేస్తావు అప్పుడు? లేదు అంటే నేను సపోజ్ XY to the power of 100 అడిగాను, ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఇది రాస్తాం, దీన్ని బట్టి ఇది రాస్తాం, దీన్ని బట్టి ఇది రాస్తాం, ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తే ఇది డిఫికల్టీ కొంచెం. సో దానికోసమే మనకు ఈ పాస్కల్ ఇచ్చిన దానికి ప్రకారం కొంచెం లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం బైనామియల్లోకి వెళ్తాం. ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్కి ఏదైతే ఉందో బైనామియల్ అంటే ఏంటో చూడే ముందు నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? A+B² ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. అగైన్ నెక్స్ట్ నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే A+B⁴ దీనికి 5 టర్మ్స్ ఉంటాయి. వాట్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ అగైన్ హియర్ అంటే 2 టర్మ్స్ ఉంటే పవర్ 2 ఉంటే దానికి 2 + 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి 3 అండ్ కమ్స్ టు దట్ 2 + ఇక్కడ 3 ఉంటే 3 + 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ 4. ఇక్కడ 4 ఉంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 + 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి. అదే A+B⁴ ఉంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సార్ అంటే n + 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, n + 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే n + 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి. క్లియర్? ఈ పాయింట్ మీరు బైహార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాయింట్. బట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ విల్ బి అప్లికబుల్. నేను ఇంకొక కేసు కూడా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది ఒక పాయింట్ నెంబర్ 1 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 2 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 3. పాయింట్ నెంబర్ 3 ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పాన్షన్కి డైరెక్ట్ ఫార్ములా x+y⁴ ఉందనుకో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి? n + 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి. డన్. దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ n విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 to r will be equal to 1 to n, that is nothing but NCR x⁴n - r and y⁴ r. ఇది నీకు బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో రాయాలి అనుకుంటే ఇది. ఓకే ఇది. సో ఇప్పుడు జనరల్గా దీన్ని n = 1 పెట్టుకుంటే n = 0 to ఇలా పెట్టుకుంటే వెళ్ళాం అనుకో, 0 పెట్టామనుకో NC0 x⁴0 ఇలా పెట్టుకుంటే వెళ్ళాం x⁴n y⁴0 ఇలా పెట్టుకుంటే వెళ్ళామనుకో నీకు ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. ఆ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి అంటే దట్ యూ కెన్ సీ హియర్ r = 0 పెట్టాలి, NC0 and x⁴n and y⁴0 అండ్ నెక్స్ట్ NC1 x⁴n - 1 అండ్ y⁴ ఏం పెట్టాలి? 1 పెట్టాలి. అండ్ అలాగే NC2 x⁴n - 2 అండ్ ప్లస్ y⁴2 అలా అండ్ సో మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అప్పుడు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? NCN దట్ ఈస్ x⁴n - 2 n and y⁴n ఇలా అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ 0 అయిపోతుంది, మనకి మిగిలింది ఇది అవుతుంది. ఓకే ఈ పాయింట్ కూడా అర్థమైందా సార్? నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ప్లీజ్ సే వన్స్ అగైన్. విచ్ పాయింట్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్? అరే నేను ఏం చెప్పలేదు, ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది A+B² A+B³ బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని వచ్చాయో అది చెప్పాను. ఎలా చెప్పాను? A+B² తెలుసు కదా నీకు, A² + B² + 2AB 1 2 3 టర్మ్స్ ఉంటాయి. అలాగే A+B³ ఎన్ని టర్మ్స్ వచ్చాయి? 4 టర్మ్స్ వచ్చాయి. అంటే n² ఉన్నప్పుడు n + 1 టర్మ్స్ వచ్చాయి, 3 ఉన్నప్పుడు 3 + 1 టర్మ్స్ వచ్చాయి 4. అలాగే n ఉన్నప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి? n + 1 టర్మ్స్ వస్తాయి. అది పాయింట్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏం చెప్పాను నేను? దీనికి జనరల్గా ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా రాసుకుంటాము జనరల్ ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని అంటే దిస్ ఇస్ యువర్ బైనామియల్ థీరం ఫార్ములా. ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ కోఎఫిషియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ఫస్ట్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దాని కోఎఫిషియంట్ డిక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది, సెకండ్ వాల్యూ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది. ఇది నేను చెప్తున్నది. ఓకే ఇది కహాని. బోర్డ్ హ్యాంగ్ అవుతుంది రో. దీన్ని ఏం గెలకొద్దు, మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో రాసుకుందాం. బోర్డ్ హ్యాంగ్ అవుతుంది. వా ఎస్
డన్. ఓకే ఓకే, వీఆర్ బ్యాక్. గెస్ 7 మార్క్స్ ఆఫ్ ఏపీ. సార్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పండి బైనామీలు. అన్నీ చెప్పిస్తాను, నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సమ్ కాన్సెప్ట్స్. అయిపోయిందా? డన్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇలా 2 టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా తీసుకుంటామో ఇది, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇలా 2 టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఉందో అలా. అరే యార్, ఇక్కడ నుంచి అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి అవ్వట్లేదు ఎట్రా. అయితే దానికి కజర్ యూజ్ చేసుకొని చెప్పాలి ఇప్పుడు క్లాస్. ఓకే, ఏంట్రా రిఫ్రెష్ ద కంప్యూటర్. జస్ట్ ఎ మినిట్ డియర్. వెయిట్, సేవ్ చేసేద్దాము, ఎందుకైనా మంచిది, మళ్ళీ నోట్స్ పోతుంది మీది. సార్ క్లాస్ డ్యూరేషన్ అయిపోతుందమ్మా, 8-9 వరకు అయి ఉండొచ్చు. ఏమైంది? బోర్డ్ హ్యాంగ్ అయింది బస్. మొత్తానికి రెస్పాండ్ అయ్యిందిరా, సంతోషం.
మంచి ఫ్లోలో వెళ్తుండే చెడగొట్టేసింది బోర్డు. రైట్, ఇక్కడ ఉన్నాం. ఓకే, డన్. చలో, ఇది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ కెన్ సీ హియర్ x plus y plus z to the power of n ఉందనుకో, how many terms will be there? ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ x square and minus 3x plus 2 to the power of 7, how many terms will be there? ఈ టూ కేసెస్లో. డన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. ఏంటి, నేనేం చెప్పలేదు ఇంకా. ఎస్, చెప్పండి. ఈ టూ కేసెస్లో ఏంది? n+1. ఇస్ ఇట్ n+1 ఆర్ ఎనీ డిఫరెంట్ ఆన్సర్? ఫస్ట్ కేసులో సార్ నేను అంతా ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోతున్నాను, సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? ప్రాక్టీస్ చేయి బస్. n+1 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. ఇక్కడ చూడు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఏదైతే అనుకుంటున్నారో మీరు, దీన్ని ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? ఫ్యాక్టరైజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేశాక ఇదేం రాసుకోవచ్చు? x² minus 2x plus minus x and plus 2 to the power of 7 అవుతుంది. సో xని కామన్ తీసుకుంటే x minus 2 ఉంటుంది, -1 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో x minus 2 ఉంటుంది, టు ద పవర్ ఆఫ్ 7. సో మనకి ఏమొచ్చింది? x minus 1 టు ద పవర్ ఆఫ్ x minus 2 టు హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 7 వచ్చింది. సో x minus 1 టు ద పవర్ ఆఫ్ 7 అండ్ x minus 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ 7 అనుకో. ఇప్పుడు మనకు టోటల్ ఎంత వస్తుంది అంటే, దట్ విల్ బి ద కన్సిడర్, దీన్ని యాడ్ చేసి 7 + 7, దానికి +1 యాడ్ చేయి, +1 యాడ్ చేయి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ 15. సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఫర్ దిస్ 15. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 15. అండ్ దిస్ కేస్ వెన్ ఎవర్ ద 3 డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టరైజ్ పాసిబుల్ కాదు, అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? n into n+1 into n+2 డివైడెడ్ బై 2. ఇది నా సెకండ్ పాయింట్. ఇది ఫోర్త్ పాయింటా? ఫోర్త్ పాయింట్. ఇది నా ఫోర్త్ పాయింట్, ఇది నా ఫిఫ్త్ పాయింట్. ఫ్యాక్టరైజేషన్ పాసిబుల్ అయితే ఈ విధంగా చేస్తాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ x + y + z అంటే దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇది మనం చేస్తాం. డన్. అయిపోయిందా? ఓకే, చలో. షార్ట్ ఆన్సర్ సంబంధించిన ఇవి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి, అండ్ ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తో డిస్కస్ చేస్తాను, చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ పాస్కల్ వచ్చింది కాబట్టి కోఎఫిషియెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ఆలోచించు. ఇప్పుడు వీటిలో మిడిల్ ఏదమ్మా? దీంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ పాయింట్ ఏది? ఇది. సార్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఏదంటే ఏం చెప్తారు? ఇక్కడ మిడిల్ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఇది. ఓకే, గాట్ ఇట్? యూ కెన్ సీ హియర్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైతే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయో దట్ విల్ బి ద మిడిల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని? దట్ ఈస్ 3. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఎన్ని? దట్ ఈస్ 4. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఎన్ని? 5. డన్. ఇప్పుడు మన మిడిల్ టర్మ్ ఏది అంటే, వెన్ ఎవర్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆడ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే n+1 డివైడెడ్ బై 2 చేయి. ఓకే, n+1 డివైడెడ్ బై 2 అంటే దట్ విల్ బి ద ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ విల్ బి ఈక్వల్ డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ 3 + 1 డివైడెడ్ బై 2, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. సెకండ్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది నా మిడిల్ వాల్యూ. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఉందో ఇది n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ ఉన్నప్పుడు. దెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు 2 వస్తున్నాయి. జాగ్రత్తగా చూస్తున్నావా? 2 వస్తున్నాయి, 2 టర్మ్స్ వస్తున్నాయి. 2 టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ బి ద ఈక్వల్ టు n ప్లస్
ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ అర్థమైందా లేదో చెప్పండి నాకు, దెన్ ఐ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. లేదు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్ అంటే క్వశ్చన్ చెప్పేస్తాను. చెప్పండి ఫాస్ట్గా. ఈవెన్ టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు 2 మిడిల్ వస్తున్నాయి, ఆడ్ వచ్చినప్పుడు ఒకటే మిడిల్ వస్తుంది. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఇక్కడ 2 వస్తున్నప్పుడు ఏమొస్తుందో అది చూద్దాం ఇప్పుడు. అది అర్థమైతే సార్ అసలు ఏం చెప్తున్నారో అర్థం అవ్వట్లే. అరే ఓకే చలో, నేను డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్తోనే చెప్తాను రా. క్లియరా? ఓకే, ఈ పాయింట్ కూడా చెప్తాను, ఇన్ కేస్ క్లియర్ అయిన వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకుంటాను. n/2 ఏదైతే ఉందో అది మిడిల్ అవుతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ n/2 + 1 ఇది కూడా మిడిల్ అవుతుంది. సో చూడు, n = ఇక్కడ ఎంత 4 కదా, 4 / 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. సెకండ్ వన్ మిడిల్ అయిపోయింది, అండ్ 2 + 1 అంటే థర్డ్ వన్ కూడా మిడిల్ అయిపోయింది. దీస్ ఆర్ ద మిడిల్ టర్మ్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఏదైతే ఉందో అది. సార్ అర్థం కాలేదు మాకు అంటే ఇగో ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి, అర్థమవుతుంది మీకు. అర్థం కాలేదంటే జస్ట్ ఏ మినిట్, మీకు అర్థమవుతుంది. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ చెప్పండి. దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్. నేను ఇందాక నుంచి చెప్పే పాయింట్ దీనికి రిలేట్ అవ్వాలని. దట్ ఈస్ 2x + 3y + z⁴ 7. దీని ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫస్ట్, ఇది ఫ్యాక్టరైజ్ అవుతుందా? లేదు, ఫ్యాక్టరైజ్ అవ్వదు అన్నప్పుడు 3 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని ఈక్వల్ టు మనం 7 + 1 అని రాయలేము. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫస్ట్. ఎలా రాస్తాం సార్ అంటే, నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక మనం చెప్పినట్టు n + 1 మల్టిప్లై విత్ n + 2 డివైడెడ్ బై 7 డివైడెడ్ బై 2. దట్ ఈస్ 7 + 1 8, 8 + డివైడెడ్ బై 2 దట్ మీన్స్ వాట్ 4. దట్ ఈస్ 36 టర్మ్స్. గాట్ ఇట్? అర్థమవుతుందా నేను ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ ఎలా రిలేట్ చేసుకోవాలో? కమ్స్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే దీస్ ఆర్ 3a డివైడెడ్ బై 4 అండ్ ప్లస్ b డివైడెడ్ బై 2. ఇది బైనామియల్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఇందాక నేను చెప్పాను మనం, బైనామియల్ ఉంది కాబట్టి. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు n + 1. n + 1 అంటే దట్ ఈస్ 9 + 1, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 10 టర్మ్స్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎవరికైతే ఇందాక అర్థం కాలేదంటున్నారో అర్థమైందా ఇప్పుడు? క్వశ్చన్ చెప్పండి, క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. గాట్ ఇట్? ఇది నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూడు క్వశ్చన్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు చూడు. ఫైండ్ ద మిడిల్ టర్మ్ అంటున్నాడు. ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ద మిడిల్ టర్మ్ అంటున్నాడు. మిడిల్ టర్మ్ అంటున్నాడు. ఎస్, మిడిల్ టర్మ్ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ థింగ్, ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి? లాజికల్గా ఆలోచించు. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి? 6 + 1 ఉంటాయి. మొత్తం ఎన్ని? 7 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 7 టర్మ్స్ ఉన్నాయి అంటే 3 ఇటు ఉంటాయి అండ్ 3 ఇటు ఉంటాయి అండ్ మధ్యలో 1 ఉంటుంది దీంతో కలిపి, అప్పుడు 6. అంటే ఒకటే ఒక టర్మ్ ఉంటుంది. అరే వన్స్ మోర్, ఒకటే ఒక టర్మ్ ఉంటుంది. ఆ ఏ టర్మ్ అనేది మనం ఎలా చెప్తాము? దట్ ఈస్ ఏ టర్మ్ అని ఎలా చెప్తాము? ఇందాక చెప్పాను కదా, n + 1 డివైడెడ్ బై 2. దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ 6 + 1. 6 + 1 సి. ఇదే పాయింట్ నేను రిలేట్ చేసుకొని చెప్తున్నాను. ఏ పాయింట్ ఇది? ఏం చేస్తాం? n = ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ 2 ఉంటాయి. లేదు మీరు కన్ఫ్యూజన్గా అవుతున్నారంటే చెప్పండి, మళ్ళీ ఇదే చెప్తాను. అదే అందుకే చెప్తున్నాను నేను, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ చూసుకుంటే జనరల్ టర్మ్. ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసరికి జనరల్ టర్మ్. 6 పాయింట్ నెంబర్ 1. 6 జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా ఏంటి? దట్ ఈస్ tr + 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ncr. ఓకే, x⁴ n - r అండ్ y⁴ r. ఇక్కడ మీరు జనరల్ టర్మ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు చేసే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే 6th టర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. 6th టర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే r = 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, నాట్ 6. బికాస్ 5 + 1 6th టర్మ్ అయిపోతుంది కాబట్టి. గాట్ ఇట్? ఇది జనరల్ టర్మ్. దిస్ ఇస్ ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన పాయింట్ మీకు అర్థమైతే క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ప్లే విత్ దట్. డన్? ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఇందాక ఇది మిడిల్ టర్మ్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం మనం. మిడిల్ టర్మ్ క్వశ్చన్ ఏది? ఇదే కదా మిడిల్ టర్మ్. మిడిల్లో ఒకటే టర్మ్ ఉంటుంది. సో మనకి ఏమొచ్చింది? దట్ ఈస్ 7 విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇది నా 7, ఇది నా m అనుకో. ఇన్ కేసు ఎంతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ఇది నా m అనుకో.
ఇది నా m అనుకుంటే 7 టర్మ్స్ ఉంటాయి. 7లో మధ్యలో ఒక టర్మ్ వస్తుంది. ఆ ఒక టర్మ్ వాల్యూ ఏ టర్మ్ అనేది అని చెప్పాలంటే m+1 డివైడెడ్ బై 2. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 7+1 డివైడెడ్ బై 2. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 8 డివైడెడ్ బై 2. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4. ఆ ఫోర్త్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది నీ మిడిల్ టర్మ్ అవుతుంది. సో నువ్వు జనరల్ టర్మ్లో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. టీ r+1 NCR and x to the power of n minus r and y to the power of r. So n is equal to 4 substitute చేస్తే that will be equal to n is equal to fourth term కదా. fourth term అంటే n is equal to 3 substitute చేయాలి. That is 3 plus 1. That is n value ఎంత అక్కడ 6. 6c3 and x value ఎంత? That is 3a to the power of 6 minus 3 and y value ఎంత? minus b to the power of 3. Done. That is 6c3, that is 3a to the power of 3 and minus 5b to the power of 3. So 6c3, that is 3 to the power of 3 multiply with minus 5 to the power of 3 and a cube into b cube. This is what your general term, middle term. Got it? Clear? అర్థమైందా? సార్ ఇవన్నీ అర్థం కావట్లేదు డైరెక్ట్ చెప్పండి అంటే అది కూడా చెప్తా. ఇంకొక విధం చెప్పండి. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? మీరు పెట్టిన పీడిఎఫ్ చేసినా సార్ 60+ మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే వస్తాయి, ఎక్కువే వస్తాయి. రైట్. ఇన్ కేస్ సపోజ్ x+y ఉందనుకో అమ్మా, x+y ఉందనుకో టు ద పవర్ ఆఫ్ n. సో మిడిల్ టర్మ్ కావాలి అంటే n విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, n విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియాలి. నాట్ అండర్స్టూడ్? ఓకే సార్ వన్స్ అగైన్ అర్థం కాలేదు. ఓకే ఫైన్. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అయినప్పుడు మనం ఏం పెట్టాలి అంటే tn డివైడెడ్ బై 2 + 1. ఇది నీ జనరల్ టర్మ్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. అండ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం పెట్టాలి అంటే దట్ ఈస్ t విల్ బి ఈక్వల్ టు n+1 డివైడెడ్ బై 2 అండ్ t రెండు వస్తాయి కాబట్టి n+3 డివైడెడ్ బై 2. గాట్ ఇట్? ఈ ఫార్ములా ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని చెప్తానమ్మా రే చెప్తాను. జస్ట్ మినిట్, ఇది ఒక్కొక్కటి నాకు టైం ఇవ్వండి, ఫినిష్ చేసింది. ఇది ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ 3a minus 5b to the power of 6. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది ఇక్కడ? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది? 6, దట్ ఈస్ ఈవెన్ ఉంది. సో నీ మిడిల్ టర్మ్ ఏంటి ఇక్కడ? సో t 6 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? t 3 ప్లస్ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు tr ఈజ్ t4 ఈజ్ యువర్ మిడిల్ టర్మ్. అరే అదే కదరా చేసింది నేను, t4ఏ కదా చేసింది. 3 + 1 దట్ ఈస్ t4ఏ కదా. Got it? So n is equal to మనకు జనరల్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ NCR x to the power of n minus r y to the power of r. That is equal to n value ఎంత? That n value is this 6. c r value ఎంత? r ప్లస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం మనం? దిస్ ఇస్ tr plus 1 కదా, దట్ ఈస్ 3 అండ్ x ప్లస్ లో దట్ ఈస్ 3a to the power of 6 minus 3 and minus 5b to the power of 3. బస్. Got it? Sir, till what time the class will be? Understood? In case మీకు అలా అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేసేయండి. ఈ క్వశ్చన్కి అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడు. ఈ క్వశ్చన్ చేద్దాం. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? 4a plus 3b by 2. ఓకే,
హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 11. మిడిల్ టర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మిడిల్ టర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే n విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏముంది ఇక్కడ 11 అంటే n విల్ బి ఈక్వల్ టు 11 అంటే దిస్ ఇస్ ఆడ్. సో వెన్ ఎవర్ ఆడ్ ఇచ్చినప్పుడు t ఏదైతే ఉందో వెన్ ఎవర్ ఆడ్ ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ మిడిల్ టర్మ్ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 ఆర్ ఇంకొకటి n ప్లస్ 3 డివైడెడ్ బై 2. అప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 11 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 and 11 plus 3 divided by 2, that is 12 divided by 2, that means 6, and this will be equal to what, 14 divided, that is 7. Got it? So దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, t is equal to r plus 1 గా రాసుకుంటే అండ్ ఇక్కడ కూడా t is equal to r plus 1 రాసుకుంటే ఇక్కడ r వాల్యూ వచ్చేసరికి 5, ఇక్కడ r వాల్యూ వచ్చేసరికి 6. Okay, you know the general term formula, t r plus 1 will be equal to n c r and x to the power of n and n minus r and y to the power of r. Done. So t5 calculate చేయాలంటే 4 plus 1 substitute చేయాలి. t6 అడిగాడు, t6 అంటే 5 plus 1 పెట్టాలి. That is n value ఎంత 11 c5 and x value ఎంత, that is x వచ్చేసరికి 4a and that is 11 minus 5 and y value ఎంత 3b divided by 2 which is equal to 5. దీన్ని సింప్లిఫై చేయి, 11 c5 and 4 to the power of 6 and a to the power of and here 3 by 2 to the power of 5 and a to the power of 6 and b to the power of 5. Bas. Similarly t6 plus 1 that will be equal to t7, that is enta 11 c6 and 4a to the power of 11 minus 6 and you can see here 3b by 2 6. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఈ రెండు గెట్ ఈక్వల్ అవుతాయి, కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి మీరు. 4 to the power of 5 and a to the power of 5 and 3 by 2 to the power of 6 and b to the power of 5, b to the power of 6. Yes. Got it? Understood? ఇప్పుడు అర్థమైందా? మిడిల్ టర్మ్ మీద క్వశ్చన్స్ వేసేస్తారా లేదా? ఇది మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందంటే వదిలేసేయండి. ఇది మీకు యాక్చువల్లీ దీంట్లో యూజ్ అవుతుంది, ఫార్ములా బై హార్ట్ చేయాల్సిన పని ఉండదు, జనరల్ ఫార్ములా తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్ చేయొచ్చు, అది నా పాయింట్. అండర్స్టూడ్? అరే చాట్ సెక్షన్ని చాట్ సెక్షన్గానే వాడండి, నాట్ మోర్ దెన్ దాట్. చలో, let's move forward to the next question. Find the set of values of x for which 5 plus x to the power of 3 by 2. Set of values of x అంటే ఇది లోపల ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉంది చూసావా, దట్ ఈస్ 5 plus x to the power of 3 by 2. Set of values of x. This should be the what real ఉంటుంది. సో 5 plus x greater than or equal to 0 ఉంటుంది, అంతేనా? సో ఏమవుతుంది అప్పుడు, దట్ ఈస్ 5 plus అంటే x, అది అవతలకి వెళ్తుంది, greater than or equal to -5. Exactly, that's what I don't. Done. Similarly ఇది కూడా అంతే. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే 3 minus 4x 3 to the power of 3 by 4, that will be equal again greater than or equal to 0. Done. So you can see here minus 4x greater than or equal to -3 అవుతుంది. సో ఈ 4x less than or equal to 3 అవుతుంది, మైనస్ బోత్ సైడ్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే x less than or equal to 3 by 4 అవుతుంది. ఎస్, థర్డ్ క్వశ్చన్. దీంట్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ మరి ఇందాక ముందు థర్డ్ క్వశ్చన్. డన్. ఇది కూడా అయిపోయింది. ఐ హోప్ ఇది మీరు చేసేస్తారు, ఇది మీ హోంవర్క్. చలో, కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెవెంత్ టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. సెవెంత్ టర్మ్ జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా. సెవెంత్ టర్మ్ అంటే మనం 6, ఏది జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్పాన్షన్ ఏందమ్మా, 3/6 - 4y టు ద పవర్ ఆఫ్ 10. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ థింగ్ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి? 10 + 1 11 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 11 టర్మ్స్ అంటే మిడిల్లో ఒకటే ఒక టర్మ్ మిగులుతుంది, అది కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఓకే ఫైన్. T7 అడిగారు అంటే r విల్ బి ఈక్వల్ టు 6 పెట్టాలి మనం.
Okay, tr plus 1 will be equal to what? ncr, x to the power of n minus r and y to the power of r. పెట్టాక r is equal to ఇది, n is equal to 10 and x is equal to ఇది మొత్తం. So that is 6. 6 plus 1, that is n value 11c6 and x value వచ్చేసరికి 36 to the power of 11 minus 6 and y to the power of minus 4y. Minus 4y to the power of 6 అయిపోతుంది. So this will be equal to ఏమవుతుందమ్మా? 11c6 3x to the power of 5 and even కాబట్టి 4y to the power of 6 అయిపోతుంది. So level C6 3 to the power of 5 multiply with 4 to the power of 6 x to the power of 5 and y to the power of 6. బస్ ఇది నీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, సిక్స్త్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ అంటే అగైన్ యూ కెన్ ఫాలో దట్. Got it? General term formula, nothing is different here. సార్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఏ క్వశ్చన్ రా థర్డ్? దేంట్లో థర్డ్? దీంట్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ దీంట్లోనా? ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కదా ఇక్కడే. దిస్ ఇస్ ద వాట్ వీ సాల్వ్ నో. వై 11 సార్? వాట్ వై 11? अच्छा 10 रहे, not 11. n is equal to 10. फोर होता है, ये 4 होता है. లెవెన్ అనుకున్నాను నేను, ఇది 10. ఎస్ 10 కరెక్ట్. ఓకే, అది బై మిస్టేక్లో నేను చేశాను, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. If 22CR is the largest binomial coefficient in the expansion of 1 plus x to the power of 22 and find the value of 13CR. Find the value of 13CR. Yes. Approximate values చెప్పరా? Approximate values. Yes, ఇందాక నేను అది ఏదైతే ఉందో ఎస్. ఓకే రైట్, ఈ క్వశ్చన్కి చూడండి. ఇక్కడ కూడా ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అని ఉంటుంది. గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ, లార్జెస్ట్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఇలా ఉందనుకోండి అమ్మా. ఓకే, దీనికి గ్రేటెస్ట్ బైనామియల్ వచ్చేసరికి గ్రేటెస్ట్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఆర్డర్. దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అగైన్ ద సేమ్ స్టోరీ. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అయితే, ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అయితే ద గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో చూసావా nc(n/2) అవుతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ అయితే ద గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసరికి nc-1/2 అండ్ nc(n-1/2) అయిపోతుంది, +1/2 అయిపోతుంది. గాట్ ఇట్? ఎస్. ఇప్పుడు నువ్వు క్వశ్చన్లో చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ అన్నాడు. 22CR ద గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్పాన్షన్కి దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 22. దీనికి గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత అంట? దట్ ఈస్ 22CR అంటున్నాడు. యాక్చువల్లీ ద గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఏముండాలి సార్? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్. ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు ది గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసరికి 22C(22/2) ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కంపారిజన్ చేస్తే 22CR విల్ బి ఈక్వల్ టు 22C11 అయిపోతుంది. సో దెన్ లెవెల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు R అవుతుంది. R వాల్యూ వచ్చేసింది. సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు us క్యాలిక్యులేట్ 13CR, విచ్ మీన్స్ 13C11 అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ 13C, దిస్ వాల్యూ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 13లో నుంచి 11 తీసేస్తే ఎంతో 2 ఉంటుంది కదా. సో 2, విచ్ మీన్స్ 13 మల్టిప్లై విత్ ద 12 డివైడెడ్ బై 2 మల్టిప్లై విత్ ద 1. దిస్ మీన్స్ 6 అయిపోతుంది. 18 and 1 78 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. డన్.
క్లియర్? ఇది కూడా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్. 70 years is the answer. Yes, very good. చలో నెక్స్ట్ మనం ఈ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతే ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాము. మిడిల్ టర్మ్, జనరల్ టర్మ్ అండ్ ఇంకా చలో అసలైన ఇప్పుడు లాంగ్ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళిపోతాం. బైనామియల్లో మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటమ్మా? బైనామియల్లో మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎన్ని? 2 లాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి, ఒక వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. చూడు 2 లాంగ్ ఆన్సర్స్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఇందులో ఇది ఖతం చేసాం. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు దట్ లాంగ్ ఆన్సర్. లాంగ్ ఆన్సర్స్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ ద లాంగ్ ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాము అంటే దీంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇన్ఫినిట్ సిరీస్, సమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ సిరీస్. ఓకే, ఎస్. ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ 1/1 plus 1 plus 1/3 plus 1 into 3 into divided by 3 into 6 and 1 into 3 into 5 divided by 3 into 6 into 9 up to infinity వరకు ఉన్నాయి. అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ సిరీస్లో మీకు 4 ఇంపార్టెంట్ సిరీస్లు ఉంటాయి. అందులో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి ఇది ఒక సిరీస్ అనమాట. అది ఏ సిరీస్ సార్ అంటే దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్ 1 plus x 1 minus x to the power of minus p by q. దీని ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి సార్ అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1/p/1 factorial into x by q and next one p into p plus q divided by 2 factorial into x by q whole square and next one p into p plus 2q p plus q next p plus 2q divided by 3 factorial up to x by q infinite up to and so on. ఇలా వెళ్ళిందమ్మా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్పాన్షన్ని లెట్ us suppose to take x అనుకుందాం. x అనుకుంటే 1 plus 1/3 1/1 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకుంటాను నేను. అండ్ 1/3 ఏదైతే ఉందో దాన్ని 1 అలాగే ఉంది 1 రాసుకున్నాను. 1/3 ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇలా 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి 1 into 3 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1. ఈ 3ని ఎలా రాసుకుని 1 into 3 అని రాసుకుంటా. అండ్ ఈ 6ని 2 into 3గా రాసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ 1 into 3 into 5 దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ 1 into 3 అండ్ నెక్స్ట్ 2 into 3 అండ్ 9 ఎలా రాసుకోవచ్చు 3 into 3గా రాసుకోవచ్చు అండ్ సో అండ్ సో. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూస్తే దట్ ఎక్స్ని లెట్ us suppose to take 1 plus 1 factorial divided by 1/3 and you can see here 1 into 3 1 into 3 that is 1 into 2 ఉంది కదా. సో 2 factorial ఎక్కడ రాసుకుందాము 1 into 3 divided by 2 factorial అండ్ ఇక్కడ 3 ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు 1/3 హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 1 into 3 into 5 దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఎలా 1 into 2 into 3 రాసుకుంటే దీన్ని సింపుల్గా 3 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకుందాం. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకుంటే రిమైనింగ్ 3 3లు ఉన్నాయి 1/3 హోల్ క్యూబ్. బస్ అయిపోయింది సార్. యూ కెన్ కంపేర్ విత్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ నౌ. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో కంపేర్ అయిపోయింది అది. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో కంపారిజన్ అయిపోతే సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ p వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 అండ్ q వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏంటి సార్ p plus q విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3. యూ కెన్ సీ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో దెన్ q విల్ బి ఈక్వల్ టు 3 minus 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. అండ్ నెక్స్ట్ x by q ఏంటి ఇక్కడ 1/3. సో ఫ్రమ్ దట్ x వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ q డివైడెడ్ బై 3. x వాల్యూ q ఎంత దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 డివైడెడ్ బై 3. యూ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ సార్. x వాల్యూ ఇది ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో. సో దీని మొత్తం ఈ ఎంటైర్ ఎక్స్పాన్షన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు దిస్ ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో ఇలా రాసుకుంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా 1 minus 2/3 and whole to the power of minus p value enta 1 and q value enta that will be equal to q value which is equal to 2. This is your answer. Understood? Got it? Binomial law. yes LCM తీసుకో. LCM తీసుకున్నాక ఫర్దర్గా సింప్లిఫికేషన్ చేయి. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ థింగ్. యూ వాంట్ టు డూ యూ కెన్ డూ ఇట్. 1/3 అండ్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -1/2 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ అంటే √3 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఫాస్ట్ వెళ్దాం ఫాస్ట్గా. చూడండి లాంగ్ ఆన్సర్ ఇది బట్ ఒకటే పేజ్లో అయిపోయింది. బట్ మీరు ఎలాబరేట్ చేస్తూ రాయాలి. కంపారిజన్
హియర్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ వేర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది అంత కహాని రాయాలి. రాసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ వన్స్ రిపీట్ సార్. ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో జస్ట్ వెయిట్, నేను మళ్ళీ చెప్తాను వేరే మోడల్లో మీకు అర్థమవుతుంది. డన్. ఎక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ విచ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. దట్ ఈస్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ 7/5 మల్టిప్లై విత్ 1 + 1 10 స్క్వేర్ అండ్ 1 × 3 డివైడెడ్ బై ఇలా రాసుకున్నాం. ఇది మనకి ఇచ్చిన సిరీస్. ఓకే చూడండి, లెట్ us సపోజ్ గివెన్ సిరీస్ని x అనుకుందాం. మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ ఏంటి 7/5 and that will be equal to 1 + 1/10 square and next 1 × 3 divided by 1 × 2 and ఈ 1/10 square ని ఎలా రాసుకుందాం 10 square whole square అని రాసుకుందాం. సార్ ఎందుకు రాస్తున్నారు? స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ చూడు సార్. దట్ ఈస్ 1 × 2 × 3 దట్ మీన్స్ 1/10⁶ ఉంది. 6 ఉంది కాబట్టి 2 square whole to the power of 3 and so on. సో దీని మొత్తానికి బ్రాకెట్ ఉంది, మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటాము అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో 7 ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని 1 + ఇక్కడ 1 డివైడెడ్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకుంటున్నాం. ఎవరికైనా ప్రాబ్లమా? ఈ 1/10 స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో లెట్ ఇట్ బి యాజ్ ఎ 10 స్క్వేర్. అండ్ నెక్స్ట్ చూడు 1 × 3 ఈ 1 × 2ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ 1/10 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ 1 × 3 × 5 దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఈ వాల్యూ ఎంత 3 ఫ్యాక్టోరియల్ దట్ ఈస్ 1 × 10 స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 అండ్ సో అండ్ సో. డాన్. ఎస్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడు, ఇది మీకు లుక్స్ లైకే. ఎలా ఉంది సార్? లుక్స్ లైకే 1 - x టు ద పవర్ ఆఫ్ -p/q ఫార్మెట్లో ఉంది. సో దిస్ వాల్యూ దీని ఏమవుతుంది ఎక్స్పాన్షన్ 1/1 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై x/q అండ్ p ఇక్కడ p × p + q డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ x + q హోల్ స్క్వేర్. అలాగే ఉంది, కంపారిజన్ చేస్తే అలాగే ఉంది. చూడు జాగ్రత్తగా చూడు, ఏ పార్ట్ ఈ పార్ట్, మొత్తం పార్ట్ కాదు ఈ పార్ట్. ఇప్పుడు కంపారిజన్ చేశాక నీకు ఏమొస్తుంది చూడు, ఇక్కడ చూడు p = ఏముంది కంపారిజన్ ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ 3 ఉంది, p = 1 ఉంది. q = ఏముంది దట్ ఈస్ p + q = 3 ఉంది. దెన్ q విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ 3 - 1 దెన్ q విల్ బి ఈక్వల్ టు 2. ఇంకొకటి x/q ప్లేస్లో ఏముంది మనకి 1/10 స్క్వేర్ ఉంది. దట్ మీన్స్ 1/100. దెన్ x విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 2 డివైడెడ్ బై 100. దెన్ x విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ 1/50. సో మనకిచ్చిన సమ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని x అనుకోకూడదు, మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవచ్చు. మనకిచ్చిన సమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ సమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 7/5 ఉంది. బట్ ఇక్కడ దీని ప్లేస్లో -1/x టు ద పవర్ ఆఫ్ -p/q అని రాసుకుంటాం. అంతేనా? సో యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. 7 డివైడెడ్ బై 5 అండ్ 1 మైనస్ x వాల్యూ ఎంత 1/50 అండ్ మైనస్ p వాల్యూ ఎంత 1, q వాల్యూ వచ్చేసరికి 2. దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 7 డివైడెడ్ బై 5 దట్ ఈస్ 49 డివైడెడ్ బై 50 టు ద పవర్ ఆఫ్ -1/2. దీన్ని ఉల్టా చేసేసుకుంటే 7/5 మల్టిప్లై విత్ 50 డివైడెడ్ బై 49 అవుతుంది. 50 డివైడెడ్ బై 49 అండ్ 1/2 అవుతుంది. సో ఈ 1/2 దీనికి వచ్చేసరికి 7 మల్టిప్లై విత్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు √50గా రాసుకుంటాము అండ్ √49గా రాసుకుంటాము డివైడెడ్ బై 5. √49 వచ్చేసరికి 7 డివైడెడ్ బై 5 మల్టిప్లై విత్ √25 ఎలా రాసుకుంటాం సార్? దీన్ని √2 మల్టిప్లై విత్ 25గా రాసుకుంటే 5 అవుతుంది డివైడెడ్ బై 7. ఈ 7 get cancel, ఈ 5 get cancel, you will get an answer what √2. బైనామియల్లో 4 మార్క్స్ లేవు, అన్నీ చెప్తానమ్మా, కంప్లీట్ సిలబస్ అయిపోతుంది ఈరోజు. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సార్. డన్, గాట్ ఇట్, క్లియర్? √2 వచ్చింది ఆన్సర్. ఇలా డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు. లేదు సార్ అంటే కొన్నిసార్లు వాడు ఏం ఇస్తాడు అంటే కొన్ని కథలు పడతారు. ఆ కథలు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడు ఇక్కడ చూడు, మనకి ఇచ్చిన సమ్ ఏదైతే ఉందో √2. ఎస్, లాస్ట్ టైం రాయకపోయినా పర్లేదు కదా సార్. లేదు రాయి, సింప్లిఫై అవుతాయి, ఫర్దర్గా సింప్లిఫై అవుతా రాయి. బట్ కొంతమంది డిడక్ట్ చేయడానికి ఎక్కడ దొరుకుతాయా, ఎక్కడ డిడక్ట్ చేద్దాం అన్నట్టు ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎందుకు మనం స్కోప్ ఇవ్వడం, దానికోసం రాయాలి. చలో
మనకిచ్చిన సమ్ ఏంటమ్మా, మనకిచ్చిన సమ్ గివెన్ సమ్ ఈస్ దట్ ఈస్ 3 into 5 డివైడెడ్ బై, దీన్ని నేను ఏం రాసుకుంటాను అంటే 1 into 5 మల్టిప్లై విత్ 2 into 5గా రాసుకుంటాను. ఎవరికైనా ప్రాబ్లమా? అండ్ నెక్స్ట్ 3 into 5 into 7 మల్టిప్లై విత్ 1 into 5, నెక్స్ట్ 2 into 5, నెక్స్ట్ 3 into 5. ఓకే, అండ్ సో ఇదేదైతే ఉందో అది కూడా రాసుకోవాలనుకుంటే రాసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1 into 5, 2 into 5, 3 into 5, నెక్స్ట్ 4 into 5, అండ్ సో ఇది నా ఇన్ఫినిట్ సిరీస్. దిస్ ఇస్ వాట్ గివెన్ టు అస్. దెన్ s విల్ బి ఈక్వల్ టు 3 into 5, గాట్ ఇట్, 3 into 5, అండ్ ఇక్కడ 1 into 2 ఉంది కదా, 2 ఫ్యాక్టోరియల్. డన్, 1 into 2 is 2 ఫ్యాక్టోరియల్, అండ్ ఇక్కడ 5 ఉంది చూసావా, 1/5 స్క్వేర్ అని ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ 3 into 5 into 7, 3 into 5 into 7, ఇక్కడ 1 into 2 into 3 ఉంది, సో 3 ఫ్యాక్టోరియల్. దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ 1 into 5 into 5 into 5 into 5, దట్ ఈస్ 1/5 ఏదైతే ఉందో హోల్ క్యూబ్ ఉంది. దీన్ని కూడా హోల్ స్క్వేర్ పైన రాసుకుందాం, హోల్ స్క్వేర్. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే, 3 into 5 into 7 into 9, దిస్ ఇస్ డివైడెడ్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/5 హోల్ క్యూబ్. చూడు, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. ఇప్పుడు ఇది జాగ్రత్తగా చూసావనుకో, ఇది డైరెక్ట్గా లేదు. సో ఏం యాడ్ చేయాలి దీంట్లో, ఎలా యాడ్ చేయాలని నీకు ఎలా తెలిసింది? ఈ సీక్వెన్స్లో కదా. ఇక్కడ చూసావనుకో, ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్ ఉంది, సో ఈ పార్ట్ లేదు, జాగ్రత్తగా చూస్తే p డివైడెడ్ బై p ఫ్యాక్టోరియల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్ట్ లేదు. సో దానికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు యాడ్, ఫస్ట్ 1 యాడ్ చేయి, దాని తర్వాత 1 తర్వాత ఇంకేం యాడ్ చేస్తాను, 1 యాడ్ చేశాను బోత్ సైడ్, యాడ్ 1 ఆన్ బోత్ సైడ్. సో 1 యాడ్ చేస్తే 1 ప్లస్ s విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 3 into 5 డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, అండ్ అగైన్ 1/5 హోల్ స్క్వేర్, నెక్స్ట్ 3 into 5 into 7 divided by 3 factorial, 1/5 whole cube, and next 3 into 5 into 7 into 9 divided by 4 factorial, multiply with 1/5 whole to the power of 4. Yes, ఇప్పుడు చూడు, స్టిల్ అప్పటికి నాకు ఫార్మేషన్ లేదు, p/1 ఫ్యాక్టోరియల్ అది కూడా మిస్ అయింది, p/1 ఫ్యాక్టోరియల్ మల్టిప్లై విత్ 1/5 ఏదైతే ఉందో అది కూడా మిస్ అయింది. గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఇంకేమి యాడ్ చేయాలి, 1 యాడ్ చేస్తాం. ఎవరు చెప్తున్నారు, రాయల్ ఆర్మీ గేమింగ్, 1 యాడ్ చేస్తాం. సో 3/5 యాడ్ చేయాలి, ఇంకొకటి 3/5 యాడ్ చేస్తే ప్రాపర్గా వచ్చేస్తుంది మనకు అప్పుడు. ఓకే, సో బికాస్ p వాల్యూ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 3, సో 3/1 ఫ్యాక్టోరియల్ మల్టిప్లై విత్ 1/5. అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను, యాడ్ 3/5. ఒకటే స్టెప్లో కూడా చేయొచ్చు, బట్ లాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి మీరు ఎంత స్టెప్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంత మంచిది. అగైన్ బోత్ సైడ్ యాడ్ చేయి, బోత్ సైడ్ యాడ్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, 1 + 1 3/5 into s will be equal to 1 + 3 divided by 1 factorial multiply with 1/5 ఇలా రాసుకున్నాను. Then after that this will be equal to 3 into 5 into 2 factorial divided by 1/5 whole square and so ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు తెలుసు, దీన్ని మనం ఏ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేసుకోవచ్చు, 1 - x to the power of -p/q. దీంతో కంపారిజన్ చేసుకుంటే 1 + p/1 factorial multiply with x/q and p into p plus q multiply divided by 2 factorial and x/q whole square and so దీన్ని మనం బాక్స్లో పెట్టేసిన తర్వాత వేర్ p వాల్యూ ఏంటి చెప్పు, p వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3, p plus q వాల్యూ ఏంటి, దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 5, దెన్ q వాల్యూ ఏంటి 5 - 3, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ q వాల్యూ వచ్చేసరికి 2, అండ్ సిమిలర్లీ x/q ఏంటి 1/5, దెన్ x వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత 2/5. ఓకే, ఇలా వచ్చిన తర్వాత దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్. అరే ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు ఇక్కడ సైడ్కి చేయొద్దు, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ పేజ్, ఇలా కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉండాలి. నేను ఇక్కడ స్పేస్ కోసం చేస్తాను ఇలా. 1 + 3/5 ఇది మర్చిపోకూడదు, ప్లస్ s విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 - 2/5 మల్టిప్లై విత్, సో p వాల్యూ ఎంత -3/q వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత, దట్ ఈస్ 2. ఇది నా ఫైనల్ ఆన్సర్ కాదు, జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది నా ఫైనల్ ఆన్సర్ కాదు. ఎందుకు సార్ కాదు అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ నాకు ఎస్ ఇది కావాలి, దీన్ని కూడా ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళు, అప్పుడు ఫైనల్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. సో ఇదేమవుతుంది, దట్ ఈస్ 8/5 ప్లస్ ఎస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సార్ 3 / 5.
whole to the power of minus 3 by 2. Done. Then s will be equal to ఏమవుతుంది 3 by 5 whole to the power of minus 3 by 2 and minus 8 by 5. ఇప్పుడు ఇది నే s, దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయి, you will get it your answer. Very important question paper. Okay, so ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయండి, not doing this thing. Yes. అర్థమవుతుందా? యాడ్ చేయమని అడుగుతాడు, డైరెక్ట్గా అడగకుండా యాడ్ చేయమని అడుగుతాడు, దానికి కూడా మనం రెడీగా ఉండాలి. డన్. ఈ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ చేసేస్తారా? ఈ క్వశ్చన్ చేసేస్తారా చూడండి. విల్ యూ డూ దిస్ క్వశ్చన్? అది చెప్పాలా? ఎస్, గేస్ పేపర్ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు తీసుకుంటాను. చేస్తారు కదా? డన్. ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది కూడా సేమ్ కహాని, సేమ్ కహాని. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది, సో నేను ఒకటి చెప్తాను, మీరు చేసేసేయండి. ఇది చెప్తాను, రిమైనింగ్ 2 ఏదైతే ఉందో అది మీరు చేసేసేయండి. అది డౌట్. Do not match. RD do not match. What? Okay, you can see here. మనకి ఇచ్చిన x is equal to ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? 1:3, sorry 1 into 3, 3 into 6. And next one 1 into 3 into 5 divided by 3 into 6 into 9. Next one 1 into 3 into 5 into 7 divided by 3 into 6 into 9 into 12. And so on so. So x will be equal to ఏం చేసుకోవచ్చు, then 1 into 3 divided by 1 into 3 and 2 into 3, and here 1 into 3 into 5 divided by 1 into 3 and 2 into 3 and next 3 into 3. Actually ఇది చేసాం మనం. So this will be equal to ఏమొస్తుందమ్మా, 1 into 3 divided by 2 factorial, and ఇక్కడ 1 by 3 square ఉంటుంది, and you can see here 1 into 3 into 5 divided by 3 factorial and 1 into 3 whole square whole cube అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ కంపారిజన్ చేయడానికి ఇంకొక 1 యాడ్ చేయాలి బోత్ సైడ్. ఓకే, అండ్ 1/3 కూడా యాడ్ చేయాలి. యాడ్ 1 + 1/3 ఆన్ బోత్ సైడ్. యాడ్ 1 + 1/3 ఆన్ బోత్ సైడ్. యాడ్ 1 + 1/3 ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే x + 1 + 1/3 will be equal to 1 + 1 factorial divided by 1 divided by 1 factorial multiply with 1/3 and 1 into 3 divided by 2 factorial multiply with 1/3 whole square. So this x will be equal to, దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తో కంపారిజన్ చేస్తే 1 minus x to the power of minus p by q, which is equal to 1 plus 1 by 1 factorial multiply with p by q, p by q by x, and next p into p plus q divided by 2 factorial multiply with what, q by x. x by q kadre, x by q, x by q, ఇది కూడా x by q and so on, so whole square. సో ఇక్కడ కంపారిజన్ చేస్తే p వాల్యూ వచ్చేసరికి 1, q వాల్యూ p plus q వాల్యూ వచ్చేసరికి 3 and q వాల్యూ వచ్చేసరికి 3 minus 1 which is equal to 2 and x minus q will be equal to 1/3 and x will be equal to 2/3. సో దీని మొత్తాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా, this value we can write it down. So x plus 1 plus 1/3 is equal to 1 minus 2/3. P value is given to us 1 and q value is given to us 2. So x plus 4/3 will be equal to ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ 1/3 to the power of minus 1/2. So that is nothing but √3 అయిపోతుంది. అంతేనా? x square plus 4/3 is equal to √3. స్క్వేరింగ్ అండ్ బోత్ సైడ్ x స్క్వేర్ ఎందుకు వచ్చింది,
x plus 4 by 3 is equal to root 3. Squaring on both sides. Both sides. Cheste x square plus 16 divided by 9 plus 2 into 4 into 4 by 3 into x is equal to 9. Then 9 ఎందుకు రో 3 కదా స్క్వేర్ ఇది రూట్ కి గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 9x square plus 16 3 తో మల్టిప్లికేషన్ చేయి 12 24x will be equal to 27. సో ఈ 16 అటు పంపించు 9x square plus 24x will be equal to 11. అదే మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే డన్. దిస్ ఇస్ ద వాట్ ద సేమ్ కహాని. ఇది కూడా సిమిలర్లీ అలాగే చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇది కూడా సేమ్ అలాగే చేయాలి. అటెంప్ట్ కాదు, బైక్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. డన్. ఎస్. ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ కూడా నేను మోస్ట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. నేను మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని. ఎస్. డన్. అండర్స్టూడ్. ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ మీద క్వశ్చన్స్ అర్థమయ్యాయా లేదా? ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ మీద క్వశ్చన్స్ అర్థమయ్యాయా లేదా? హాయ్. చలో లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు దిస్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా నేను మోస్ట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న క్వశ్చన్ ఇది. అర్థమైంది. రూట్ 3 ఎలా వచ్చింది సార్, ఎలా అయింది సార్? ఏంటి రూట్ 3 ఎలా అయింది? ఎక్కడ? వేర్ ఇస్ యువర్ డౌట్? సార్ ఆల్ 2 మార్క్స్ టెల్ ఫస్ట్ సార్. అరే ఆల్ 2 మార్క్స్ అలా చెప్పానమ్మా సీక్వెన్స్. అలా మనం చేసాము. వెళ్ళి బ్యాక్ చూసేసుకోండి, మీకు అర్థమైపోద్ది. డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా? ఏది మన క్వశ్చన్? If the coefficients of 4 consecutive terms are in the expansions are respectively, then show that a1 divided by a1 plus a2 plus a3 divided by a3 plus a4 is equal to 2 times of a2 will be equal to divided by a2 by a3. సార్ 2 మార్క్స్ మీరు చెప్పే క్వశ్చన్స్ చేస్తే ఓకేనా? అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఎస్. రూట్ 3 ఎలా అయింది? ఎక్కడమ్మా? ఏ క్వశ్చన్లో డౌట్ అడుగుతున్నారు? ప్రీవియస్ ఆర్ లైక్ ఈ క్వశ్చన్లో? రైట్. ఇక చూడండి, ఎన్సిఆర్ డివైడెడ్ బై ఎన్సిఆర్ మైనస్ 1 ఇలా ఉందనుకోండి. ఇది తెలిస్తే క్వశ్చన్ అయిపోయింది. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై వాట్? ఆర్. బస్. ఓకే సార్. ఏం సార్ ఇది ఎక్కడ ఉంది సార్ క్వశ్చన్లో? కనిపించట్లేదు మాకు అనుకుంటే కనిపిస్తుంది, మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే. యూ కెన్ సీ హియర్ 4 కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏపీ కదా సారీ ఇలా సీక్వెన్స్లో ఉన్నాయి కదా. 1 ప్లస్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. 4 కన్సిక్యూటివ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏమనుకుంటున్నాను నేనంటే, కోఎఫిషియంట్ a1ని నేనేమనుకుంటున్నాను? NCR మైనస్ 1 అనుకుంటాను. ఓకే. a2 అనే కోఎఫిషియంట్ని నేనేమనుకుంటున్నాను? NCR అనుకుంటున్నాను. a3 అనే కోఎఫిషియంట్ నేనేమనుకుంటున్నాను? NCR ప్లస్ 1 అనుకుంటున్నాను. అండ్ a4 అనే కోఎఫిషియంట్ నేనేమనుకుంటున్నాను? NCR ప్లస్ 2 అనుకుంటున్నాను. ఎవరికైనా ప్రాబ్లమా? లేదు కదా. సో ఇది నేను మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్గా అనుకుంటున్నాను. దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకే. దెన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కమ్స్ టు దిస్. LHS విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు? a1 డివైడెడ్ బై a1 ప్లస్ a2 అండ్ హియర్ నెక్స్ట్ a3 డివైడెడ్ బై a3 ప్లస్ a4. ఓకే. సి a1 డినామినేటర్ల నుంచి కూడా a1 నేను బయటికి కామన్ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు 1 ఉంటుంది. దట్ ఈస్ a2 డివైడెడ్ బై a1 అండ్ నెక్స్ట్
A3 ఉంటుంది, దెన్ A3ని కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో 1 ప్లస్ A4 డివైడెడ్ బై A3. Cancellation possible? Yes, possible. This get cancelled, this get cancelled. Sir, see sir, 1 by మనకు మిగిలింది ఏంటి 1 ప్లస్ A2. A2 వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ NCR, అండ్ A1 వాల్యూ వచ్చేసరికి NCR మైనస్ 1. అండ్ నెక్స్ట్ 1 by 1 ప్లస్ A4 వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత A4 వాల్యూ NCR ప్లస్ 2, అండ్ A3 వాల్యూ NCR ప్లస్ 1. డన్. ఇది 1 ప్లస్ 1/3 ప్రాబ్లంలోనా ఇక్కడ ఇది ఎలా వచ్చిందా, ఇది ఎలా వచ్చిందా, దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అమ్మా మనం 1/3 టు ద పవర్ ఆఫ్ -1/2 ఉంది కదా, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 3 ఇన్వర్స్ అని రాసుకోవచ్చా పైకి వెళ్తే, అండ్ 1/2 ఉంటుందా మైనస్ ఉందా దీన్ని, అప్పుడు ఏమవుతుంది -1 మల్టిప్లై విత్ -1/2 మైనస్ మైనస్ గెట్ క్యాన్సిల్ ప్లస్ అయిపోతుంది, 3 1/2 అవుతుందా, 3 1/2 అంటే √3 కదా. గాట్ ఇట్. బైనామియల్ థీరం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? అరే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎందులో ఉన్నాయిరా, బైనామియల్లో లేవా? నువ్వేమైనా డిఫరెంట్ సిలబస్ ఫాలో అవుతున్నావా ఏంటి? ఆర్థం క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం కూడా చెప్పేశానమ్మా, కొన్ని చెప్పాను, ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని. ఎక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఉన్నాను, ఇక్కడికి వచ్చేసాం. డన్. సో యూ కెన్ సీ హియర్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎన్సీఆర్ ప్లేస్లో ఇదేదైతే ఉందో ఇది రాసుకుంటాం. ఇక్కడ రాసుకుంటే 1/1 ప్లస్ n మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఆర్ అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ దెన్ 1/1 ప్లస్ n మైనస్ ఆర్ ప్లస్లో ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ 2 ఉంది, మైనస్ ఆర్ మైనస్ 2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఆర్ ప్లస్ 2. దీన్ని సింప్లిఫై చేయి. అప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకున్నావు అనుకో ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ ఆర్ వచ్చేస్తుంది ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఆర్, అండ్ సిమిలర్లీ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 బై ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకో ఆర్ ప్లస్ 2 అండ్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఆర్ ప్లస్ 2. క్యాన్సిలేషన్ ఏదైనా పాసిబుల్ ఉందా చూడండి, ఈ ఆర్కి ఈఆర్ గెట్ క్యాన్సిల్, ఈ ఆర్కి ఈఆర్ గెట్ క్యాన్సిల్, ఈ టూకి ఈ టూ గెట్ క్యాన్సిల్. ఓకే, సో మనకు మిగిలింది ఏంటి, ఫైనల్గా మనకు మిగిలింది ఏంటి ఏముంది చూడండి, ఆర్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది, ఆర్ పైకి వెళ్తే n+2 ఉంటుంది ఇక్కడ, అండ్ ఇక్కడ r+2 పైకి వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇక్కడ కూడా n+1 ఉంటుంది. అండ్ దీన్ని మనం కామన్గా రాసుకుంటే r+r+2 డివైడెడ్ బై n+1 రాసుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా 2r+2 డివైడెడ్ బై n+1. సో దట్ ఈస్ 2 కామన్ తీసుకుంటే r+1 డివైడెడ్ బై n+1. ఇది నా LHS. ఇది నా LHS. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద RHS. RHS విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇది చాలా డిఫరెంట్ వేస్లో చేశారు, బట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ వే. ఇంకో వేలో కూడా చేయొచ్చు దీన్ని, డైరెక్ట్ అందులోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని వెరిఫై చేయొచ్చు, బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్, కాంప్లికేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ సీ 2a2 కామన్ తీసుకో, a2 ఇక్కడ కూడా a2 కామన్ తీసుకుంటే 1 ప్లస్ a3 డివైడెడ్ బై a2 ఉంటుంది. ఓకే, సో క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్, ఎస్ దీస్ టూ గెట్ క్యాన్సిల్. సో మనకు మిగిలింది ఏంటప్పుడు 2 ప్లస్ 1 బై a3 వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ NCR ప్లస్ 1, NCR ప్లస్ 1. a2 వాల్యూ ఎంత, దట్ ఈస్ NCR. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, దీన్ని మళ్ళీ అగైన్ అదే ఫార్మాట్లో రాస్తే మనం ఏ ఫార్ములా సార్, దిస్ ఫార్ములా, విచ్ ఫార్ములా, దిస్ ఫార్ములా. దెన్ 1 ప్లస్ ఇదేమవుతుంది n మైనస్ ఆర్ ప్లస్లో ఏముంది ఇక్కడ r+1 ఉంది, మైనస్ ఆర్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n మైనస్ ఆర్, సారీ r+1. సో ఈ -1 ప్లస్ 1 గెట్ క్యాన్సిల్, ఎల్సిఎం తీసుకున్నావు అనుకో 2r+1 ప్లస్ n మైనస్ ఆర్ డివైడెడ్ బై r+1. సో క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్ ఉందా, ఎస్ పాసిబుల్ ఉంది, మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ గెట్ క్యాన్సిల్, గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి మిగిలింది ఏంటి 2 డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో n+1 ఉంది డివైడెడ్ బై r+1 ఉంది. ఈ r+1 పైకి వెళ్ళిపోయింది అనుకో 2 టైమ్స్ ఆఫ్ r+1 డివైడెడ్ బై n+1. సో చెక్ RHS ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది నీకు ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ r+1 డివైడెడ్ బై n+1. సో దేర్ ఫోర్ LHS విల్ బి ఈక్వల్ టు RHS. డన్. థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అయిపోలేదు, అయిపోతుంది.
అయిపోయిందా సార్? మీరు చెప్పినవి చేస్తే 70 అబోవ్ వస్తాయా? వస్తాయమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అండర్స్టూడ్? 9x స్క్వేర్ ప్రాబ్లంలో √3 ఎలా అయ్యింది సార్? 9x స్క్వేర్ ప్రాబ్లంలో √3 ఎలా అయ్యింది సార్? 9x స్క్వేర్ ప్రాబ్లంలో √3 ఎలా అయింది? ఇదా? ఇది కాదు, ఇది ఇదా? ఇదేనా నీ డౌట్? ఇక్కడ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ అదే కదరా, అక్కడ కూడా అదే కదా కహాని. దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం మనం? 3 ఇన్వర్స్ అని రాసుకుంటావు, అండ్ 3 ఇన్వర్స్ -1/2 అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ 3 × 1/2. 3 to the power of 1/2 అంటే √3 కదా. అక్కడ కూడా అదే కదా స్టెప్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆర్హెచ్ఎస్ మళ్ళీ చేయండి సార్, ఆర్హెచ్ఎస్ మళ్ళీ చేయండి. 2 కామన్ తీసుకున్నాను రా, పైన కింద. పైన ఆల్రెడీ A2 ఉంది, కింద A2 కామన్ తీసుకున్నాను. తీసుకుంటే A2 నుంచి ఇది పోయింది, A3 నుంచి ఇది పోయింది. ఓకే, ఎస్. తీసుకున్న తర్వాత నాకు మిగిలింది ఏంటి? A2 గెట్ క్యాన్సిల్, 2 మిగిలింది. అప్పుడు నాకు ఏమైంది? A3 ప్లేస్లో నేను ఏమనుకున్నాను? కోఎఫిషియంట్ A3 అంటే NCR+1 అనుకున్నాను. A2 అంటే NCR అనుకున్నాను, అది ఇక్కడ పెట్టాను. NCR+1 డివైడెడ్ బై NCR. ఓకే, నేను ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములా ప్రకారం NCR డివైడెడ్ బై NCR-1, దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? N-R+1 డివైడెడ్ బై R గా రాసుకుంటాను. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఏదైతే ఉందో R ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది? R+1 ఉంది. సో N మైనస్ R ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? R+1 డివైడెడ్ బై R ప్లేస్లో మళ్ళీ ఏం రాయాలి? R+1 రాయాలి. సో అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? N-R-1+1 డివైడెడ్ బై R+1 అవుతుంది. సో ఈ -1+1 గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే N-R ఉంటుంది ఇక్కడ, అండ్ R+1. N-R+1కి +1 యాడ్ చేయాలి. +1 యాడ్ చేశాను అనుకో, N-R ప్లస్ R+1 +1. సో ఎల్సిఎం తీసుకో, ఎల్సిఎం R+1 తీసుకుంటే N-R ప్లస్ R+1 అవుతుంది. అప్పుడు -R+R గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. న్యూమరేటర్లో ఏం మిగిలింది? N+1, డినామినేటర్లో ఏం మిగిలింది? R+1. అదే రాశాను. టూఏ కొంచెం కూడా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సార్, 3 డేస్లో కనీసం 30 మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి. చెప్పండి సార్. ఈ సెషన్ చూడు సరిపోద్ది ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్. ఎల్హెచ్ఎస్ చెప్పండి. ఆర్హెచ్ఎస్ చెప్పాక మళ్ళీ ఎల్హెచ్ఎస్ చెప్పండి. ఇక్కడ కూడా A2 కామన్ తీసుకో, ఇక్కడ A3 కామన్ తీసేసుకో. కామన్ తీసుకున్న తర్వాత సేమ్ A2 కోఎఫిషియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. A1 అంటే ఇది 4/3, A4/A3 ఆ కోఎఫిషియన్స్ సబ్మిట్ చేశాక మళ్ళీ అగైన్ ఇదే ఫార్ములా వాడాను నేను. ఇదే ఫార్ములా వేసి సింప్లిఫై చేశాను. అరే ఇంత మైన్యూట్ స్టెప్స్ వేస్తున్నాను నేనంటే, ఎస్, ఇంత డీటెయిల్ మైన్యూట్ స్టెప్స్ వేస్తున్నానంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఒక్క స్టెప్ కూడా డైరెక్ట్ రాయకుండా ఎక్కడ రాయాలో అక్కడ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాస్తే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పి చాలా డీటెయిల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ రాశాను. ఎల్సిఎం పార్ట్ కూడా డీటెయిల్గా రాశాను. A1 కామన్ తీసుకోండి, ఇక్కడ A3 కామన్ తీసుకోండి. ఈ రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 1 + A2/A1, 1 + A4/A3 అవుతుంది. అప్పుడు A2 వాల్యూ ఏంటి? ఇక్కడ NCR. A1 వాల్యూ ఏంటి? NCR-1. సో సేమ్ R ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో దట్ సేమ్ అనమాట. సేమ్ అదే ఇక్కడ రాశాను, రీప్లేస్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ NCR2. A4 ఎంత? దట్ ఈస్ NCR+2. A3 ఎంత? NCR+1. అది ఇక్కడ పెట్టాను. పెట్టిన తర్వాత యూ కెన్ సీ హియర్. సో అగైన్ ఈ ఫార్ములాలో R ప్లేస్లో R+2 ఉంది, అదే ఇక్కడ పెట్టాను, ఇక్కడ అదే పెట్టాను. దెన్ ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేశాను, ఎల్సిఎం క్యాన్సిలేషన్ చేసి ఆన్సర్ రాశాను. బస్. డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం రే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ R and R+1 and R+2 terms of the expansion 1 + x are in AP, show that n² - 4r n4r+1 into n and +4r² - 2 is equal to 0.
అదని ప్రూవ్ చేయాలంట. ఓకే, డన్. చలో చలో, ఈ కోఎఫిషియెంట్స్ ఏదైతే ఉందో జనరల్గా 1 + x⁴n ఉందనుకోండి, దీని ఎక్స్పాన్షన్ ఏమవుతుందమ్మా, nc0 అండ్ nc1 x⁴n ఏదైతే ఉందో x⁴1 అండ్ nc2 x⁴2 అండ్ సో అప్ టు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, బికాజ్ 1 ఉంది కాబట్టి అక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన rth కోఎఫిషియెంట్స్ ఇచ్చాడు, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ r+1 కోఎఫిషియెంట్ ఇచ్చాడు, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ r+2 కోఎఫిషియెంట్ ఏపీలో ఉన్నాయంట. ఇవి దేంట్లో ఉన్నాయి, ఏపీలో ఉన్నాయంట. సో మనం ఏమనుకుందాం, ఏపీలో ఉన్నదాన్ని ఇన్ జనరల్గా మనం ఎన్సి, మనం గుర్తుందా, ఇఫ్ 3 థింగ్స్ ఆర్ ఏపీలో ఉన్నాయనుకుంటే a-d అండ్ a+d ఎలాగైతే అనుకుంటామో, ఇవి ఏపీలో ఉన్నాయని మనం ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటామో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు r-1 and NCR, and that will be equal to next one NCR+1. ఇవి ఏపీలో ఉన్నాయి, ఆర్ ఇన్ ఏపీ, ఇవి ఏపీలో ఉన్నాయి. సో వెన్ ఎవర్ ఏబిసి ఆర్ ఏపీలో ఉన్నాయనుకో, ఆర్ ఇన్ ఏపీలో ఉన్నాయనుకో, కహాని ఏంటి, ఈ మిడిల్ టర్మ్ ఏదైతే ఉంది చూసావా, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, a+c/2 అవుతుంది, a+c/2 అవుతుంది. అంటే సిమిలర్లీ ఇక్కడున్న ఎన్సిఆర్, ఇక్కడున్న ఈ మిడిల్ టర్మ్ ఏదైతే ఉంది చూసావా, ఎన్సిఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, NCR-1 ప్లస్ NCR-2 డివైడెడ్ బై 2. గాట్ ఇట్? ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? ఎవర్రా మీరంతా, జై ఎన్టీఆర్, జై పవన్ కళ్యాణ్, ఎవరు సార్ మీరంతా? One of the best university, yes sir, you. ఓకే, డన్. సో అప్పుడు ఈ 2 ఇట్స్ తీసుకొచ్చాం అనుకో, NCR-1 ప్లస్ NCR-2 డివైడెడ్ బై ఏమవుతుంది, NCR అవుతుంది, NCR అవుతుంది. NCRలో మనం దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, NCR-1 డివైడెడ్ బై NCR, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ NCR-2 డివైడెడ్ బై NCR. రాసుకోవచ్చా? అరే 2 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా, r+1 r+1. డన్, ఇలా వచ్చింది. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే, ఇందాక మనం ఏదైతే చెప్పామో మన ఫైనల్గా ఏమొచ్చిందో దాన్ని ఇటు రాసుకుంటున్నాను చూడు, 2 will be equal to NCR-1 divided by NCR, and next NCR+1 divided by NCR. ఇదేనా? ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, సో ఏం చెప్పాను, NCR డివైడెడ్ బై NCR-1. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, n-r+1 డివైడెడ్ బై ఆర్గా రాసుకోవచ్చు, అంతేనా? ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇలా రాసుకుంటే దెన్ యూ కెన్ సీ ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ ఎ సేమ్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ 1/NCR డివైడెడ్ బై NCR-1. దీన్ని కిందికి తీసుకొచ్చాను, అండ్ ప్లస్ ఇదేదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ 5, NCR+1 డివైడెడ్ బై NCR. ఓకే, సో ఇది ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఇదే ఫార్మెట్లో ఉంది కాబట్టి 1/n-r+1 డివైడెడ్ బై ఆర్గా రాసుకున్నాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఆర్ ప్లేస్లో ఏముంది, ఇక్కడ r+n ఉంది, ఓకే, r+1 ఉంది, డివైడెడ్ బై దీన్ని మనం n-r+1 డివైడెడ్ బై ఆర్ ప్లేస్లో r+1 పెట్టిన తర్వాత ఈ ఆర్ పైకి వెళ్ళిపోద్ది. దీని సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ చూడు, 2 ఉంది రే, ఇట్స్ 2 ఉంది, 2 ఉంటే r విల్ బి ఈక్వల్ టు n-r+1 అండ్ ప్లస్ r+1 పైకి వెళ్ళిపోద్ది, అండ్ r+1 పైనే ఉంది. సో దెన్ యూ విల్ గెట్ అప్ విత్ దట్ n-r-1+1 divided by r+1. So -1+1 get cancelled. -1+1 get cancelled. అర్థమవుతుందా? గెస్ట్ పేపర్ వీడియో ఎప్పుడు సార్ చెప్పండి.
రేపు ఆర్ ఎల్లుండి ఉంటుంది గెస్ట్ పేపర్ వీడియో. ఎస్, done. So that will be equal to r by n minus r plus 1 will be equal to n minus plus n minus r divided by r plus 1. ఇది. సో దీనికి మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. That is r into r plus 1 n minus r into n minus r plus 1 divided by r plus 1 multiply with n minus r plus 1. This will be equal to 2. So cross multiplication chese simplify cheste you will end up with this value. Done. లేదో 230 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి చెప్పండి సార్. 240 270 థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అయిపోయిందా లేదా? అయిపోలేదమ్మా, అయిపోతుంది. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా? చెప్దాం. ఇంకా ఎన్ని యాడ్ అయ్యాయి, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ అయిపోవడానికి. చలో ఈజీ వేలో చెప్పండి. చెప్పాను రా, బైనామియల్ ఎక్స్పెన్షన్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి. చూడండి. What all the topics are covered at? Yes. What are the topics? ఉన్నాయమ్మా, 3 chapters కంప్లీట్ అయిపోయాయి. 4th chapter we are going to like end. చలో. For r is equal to 0, 1, 2, up to n, prove that c0 cr c1 r plus 1 and c2 r plus 2 and plus so and so c2 n minus r into cn will be equal to 2n cn plus r. Hence ఏదైతే ఉందో ఇవి మనం ఒక్కొక్కటి డిడక్ట్ చేయాలి. టూ 240 720 180 క్వశ్చన్స్ చెప్పండి సార్. నెక్స్ట్ చెప్దాం పిఎన్సి. ఓకే చలో. సో మనకు బేసికల్లీ ఇందాక ఏదైతే ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చామో దాన్ని మనం ఫోకస్ ఇయ్యాలి. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ, బట్ ఒక 2 స్టెప్స్ మీకు అర్థమైతే రిమైనింగ్ యూ కెన్ ప్లే విత్ దట్. సి హియర్. సో 1 ప్లస్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్, దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ c0. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ c1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ c2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ సో ఉంటుంది. అలాగే లాస్ట్కి వచ్చేసరికి cn x to the power of n will be equal to, this is my equation number 1. ఎకనామిక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ x plus 1 to the power of n, దీనికి ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది కదా, ఫస్ట్ టర్మ్ డిక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి అలాగే చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఇది కాబట్టి ఇక్కడ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. xn, నెక్స్ట్ c1 will be equal to x to the power of n minus 1 and c2 will be equal to x to the power of n minus 2 and so. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి c ఏదైతే ఉందో cn అవుతుంది. cn x to the power of n minus n అవుతుంది. ఓకే డన్. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. దిస్ ఇస్ మై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇది నా ఫ్రమ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కన్సిడర్. చెప్పండి సార్. అరే ర్యాండమ్గా కాదు, అవి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఆ చాప్టర్ సంబంధించింది. డన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1ని అండ్ 2ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఐఎమ్ మల్టిప్లయింగ్ దిస్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n అండ్ మల్టిప్లై విత్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే జాగ్రత్తగా చూడు. మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇక్కడ c1 x టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఉంటుంది, డివైడెడ్ బై x ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడు. జాగ్రత్తగా చూస్తే నీకు ఏమర్థమవుతుంది అంటే యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ వాల్యూ. ఇక్కడ నేను ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు?
సిసి జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇక్కడ నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే C0 and C1 into x, got it, and next C2 into x square, అండ్ నెక్స్ట్ లేదు దీన్ని డైరెక్ట్గా రాసే బదులు నేను డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను, లేదు అంటే ఒక స్టెప్ చేద్దాం. C3 into x cube and so this multiply with దేంతో this C0 into x to the power of n and C1 into x to the power of n minus 1 and so up to Cn into x to the power of n minus n తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఇప్పుడే ఎండ్ అవుతుంది సార్, అన్ని చాప్టర్ అయిపోయాక ఎండ్ అవుతుంది. డన్. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, ఈ రెండు 1 ప్లస్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n గా 2n గా రాసుకుంటాం. ఎవరికైనా ప్రాబ్లమా? లేదు కదా. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ C0 ఉంది, ఇక్కడ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా C0 ఉంది. ఓకే, బట్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఏదైతే ఉందో అది కామన్ ఉంది. యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ విత్ దిస్ నేను కామన్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే C0 స్క్వేర్ అండ్ C1 స్క్వేర్ అండ్ C2 స్క్వేర్ అండ్ సో x to the power of n. ఓకే, అలాగే దీన్ని ఇంకోలా ఎలా రాసుకోవచ్చు, C0 into C1 and C1 అగైన్ కంటిన్యూషన్ పార్ట్ C1 C2 దీంతో కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, దీంతో కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కదా. సో అలా వెళ్తున్నాను. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x to the power of ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళి లాస్ట్లో రాద్దాం, దట్ ఈస్ C2 C3 అండ్ సో ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళి x to the power of n minus 1 అవుతుంది. అండ్ ప్లేస్ అలాగే n minus 2 కూడా ఉంటుంది, అలాగే n minus 3 కూడా ఉంటుంది, అలాగే n minus 4 కూడా ఉంటుంది, లాస్ట్కి వచ్చేసరికి n minus n కూడా ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? క్లియర్? ఎకనామిక్స్ ఏంట్రా ఇర్రెలెవెంట్గా అడుగుతున్నారు. ఎకనామిక్స్, హౌ కెన్ ఐ టెల్ యూ ద ఎకనామిక్స్? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? అర్థమైంది? ఎక్కడి వరకు అర్థమైందో చెప్పండి ఫాస్ట్. ఎకనామిక్స్ బ్యాచ్ మళ్ళీ చెప్పండి, ఇది చెప్పండి, వినండి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క కోఎఫిషియెంట్ని ఒక్కొక్క దాంతో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే ఇలా వెళ్ళారనుకోండి. సో ఈ C0ని C0తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, అండ్ C1ని C1తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, అండ్ C2ని C2తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు నాకు x to the power of n వస్తుంది. ఇది చూడు, దిస్ మల్టిప్లై విత్ దిస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, C0 into C0 x to the power of n అంటే C0 x హోల్ స్క్వేర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ x ఇంటూ x to the power of n అండి. కరెక్టేనా? అర్థమవుతుందా? అండ్ సిమిలర్లీ దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయి. దీంతో మల్టిప్లికేషన్ అంటే C1 into x అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకేముంటుంది అక్కడ, మల్టిప్లై విత్ C1 into x to the power of n అండ్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఉందో C1 x to the power of n ఇంటూ x to the power of n minus 1 కదా. n minus 1ని దీనికి ఇంకొక స్టెప్లో రాసుకుంటే డైరెక్ట్ కాకుండా n minus 1 దట్ ఈస్ C1 into x అండ్ C1 into x to the power of n డివైడెడ్ బై x అయిపోతుంది. సో యూ కెన్ సీ ఈ x గెట్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి మిగిలింది ఏంటి, C1 స్క్వేర్ x to the power of n అయింది. చెక్, అర్థమవుతుందా? C1 స్క్వేర్ x to the power of n. గెట్టింగ్ మై పాయింట్. అలాగే దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే C2 స్క్వేర్ అండ్ x to the power of n, C3 స్క్వేర్ x to the power of n అయిపోయి. అర్థమైందా? ఇది ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు దిస్. ఇప్పుడు మనం దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, దీంతో చేసాం, అలాగే దీంతో కూడా చేయాలి, అలాగే దీన్ని నెక్స్ట్ వచ్చే టర్మ్స్తో కూడా చేయాలి. అలా చేసుకుంటే వెళ్ళామనుకో ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కదా, C0 C1, అలాగే దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కదా, అప్పుడు ఇలా వస్తుంది C1 C2 అలా. అరే ఇదే ఈజీగా ఉంటుంది. ఇందులో మీరు ఈ స్టెప్ ఒక్కటి అర్థమైతే నెక్స్ట్ మీకు వచ్చేది జస్ట్ పుట్ ద వాల్యూస్ గెట్ ద ఆన్సర్ అంతే. ఓకే, అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇలా రాసుకుంటే అండ్ సో రాసుకుంటే వెళ్ళామనుకో C0 CR అండ్ నెక్స్ట్ C1 CR minus 1 అండ్ నెక్స్ట్ C2 CR minus 3. చూడు ద డిఫరెన్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్. అలా వెళ్తుంది అండ్ సో ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ x to the power of n minus r ఉంటుంది.
x to the power of n minus r ఉంటుంది. ఆర్ ఎలా చెప్తున్నాను నేనంటే ఇగో ఇలా రాసుకో. ఇక్కడ c0 c1 ఉందా అమ్మ, c0 c1 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది చూడు 1 ఉంది కదా. సో x to the power of n ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఏంది 1 ఉంది కదా. సో ఇక్కడ c0 cr ఉన్నప్పుడు 1 ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి, r పెట్టాలి కదా ఆబ్వియస్లీ. ఈ 1 ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో r. దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ. అరే ఇంకో మెథడ్ కాదు, ఇదే మెథడ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇందులో ఉన్న కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో చూసావా, ఈ కోఎఫిషియంట్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఈ కోఎఫిషియంట్స్ ని దిస్ కోఎఫిషియంట్ 1 ప్లస్ x to the power of 2n ఉందా, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇందులో మనం ఏదైతే చూసామో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఈ కోఎఫిషియంట్ దట్ ఈస్ x to the power of n minus r కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఈక్వల్ చేస్తే దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు దిస్ కోఎఫిషియంట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? x to the power of ఏముండాలి 1 minus r ఉండాలి. చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసామనుకో అమ్మ, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసామనుకో మనకి ఏముంటుంది, దట్ విల్ బి ద కోఎఫిషియంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు జనరల్ టర్మ్ లో that is tr plus 1 will be equal to ncr and x to the power of ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి 2n వచ్చేస్తుంది. x to the power of 2n వచ్చేస్తుంది అంతేనా. సో మనకు ఈ కోఎఫిషియంట్స్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే r ప్లేస్ లో ఏం రావాలి మనకు 2n, దీని ప్లేస్ లో ఇది రావాలి కదా. 2n will be equal to n minus r అయి ఉండాలి. సో 3n will be equal to ఏమవుతుంది 2n minus n will be equal to minus r. దెన్ n will be equal to ఏం పెట్టాలి మైనస్ r పెట్టాలి. n will be equal to ఏం పెట్టాలి మైనస్ r పెట్టాలి. సో అలా చేసుకుంటా సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ చేసేసుకుంటే నీకు ఇది వచ్చేస్తుంది. నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను చూసుకో ఈ స్టెప్లో. సో షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎప్పుడు ఆల్రెడీ అయిపోయాయమ్మా. దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ దీని కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసరికి 2n cn ప్లస్ r అవుతుంది. 2n cn ప్లస్ r దేనికి ఈక్వల్ అయిందమ్మా, ఇది c0 cr అండ్ c1 cr minus 1 అండ్ సో అండ్ సో దానికి ఈక్వల్ అయింది. ఇప్పుడు నీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు, యూ కెన్ సీ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి cn, దెన్ c0 c1 ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద 2n అండ్ cn ఇది అని ప్రూవ్ చేయండి. జస్ట్ ఏం లేదు, పుట్ r is equal to 0 పెట్టు. పుట్ r is equal to 0. ఇక్కడ r is equal to 0 పెట్టామనుకో 2n cn అయిపోతుంది. r is equal to 0 పెడితే దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ r is equal to 0 పెట్టామనుకో c0 హోల్ స్క్వేర్, r is equal to 1 పెట్టామనుకో c1 హోల్ స్క్వేర్, c2 హోల్ స్క్వేర్, అలా అప్ టు cn హోల్ స్క్వేర్ అయిపోయింది. ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంది, r is equal to ఏం పెట్టాలి మనం 1 పెట్టాలి, సరిపోయింది. r is equal to 1 పెట్టి ఈ ఈక్వేషన్లో 2n cn plus 1 దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు c0 c1 c1 c2 అండ్ సో అండ్ సో అప్ టు ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇది క్వశ్చన్ డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x to the power of 10 in the expansion of this expansion is equal to that coefficient of x to the power of minus 10 in this expansion, find the relationship between a and b where a, b are real numbers. ఓకే, మనకు 2 ఎక్స్పాన్షన్స్ ఇచ్చారు. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మ. సో మనకు 2 ఎక్స్పాన్షన్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసరికి x to the power of ax square plus 1 by bx to the power of 11. ఇందులో x to the power of 10 కోఎఫిషియంట్ దేనికి ఈక్వల్, ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో x to the power of minus 10 కోఎఫిషియంట్కి ఈక్వల్. ఓకే, సో దీన్ని మనం జనరల్గా ఎక్స్పాండ్ చేసామనుకో వాట్ విల్ గెట్ సి. దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసామనుకో దీన్ని మనం జనరల్గా ఎక్స్పాండ్ చేసామనుకో దిస్ ఇస్ మన జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా ఏంటి మనకు tr plus 1 దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ncr, దట్ ఈస్ ncr and x to the power of n minus r and y to the power of r. So tr plus 1 we don't know, and next nc value వచ్చేసరికి 11, ncr value we don't know, x to the power of వచ్చేసరికి ax square and whole to the power of 11 minus r, and this value వచ్చేసరికి 1 by bx to the power of 11. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేశాను అనుకో, లెవెల్ cr దట్ ఈస్ a
ax square కదా, a to the power of 11 minus r and x to the power of 22 minus 2r and 1 by b to the power of 11 and x to the power of minus 11. x to the power of minus 11. So దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, 11cr that is a to the power of 11 minus r and b to the power of minus 11 and x to the power of 22 minus 2r and ఇక్కడ minus 11r. So that will be equal to 11cr a to the power of minus 11 minus r b to the power of minus 11 x to the power of ఏమవుతుంది 11 minus 2r. 11 minus 2r. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఏమవుతుందంట, యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x to the power of 10 కదా, అంటే దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 10 అయి ఉండాలి. సో x to the power of 10 will be equal to x to the power of 11 minus 2r. Then 10 will be equal to 11 minus 2r. అంతేనా? ఎస్, అంతేనా? సో ఇక్కడ నుంచి దెన్ ఆర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంది చూసావా, ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 2r will be equal to 11 minus 10 అయిపోతుంది. దెన్ ఆర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1/2. ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసాం చూడండి. అచ్చా, ఇయర్ ఆర్ రావాలి రే, ఇయర్ ఆర్ రావాలి. ఆర్ రావాలి, అప్పుడు ఇది మైనస్ ఆర్ అయిపోద్ది, ఇది మైనస్ ఆర్ రావాలి, దెన్ 22 మైనస్ 3r వస్తుంది. దెన్ 22 మైనస్ 3r అయిపోతుంది. So 22 minus 3r. Then 3r will be equal to 12. Then r will be equal to 12 divided by 3. That is r will be equal to 4. r will be equal to 4. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టేస్తే మనకి ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏ కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్పాన్షన్, ఇది ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చింది. ax minus 1 by bx square will to the power of 11. ఓకే, సో దీస్ కోఎఫిషియంట్ దేనికి, దీన్ని కూడా జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా చేసామనుకో, r plus 1 will be equal to ncr and x to the power of n minus r and y to the power of r. సో n వాల్యూ 11cr and x వచ్చేసరికి ax to the power of 11 minus r and minus 1 by bx square to the power of r. Okay, so 11cr that is a to the power of 11 minus r and x to the power of 11 minus r and minus 1 by b to the power of r and multiply with x to the power of minus 2r. So 11cr that is a to the power of 11 minus r and x to the power of 11 minus r and here minus 2r and minus 1 by b to the power of r. So 11cr that is equal to a to the power of 11 minus r and x to the power of 11 minus 3r and minus 1 by 3 to the power of r. సో ఈ కోఎఫిషియంట్ దేనికి ఈక్వల్ అయిపోయింది, ఈ కోఎఫిషియంట్ దేనికి x to the power of minus 10 కి ఈక్వల్. ఓకే, సో 11 minus 3r will be equal to minus 10 కి ఈక్వల్. సో 11 plus 3r, 10 will be equal to 3r. Then r will be equal to 21 divided by 3. Then r will be equal to 7. r will be equal to 7. ఇది అయిపోయింది. r will be equal to 7, ఇక్కడ వచ్చేసింది దీని r అండ్ దీనికి వచ్చేసరికి ఇది వచ్చేసింది. అంటే ఇక్కడున్న t4 plus 1 t5 ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో r is equal to 7 ఉంది కదా, t4. సో దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ t4 plus 1 is equals to దేనికి t, ద కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో, ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ దిస్ దీనికి ఈక్వల్. అంటే ఈ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది అండ్ ఈ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో రెండు ఈక్వల్ అంటున్నాడు. ఓకే,
So you can see coefficient of t4 plus 1 is equals to coefficient of t7 plus 1. 7 plus 1. So level 11 hai kada, 11 C4 into A level minus 3, level minus 4, and B to the power of minus 4 is equals to level C7 and A to the power of level minus 7 and B to the power of minus B to the power of minus 7. This get cancelled because levels minus 7 will be equal to 4 అవుతుంది కాబట్టి. Okay, A to the power of 6 వచ్చేసింది, B to the power of minus 4 వచ్చింది, and here A to the power of 4 వచ్చింది and B to the power of minus 7 వచ్చింది. కరెక్టేనా? ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది అప్పుడు, 7 ఉంటుంది అప్పుడు, కరెక్ట్. A to the power of 7. Done. So this get cancelled, A cube అయిపోతుంది, and B to the power of minus 4 divided by B to the power of minus 7 is equal to 1 అయిపోయింది. So A cube B to the power of minus 4 plus 7 will be equal to 1. A cube B cube will be equal to 1. Yes, minus 1. అచ్చా, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, so here minus 1. Okay, done. It is yes. Got it? Understood? క్లియర్? చూడండి డీటెయిల్గా ఎలా అడిగాడో క్వశ్చన్. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ బైనామియల్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ వదిలేసామా? ఐ గెస్ నో, దట్స్ ఇట్. ఇది ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అరే జాగ్రత్తగా వినండి చెప్పేటప్పుడు. ఒకటి ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ నుంచి క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, ఇంకొకటి టర్మ్స్ మీద క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. ఓకే, ఎస్. ఓకే, ఇందులో ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో జనరల్ టర్మ్ యూస్ చేసుకొని నేను ఎక్స్పాండ్ చేశానమ్మా ఫస్ట్ ఇచ్చిన కోఎఫిషియంట్స్లో. ఆ కోఎఫిషియంట్ యొక్క ఏదైతే ఉందో x to the power of 10 కోఎఫిషియంట్ అంట, సారీ x to the power of 10 కోఎఫిషియంట్ అంట. ఈ x to the power of 10 అవ్వాలి అంటే దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏముండాలి, 10 అవ్వాలి. సో x to the power of 10 ఈక్వల్ చేశాను, ఇక్కడ నుంచి r వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, ఎందుకంటే నా కోఎఫిషియంట్ ఈ కోఎఫిషియంట్ని దీన్ని ఈ కోఎఫిషియంట్తో ఈక్వల్ చేయాలి కాబట్టి. సో ఇక్కడ r వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, ఎలాగైతే ఇక్కడ చేసామో ఇక్కడ కూడా అదే r వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, రైట్? అలాగే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. క్యాలిక్యులేట్ చేశాక నాకు వచ్చిన r వాల్యూ 7 అనమాట. వచ్చిన తర్వాత దీని యొక్క కోఎఫిషియంట్ని ఇక్కడ r వాల్యూ కదా తెలియంది, r ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో r ప్లేస్లో ఆ వాల్యూ పెట్టాను, ఇక్కడ కూడా r ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ పెట్టాను. ఇక్కడ 4 వచ్చింది, అక్కడ 7 వచ్చింది. పెట్టాక దిస్ వాల్యూ, ఐ హోప్ యూ నో దిస్, లెవెల్ C7 ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు ఈ 11 అవుతుంది, C లో నుంచి 7, 11లో నుంచి 7 తీసేస్తే ఎంత, 4 కదా. ఈ రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ అవుతాయి, కావాలంటే చెక్ చేసుకో. సో ఇలా ఈక్వల్ చేసి క్యాన్సిల్ చేశాను. సో క్యాన్సిల్ చేశాక దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దీన్ని 11 - 4 7 వచ్చింది, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 వచ్చింది. అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ 11 - 7 4 వచ్చింది, అండ్ b టు ద పవర్ ఆఫ్ -7. సో అలా సింప్లిఫై చేశాను, దెన్ క్యాన్సిలేషన్ చేశాను, అంతే. డన్. చలో నెక్స్ట్ చాప్టర్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్కి వెళ్ళిపోదామా. బైనామియల్లో రెండు క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జనరల్ టర్మ్ మీద కోఎఫిషియంట్స్ మీద అడగొచ్చు, షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నా అడగొచ్చు. అది 2 టర్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అవి కూడా నేను చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో దాని మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. యూ కెన్ సీ హియర్
ఫైండ్ ద సెట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇవి. అండ్ నార్మల్గా 7th టర్మ్ అండ్ దట్ ఈస్ గ్రేటెస్ట్ లార్జెస్ట్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ద ఏదైతే ఉందో దాని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి దీని మీద కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ మిడిల్ టర్మ్ ఏంటి, మిడిల్ టర్మ్ నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో when n is equal to odd ఉన్నప్పుడు n+1 divided by 2 n+3 divided by 2 అండ్ n is equal to ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి, ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఇక్కడ చూసాం. ఇక్కడ రెండు విధాలుగా చెప్పాను నేను. n is equal to ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు n/2 + 1 అండ్ n is equal to odd ఉన్నప్పుడు n+1 divided by 2 n+3 divided by 2 అనమాట. ఎస్, దాన్ని బట్టి యూ కెన్ సీ హియర్ ఇవి. అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేసరికి ఇందులో మోస్ట్లీ మీకు ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది, 14 + 2 8, 14 + 2 16 కదా. ఒకటి ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ మీద అడగొచ్చు, ఒకటి ఏదైతే జనరల్ టర్మ్ కోఎఫిషియెంట్స్ మీద అడగొచ్చు. ఓకే, చలో నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఇందులో ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది, ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. చాలా ఈజీ చాప్టర్, ఈజీగా యూ కెన్ స్కోర్ అనమాట. ఈ చాప్టర్ అయిపోయాక బ్రేక్ ఇస్తా. చలో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. పిఎన్సీ చెప్దాం నెక్స్ట్ పిఎన్సీ కూడా వెళ్దాం. థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ తొందరగానే అయిపోతుంది. చలో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ చేద్దామమ్మా. ఈజ్ దర్ బెటర్మెంట్ ఫర్ ఏపీ సెకండ్ ఇయర్ తెలంగాణ? అరే ఎగ్జామ్ రాయలేదు, అప్పుడే బెటర్మెంట్ వరకు వెళ్ళిపోయారేట్రా. ఇప్పటి వరకు ఏం ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. అరే ఎన్నిసార్లు పెడితే తెచ్చుకోవడానికి ఏం చెప్పండి. ఈ సెషన్ చూడు సరిపోద్ది. చలో డన్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ చెప్దాము, అన్నీ చెప్దాం, అన్నీ అయిపోగొట్టే పోదాం. అటెండెన్స్ ఎంత అయిందమ్మా? వాట్ ఈస్ ద అటెండెన్స్? కొట్టేసామా 1K? దగ్గరలో కూడా లేమంటారా? 752 కొట్టేసేయండి రా. చాలా లైక్ చేసేసి మోస్ట్లీ అవే ఉంటాయి 1:5. నేను ఈరోజు సెషన్ మీరు చూసేస్తే నువ్వు 1:5 కూడా కవర్ అయిపోతాయి, అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. జస్ట్ ఎ మినిట్. 752 attendance. Make it rare. Please tell the present ma'am that she gave PDF in the entire first year. IPE, this is not opening. Acha, why it's not opening re? Okay. చలో ఇందులో నుంచి ఒక వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఆల్ఫా బీటా 1 ఆల్ఫా ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ దెన్ ఫైండ్ ఏ. ఆల్ఫా నాట్ ఏ. సో అగైన్ క్యూబికల్ ఈక్వేషన్ మీద ఏదైతే ఉందో S1 S2 S3 అవి మీకు తెలిస్తే యూ కెన్ ప్లే విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో సి there is a cubic equation amma, ax cube plus bx square plus cx plus d. This will be equal to 0, and here cubic equation avvalante a should not be equal to the 0. First point. So indu nunchi konni points cheptanu. That is S1 is the sum of the roots, that is alpha beta gamma will be equal to em avutundi. Next S2 sum of roots 2 at a time, sum of roots 2 taken at a time. So alpha plus beta and plus beta plus gamma and plus gamma plus alpha. Next third one S3 is nothing but product of the roots alpha beta gamma. Done. Yes, now here you can see here this value S1 value ravalante this coefficient divided by this coefficient minus b by a, and S2 value ravali ante this coefficient divided by this coefficient plus c by a, and S3 value ravalante this coefficient divided by this coefficient, again minus
minus d by a. Series you can see, remember, this by this minus, this by this plus minus, minus plus minus, అలాగే ప్లస్ అలా వెళ్తూ వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇది మనకు కావాల్సిన థింగ్. సో రైట్, ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు మనకి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ -6x² ప్లస్ 9x minus 4 is equal to 0. ఎస్, S3 డైరెక్ట్ చూడు, S3 నుంచి ఆల్ఫా వచ్చేస్తుంది నీకు. S3 అంటే ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్. S3 అంటే ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 1 into 1 into ఆల్ఫా విల్ బి ఈక్వల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్ దిస్ బై దిస్ కదా, -4 divided by 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా విల్ బి ఈక్వల్ టు 4. Alpha will be equal to 4. Done, you can see here. Next one, find the value of a. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? These are the roots are given to us. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఏ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం? సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ లేదు, డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ సెకండ్ వన్ అనమాట. సెకండ్ వన్ యూస్ దట్ ఈస్ 1 into -2 అండ్ ప్లస్ ఎస్ ఏమో యూస్ చేస్తున్నాం మనం? S2 యూస్ చేస్తున్నాం అంతేనా? S2 విల్ బి 1 into -2 -2, then -2 into 3 that is -6, and 3 into 1 plus 3 will be equal to ఏమవుతుంది? this coefficient this by this, that is a divided by 1. సో ఏమవుతుందమ్మా? -8, that is a will be equal to -5 అయిపోయింది. a is equal to -5. వెరీ గుడ్, డన్. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్, చాలా 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 ఈజీ అనమాట ఇవి. ఇఫ్ యూ నో దిస్ థింగ్, ఇవి క్లాస్ 10th లోనే ఉంటాయి మీకు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడు, సేమ్ అగైన్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఎందు నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ S3 నుంచి వచ్చేస్తుందా చూడు. S3 నుంచి విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ బై దిస్ మైనస్ ఆఫ్ -6 divided by 2. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -1 multiply with 2 multiply with alpha will be equal to ఎంత? 3 అయిపోతుంది. then alpha will be equal to what? 3 -3 divided by 2 అయిపోతుంది. done or not? done. next, alpha beta are the roots of this quadrant. alpha into beta, S2 అడిగాడు, డైరెక్ట్ S2 అడిగాడు. S2 will be equal to what? minus of plus kada, that is 7 divided by 4. alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha, that is nothing but 7 divided by 4. Done? Yes, very good. Lucky, Teju and Ammu, you guys are doing good. Yes, chalo next question ki velipodam. If the product of the roots are like again the same kahani, product of the roots antunnadu. Product of the roots ante that is nothing but S3 will be equal to enta 9 అని ఇచ్చాడు, product of the roots, and accordingly this will be equal to what? minus a divided by 4 will be equal to what? 9. then a will be equal to what? 36. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఆల్ఫా బీటా 1 ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్, ఫైండ్ ద ఆల్ఫా అండ్ బీటా వాల్యూస్. ఆల్ఫా అండ్ బీటా వాల్యూస్ కావాలంట. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్ -2 డివైడెడ్ బై 1 అవుతుంది. ఓకే, హ్యాపీ, దట్ ఈస్ 2. దెన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 2 - 1. దెన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద S3. ఇది నా S2 కదా, S1 కదా. S3 will be equal to what? 1 into alpha into beta, that is alpha beta will be equal to ఏమవుతుంది? minus of 6 divided by 1, that is equal to -6. alpha into beta value will be equal to what? -6. what value you will get it? సో రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తేనేమో -6 రావాలి, యాడ్ చేస్తేనేమో +1 రావాలి. those are nothing but alpha will be equal to what? 3, beta will be equal to what? -2. done or not? solve the equation number 1 and 2. రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయి, -6 వచ్చింది. రెండింటిని యాడ్ చేయి, 1 వచ్చింది. 3, -2. వెరీ గుడ్, లక్కీ అండ్ అమ్ము. గుడ్. చోటా బచ్చా క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ క్లాస్ 10th లో మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు. ఇది ఇన్ కేస్ మీరు క్లాస్ 10th ప్రాపర్గా నేర్చుకొని ఉంటే. దెన్ ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ హూస్ రూట్స్ ఆర్ ఇన్ ద నెగటివ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఏంటి ఇది? ఇంకా చోటా బచ్చా క్వశ్చన్. హూస్ రూట్స్ ఆర్ నెగటివ్? 36, 1, 2, 3. ఎస్, ఏం రీప్లేస్ చేయాలి? ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం రీప్లేస్ చేయాలి? -x రీప్లేస్ చేయాలి. బస్ छोटा बच्चा सर, यस
నవ్వుకోవాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ హాల్లో కనిపించినప్పుడు. పక్కనోడు అనుకోవాలి, ముందోడు అనుకోవాలి, ఎగ్జామ్ సెంటర్ మొత్తం అనుకోవాలి ఈడేంట్రా ఇలానే అవుతున్నాడు అని చెప్పి. ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్. ఏంటమ్మా ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి మనం? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -x పెట్టాలి. డన్. చేసేస్తారా ఈ క్వశ్చన్? కెన్ యూ లీవ్? అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ రెసిప్రోకల్. రెసిప్రోకల్ అంటే దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ x ప్లేస్లో 1/x పెట్టాలి, బస్ ఖతం. ఇఫ్ మనకి ఇచ్చింది f of x విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇది సైడ్ ఏమి ఇచ్చాడు x⁴ ప్లస్ 5x³ ప్లస్ 11x ప్లస్ 3 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎలా నెగిటివ్ ఆఫ్ దట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -x చేస్తామనుకో దట్ ఈస్ x⁴ వస్తుంది, ఇక్కడ -5x³ వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి -11x ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను. ఎస్, ఇది నీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఏంటమ్మా? సెకండ్ క్వశ్చన్ f of x will be given to us. f of x is given to us will be equal to x⁴ minus 3x³ plus 7x² plus 5x minus 2 will be equal to 0. అరే మీరు డైరెక్ట్ రాయొద్దు, జస్ట్ నేను టైం సేవ్ చేయడానికి డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. ఓకే, దెన్ x ప్లేస్లో పుట్ దట్ 1/x పెట్టు. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1/x⁴ అండ్ మైనస్ 3 into 1/x⁴ and 7 into 1/x⁴ and 5 into 1/x⁻². దీన్ని సింప్లిఫై చేయి, ఇది నీ ఈక్వేషన్. ఎస్ తేజు, గాట్ ఇట్. ఓకే, ఎస్ చలో. నెక్స్ట్, find the algebraic equation whose roots are 3 times of the roots of this expression, and algebraic equation whose roots are twice of this equation. ఐపీలో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవి వస్తాయా అని డౌట్ అడగద్దు. డన్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఓకేనా? లాంగ్ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళిపోదామా? సెషన్ అయిపోయేంత వరకు మాత్రం మీరు 75 వస్తాయా సార్, రావా సార్, ఇదే క్వశ్చన్లో అడగండి రా, ఇదే దీంట్లో ఉండండి మీరు. ఓకే, డన్. ఏం చేయాలి, ఏం పెట్టాలి అది చెప్పండి, నేను దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఎవరు ఆన్సర్ చేసేలా లేదు. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి మనం? 3 times ఆఫ్ దట్ అంటే 3x. 3x ఆర్ x/3? 3x ఆర్ x/3? x/3. హే 3x కాదు రే, x/3. సిమిలర్లీ x/2 నెక్స్ట్, x/2. ఓకే, ఇవి చోటా బచ్చా క్వశ్చన్స్, యూ కెన్ డూ ఇట్. నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళిపోదాం. లాంగ్ ఆన్సరేనా ఇందులో ఉంది? లాంగ్ ఆన్సరే కదా? ఎస్, లాంగ్ ఆన్సర్. ఇవి కూడా చాలా ఈజీ, ఈ క్వశ్చన్స్ వదిలేయద్దు. ఫస్ట్ వన్, రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్స్ క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలియగలగాలి. ఓకే, ఎస్. ఇక్కడ చూడు, ఫస్ట్ ఇది ఈవెన్. క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 అంటే, క్లాస్ 1 అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ ఇక్కడ +1 ఉందా, ఇక్కడ కూడా +1 ఉంది, ఇక్కడ -10 ఉందా, ఇక్కడ కూడా -10 ఉంది, అండ్ ఇక్కడ 26 మిడిల్లో ఉంది. డన్. ఇది క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఇది క్లాస్ 1. క్లాస్ 2 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ +1 ఉంటే ఇక్కడ -1 ఉంటుంది, ఇక్కడ -1 ఉంటే ఇగో నెక్స్ట్ చూడు, దిస్ ఈక్వేషన్ 1 -1 -5 +5 +9 -9. క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 ఇంటర్వెల్స్ తెలుసా తెలియదా? అది చెప్పనా బ్రీఫ్గా, డీటెయిల్గా కాదు, బ్రీఫ్గా. క్లాస్ 1 చెప్పాలా?
ఇది జస్ట్ ఒక 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 5 minutes చెప్పిన పాయింట్ చేస్తే మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలో ఈజీగా చెప్పేస్తారు. సో చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ పాయింట్ క్లాస్ 1 అంటే ఏంటి? క్లాస్ 1 అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ సీ దట్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా చూడు. దిస్ ఇస్ x³ minus 2x² and plus 2x minus 1 is equal to 0. yes తెలుసు కదా. యూ కెన్ సీ హియర్ ఈ +1 ఉంటే ఇక్కడ -1 ఉంది. దిస్ +1, దిస్ ఇస్ అ -1 అండ్ ఇక్కడ -2, ఇక్కడ +2. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ దీంట్లో రాద్దాం. దేంట్లో మనం ఈవెన్లో రాద్దాం. సో ఈవెన్లో రాస్తే x⁴ మైనస్, అరే ఇది క్లాస్ 2 అయిపోతుందిరా, ఇది ఉల్టా రాశాను. జస్ట్ మినిట్. సార్ రిప్లై సార్ ఏంటి చెప్పండి, ఎల్హెచ్ఎస్ చెప్పండి. ఎల్హెచ్ఎస్ చెప్పండి. ఎక్కడి నుంచి ఎల్హెచ్ఎస్ వస్తుంది మీకు? x³ + 2x² + 2x + 1 is equal to 0. ఇది చూడు, ఇప్పుడు ఇది చూడు. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 with 1 and this with this. Okay, done. Next one, x⁴ and 3x² 3x³ plus 2x² and plus 3x² 3x and plus 1 is equal to 0. Now check this thing. This coefficient with this and their coefficient with this and middle term. ఇది class 1. Next class 2. Class 2 వచ్చేసరికి you can see here x³ minus 2x² plus 2x minus 1 is equal to 0. I hope you are noticing the thing here. This with this and this with this opposite లో ఉన్నాయి. And similarly x⁴ minus 3x³ and plus 2x² minus 3x plus 3x minus 1 is equal to 0. Again you can notice over here this with this and this with this. This with this. Okay, ఇది నా class 1 class 2 classification. Okay, first one third point, odd ఉన్నది అనుకో, odd ఉన్నది అనుకో, whenever the degree odd ఉంది అనుకో, అది class 1 కి ఏమవుతుంది సార్ అంటే you can see here class 1. క్లాస్ 1 ఆడ్ ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడు. క్లాస్ 1 కు ఆడ్ ఉన్నప్పుడు ఇది క్లాస్ 1 ఆడ్ కదా. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ ప్లేస్ లో -1 పెట్టామనుకో, ఎక్స్ ప్లేస్ లో -1 పెట్టామనుకో, -1⁻³ దట్ ఈస్ -1 అయిపోద్ది. అండ్ ఇక్కడ -1² అయిపోద్ది, +2 అయిపోద్ది. ఇక్కడ ఎక్స్ -1 పెట్టామనుకో -2 అయిపోద్ది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూడు -1 + 1 -2 +2 -2 గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే డెఫినెట్ గా ఈ రూట్ ఏమవుతుందమ్మా, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x =-1 అనేది ఒక రూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ x =-1 అనేది రూట్ అవుతే x +1 అనేది కూడా నాకు రూట్ అవుతుంది వెనెవర్ క్లాస్ 2 ఉన్నప్పుడు, ఆడ్ లో ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 4 ఏంటంటే ఈవెన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా 2 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ ఈవెన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈదర్ యూ విల్ గెట్ క్లాస్ 1 ఆర్ క్లాస్ 2. reciprocal equation, even class 1 class 2. okay, so class 1 will be వచ్చేసరికి జాగ్రత్తగా చూడు. క్లాస్ 1 లోకి వచ్చేసరికి సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్లాస్ 1 విను క్లాస్ 1 లో ఏదైతే ఉందో దీని సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 0 అవ్వదు. క్లాస్ 2 లో అబ్జర్వ్ చేయి, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ వచ్చేసరికి 0 అవుతుంది. 1 -4 ఇది 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉంది చూసావా, దీస్ ఆర్ ద x =-1 and 1 రూట్ డెఫినెట్ గా అవుతుంది. విచ్ మీన్స్ వాట్, x² -1 ఏదైతే ఉందో అది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది దీనికి. ఓకే, ఎస్. అండ్ ఇంకొకటి క్లాస్ 2 దగ్గరకు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే క్లాస్ 2 వచ్చేసరికి మిడిల్ టర్మ్ 0 అవ్వాలి. రైట్, కోఎఫిషియంట్ 0 అవ్వదు, లేకుంటే 0 × x². యూ కెన్ సీ అప్పుడే కోఎఫిషియంట్ 0 అవుతాయి. -3 ఇది ఇక్కడ +3. ఓకే, -3 + 3 -1 + 1. మిడిల్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో 0 అవుతుంది.
ఓకే, ఇదనమాట. సో దీనికి ఏంది ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ x మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, దీంట్లో నుంచి x మైనస్ వన్ అనేది ఇంకో ఫ్యాక్టర్ దీనికి అవుతుంది. అండ్ కమ్స్ టు ద ఈ కేస్ సార్. ఈ కేస్కి క్లాస్ వన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాం? క్లాస్ వన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాము అంటే x ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఒక t అనుకొని సింప్లిఫై చేస్తాం. సార్ ఎలా t అనుకోవాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. దిస్ ఇస్ వాట్ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఇందాక నేను క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ చెప్పాను కదా, అది ఇది కలిపితే సెషన్ అయిపోయినట్టే. డన్, అర్థమవుతుందా? క్లాస్ 2 ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు ఏమో -1 అనేది ఏదైతే ఉందో ఒక రూట్ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ క్లాస్ ఆర్డ్లో ఉన్నప్పుడు క్లాస్ 1 అనేది -1 అవుతుంది, క్లాస్ 2 అనేది +1 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసుకుంటే దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏదో ఉంది, ఇది దేంట్లో ఉంది? దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దేంట్లో ఉంది? x² దేంట్లో ఉందమ్మా? x⁴ -10 అంటే ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది? ఈవెన్. ఓకే, క్లాస్ 1 క్లాస్ 2? 1 ఉంది, ఇది 2 క్లాస్ 1 లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, దీన్ని మనం ఏమనుకుంటామని సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పాను, ఈ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తాం. x ప్లస్ 1/x ఈక్వల్ టు 4 లో సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పాను. కానీ దానికంటే ముందు ఒక స్టెప్ చేయాలి. ఆ స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడ x⁴ ఎంత ఉంది? 4 ఉంది కదా, దాన్ని మనం 2 తో డివైడ్ చేయాలి. ఏదైతే ఉందో 2 తో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేసినా ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. 2 వచ్చింది కదా. ఈ 2 ఏదైతే వచ్చిందో ఈ ఎక్స్కి ఈ స్క్వేర్ యాడ్ చేస్తే ఈ స్క్వేర్తో ఈక్వేషన్ని డివైడ్ చేయాలి. మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అలా డివైడ్ చేయాలి. x⁴ -10x³ ప్లస్ 26x² -10x ప్లస్ 1 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా విను. ఈ హైయెస్ట్ పవర్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో, హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డివైడెడ్ బై 2 చేయి. మనకి ఏదైతే వస్తుందో దట్ x² తో డివైడ్ చేయి. డివైడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. డివైడ్ చేశాక x⁴ డివైడెడ్ బై x⁴2 అండ్ -10x⁴3 డివైడెడ్ బై x², అండ్ నెక్స్ట్ 26x² డివైడెడ్ బై x², -10x డివైడెడ్ బై x² అండ్ +1 డివైడెడ్ బై x² విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్ ఉందా అంటే ఎస్ ఉంది, చూడు. సో ఇక్కడ x² ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎక్కడో మళ్ళీ ఇంకొక x² ఉంది చూడు, 1 + x², దాన్ని టుగెదర్ రాస్తున్నాను నేను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది గెట్ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ x ఉంటుంది. ఇది గెట్ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ x ఉంటుంది. సో -10 కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఇక్కడ x ఉంటుంది, ఇక్కడ 1/x ఉంటుంది. అండ్ ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో +26 అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. డన్, అర్థమైందా? ఎస్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు x + 1/xని ఏమనుకోవాలి? లెట్ us సపోజ్ టు టేక్ పుట్ x + 1/x విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏంటి? t పెట్టాలి. t పెట్టిన తర్వాత స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయి. సో x + 1/x హోల్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు t². దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x² + 1/x² ప్లస్ 2 × x² మల్టిప్లై విత్ 2 × x² కాదు, 2 × x × 1/x విల్ బి ఈక్వల్ టు t². ఇది గెట్ క్యాన్సిల్. సో x² + 1/x² వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? t² - 2 అవుతుంది. t² - 2 ఈ వాల్యూ ప్లేస్లో t² - 2 పెట్టచ్చు, ఈ వాల్యూ ప్లేస్లో t పెట్టచ్చు. సో ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దాట్ t² - 2 అండ్ -10 into t and +26 will be equal to 0. So that is t² - 10t will be equal to +24 is equal to 0 అయిపోతుంది. సో మనకి వచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? t² - 20 + 24 is equal to 0. Then t² will be equal to -60 - 40 + 24 will be equal to 0. సో t కామన్ తీసుకుంటే t - 6 ఉంటుంది, -4 కామన్ తీసుకుంటే t - 6 ఉంటుంది, that will be equal to 0. So t - 6 multiply with t - 4 will be equal to 0. Then t will be equal to what? 4, 6 is our answer. ఇది అయిపోలేదు. ఫైనల్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి? x వాల్యూ, నాట్ t వాల్యూ. సో అగైన్ హియర్ కేస్ నెంబర్ 1. కేస్ 1 t will be equal to 4. అంటే x + 1/x will be equal to 4. That means what? x² - 4x + 1 will be equal to 0. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. That is t will be equal to 6 కదా, కేస్ నెంబర్ 2. t will be equal to 6 కదా, then x + 1/6 will be equal to 6 అయిపోతుంది. then x² - 6x + 1 will be equal to 0 అయిపోతుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే you will get the 2 roots. ఇక్కడ రూట్ నెంబర్ 1, రూట్ నెంబర్ 2. You will get again also here 1 and 2.
దెన్ 4 రూట్స్ అయిపోయాయి. హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉందో 4 అవ్వాలి. సో 4 రూట్స్ వచ్చేసాయి. డన్, అండర్స్టూడ్. ఎస్ ఎస్, ఏవైతే రూట్స్ ఉన్నాయో రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, సరిపోతుంది, అయిపోతుంది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 4 consecutive terms ఆఫ్ A1 by నితిన్ కుమార్ ముల్లేటి. ఇగో నితిన్ కుమార్ ముల్లేటి జస్ట్ నో కంప్లీటెడ్ దట్ క్వశ్చన్. నువ్వు అదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు. ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చూడు, బైనామియల్ థియరంలో ఆ క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేశాను. ఎక్కడరా ఇగో దిస్ ఇస్ ద కోఎఫిషియంట్. నువ్వు ఎగ్జాక్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఇదే క్వశ్చన్. సో ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చూడు, యూ విల్ గెట్ ఇట్. దానికి సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో. డన్, ఇది నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, 10 years క్వశ్చన్, 60+ కాదు, 75/75 వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఏంటి ఇచ్చాడు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? సాల్వ్ దట్ ఈక్వేషన్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రీ. సాల్వ్ దట్ ఈక్వేషన్ x⁵ x⁵ minus 5x⁴ 5x⁴ and plus 9x³ minus 9x² plus 5x minus 1 plus 5x minus 1 is equals to 0. method. Chalo, see this question. Odd, first thing is odd. Class 1 na class 2 class 2 ఉన్నప్పుడు చూడు, మిడిల్ టర్మ్ డెఫినెట్ గా 0 ఉంది. ఇక్కడ x నో అది ఈవెన్ కదా. ఓకే డన్. ఇది ఆడ్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇది రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో x = -1 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్. ఓకే, odd reciprocal odd class 1 equation. Odd degree class 2 equation. Therefore x minus 1 is a factor of this. Is a factor of given equation. Factor of the given equation అంటే x = 1 అనేది వచ్చేసింది. రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డన్. ఎస్, సో కోఎఫిషియంట్ ఏంటి? 1 -5 9 సింథసిస్ డివిజన్ వాడు -9 4 and -1. Done. You can see here x = 0 1 తీసుకో, x in 1 into 1 1 -4 1 into -4 -4 and plus 5 1 into 5 plus 5 and that is -4 1 into -4 -4 0 and 1 into 0. కరెక్టేనా? ఎక్కడైనా రాంగ్ చేసామా మనం? దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ ఆల్సో థింకింగ్. 5 -4 that is 1 and 1 into minus that is 1 into 1 యాడ్ చేస్తే 0 అయిపోయింది. డన్. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? x⁴ 1 degree and -4 into x⁴ and plus 5 into x² minus 4 into x plus 1 is equal to 0. రైట్? ఇప్పుడు చూస్తే నువ్వు జాగ్రత్తగా ఎలా ఈక్వేషన్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది? ఇంతకు ముందు ఏదైతే చేసామో అదే ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది, ఇదే స్టైల్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. రైట్? ఎస్, వేస్తారమ్మా సంజన. డన్. సో ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే క్లాస్
ఈవెన్ డిగ్రీలో కన్వర్ట్ అయిపోయింది, క్లాస్ 1లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఈవెన్ డిగ్రీ క్లాస్ 1 ఎలా చేస్తాం మనం, x + 1/x ని పుట్ అనుకోవాలి, రైట్. దానికంటే ముందు మనం ఏదైతే ఉందో ఈ 4 ఉంది కదా, 4 / 2 చేస్తే 2 వస్తుంది. సో దీన్ని మనం x² తో డివైడ్ చేయాలి అన్నిటిని, x² తో డివైడ్ చేయాలి అన్నిటిని, x² తో డివైడ్ చేయాలి అన్నిటిని, x² తో డివైడ్ చేయాలి అన్నిటిని. డివైడ్ చేశాక నాకు మిగిలింది ఏంటి, ఇక్కడ x² మిగులుతుంది, ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి -4x మిగులుతుంది, ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి +5 మిగులుతుంది, ఇక్కడ -4/x మిగులుతుంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1/x² మిగులుతుంది = 0. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ డౌన్ అగైన్. సో 4 కామన్ తీసుకుంటే 4 x² + 1/x², -4 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో x + 1/x, x + 1/x + 5 = 0 అయిపోతుంది. What we need to do, put x + 1/x will be equal to t అయిపోతుంది. So squaring on both sides, squaring on both sides, that is equal to x² + 1/x² + 2 will be equal to t². Then x² + 1/x² will be equal to t² - 2. This value, put it in the question, that is t² - 2 and -4 into t, that is +5 will be equal to 0. Then t² - 4t + 3 will be equal to 0. So t² - 3t minus t plus 3 will be equal to 0. Then from that t కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో t - 3 ఉంటుంది, అండ్ -1 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో t - 3 ఉంటుంది, that will be equal to 0. Then t - 3 will be equal to -1 will be equal to 0. So what values of t we are getting, 1, 3. t is equal to 1 అనుకుంటే x + 1/x will be equal to 1 అయిపోతుంది. t is equal to 3 అనుకుంటే x + 1/x will be equal to 3 అయిపోతుంది. Then x² + x minus 1 will be +1 is equal to 0. Then x² - 3x minus x plus 1 is equal to 0. -3x + 1 is equal to 0. ఇందులో నుండి 2 రూట్స్ వస్తాయి, ఇందులో నుంచి 2 రూట్స్ వస్తాయి. సో రిమైనింగ్ 4 రూట్లు ఇక్కడికి వచ్చేసింది, అండ్ రూట్ ఇంకొక రూట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసింది. బస్ సార్, దట్ లింక్ ఈస్ నాట్ ఓపెనింగ్. విచ్ లింక్ ఈస్ నాట్ ఓపెనింగ్ రే? వస్తాయమ్మా, వస్తాయి, బట్ ఇంకా ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేయి. PYQsని బట్టే వస్తాయి అవి, మోర్ దెన్ ఇనఫ్. These are chota bacha question. Yes, I want each and every question should be like this only. I feel మీకు రావాలి. Solve the linear given roots are in geometric progression. రూట్స్ ఏమైనా జామెట్రిక్లో ఇచ్చాడు, రూట్స్ వచ్చేసరికి ఏపీలో ఇచ్చాడు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో చోటా బచ్చా క్వశ్చన్ ఫర్ అస్, రైట్. ఏపీలో ఇచ్చాడు అనుకో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఏపీలో సెకండ్ క్వశ్చన్ అలానే చేసినా పర్లేదు. జీపీలో ఇచ్చాడా, ఓకే జీపీలో ఇచ్చాడు కదా. సో యూ కెన్ సీ హియర్, let us suppose to take first question. Let's assume roots are a by r comma a into ar. కామన్ రేషియో షుడ్ బి ద సేమ్ ఉండాలి కదా. సో కామన్ రేషియో ఏదైతే ఉందో ఇవి జీపీలో ఉన్నాయి. ఓకే డన్. సో మనకి ఇచ్చిన క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, 3x³ minus 26x² plus 52x minus 24 is equal to 0. This is the quadratic equation, sorry, cubic equation given to us. S3 ఏంటి సార్, product of the roots. S3 will be equal to what, product of the roots. That product of the roots will be equal to this coefficient divided by this, but minus ఉండాలి, minus 24 divided by 3. So the product of the roots is a by r multiply with a multiply with ar. That will be equal to 8 అవుతుంది, and minus of minus plus అవుతుంది. ఈ ఆర్ గెట్ క్యాన్సిల్, a to the power of 3 will be equal to 8 అవుతుంది. 8 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 to the power of 3 అవుతుంది. Then a will be equal to what sir, 2 అవుతుంది. a will be equal to 2 అయిపోయింది. If a is equal to 2 అనుకుంటే ఒక రూట్ వచ్చేసింది, a is equal to 2 అనుకుంటే ఒక రూట్ వచ్చేసింది. ఇఫ్ a అనేది ఒక రూట్ వచ్చేసినప్పుడు సో డెఫినెట్గా రిమైనింగ్ 2 రూట్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అందులో నుంచి ఏఆర్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో. ఏఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం అనుకో, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు అందులో నుంచి కూడా ఇంకొకటి వచ్చేస్తుంది. డన్, గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇది చేసేస్తాం, అర్థమైందా?
a is equal to 2 ఒక రూట్ వచ్చేసింది. వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ 2 రూట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? డన్. Sir, I can I leave the binomial to 7 mark question first choice? Second no, binomial నుంచి రెండు లాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఒకటి ఈజీగా చేసుకుంటారు మీరు, అట్లీస్ట్ నా క్లాస్ అయినా చేసుకుంటారు. 2 2, 3 అండ్ 2 అచ్చా 2/3, 2 or 6 are roots are? Yes, common ratio should be the same undala. This by this 2 to get cancel 3 పైకి వచ్చేస్తుంది. This by this, yes, correct. సింథసిస్ డివిజన్ యూస్ చేసుకుని కూడా చేయి. అదే ఎవరికైతే రావట్లేదో యూ కెన్ సీ హియర్ అమ్మ, దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ ఆర్ క్యూబిక్ అది యూస్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు. 3 - 26 52 - 24. అందులో నుంచి దిస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనేది వచ్చేసింది. 0 తీసుకుంటాము అండ్ 3 అవుతుంది. 2 3s 6 - 20 అవుతుంది. -40 దట్ ఈస్ -12 అయిపోతుంది. -12 - 24 ప్లస్ -24 ఇక్కడ ప్లస్ కదరా. సో +24 విచ్ ఇస్ 0 అయిపోతుంది. 0 అయిపోతుంది. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 3x² - 20x + 12 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో దీంట్లో నుంచి మిడిల్ టర్మ్ స్ప్లిట్ మెథడ్ చేసుకుంటే 24 రావాలి. 24 ఎలా 36 రావాలి. 36 రావాలి కదా. ఐ హోప్ ఇది ఎలా అవుతుందో ఫ్యాక్టరైజేషన్ 6 + 36 రావాలి కదా. 4 5 నెక్స్ట్ మిడిల్ టర్మ్ ఎలా వచ్చిందిరా 6. అంతేనా? నేను ఎక్కడైనా రాంగ్ చేశాను అన్న? 4కి ఎక్కడికి పోతున్నా? 18.2 అచ్చా 18 × 2. ఓకే గాట్ ఇట్. అయితే కరెక్టే కదా నేను చేసింది. -18x - 2x + 12 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో 3x కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ x ఉంటుంది, -6 ఉంటుంది. అండ్ -2 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, x - 6 ఉంటుంది, ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుంది. సో 3x - 2 and x - 6 will be equal to 0. So 3x is equal to 2/3. Then x will be equal to 6. Done. Correct. Let's move forward to the next question. Next question, our roots ఎందులో ఉన్నాయంట? AP లో ఉన్నాయంట. Let's assume roots are in AP. That is a minus d comma a plus d. a plus d. సో మనకి ఇచ్చిన క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ 4x³ - 24x² 23x 18 23x + 18 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మనం క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్ అవ్వేటట్టు చూసుకోవాలి. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఈడి గిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 3a మిగులుతుంది బస్. సో S1 విల్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ a - d + a + d. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? మైనస్ దిస్ బై దిస్, -24 / 4 అవుతుంది. దిస్ బై దిస్ గెట్ క్యాన్సిల్. 3a విల్ బి ఈక్వల్ టు minus of minus, that is 6 అయిపోతుంది. దెన్ a విల్ బి ఈక్వల్ టు 2. a విల్ బి ది 2 అయిపోయిందా? దెన్ యూ కెన్ ప్లే విత్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్. రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆన్సర్, ఇది ఒక రూట్ కదా, రైట్? సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ 4 - 24 23 18 x విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 0 4 8 అన్నప్పుడు -16 -32 ఇక్కడ 7 + 9 -9, దట్ ఈస్ -18, రిమైండర్ 0. సో ఏమొచ్చినప్పుడు మనకి
4x square minus 16x minus 9 will be equal to 0. 36 అంతేనా? 36 రావాలి. 36 ఏనా? 36 రావాలి. ఎలా అవుతుందిరా? minus 1/2 and 2 or 9/2 are the roots of this. Okay. Yes. Done. A is equal to 4. A is equal to 4? How 4? A is equal to 2 కదా. 18 plus 2. 18 plus 2 ఓకే. మీరు ఎప్పుడు చెప్తున్న క్లాస్లో క్వశ్చన్స్ కూడా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ వస్తాయా? పక్కా ప్లీజ్ చెప్పండి, లేకపోతే నార్మల్ క్వశ్చన్స్ అయినా ఇవి. అన్నీ అలాంటి క్వశ్చన్స్. 13 plus 3. 13 plus కాదు, 18 plus అలా తీసుకోవచ్చు మనం. 4x square that is equal to minus 2x minus 18 plus 18 will be equal to minus 9 is equal to 0. 4x 2x కామన్ ది. సో ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, అప్పుడు 2x ఉంటుంది ఇక్కడ, మైనస్ 1 మైనస్ 2 కామన్ ది, 9x మైనస్ 1 మైనస్ 9 కామన్ ది, అప్పుడు 2x minus 1 is equal to 0 అయిపోతుంది. సో 2x minus 1 and 2x minus 9 is equals to 0. Then x will be equal to 1/2 అయిపోతుంది and 9/2 అయిపోతుంది. ఓకే, ఎస్ వస్తాయమ్మా. చలో ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాం మనం? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ గివెన్ టు అస్. మిడిల్ టర్మ్ 0 ఉంది ఇక్కడ. ఏది? ఈవెన్ క్లాస్ 2. ఈవెన్ క్లాస్ 2. క్లాస్ 2 ఉన్నప్పుడు x స్క్వేర్ మైనస్ 1 x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ 2 రూట్స్ వచ్చేసాయి. వచ్చేసినట్టేనా? చేసేస్తారా ఈ క్వశ్చన్? ఇది ఈవెన్ డిగ్రీ క్లాస్ 2. ఈవెన్ డిగ్రీ క్లాస్ 2 ఉన్నప్పుడు x స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, x స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇదే ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో దాన్ని డివైడ్ చేయి. x స్క్వేర్ మైనస్ 1 దేంతో? 6x to the power of 6 minus 25x square. రిమైండర్ డెఫినెట్గా ఫర్ షూర్ నీకు అది వస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయి, ఆర్ లేదు సింథసిస్ డివిజన్ కూడా వాడు, నీ ఇష్టం. 31x to the power of 4 minus 31x square plus 25x minus 6. చేసేస్తారా ఇది? డన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడు, ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఈ మోడల్ చేస్తాం మనం. దిస్ ఇస్ బోత్ 2 క్వశ్చన్స్ ఆర్ డన్. ఇది నేను చెప్పేసాను, ఇప్పుడు ఈ మోడల్ ఆల్రెడీ చేస్తాం. ఇదేది? ఆడ్. బట్ ఈవెనా? క్లాస్ 2 క్లాస్ 1? ఇది ఆడ్. ఫస్ట్ థింగ్ క్లాస్ 1 క్లాస్ 2? 2 ఉంది, 2 ఉంది, 1 ఉంది, 1 ఉంది, -12 ఉంది. క్లాస్ 1 అయిపోద్ది. క్లాస్ 1 అయినప్పుడు దీనికి ఏమవుతుంది? x is equal to -1 అనేది రూట్ అయిపోద్ది. x is equal to -1 రూట్ అయిపోతుందా? సింథసిస్ డివిజన్ వాడు. దాని తర్వాత ఇది ఈవెన్ డిగ్రీ క్లాస్ 1 గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ డిగ్రీ క్లాస్ 1 గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు x ప్లస్ 1/x ని t తీసుకో బస్. ప్లీజ్ డూ ఫాస్ట్ సార్, మ్యాచ్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్. ద గివెన్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ ఇన్ ఏపీలో ఉన్నాయంట, ఇన్ జీపీలో ఉన్నాయంట, హెచ్పిలో ఉన్నాయంట. చెప్పాలా? చేసేస్తారు. ఇది బ్రేక్. ఈ చాప్టర్ అయిపోయాక బ్రేక్ ఇస్తాను. 2B ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుందో అప్పుడు 2B చెప్దాం రా. ఇప్పుడు 2B తీసుకొని ఏం చేస్తావు? ఈ చాప్టర్ అయిపోయాక బ్రేక్. విల్ డూ ఇట్ సార్. డూ ఇటా? చేస్తారా? టీ బ్రేక్.
చెప్పనా నార్మల్గా సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అవే తీసుకోండి బెస్ట్. ఇక్కడ ఏదైతే తీసుకుంటారు ఏపీలో ఏ మైనస్ డి అండ్ ఏ ప్లస్ డి ఆర్ మై రూట్స్ అనుకుంటావు. ఇక్కడేం తీసుకుంటావు ఏ బై ఆర్ అండ్ ఏఆర్ తీసుకుంటాము. ఇక్కడేం తీసుకుంటావు రూట్స్ 1 మైనస్ డి అండ్ హెచ్పి కాబట్టి 1 బై ఏ అండ్ 1 బై ఏ ప్లస్ డి తీసుకుంటావు బస్. ఓన్లీ హెచ్పి వాళ్ళ ఆప్సర్ అది కూడా చెప్పేసాను చూడు 1 బై 1 మైనస్ డి 1 బై ఏ 1 బై 1 ప్లస్ డి అది పెట్టు సరిపోతుంది. అరే వస్తాయిరా అన్నిసార్లు అడిగే బదులు. డన్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడు. ఫైండ్ ద పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్లేట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ బై -3 -2. అప్పుడు x ఈక్వల్ ఏం పెట్టాలి మనం x ప్లస్ 3 పెట్టాలి. x మైనస్ ఉంది కాబట్టి x ప్లస్ 2 పెట్టాలి బస్. ఓకే ఇది కూడా చేసేస్తారా? ఎస్. ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చెప్పండి, దెన్ ఐ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఎస్ ఈజీ. ఓకే చలో నెక్స్ట్ వన్ పిఎన్సి. పిఎన్సిలో చూడండి 8, 10, 12 మార్క్స్ వస్తాయి. 2 షార్ట్ ఆన్సర్స్ 2 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. పిఎన్సి छोटा बच्चा क्वेश्चंस वेरी गुड. छोटा बच्चा क्वेश्चंस only. चलो ब्रेक. Let's take a break. Let's take a break. yes ఎంతసేపు కావాలి బ్రేక్ ఫాస్ట్గా చెప్పండి. ఎంతసేపు కావాలి? హౌ మచ్ టైమ్ యూ వాంట్? ప్రాబబిలిటీ పిఎన్సి తర్వాత ప్రాబబిలిటీకి వెళ్దాంలే. అయిపోతాయి మోస్ట్లీ మనం ఒక 50% కంప్లీట్ చేస్తాం. హౌ మచ్ టైమ్ యూ వాంట్ బ్రేక్ టెల్ మీ. 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. 30 minutes it's not possible. Take a 15 minutes, 15 to 20 minutes. 15 minutes break తీసుకోండి. బ్రేక్ అంటే మళ్ళీ అన్నెసరీగా ఇక్కడే ఉండి చాట్ సెక్షన్లో పులిహోర కలపకుండా కొంచెం బ్రేక్ ఇవ్వండి ఐస్కి, ఎవరైతే మార్నింగ్ నుంచి క్లాస్ నాన్ స్టాప్గా వింటున్నారో. ఓకే ఆ చాట్ సెక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, ఆ పిల్ల ఉందా, ఈ అబ్బాయి ఉన్నాడా, అది లేకుంటే ఇంకెవరైనా దొరుకుతారా అని కాకుండా బ్రేక్ తీసుకోండి.
Yes. Hello everyone. Good evening. Welcome back. Hi. Late OP. Acha. Okay. Okay na lighting చేద్దామా? I think this light is more than enough na? I feel some dim. Okay. I think so now it's fine. స్నానం చేసి వచ్చారు లేదు రే వై యూ గైస్ ఆర్ లైక్ డీజే పెట్టాలి. చలో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. పిఎన్సి ఇందులో నుంచి నీకు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ రెండు వస్తాయి, షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. షార్ట్ ఆన్సర్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ డే అండ్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్ మ్యాథమెటిక్స్ వర్డ్స్ ని మనం డిఫరెంట్ ఎన్స్ లో ఎన్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయనుకో వాటిని మనం ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేలో అరేంజ్ చేస్తాం అమ్మ. కాకపోతే ఆ ఎన్ డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేలో అరేంజ్ చేస్తాం. రిపీటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఎన్ని టర్మ్స్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయో లెటర్స్ ని వాటిని డివైడెడ్ బై దట్ చేస్తాం. సపోజ్ P1 అనే గ్రూప్ రిపీట్ అవుతుంది అనుకో, ఏ అనేది ఒక 2 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది అనుకో, దాన్ని డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక లెటర్ రిపీటెడ్ బై అన్ని సార్లు అవుతుంటే ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ చేస్తాం. అలాగే ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. మ్యాథమెటిక్స్ అంటున్నాడు. Then you can see here any letters in a total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 factorial divided by a అని ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది చూడండి, 2 times రిపీట్ అవుతుంది. సో 2 factorial. అండ్ m కూడా చూడు 1 and 2 times రిపీట్ అయింది, అది కూడా 2 factorial. అండ్ నెక్స్ట్ t చూడు, t కూడా 2 times రిపీట్ అయింది, దట్ ఈస్ ఆల్సో 2 factorial. రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో h e i c s ఇవన్నీ ఒకేసారి రిపీట్ అయ్యాయి బస్. So that's it, 11 factorial divided by 2 factorial, 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. Okay, yes, very good. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో కూడా అలాగే సేమ్ ఇండిపెండెన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై i ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది 1 లేదు n 2 3 ఫ్యాక్టోరియల్. అండ్ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ e 1 2 3 4 ఫ్యాక్టోరియల్. రిమైనింగ్ ఏదైనా ఉందా, d కూడా రిపీట్ అవుతుంది, 2 times రిపీట్ అవుతుంది, సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఐ హోప్ దట్స్ ఇట్. మిగతా అన్ని ఏవైతే ఉందో 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రిపీట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇంటర్మీడియట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ yes 11 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. Similarly 12 factorial divided by 3 factorial into 4 factorial into 2 factorial. Hello sir, 5 and 5 questions, so I can attend the 5 questions in the next exam. Sir, share a file. Achha. Hello sir, my name is Sahina. Okay, chalo next question ki velipodam. See the question. And np7 will be equal to 40 to np5. Find value of the n. And next one వచ్చేసరికి and this ఇవి ఫస్ట్ వన్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ np7 will be equal to 42 times of np5. Okay, we know that npr will be equal to what, n factorial divided by n minus r factorial. తెలుసు కదా? Yes, if you know this thing then you can directly simplify this here. n factorial divided by n minus 7 factorial. And similarly 42 times of n factorial divided by n minus 5 factorial. Okay, done. సో ఈ n factorial get cancel అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూడు 1 by n minus 7 factorial is equal to 42 divided by, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, n minus 5 minus 1. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి n minus 5, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ n minus 5 minus 1, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ n minus 6 minus 1 అండ్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్. సో మనకు వచ్చింది ఫైనల్గా ఏం మిగిలింది, n minus 7 factorial
and whole divided by e equal to 42 divided by n minus 5 multiply with n minus 6 multiply with n minus 7 factorial. Check properly. So you can see here ఇది get cancel అయిపోతుంది, ఇది get cancel అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో n minus 5 multiply with n minus 6 multiply with n minus 6 will be equal to ఎంత 42 అయిపోతుంది. So you can see here this will be equal to 6 into 7. This will be equal to 6 into 7. 6 7 will be equal to 42 గా రాసుకుంటాం మనం. 6 ఇది అవ్వాలి అంటే that will be the ఏమవుతుందమ్మా 12 minus n is equal to ఏమవుతుంది r 7 into 6 n will be equal to ఏదైతే ఉందో 12 అయిపోతుంది. 12 నుంచి 5 తీసేస్తే 7 ఉంటుంది and 12 నుంచి 6 తీసేస్తే 6 ఉంటుంది. So value of n will be equal to what? Value of n will be equal to what? 12 is your answer. Done or not? N is equal to 12. Very good. Chalo, next question. Next question ఏమి ఇచ్చాడు 12p5. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ 5p4. 12p4 will be equal to ఏమవుతుందంట 13pr is equal to 13pr. Then this will be equal to what? R value will be equal to what? So we know that that is npr, n plus r into npr minus 1. This will be equal to ఏమవుతుంది సార్ n plus 1 pr అయిపోతుంది. After comparing this you can check properly. r place లో ఇక్కడ ఏముందమ్మా r place లో ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 5, n place లో ఏదైతే ఉందో 12. సో n will be equal to 12 ఉంది, then r will be equal to 5 ఉంది. So n plus 1 pr will be equal to what? 13. That is 12 plus 1 pr, that is equal to 13p, r equal to 5 కదా, 5 పెట్టాలి. That's it. So r value వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అదే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. r value వచ్చేసరికి 5 is your answer. బస్ in case r value ఇచ్చిన తర్వాత p value calculate చేయమంటే ఈ value calculate చేయమంటే you can calculate, nothing will be there na. 13 factorial divided by 13 minus 5 factorial, bas r value is equal to 5. Very good. ఇది నా సెకండ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి నాకు? థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమడిగా చూడండి. n plus 1 p5 or 3 p5 is to, that is np5 will be equal to ఏమి ఇచ్చాడు సార్ 3:2. find the value of this 3:2 and n equal to how much you need to calculate. Done. So here దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? n plus 1 factorial divided by n plus 1 minus 5 factorial, and that will be equal to whole divided by n factorial divided by n minus 5 factorial will be equal to 3/2. Cancellation possible? Yes, possible అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి. పైన ఉన్న దాన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? n plus 1 into n plus 1 minus 1 కదా. సో దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ n factorial అని రాసుకోవచ్చు. n factorial అని రాసుకుంటాం. అండ్ డినామినేటర్లో ఉన్నదాన్ని అలాగే రాసుకో, n minus 4 అవుతుంది factorial. And this whole divided by ఏమవుతుంది సార్ n factorial, that will be equal to n minus 5 factorial. n minus 5 ని let us next step లో రాద్దాంలే, no problem. 5 factorial. This value will be equal to 3/2. Cancellation possible ఉందా? Yes, possible ఉంది చూడు. n factorial get cancelled. And next one n plus 1 divided by n minus 4 factorial, and ఇది పైకి వెళ్ళిపోద్ది. n plus 1 multiply with n minus 5 n minus 5 factorial whole divided by, ఇది పైకి వెళ్ళిపోయింది కదా, ఇది కిందికి వచ్చేస్తుంది n minus 4 factorial will be equal to 3/2. సో అగైన్ దీన్ని మనం ఏదైతే ఉందో -4 and -1 దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. n plus 1 multiply with n minus 5 factorial divided by n minus 4 and n minus 4 minus 1, that is n minus 5 అవుతుంది factorial will be equal to 3/2. So again you can see here these two get cancelled. If these two get cancelled, n plus 1 divided by n minus 4
will be equal to 3 divided by 2. Cross multiplication చేయి 2n plus 2 will be equal to 3n minus 12. Then అటు సైడ్ తీసుకురా, that is 14 అయిపోతుంది, that is 3n minus 2n. Then n వాల్యూ వచ్చేసరికి 14. n value is 14. Very good. Lucky, Vaishu and gaming and chess guy and ఇంకా గేమింగ్ ఇంకెవరు ఉన్నారు, తేజు, లక్కీ, యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ విత్ మీ. ఓకే, గుడ్ గుడ్ గుడ్. అరే మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్, కొట్టేయాలి మనం. ఎంత ఎక్కడి వరకు ఉన్నాం, అటెండెన్స్ ఎక్కడి వరకు ఉంది? లెట్ మీ చెక్ ద అటెండెన్స్ రే. 828 కొట్టేసేయండి. 1K అటెండెన్స్ కొట్టేసేయండి. చలో నెక్స్ట్ వన్. రైట్ సార్, పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్లో చాయిస్లో వదిలేదురే. ఫస్ట్ మీరు డిసైడ్ అవ్వండి, క్లాస్ మొత్తం వినండి, మీకు ఏదైతే కొంచెం అనిపిస్తుందో డిఫికల్టీ అప్పుడు ఆలోచించండి, కానీ ఇప్పుడే డిసైడ్ అవ్వకండి. స్టిల్ వీ హ్యావ్ టైం. మళ్ళీ చెప్తున్నా సార్, టీషర్ట్ బాగుంది, లింక్ ఇవ్వండి కొంటా. ఓకే, దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 12 PR విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1320. ఐ థింక్ ఎవరో అడుగుతున్నారు ఇందాక నుంచి, ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్, ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్ అని చెప్పి. డన్. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ 1320. దీన్ని మనం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్లో నార్మల్గా రాసుకుంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు, 11లో రాసుకోవచ్చు అనుకుంటా. 12 1 ఇంకా 12 ఉంటుంది, 1 0, 11 10 అయిపోతుంది బస్. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ వాట్, 12 multiply with 11 multiply with 10. ఓకే, then 12 PR అంటే that will mean nothing but 12 factorial divided by 12 minus R factorial will be equal to 12 into 11 into 10 అయిపోద్ది. ఓకే, done. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా, 12 into 11 into 10 into 9 factorial divided by 12 minus R into 1 factorial, that is equal to 12 into 11 into 10. Cancellation possible? Yes. E12 E12 E11 E11 E10 E10. సో మనకు మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ 9 factorial will be equal to 12 minus R factorial. Factorial get cancel అయితే 9 will be equal to 12 minus R. Then R will be equal to 12 minus 9. Then R will be equal to 3. What is the value of R? R will be equal to 3. Very good. Bunny, Teju Reddy, Hanses Guy and Sanjana. ఇంకా ఇంకెవరైనా పేర్లు మిస్ చేశానా? 3. శరత్ 3.7. ఇది ఎక్కడి నుంచి? అచ్చా 3,7 అంటే నెక్స్ట్ దానికి 7. ఓకే, చలో గుడ్. నెక్స్ట్ ఇది నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n. దట్ ఈస్ np3 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1320. ఇది కూడా సేమ్ కదనా, n factorial divided by n minus 3 factorial will be equal to 1320. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial divided by n minus 3 factorial will be equal to 1320. Yes, cancellation possible. This get cancelled. n into n minus 1 into n minus 2 ఇందాకే చూసాం మనం 1320. 1320 can be written as 12 into 11 into 10. కంపారిజన్ చేసామనుకో n will be equal to 12. Yes, n will be equal to 12. Very good. ఎవరెవరు, తేజు, బన్నీ, వైభవ్, సంజన, ఇంకా ఎస్ అందరికీ అదే వచ్చింది ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఎ చైన్ విత్ 6 different colored beds. సో ఇది సర్క్యులర్ కమ్యూటేషన్ కిందకి వస్తే యూ కెన్ సీ హియర్, సర్క్యులర్లోకి వచ్చేసరికి n ఉన్నాయనుకో, దాంట్లో నుంచి ఒక ప్లేస్ వెళ్ళిపోతుంది n-1 అండ్ సిమెట్రిక్గా ఉంటాయి కాబట్టి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. 6 డిఫరెంట్ అన్నాడు కాబట్టి వాట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ సార్ హియర్, 6 minus 1 divided by 2. దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ అంతే కదా, నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? గుడ్ ఈవినింగ్.
నాకు 1003773 వచ్చింది సార్. రైట్. ఇంకో క్వశ్చన్ సిమిలర్లీ ఇలా ఉంటుందమ్మా. ఎక్కడ అంటే దీనికంటే ముందు డివిజన్ క్వశ్చన్ చేద్దామా? ఎస్, ఎస్, దట్ ఈస్ 60 ఓన్లీ. 5/2 అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2 రే. ఎక్కడ ఆ క్వశ్చన్ 5/2 ఈ క్వశ్చన్కి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎన్ ఉంటుంది, ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్. సర్క్యులర్ కమ్యూనికేషన్కి n-1 ఉంటుంది, ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంటుంది, దాన్ని డివైడెడ్ బై 2 చేయి. అప్పుడు నీకు ఏదైతే ఉందో ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ 6 - 1 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిమెట్రిక్లో చేసుకుంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2 అంటే 5 × 4 × 3 into 2 factorial, that will be equal to 2. 2 get cancelled, then you can see here 60 ways ఉంటాయి. చల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ what I'm waiting. ఈ క్వశ్చన్ కాదురా, ఇంకో క్వశ్చన్ ఉండాలి. ఓకే చలో సీక్వెన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. If you find the number of 6-letter words that can be formed using that letters of word called pisto, and with at least one letter is repeated. So first of all repeat అవుతున్నాయి అనుకోండి. టోటల్ పాసిబుల్ ఎన్ని చెప్పండి నాకు. టోటల్ పాసిబుల్ ఏమవుతుంది? టోటల్ పాసిబుల్ వచ్చేసరికి 6 కదా. 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. టోటల్ వచ్చేసరికి ఏంటి సార్? దట్ ఈస్ రిపిటేషన్ అలో ఉంది. రిపిటేషన్ అలో ఉంటే ఈ 6లో నేను ఏదన్నా పెట్టొచ్చు. ఈ ప్లేస్లో కూడా 6లో నేను ఏదన్నా పెట్టొచ్చు. సిమిలర్లీ హియర్ అరే 4 letters వర్డ్ అన్నాడు. ఓకే, సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ టోటల్ వాట్? దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ టోటల్ 4 letters వర్డ్. 6 letters నేను ఏదైనా పెట్టచ్చు. రిపిటేషన్ అలో, దట్ ఈస్ 6 to the power of 4. ఓకే, దెన్ నో రిపిటేషన్ పాసిబుల్ ఏంటి? నో రిపిటేషన్ పాసిబుల్ అంటే దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 4 letersలో ఫస్ట్ నేను 6 పెడతాను, ఒక లెటర్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది, సో రిమైనింగ్ నాకున్న ఛాన్సెస్ 5 పెడతాను. అండ్ 2 ఫిక్స్ అయిపోయాయి, రిమైనింగ్ ఉన్న ఛాన్స్ ఏంటి? 4. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ 3. దట్ ఈస్ 3 into దిస్ వాల్యూ పెడతాను. దట్ ఈస్ 6 into 5 into 4 into 3. దిస్ ఇస్ మై దిస్. అట్లీస్ట్ అంటున్నాడు. అట్లీస్ట్ అని కనిపించిన వెంటనే ఇది ప్రాబిలిటీలో కూడా కనిపిస్తుంది. అట్లీస్ట్ 1 రిపిటేషన్ అంటున్నాడు. అట్లీస్ట్ 1 రిపిటేషన్ అంటే టోటల్లో నుంచి నన్ రిపిటేషన్. టోటల్లో నుంచి నన్ రిపిటేషన్ తీసే. టోటల్లో నుంచి నన్ రిపిటేషన్ అంటే టోటల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 6 to the power of 4 minus 6 into 5 into 4 into 3. సింప్లిఫై దట్. ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో అది నీ ఆన్సర్ అవుతుంది. దీన్ని మీరు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, 6p4 అని. అప్పుడు కూడా సేమ్ వస్తుంది. ఎస్, గాట్ ఇట్. 360 ఆన్సర్. వైభవ్. ఎస్, చలో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, ఇఫ్ NC5 NC6 దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వాట్ 13 NC1. 936 అదే 360 అన్నారు ఎవరు? 936. గేమింగ్ అసిని అండ్ యు గైస్ ఆర్ సేయింగ్ 936 is the answer. Next, first question. NC5 is equal to NC6. Find the value of n. n క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత 13 ఏదైతే ఉందో అది చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ NCX will be equal to NCY. ఇవి రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయంటే దేర్ మైట్ బి అ ఛాన్స్ x is equal to y అయినప్పుడు, దేర్ మైట్ బి అ ఛాన్స్ దట్ ఈస్ x plus y will be equal to n అయినప్పుడు. సో ఇక్కడ నువ్వు లాజికల్గా చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, 5 ఆర్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి? n will be equal to 5 plus 6, దట్ n will be equal to 11.
కానీ క్వశ్చన్లో అడుగుతుంది ఏంటి, ఇది కాదు, n కాదు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 3cn వాల్యూ అడిగారు, 13c వాల్యూ, 13c11 అడిగారు. 13c11 అంటే 13 మల్టిప్లై విత్ 12. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, 13c2 కూడా రాసుకోవచ్చు. 12 మల్టిప్లై విత్ 1, దిస్ 6. ఐ గెస్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం. 78 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. 78 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్, ఎవరు లక్కీ. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి NC4 will be equal to NC6. What is the value of n? ఇది ఈజీ, छोटा बच्चा क्वेश्चन. 11 तेजू रेड्डी 11 हाँ, n value you are saying 11 हाँ. 78 gaming world, very good. So this will be again the same kahani, that is equal to n will be equal to ఏమవుతుంది 4 + 6 అయినప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది, then n equal to 10 అవుతుంది, అంతే, ఇంకేం అడగలేదు ఇక్కడ. ఓకే డన్. కమ్స్ టు ద థర్డ్ క్వశ్చన్. NC4 will be equal to 210. NC will be equal to 210. సో మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, n factorial divided by n minus 4 factorial will be equal to 210. then n minus 4 factorial NC into 4 factorial రే, ఇక్కడ ఇది కూడా ఉంది. NCR will be equal to ఏంటి ఇక్కడ, NCR will be nothing but n factorial divided by r factorial multiply with n minus cr factorial. Done. Done? Yes. So n factorial divided by 4 factorial multiply with n minus 4 factorial, that is equal to 210 అయిపోయింది. 210. సో పైన మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, n into n minus 1 into n minus 4 into n minus 4 ఎందుకు వచ్చిందా, n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 factorial divided by 4 factorial multiply with n minus 4 factorial, which is equal to 210. So ఇప్పుడు cancellation get cancelled, yes, this get cancelled. If this get cancelled, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, that will be equal to 210 multiply with 4 factorial. So that will be equal to 210 multiply with 4 into 3 into 2 into 1, 24. Then yes. సో ఏం రాసుకోవచ్చు, 4 into 2 into this అంటే దీన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకుంటే you will end up with that ఏమొచ్చింది 10. సో 10 అంటే you are getting here 10 into 9 into 8 into 7, which is equal to this value. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ వెరిఫైయింగ్, మీరు ఏదైతే ఉందో n వాల్యూ వచ్చేసరికి 10 వచ్చింది. డన్. ఎస్, వదిలేయకండి, క్లాస్ మ్యారథాన్ మొత్తం వినండి, ఆ తర్వాత డిసైడ్ అవ్వండి వదిలేయాలా లేదా. NPR will be equal to given to us, first question. NPR is given to us 5040. NCR is given to us 201. 210, not 201. Find the value of n into r. Okay, yes. NPR అంటే ఏంటమ్మా, n factorial divided by n minus r factorial, which is equal to 5040. And next NCR అంటే ఏంటమ్మా, n factorial divided by r factorial multiply with n minus r factorial. This is equal to what, 210. సో ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసావనుకో, this value you can see here, this value, ఈ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ, this will be equal to, can I write it down, this value కనిపిస్తుందా, n factorial divided by n minus, that is 5040 divided by r factorial will be equal to 210. 5040 divided by 210 will be equal to r factorial. ఇందులో నుంచి r factorial వచ్చేస్తుంది, r factorial ఇది ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్, r is equal to 4. Shaikh Roshan sir, 6:30 we have a break, or first we can go break 6:20 to 7. అరే ఇందాకే బ్రేక్ ఇచ్చాను రా, లెట్ సి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ పాసిబుల్ ఉంటే ఇందాకే ఇచ్చాను. మోస్ట్లీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు వైండ్ అప్ ద సెషన్, లాస్ట్ బ్రేక్ అయిపోయింది ఇందాక. డన్. ఓకే, 0 గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, r factorial will be equal to, you will end up with that what, 5 is not 4 divided by 21. క్యాన్సిలేషన్ ఎలా అవుతుంది,
ఎంత వచ్చింది? r factorial will be equal to 10. Yes, r will be equal to, you are getting with this, r factorial will be equal to 4 factorial, which means 24. 24 ena? 21 multiply with 24, that is 4, and here 8, 2, 4 అవుతుంది కదా. Yes, very good. So r will be equal to 4. R will be equal to 4. Then next one, second point is 12cr plus 1 is equal to 12c 3r minus 5. Done. ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయినా అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ ప్రకారం r plus 1 will be equal to 3r minus 5 అయ్యి ఉండొచ్చు. దెన్ ఈ r ని అటు సైడ్ తీసుకెళ్తే 2r will be equal to 6 అవుతుంది. దెన్ r will be equal to 3 అవుతుంది. ఇది నా పాసిబుల్ r. కానీ ఇంకొక కండిషన్ కూడా చెప్పాను నేను, గుర్తుందా? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఇందులో ఏంటి, ఈ సమ్ము ప్లస్ ఈ సమ్ము దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? 12కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. r plus 1 plus 3r minus 5 will be equal to 12. That is 4r minus 4 will be equal to 12. And 4r will be equal to 16, then r will be equal to 4. r will be equal to 4. అచ్చా, n కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడా? ఓకే, ఈ క్వశ్చన్లో ఇక్కడతో అయిపోయింది. r is equal to నాకు ఇది వచ్చింది, బట్ n వాల్యూ ఇస్ మిస్సింగ్. n వాల్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. n వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తావు? n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై, దట్ ఈస్ ఇందులో నుంచి చేయి, దట్ ఈస్ n మైనస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ 5040. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ n మైనస్ 3 ఇంటూ will be equal to 5040. So I think 10 into 9 into ఇదే వచ్చింది. సో n వాల్యూ వచ్చేసరికి 10 as you guys are saying. Yes, 3, 4 got it. Good. Yes, ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో n వాల్యూ నేను స్కిప్ చేశాను, చూసుకోలేదు. ఈ ఆరే అడిగాడు అనుకున్నా. Yes, you can see. ఇందులో ఉన్న పెట్టొచ్చు, ఇందులో ఉన్న పెట్టొచ్చు. You will get it from any one of that. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడు. నైన్ C3 and 9C5 is equal to 10C4. Find the value of this. ఎస్, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గురించి వస్తాను మళ్ళీ. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ప్రాపర్గా నోటీస్ చేసావనుకో. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ 10C5 ప్లస్ 2 10C4 ప్లస్ 10C3. సో దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాను అంటే 10C5 ప్లస్ 10C4 అండ్ ప్లస్ 10C4 డివైడ్ చేస్తున్నాను. కలిపి రాశారు ఇక్కడ, నేను సపరేట్ చేస్తున్నాను. 10C3. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విని. ఎన్సిఆర్ ప్లస్ ఎన్సిఆర్ మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఎన్సి ఏమవుతుంది? ఎన్సిఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఎస్ఎక్యూస్ రండి. ఇది తెలిస్తే క్వశ్చన్ అయిపోయింది. Done. 10C2. Answer is 10C2. Okay. సార్ మ్యాథ్స్ బుక్లెట్ రూల్ కదా, కన్సిడర్ చేయాలా? రూల్ కదా, కన్సిడర్ చేయాలా ఆర్ నాట్? ఏంటి? ఎస్, n+1 ఇంటూ n+1 CR. అర్థమైంది, నీ క్వశ్చన్ పైకి వెళ్ళిపోయిందమ్మా. డన్. ఐ హోప్ మీరు చేసేస్తున్నారు, బట్ స్టిల్
I can see some errors. దీనికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇంకా ఉన్నది. ఫాస్ట్గా 12C5 is your answer, huh? Okay. 12C5. First question का आंसर. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి పీడిఎఫ్ రావట్లేదు. ఏం పీడిఎఫ్ రావట్లేదురా మీ క్వశ్చన్కి? నాకు నేను నా క్లాసా లేకుంటే వేరే క్లాసా? ఆగండి, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. లెట్ మీ ఓపెన్. పీడిఎఫ్ రావట్లేదు అంటున్నారు. ఎవరి క్లాస్ పీడిఎఫ్ రావట్లేదు ఏంటి? ఏ క్లాసు? నా క్లాసు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే చేశానో అది పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అది ఓపెన్ అవుతుంది. దీంట్లో ఇంకేం ప్రాబ్లం? ఏ క్లాస్ పీడిఎఫ్ రావట్లేదు చెప్పండి నాకు ఒకసారి. ఇప్పుడే నేను మెసేజ్ డ్రాప్ చేసేస్తాను. ఐ థింక్ అందరు చేసేస్తున్నారు. ఓకే, ఏ క్లాస్? ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను కదా, నేను ఆల్రెడీ చేసి లైక్ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేసి చూసాను. ఇప్పుడు ఐ కెన్ సీ దట్ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇంకే క్లాస్ పీడిఎఫ్ రావట్లేదు మీకు? అప్పుడు ఇదేమవుతుందమ్మా? యూ కెన్ సీ హియర్, యూ విల్ గెట్ ఇట్ వాట్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్. చూడు 11C5 అవుతుంది. అండ్ ప్లస్ అగైన్ ఇక్కడ ఉంది చూడు, జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేయి. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 10C4 అండ్ 10C3. గాట్ ఇట్? అగైన్ ఈ రెండింటిని ఇదే ఫార్మాట్లో ఉంది కదా, సో దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, లెవెల్ C4గా రాసుకోవచ్చు. అండ్ లెవెల్ C5 అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేయి, 12C5 అవుతుంది. డన్. ఇది అర్థమైతే మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అందుకే హోల్డ్లో పెట్టింది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? 9C3 ప్లస్ 9C5 విల్ బి ఈక్వల్ టు 10CR అంట. సార్ మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 4 ఉండాలి కదా సార్, క్వశ్చన్ రాంగ్ అంటే కాదు. ఎందుకు కాదు సార్ అంటే ఈ 9C5 ఏదైతే ఉందో 9C ఈ రెండింటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత? 4 అవుతుంది. ఈ రెండు ఈక్వల్. సో 9C4 ప్లస్ 9C3 విల్ బి ఈక్వల్ టు 10CR. యూ కెన్ సీ నౌ ఇప్పుడు దీన్ని 10C4 విల్ బి ఈక్వల్ టు 10CR, దెన్ R విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 అవుతుంది. ఐ హోప్ ఇది అందరికీ వచ్చేసిందని అనుకుంటున్నాను నేను. Then you can see here NCR plus NCR minus 1 will be equal to N plus 1 plus CR. Similarly, then you can see here, confuse avaddu sir, question wrong అనుకోని మీరు అది కరెక్ట్ చేసి రావద్దు క్వశ్చన్ని. ఓకే డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ డివిజర్స్ దీన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివిజర్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 5s and 2 4s and 0, 2 2s, 2 7s and 0, and 3 9s and 0, 3 30s, 3 10s, 2 5s. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1080 ఏదైతే ఉందో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 to the power of 3 into 5 to the 3 to the power of 3 into 5 to the power of 1. So XYZ number of divisors will be equal to what? 32. Okay. Number of divisors will be equal to ఏదైతే ఉందో that is 3 plus 1 multiply with దీనికి పవర్ కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేయి అండ్ ఈ పవర్ కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేయి అండ్ మల్టిప్లై విత్ అగైన్ ఈ పవర్ కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేయి. 1 into 1 1 plus 1 that is equal to 16 into 2 that will be equal to 32. ఇది నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. సో డివిజన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ తెలిసిన తర్వాత దానికి ప్లస్ 1 యాడ్ చేసిన తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేయి. ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ద నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఫార్ములా చెప్పండి. ఆఫ్ పాలిగాన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు n. ఏమవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ 33 32 రే.
32 323 హే దీనికి సెకండ్ దానికి ఆన్సరా వాట్ n into n minus 2 minute ఏం 2 minute 33 కాదమ్మా 32 n into n minus 3 divided by 2 which is nothing but n value and the number of sides 12 into 12 minus 3 divided by 2 which is nothing but 12 into 9 9 divided by 2 6 that is equal to 54 yes n అరే n into n minus 3 రే n మిస్ అయింది ఎవరు ఏంట్రా n కేస్ గాయా పైకి వెళ్ళిపోయిందమ్మా n మిస్ అయింది n into n minus 3 వెరీ గుడ్ 54 వెరీ గుడ్ చలో find the number of ways of selecting 4 boys and 3 girls from a group of 8 boys and 5 girls okay right you can see ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అరే ఇలా డీటెయిల్గా రాయాలి నేను రాసినట్టు రాయకూడదు నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ బాయ్స్ will be equal to 8 number of total girls will be equal to 5 number of ways of selecting 4 boys will be equal to and next number of ways of selecting 3 girls yes so total ఎంత 8 members 8 c అందులో నుంచి 4 చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ టోటల్ గర్ల్స్ ఎంత 5 అందులో నుంచి 3 చూస్ చేసుకోవాలి సో ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ దిస్ మల్టిప్లై విత్ దిస్ డన్ ఎస్ ఓకే ఇలా రాయాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ సెలెక్టింగ్ 4 boys and 3 girls is and రాసి ఇక్కడ ఈ పార్ట్ రాయాలి this will be equal to 8c4 multiply with 5c3 చలో అండర్స్టూడ్ 700 వేసా ఎవరు చెప్తున్నారు అమ్ము is it 700 yes Sandeep Vaishu yes gaming you guys are saying 700 so I'm fixing as 700 done chalo ఇది షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ సంబంధించింది వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ సంబంధించింది అండ్ పిఎన్సిలో మళ్ళీ మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటి షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ 2 వస్తాయి కదా ఆ 2 క్వశ్చన్స్లో ఇప్పుడు చూద్దాం సార్ ఎంతసేపు రాసి ఉంటుంది అన్ని చాప్టర్స్ అయిపోయే వరకు ఉంటుంది డన్ ఇఫ్ ద లెటర్ ఆఫ్ వర్డ్ మాస్టర్ ర్యాంక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇఫ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ వర్డ్ మాస్టర్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ ఇన్ ఆల్ ద పాసిబుల్ వేస్ అండ్ the words thus formed are arranged in the dictionary order then find the rank of the word master and remaster right done you can see first thing is master ఏదైతే ఇచ్చారో మనకు దీన్ని ప్రాపర్ గా డిక్షనరీ ఫార్మాట్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని అరేంజ్ చేద్దాం ఓకే డిక్షనరీ ఫార్మాట్ లో అరేంజ్ చేయి డిక్షనరీలో ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఏ వస్తుంది దాని తర్వాత ఈ వస్తుంది ABCDEFGHILMNKNO then PQRST ఓకే డన్ छोटा बच्चा क्वेश्चन yes छोटा बच्चा क्वेश्चन అండి ఇలా మనకు డిక్షనరీలో వస్తాయి ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఒక డిక్షనరీలో స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటి ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎన్ని లెటర్స్ చేయాలి మనం మాస్టర్ ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడు వస్తుందో అది చూడాలి అంతేనా సో ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది దెన్ 1 2 మాస్టర్ 1 2 3 4 5 6 కదా 5 ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పాసిబుల్ అవుతాయి మనకి 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎప్పటి వరకు చేయాలి ఇది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎంఐ ఎంత వరకు ఏ అయిపోయింది దాని తర్వాత ఈ వస్తుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేలో ఉంటాయి వర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఎం వచ్చేసింది మనకు కావాల్సిన ఎం వచ్చేసింది
దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి m తర్వాత వచ్చేది ఏంది డన్, m ఫిక్స్ అయిపోయింది కదా, a ఫిక్స్ అవుతుంది, a అది కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత వచ్చేది ఏంటి e, దాని తర్వాత వచ్చేది ఏంటి e, బట్ మనకు కావాల్సిన e కాదు s, e కాదు s. సో మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డన్. నెక్స్ట్ m a కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది, సో e కూడా మనకొద్దు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ r వస్తుంది, దట్ ఈస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, r కూడా మనకు కావాల్సింది ఏంటి నెక్స్ట్ s కావాలి, r కాదు మనకు కావాల్సింది s కావాలి. m a s, s ఫిక్స్ అయిపోయింది. s ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ అ సీక్వెన్స్లో నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది t, బట్ s ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్లో మనకి ఏమొస్తుంది e వస్తుంది. ఓకే, e దెన్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్, 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, 2 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ వన్ m a s ఫిక్స్ అయిపోయింది. e కాదు మనకు కావాల్సింది నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి t కావాలి, బట్ r వస్తుంది, అప్పుడు కూడా మనకు వద్దు. రిమైనింగ్ పాసిబిలిటీ వచ్చేసరికి 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, నెక్స్ట్ m a s, దాని తర్వాత వచ్చేది ఏంటి t తర్వాత r తర్వాత t వస్తుంది. ఎస్, t కావాలి మనకి, t కావాలంటే t ఫిక్స్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత t తర్వాత ఏం కావాలి e, మళ్ళీ ఈ సీక్వెన్స్లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి e. ఎస్, నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏంటి r ఉంది కాబట్టి దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు r, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 ఫ్యాక్టోరియల్. 0 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1 అయిపోతుంది. Done. So what is your answer? If you turn in add J, you will get it your answer. Intra 256 ah? Yes, Telangana వాళ్ళకి కూడా అమ్మా 256. Got it? Yes. If you do, ఇది అర్థమైందా? ఈ ప్రాబ్లం కూడా అర్థమైపోతుంది. నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. రీమాస్ వచ్చేసరికి 391 అని చెప్తున్నారు. ఓకే, దీనికి షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ఎపిసోడ్ క్లాస్లో మనం షార్ట్ కట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. Got it? క్లియర్ చేసేస్తారా? వర్డ్ ప్రాబ్లం అడుగుతూ ఉంటాడు చాలా. ఇగో ఇది చూడు, ప్రిజన్, ఇది కూడా సేమ్ కహాని, నథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. స్టిల్ ఎవరికైనా కావాలంటే చెప్పండి, నేను ఐ విల్ రిపీట్ దట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఓకే, డన్. రీమాస్ట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ఎంసెట్, ఇది కూడా అంతే సేమ్, జస్ట్ సీక్వెన్స్ ఇస్ ద సేమ్. ఎంసెట్, అజంతా, జనత, వర్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది సేమ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. Got it? Chalo. Next one. Find all the sum of 4-digit numbers that can be formed using the word 1, 3, 5, 7, 9 without repetition. దీనికంటే ముందు ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం వర్డ్ మీద. ఇది వర్డ్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం, డిక్షనరీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ లో. యూ కెన్ సీ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ 5 letters words that can be formed using the letters of the word consider. How many of them begins with the C and how many of them ends with the R? Then how many of them begins with the C, ends with the R? See the question? The scenario itla adigadu. Rank lights chesestaru. Very good. Done. You can see the question. Consider the ane word C to start ayyడానికి how many words ఉంటాయి, and R to end ayyడానికి how many words ఉంటాయి, and C to start అయ్యి R to end అయ్యడానికి how many words ఉంటాయి. Same dictionary, nothing to change అనమాట. But question way of అడిగేది ఏదైతే ఉందో అది మారింది. మారిందా లేదా? చెప్పండి. 840, 840, 120 వచ్చేసిందా? ఉమా మ్యామ్ పీడిఎఫ్ సార్, లైట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఉమా మ్యామ్ పీడిఎఫ్. అరే ఏ పీడిఎఫ్ రా? ఏ క్లాస్? ఫస్ట్ ఇయర్. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు నాకు చెప్పండి క్లియర్గా. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్ కన్సిడర్ అని ఇచ్చాడు. కన్సిడర్ ఇది మనకి ఇచ్చిన వర్డ్. లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ 5 letters వర్డ్ ఫామ్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ అంటున్నాడు. 8లో 5 అంటే దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ది అయిపోతుంది. ఏంటమ్మా 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8ఏనా? అలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ సీ హియర్ 8P5 ఇది అయిపోతుంది. దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఎవరికి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ వన్ 8 వితౌట్ నో రిపిటేషన్ ఏదైతే ఉందో 8, 7, 6 + 5 అండ్ ఇంటూ 4 ఇది వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడు. సెకండ్ పార్ట్ ఒకటే క్వశ్చన్ బట్ సెకండ్ థింగ్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ బిగిన్స్ విత్ ద సి అంటున్నాడు. హౌ మెనీ ఆఫ్ ద బిగిన్స్ విత్ ద సి? సితో స్టార్ట్ అయిపోయింది
అండ్ 5 లీటర్స్ కాబట్టి రిమైనింగ్ 4 ఏదైతే ఉందో అది. సో ఇప్పుడు సితో స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ హియర్? ఓ ఎన్ ఎస్ ఐ డి ఈ ఆర్, ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ అయినా. సో ఈ పాసిబిలిటీస్లో ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 7 ఉన్నాయి. 7లో ఈ డిఫరెంట్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడానికి ఏంటి ఎన్ని అవుతాయి? దట్ ఈస్ 4 కావాలి. దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ 7p4. గాట్ ఇట్? 7p4. అండర్స్టూడ్? ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ది? సార్ గన్షాట్ పీడిఎఫ్లో పెడతలేదు సార్ ఉమా మ్యామ్ పీడిఎఫ్ ఒకసారి గుర్తొచ్చారా? ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ ఎంత? 6720నా? ఓకే 6720. వాట్ అబౌట్ దిస్? ఇది అయిపోయిందా? ఓకే, ఇది అర్థమైపోతే మీకు థర్డ్ వన్ కూడా అర్థమైపోతుంది. థర్డ్ వన్ ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 2 3 4 ఎండ్ విత్ దట్ ఆర్ ఉండాలి. ఎండ్ విత్ ఆర్ అంటే సేమ్ అక్కడ కూడా అదే కహాని, CONSIDE ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా నీకు పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని? దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ 840. వెరీ గుడ్. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 840. అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ కహాని, దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 7p4 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 840. ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ చూడు, ఫోర్త్ వన్ సితో ఎండ్ అవ్వాలి అండ్ ఆర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సితో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఆర్తో ఎండ్ అవ్వాలి. సితో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఆర్తో ఎండ్ అవ్వాలి అంటే మళ్ళీ మనకున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటమ్మా? యూ కెన్ సీ పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6 ఉంటాయి. 6 నుంచి 3 అంటే దట్ విల్ బి 6c3. అంతేనా? 6p3. వై c3 p3. డన్. ఏమొచ్చింది? 120. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. జస్ట్ చలో, ఇది ఒక మంచి క్వశ్చన్ అని కన్సిడర్ చేస్తాను నేను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఈ క్వశ్చన్ చూడు. ఇది కూడా కొంచెం మంచి క్వశ్చన్. 135 జీరో కూడా ఇస్తాడు, అప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు. జీరో కూడా ఇస్తాడు అనమాట క్వశ్చన్లో. ఓకే, ఐ విల్ అప్డేట్. Done? 120. Yes, 120 is the correct. $840 and 120. Correct. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. 6,66,000. ఎలా ఇది? సో సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద 4 digit నెంబర్ దట్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 వితౌట్ రిపిటేషన్. ఓకే, ఇది కూడా చేసేస్తారనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, చలో 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 ఒక్క నిమిషం. $6,66,000. ఓకే, ఇది ట్రై చేయండి. ఇది ఆల్రెడీ నేను ఒక క్లాస్లో చెప్పేసిందే, మీరు ట్రై చేయాల్సిన పాయింట్ ఏం లేదు దాంట్లో. ఫిర్బి ఫీజు ఎంత సార్? ఏం ఫీజు ఎంత? చలో నెక్స్ట్ వన్. సింప్లిఫై దట్ 34C5 అండ్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ విల్ బి ఈక్వల్. ఈ మోడల్ కూడా వస్తున్నాయి చూడండి. C5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 4 అండ్ 38 minus R C4 అవుతుంది. R ఈజ్ ఈక్వల్ 0 నుంచి 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటుంది. 4C5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను నేను. చూడు, ఫస్ట్ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను అనుకో, 38 - 4 34 అవుతుంది అండ్ C4 అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, 35 - C3 అవుతుంది. C3 ఎందుకు అవుతుంది? 4 అవుతుంది. అండ్ 36 C4 అవుతుంది, 37 C4 అవుతుంది అండ్ 38 C4 అవుతుంది. గాట్ ఇట్? ఎస్. ఇందాక మనం ఏదైతే ఫార్ములా చూసామో NCR -1, దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ n+1 CR. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనం రాస్తే దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అప్పుడు? 35C5 అండ్ 35C4 అండ్ 36C4 అండ్ ఇందాక నేను వెతుకుతున్న క్వశ్చన్ ఇదే 37C4 అండ్ 38C4. ఇదే ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని మళ్ళీ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 36C5 అండ్ ఇదే ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని ఈ రెండింటిని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 37C5. ఇదే ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 38C5. ఇదే ఫార్ములాని యూస్ చేసుకొని మళ్ళీ ఎలా రాసుకోవచ్చు? దట్ ఈస్ 39C5.
సార్ గన్షాట్ పీడిఎఫ్ టీఎస్కి పెడుతున్నా ఉమా మేడం. అరే ఓకే, నేను ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్నాను, క్లాస్ అయిపోయాక రిమైండ్ చేస్తాను మేడంకి. 39C5 డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడు, సేమ్ సిమిలర్ క్వశ్చన్, నథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను మీకు మీ ఎగ్జామ్ హాల్లో వస్తుందని చెప్పి. ఓకే, సేమ్ సిమిలర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్, someone disturb the class, sir, someone disturb the class. అరే డూ నాట్ స్పామ్. ఎవరు? సుదేక్ష. నేను క్లాస్లో ఉన్నాను, క్లాసులు అయిపోయాక మేడంకి చెప్తాను, మేడం అప్డేట్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రూవ్ దట్ 4NCN 2N and 2NCN will be equal to this అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మనకి ఇచ్చిన LHS ఈక్వల్ టు ఏంటి? 4NC, కొంచెం ఇంటర్సైట్ రాద్దాం, 4NC2N divided by 2NCN. Okay, you can see here that will be equal to 4n factorial, NCR formula, 4n minus 2n factorial, this whole divided by 2n divided by 2n factorial minus n factorial. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ పైన 4n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2n ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ 4n minus 2n కాబట్టి, సో 2n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఎస్, అర్థమైందా? ఏం లేదు, జస్ట్ ఎన్సీఆర్ ఫార్ములా రాశాను నేను అంతే. छोटा बच्चा क्वेश्चन, यस इट्स अ छोटा बच्चा क्वेश्चन ओनली, बट फिर भी మీకు కొంతమంది డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి కొంచెం చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సో ఇది కొంచెం పైకి వచ్చేస్తుంది. సో 4n ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ ఈ n ఫ్యాక్టోరియల్ కిందికి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తుంది, అండ్ ఈ 2n ఫ్యాక్టోరియల్ కిందికి వస్తే 2n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. 2n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది బికాస్ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఏదైతే ఉందో అది కిందికి వచ్చింది. గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్? ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. అరే n ఫ్యాక్టోరియల్ ఏదైతే ఉందో, అరే NPR రాస్తున్నాం రా మనం. సాచురేషన్ అయిపోయింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. 4n ఫ్యాక్టోరియల్ 2n అంటే 2n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది అండ్ హోల్ డివైడెడ్ బై 2n ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ ఇక్కడ n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కరెక్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ 4n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ మల్టిప్లై విత్ 2n ఫ్యాక్టోరియల్. ఇంకో దగ్గర రాద్దాం, మల్టిప్లై విత్ n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2n ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే సార్ మళ్ళీ చెప్పండి, ఇది ఉందా అమ్మా? దిస్ ఇస్ NCR ఫార్మేట్లో రాశాను. n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై r ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్. అలాగే n ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది? 4n ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ r మైనస్ n మైనస్ r అంటే 4n మైనస్ 2n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2n ఫ్యాక్టోరియల్. సిమిలర్లీ n ఫ్యాక్టోరియల్ 2n ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ 2n మైనస్ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, దాని తర్వాత 4n ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ ఇక్కడ 2n మైనస్ 2n అంటే 2n అయిపోతుంది, బట్ ఇక్కడ కూడా 2n ఉంది, 2n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ రాసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 2n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ మల్టిప్లై విత్ n ఫ్యాక్టోరియల్, దట్ ఈస్ n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ రాసేసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా ఉంది. ఓకే రైట్, ఈ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉందంటే ఇప్పుడు ఏపీ సిలబస్ సిబిఎస్ఈగా మారింది కాబట్టి ఉంది. ఓకే ఓకే చలో డన్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఇక్కడ ఈ పార్ట్ చూడు, పైన క్వశ్చన్ ఈ పార్ట్ని జాగ్రత్తగా చూస్తే దీన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్మేట్లో రాసుకుందాం. ఇది 4n అయిపోతుంది, 4n మైనస్ 1 అయిపోతుంది అండ్ 4n మైనస్ 2 అయిపోతుంది అండ్ సో ఆన్ సో రాసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద వన్ థింగ్. అండ్ డివైడెడ్ బై ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా, దీన్ని కూడా ఇలా రాసుకుందాం. n ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ 2n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ 2n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్ సో. దిస్ ఇస్ ఏదైతే ఉందో హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లై విత్ n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2n ఫ్యాక్టోరియల్.
సార్ ఈ క్వశ్చన్లో కూడా డన్. ఓకే, ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా. సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే జాగ్రత్తగా చూసామనుకో, దీన్ని ఈవెన్ ఆర్డ్ని సపరేట్ చేద్దాం. బికాస్ పైన ఆర్డ్లు ఉన్నాయి చూడు, కింద కూడా ఆర్డ్లు ఉన్నాయి చూడు. సో సపరేట్ చేయి. సపరేట్ చేస్తే ఈవెన్ని ఆర్డ్ని సపరేట్ చేస్తున్నాను, అర్థమవుతుంది కదా. 4n - 1 అండ్ 4n - 2 -3 అండ్ సో అండ్ సో ఇలా రాసుకుంటాం దీన్ని. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక సపరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇలా చేసుకుంటాం, 4n × 4n - 2 అండ్ సో ఇలా. అండ్ ఈ 2n ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇలాగే ఉంచేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ దట్ 2n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2n ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆర్డ్ ఈవెన్ అలా సపరేట్ చేద్దాం. 2n - 1 అండ్ హియర్ 2n - 3 అండ్ సో స్క్వేర్ రే. ఇక్కడ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్ స్క్వేర్. అండ్ ఇక్కడ 2n × 2n - 2 అండ్ సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో స్క్వేర్. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా లుక్ ఎట్ ద డేటా. ఇప్పుడు చూసావు అనుకో, ఇది ఆడ్ కాబట్టి ఇక్కడ 3 × 1కి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈవెన్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏదైతే ఉందో 2 × 1కి లాస్ట్కి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా సిమిలర్లీ దట్ ఈస్ 3 × 1కి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా 2 × 1కి వచ్చేస్తుంది. నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ డేటా ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్లో ఏదైతే ఉందో ఇది ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, డినామినేటర్ కూడా ఉంది. ఎక్కడుంది? ఏది? ఈ డేటా ఉంది. బస్ అయిపోయింది. ఇది నా RHS. సార్ రిమైనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, దీన్ని స్ప్లిట్ చేసావనుకో 2n ఫ్యాక్టోరియల్, ఇక్కడ 2 కామన్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ 2 కామన్ తీసుకుంటే n అండ్ n - 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అలా వెళ్తుంది. అలాగే దీన్ని కూడా నువ్వు స్ప్లిట్ చేసావనుకో, 2n అలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళావనుకో, అప్పుడు ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మిగిలింది ఏదైతే ఉందో ఇదే ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మీకు తెలియట్లేదు నెక్స్ట్ స్టెప్ అయినా కూడా, ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కాబట్టి క్యాన్సిలేషన్ చేసేసేయండి డైరెక్ట్, నథింగ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏదైతే మిగిలిందో అదే నీ RHS. ఖతం. డన్. సార్ జూనియర్ IPE PDF మేడంకి తెలుసు రే. ఓకే, చలో, ఇది ఈ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. Find the number of ways of selecting a cricket teams of 11 players from 7 batsmen, 6 bowlers from that there will be at least 5 bowlers in the team. Okay, total మనం 11 players ని చూస్ చేసుకోవాలి. Number of batsmen, first question, number of batsmen will be equal to ఎంతమంది ఉన్నారు? 7 ఉన్నారు. సో number of bowlers will be equal to ఎంతమంది ఉన్నారు? 6 members ఉన్నారు. Select number of ways of selecting at least 5 bowlers. Number of ways of selecting a team of 11 players. So condition at least ఎంతమంది ఉండాలంటే 5 bowlers ఉండాలి. 5 bowlers ఉండాలి. ఓకే, చలో. బ్యాట్స్మెన్స్ ఎన్లీ ఎంతమంది? 7. బౌలర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 6. ఇందులో 7, ఇందులో 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో మినిమం మనం ఎంతమందిని చూస్ చేసుకోవాలి? 5 మెంబర్స్ బౌలర్స్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ కేసులో 6లో మినిమం ఏదైతే ఉందో 5 బౌలర్స్ని చూస్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 5 మెంబర్స్ చూస్ చేసుకున్నారు అంటే రిమైనింగ్ ఎంత? 11 మెంబర్స్ కదా. ఇక్కడ 5 ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయారంటే రిమైనింగ్ వచ్చేసరికి ఎందరూ బ్యాట్స్మెన్స్ అయి ఉండాలి వాళ్ళు. సో టోటల్ ఎంతమంది బ్యాట్స్మెన్స్? 7 మెంబర్స్ బ్యాట్స్మెన్స్. 7 మెంబర్ బ్యాట్స్మెన్స్లో ఎంతమంది ఫిక్స్ అవ్వాలి మనం? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 6 మెంబర్స్ని ఫిక్స్ అవ్వాలి. ఇది ఒక పాసిబుల్. అండ్ ఇప్పుడు నేను బౌలర్స్ 6 మెంబర్స్ తీసుకోవచ్చా? అట్లీస్ట్ 6 కాబట్టి మ్యాక్సిమం నేను 6 కూడా తీసుకుంటా. అప్పుడు ఈ 7 బ్యాట్స్మెన్స్ ఎంతమందిని తీసుకోవాలి? నేను 5 మెంబర్స్ని తీసుకోవాలి. బస్, ఇది కూడా పాసిబిలిటీ. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసామనుకో, దీస్ టోటల్ పాసిబిలిటీస్ వచ్చేస్తాయి. సార్ ఫాస్ట్గా చెప్పండి. అరే ఇంకా ఫాస్ట్గా ఎలా చెప్పాలరా? డన్, అండర్స్టూడ్. ఇది నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. So similarly, the number of ways of forming a committee of 5 members, 6 members, 6 members are Indians, 5 members are American.
సో ఆల్వేస్ ఇండియన్స్ ఆర్ మెజారిటీ దెన్ ద అమెరికన్. సేమ్ సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా అంతే. సో సేమ్ క్వశ్చన్ అది చేసేస్తారు అనుకుంటున్నాను. Got it? 63, yeah? Your answer is 63. Okay. Done. Next question. ఇది కూడా చేసేస్తారు కదా, ఎవరికి ఏం డౌట్ లేదనేసి అనుకుంటున్నాను. సేమ్ హౌ వి సెలెక్టెడ్. ఎస్, మళ్ళీ చెప్పండి సార్, నాకు అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి. మొత్తం మన దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? 7 బ్యాట్స్మెన్స్ ఉన్నారు, 6 బౌలర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం 11 మెంబర్స్గా ఒక టీంని చూస్ చేసుకోవాలి. చూస్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో కండిషన్ ఏంటంటే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే డెఫినెట్గా మినిమంలో ఎంతమంది? మినిమం 5 బౌలర్స్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ కేసు నేను ఏం చేసుకున్నాను, 6 బౌలర్స్ ఉంటే మినిమం 5 కదా కావాలి. సో అందులో 5 చూస్ చేసుకున్నాను. 5 బౌలర్స్ని చూస్ చేసుకున్నాను కాబట్టి అట్లీస్ట్ 5 అన్నాడు కాబట్టి రిమైనింగ్ 6 వచ్చేసరికి బ్యాట్స్మెన్ని తీసుకోవాలి నేను. ఓకే, అదొక కేసు. సార్ మినిమం 5 ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్? మాక్సిమం 6 ఉన్నారు కదా, మొత్తాన్ని తీసుకుందాం సార్. సో 6 తీసుకుంటే 6 మందిలో 6 తీసుకున్నాను, రిమైనింగ్ 5 మంది వచ్చేసరికి బ్యాట్స్మెన్లు తీసుకున్నాను. ఓకే సార్, ఇది కూడా బాగుంది సార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం 7 మందిని తీసుకుందాం సార్ బౌలర్. అరే నీ దగ్గర ఉన్నదే 6 మందిరా, 7 మంది ఎలా తీసుకుంటావు? తీసుకోలేవు. సో ఇక్కడతో ఆపేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఎస్, అర్థమైందా? క్లియర్? ఎవరైతే అర్థం కాలేదు అన్నారో యూ కెన్ సీ హియర్, నేను డీటెయిల్గా చెప్పాను. సిమిలర్లీ ఇండియన్స్ కూడా అదే కాన్సెప్ట్తో చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ద 3 సెక్షన్. లైక్ మీకు ఏ సెక్షన్, బి సెక్షన్, సి సెక్షన్ ఎలా ఉందో అలా. ఏ సెక్షన్ ఈస్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్, బి సెక్షన్ ఈస్ షార్ట్ ఆన్సర్స్, సి సెక్షన్ ఈస్ లాంగ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, క్వశ్చన్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అటెంప్టింగ్ 6 క్వశ్చన్ చూసింగ్ అట్లీస్ట్ 1 ఫ్రమ్ ఈచ్ సెక్షన్. ఇది ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, సి. సో ఏ సెక్షన్ ఉందంట, ఈచ్ సెక్షన్లో 3 సెక్షన్ కదా. ఏ అనేది ఒక సెక్షన్ ఉంది, బి అనేది ఒక సెక్షన్ ఉంది, సి అనేది ఇంకొక సెక్షన్ ఉంది. ఓకే, ఏ క్వశ్చన్స్లో కంటైనింగ్ విల్ బి ద ఈక్వల్ టు వాట్? 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ బి సెక్షన్లో ఎన్ని? 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సి సెక్షన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో బి క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో, ఎస్ 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఆల్ ఫ్రమ్ దిస్ అట్లీస్ట్ వన్. ఓకే, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి? ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉందో ఎన్ని క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలంట? అటెంప్టింగ్ 6 క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క సెక్షన్లో డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ ఉండాలి, మినిమం ఒకటి ఉండాలి, మాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను సార్ అంటే, సీ ద కేర్ఫుల్లీ, సీ ఇట్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్, ఫోకస్. ఇప్పుడు చూడు, ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటాను, సెకండ్ సెక్షన్లో 2 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను, లేదు 2 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను. అండ్ థర్డ్ సెక్షన్లోకి వచ్చేసరికి డెఫినెట్గా నేను 3 తీసుకోవాలి. ఎందుకు సార్ 3 తీసుకోవాలి? టోటల్ 6 అవ్వాలి కాబట్టి. ఓకే, డన్. సార్ ఇలాగే ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్? నేను ఫస్ట్ సెక్షన్లో 3 తీసుకుంటాను, సెకండ్ సెక్షన్లో 2 తీసుకుంటాను, మళ్ళీ ఇందులో 1 తీసుకుంటాను, అప్పుడు కూడా అవుతుంది. లేదు సార్ ఇలానే ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్? నేను ఇక్కడ 2 తీసుకుంటాను, ఇక్కడ 3 తీసుకుంటాను, ఇక్కడ 1 తీసుకుంటాను, అప్పుడు కూడా అవుతుంది. గాట్ ఇట్? అర్థమవుతుందా? సో సార్ ఇలానే ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్? మళ్ళీ నేను ఇక్కడ 2 తీసుకుంటాను, ఇక్కడ 1 తీసుకుంటాను, ఇక్కడ 3 తీసుకుంటాను, అది కూడా పాసిబులే. ఓకే, డన్. ఇలా నువ్వు చేసుకుంటా. లేదు సార్ ఇంకొక పాసిబిలిటీ చెప్పండి సార్. 1 4, ఇది కూడా నా పాసిబులే. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ 1 అటు పంపించి 4 ఇంటి తీసుకుంటా, అది కూడా నా పాసిబులే. అర్థమవుతుందా? దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కేసెస్ అనమాట, పాసిబుల్ కేసెస్. బట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ 3 తీసుకున్నావు కదా సార్, ఇక్కడ 3 తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ 4 తీసుకుంటాను సార్, ఇక్కడ 1 తీసుకుంటాను సార్, ఇక్కడ 1 తీసుకుంటాను. నో, ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్. ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ సార్ అంటే, ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ 3 సార్, అందులో 4 నువ్వు తీసుకుంటే ఎలా? హౌ? ఇంకొక ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీ దగ్గరికి? సో ఇది ఇన్వాలిడ్. ఇలా చేసుకునేటప్పుడు ఇది జాగ్రత్తగా చూస్ చేసుకోండి. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? అట్లీస్ట్ 1 మ్యాక్స్ నువ్వు ఎంత వెళ్ళు. ఓకే, ఇలా అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చాక ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో నేను రాస్తాను చూడు. ఫస్ట్ కేసులో 3 ఉన్నాయి, 3 దాంట్లో 1 తీసుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ కేసులో 4 ఉన్నాయి, 4 దాంట్లో 2 తీసుకున్నాను నేను. అండ్ నెక్స్ట్ కేసులో 5 ఉన్నాయి, 5 దాంట్లో 1 తీసుకున్నాను నేను. ఇది ఒకటి, దీన్ని సింప్లిఫై చేయి. అలాగే వీటన్నిటికీ సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ చేయి. డన్. 805 వచ్చాయా? ఓకే, గాట్ ఇట్?
ఎస్, డన్. చలో, ఐ థింక్ సో. ప్రాబబిలిటీ అయిపోయింది. ఫ్రమ్ ప్రాబిలిటీ అంటున్నాను, పిఎన్సి అయిపోయింది. దీంట్లో నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూసావా? అరే యార్, యాడ్ చేస్తున్నాయి, ఒక్క నిమిషం గైస్. సార్ డౌట్, టెల్ మీ రే, వాట్స్ యువర్ డౌట్? డన్. ప్రాబబిలిటీలో, సారీ ప్రాబిలిటీ ఎందుకు వస్తుంది? అరే మీరు చాట్ సెక్షన్లో ప్రాబిలిటీ అనడం వల్ల ప్రాబిలిటీ వస్తుంది. ఓకే డన్. పిఎన్సి, దీంట్లో చూడండి, పిఎన్సిలో 2 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్, 2 షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్. చాలా ఈజీగానే ఉంటాయి, మీరు వదిలేయాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు చూడండి సార్, బెటర్ టు స్టార్ట్ విత్ 7 మార్క్స్, 4 మార్క్స్ అండ్ 2 మార్క్స్. అలాగే ఆల్రెడీ సెషన్స్ ఉన్నాయమ్మా, చూసుకోండి. డన్ డన్ డన్. సో నెక్స్ట్ మనం బైనామియల్ కూడా చేస్తాము. బైనామియల్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏ థీరం, ఏ చాప్టర్కి వెళ్దాం రే, చెప్పండి ఫాస్ట్. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, బైనామియల్ అయిపోయింది కదా. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏనా మన పెండింగ్ ఉన్నది? ఎస్, ఇట్స్ అ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. z plus 1 z plus 1 is equal to complex number. Yes sir, when it is not posted sir. PDF access black అని వస్తుందా? random variables, స్టాటిస్టిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. స్టాటిస్టిక్స్ అంటున్నా, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఒకటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది దాంట్లో. డన్. ఫ్రాక్షన్స్ 7 మార్క్స్ ఉన్నాయి, చెప్పండి సార్. 7 మార్క్స్ ఉన్నాయి, అదే ఆల్రెడీ 7 మార్క్స్ సంబంధించిన సెషన్ ఉందమ్మా. చూడండి, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి వెళ్దాం. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో వెళ్ళే ముందు ఇది చూడండి, ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి. సో దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు, మనకి ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది ఇది, px ప్లస్ క్యూ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి, ఆ ఫార్మేట్లో ఉంది చూడండి. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, దట్ ఈస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అండ్ నెక్స్ట్ b డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ బిగా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ అవర్ మోడల్ నెంబర్ 1. ఈజీ క్వశ్చన్, ఈజీ, చాలా ఈజీగా వస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సీ దట్. సార్ మీరు ఏం చెప్తున్నారు సార్, ఇలా లేదు కదా ఇక్కడ అంటే, అరే దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయరా ఉంటుంది. మిగతా క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి నీకు అలాగే, బట్ ఫస్ట్ కనిపించట్లేదు, అందుకే ఫ్యాక్టరైజ్ చేయి. సో ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు, 3x plus 7 దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2. ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఏం రాసుకోవచ్చు నువ్వు, 3x plus 7 దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x ప్లస్ x మైనస్ 2x మైనస్ x ప్లస్ 2. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 3x plus 7, x కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో x మైనస్ 2 ఉంటుంది, -1 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో x మైనస్ 1, ఇలా ఉంటుంది. చూడు ఇప్పుడు అలాగే ఉందా, ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫార్మేట్లోనే ఉందా? సి హియర్. అలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం, a డివైడెడ్ బై x మైనస్ 1 అండ్ ప్లస్ b డివైడెడ్ బై x మైనస్ 2గా రాస్తాం. దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 3x plus 7 డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2 రాసుకున్నాం. రాసుకున్న తర్వాత ఎల్సిఎం తీస్తే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 3x plus 7 డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2 విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది ఇక్కడ, x మైనస్ 1 ఇంటూ x మైనస్ 2 అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ x మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి a ఇంటూ x మైనస్ 2 అవుతుంది. డినామినేటర్లో ఇక్కడ x మైనస్ 2 ఉంది కాబట్టి మిస్ అయినది x మైనస్ 1గా అవుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఇవి రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఏ రెండు సార్, ఇది సేమ్ వాల్యూసా కదా? ఓకే, ఎస్, సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి దట్ ఈస్ 3x plus 7 విల్ బి ఈక్వల్ టు a ఇంటూ x మైనస్ 2 ప్లస్ b ఇంటూ x మైనస్ 1. ఓకే, ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఉందో ఒకదాన్ని, ఈ కోఎఫిషియంట్ని 0 చేయాలంటే x ప్లేస్లో 1 పెట్టాను అనుకో 0 అయిపోతుంది. ఎలా ఆలోచించాలి సార్ అంటే సింపుల్, ఇక్కడ చూడు x మైనస్ 1 ఉంది కదా, దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేయి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 0 చేస్తే x ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. 1 వచ్చినప్పుడు ఇది 0 అయిపోతుంది, అప్పుడు ఈ కోఎఫిషియంట్ వచ్చేస్తుంది. సిమిలర్లీ ఈ కోఎఫిషియంట్ 0 చేయాలంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టాలి బస్. సో పుట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇఫ్ సపోజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టాను ఈ ఈక్వేషన్లో అంటే b వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇదేమవుతుందమ్మా, 3 plus 7 విల్ బి ఈక్వల్ టు a 1 minus 2 అయిపోతుంది.
దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a will be equal to -10 అయిపోయింది. ఎనీవన్ గాట్ ఇట్? వాల్యూ ఆఫ్ a is -10. a is -10 ఎవరికైనా వచ్చిందా? డన్. నెక్స్ట్ పుట్ a వాల్యూ వచ్చేసరికి పుట్ x వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏం పెట్టాలి మనం? x is equal to 2 పెట్టాలి. x is equal to 2 పెట్టామనుకో ఈ కోఎఫిషియంట్ 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 6 + 7 will be equal to b into 2 - 1. 2 - 1 is 1. సో b వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా? 12, 13 అయిపోయింది. +13. ఎస్, a వాల్యూ ఇస్ -10, b వాల్యూ ఇస్ 13. వెరీ గుడ్ సైబర్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ పెట్టేసేయి. a వాల్యూ ఎంత? -10 డివైడెడ్ బై x - 1 అండ్ b వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? దట్ ఈస్ 13 డివైడెడ్ బై x మైనస్ ఏంది ఇక్కడ? ఏది ఇది? x - 2. డన్. గాట్ ఇట్? ఎస్, వెరీ గుడ్. రామారావు, వెంకట సందీప్. ఎస్, గాట్ ఇట్. సో ఇది చేసేసారనుకో రిమైనింగ్ ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా చేసేస్తారా లేదా? See that model 5x సేమ్ కహాని, నథింగ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ హియర్, జస్ట్ AB వాల్యూస్ ఇదే ఫార్మాట్ లో రాయగలగాలి. రాయాలి. డన్. ఎస్, కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్కి వెళ్ళిపోదామా? పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్కి వెళ్ళిపోదాం. అరే గెస్ట్ పేపర్ ప్లీజ్. గెస్ట్ పేపర్ ఉంటుంది, రేపు ఆర్ ఎల్లుండి చేస్తాను. 2 పేపర్స్ వేస్తాను. సార్ 3 చెప్పండి. 3 ఏం చెప్పాలి? దీంట్లో ఏం చెప్పండి? 3లో ప్రాబ్లం ఏముంది? సేమ్ అదే కదరా. ప్రాబ్లం ఏంటి? a/x + 2 అండ్ b/x - 1 చేసుకో. సేమ్ కహాని, నథింగ్ న్యూ హియర్. 2b 7 మార్క్స్ అన్నమాట. ఎప్పుడు చెప్తారు? వచ్చినప్పుడు చెప్తానమ్మా. జస్ట్ అ మినిట్, టేకింగ్ ఏ కాల్. ఎస్ అదర్ మోడల్ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాము. దీంట్లో ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ సీ హియర్. ఈ మోడల్లోకి వస్తే ఇక్కడ చూడు, పైన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ కనిపిస్తుంది కింద. సో యూ కెన్ సీ హియర్ మనకి ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ px² + qx + c ఇలా ఉంది డినామినేటర్లో. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డినామినేటర్లో ఇక్కడ చూడు x + a అలా ఆ ఫార్మెట్లో ఉంది, అండ్ x + a జస్ట్ అ మినిట్, x + a ax² + bx + c ఈ ఫార్మెట్లో ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇందాక మనం ఫాలో అయిన ఫార్మెటే, a డివైడెడ్ బై x + a. ఓకే, ఇక్కడి వరకు ఓకే. బట్ bx + c డివైడెడ్ బై ఏమవుతుంది? దిస్ వాల్యూ అనమాట. దట్ ఈస్ ax² + bx + c. ఏదైనా సౌండ్ వస్తుందా? జస్ట్ ఎ మినిట్ డియర్, జస్ట్ ఎ మినిట్. థ్యాంక్ యూ. Then this will be equal to this. You can see here. ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు జల్దీగా తీసుకొని సార్, చాలా భయంగా అవుతుంది. 2b ఓకే, 2b కూడా నేను అష్యూరెన్స్ ఇస్తాను, మీరు వెయిట్ చేయండి. ఓకే డన్. ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంది చూడండి. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుందాం? మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? x² - 3 డివైడెడ్ బై x + 2
multiply with x square plus 1. x square plus 1. Then you can see here, దీని ఇక్కడ మనం ఎలా రాసుకుందాం అమ్మా, a divided by x plus 2, దీంట్లో ఏ డౌట్ లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం, bx plus c గా రాసుకుంటాం, డివైడెడ్ బై x square plus 1. ఎల్సిఎం తీసేసుకో, సేమ్ కహాని. x square minus 3, ఇది ఒకటే స్టెప్ కొత్తది, మిగతా అంతా సేమ్. x plus 2 ఇంటూ x square plus 1. ఎల్సిఎం తీసుకో, ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకో, x plus 2 multiply with x square plus 1. That will be a into x plus 2 ఉంది కదా ఇక్కడ, x square plus 1. నెక్స్ట్ bx plus c multiply with x square plus 1 ఉంది కదా, x plus 2. Done. So you can see here, ఈ రెండు గెట్ క్యాన్సిల్, ఇది రెండు గెట్ క్యాన్సిల్. సో మనకు మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ x square minus 3 will be equal to a into x square plus 1 and plus bx plus c into x plus 2. bx plus c into x plus 2. ఇప్పుడు కోఎఫిషియెంట్స్ ని కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఐ థింక్ సో సమ్వన్ ఇస్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. ఎస్, చేసేస్తారా రిమైనింగ్ పార్ట్? వన్స్ అగైన్ సార్ ప్లీజ్, సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ సార్, అర్థం కాలేదు. ఈ ఫార్మేట్ ఉన్నప్పుడు చూడమ్మా, ఇలా. సో పైన ఏదైతే ఉందో, ఇది పైన క్వాడ్రేటిక్ ఉంది, కింద క్యూబిక్ ఉంది. ఇందాక లీనియర్ ఉండే, కింద క్వాడ్రేటిక్ ఉండే. ఇప్పుడు ఏముంది, పైన క్వాడ్రేటిక్ ఉంది, కింద క్యూబిక్ ఉంది. అల్లప్పుడు ఏం చేయాలంటే, క్వాడ్రేటిక్ ని ఏదైతే ఉందో ఇలా రాసుకున్నాను నేను ఒక ఫ్యాక్టర్గా. సో ఏ బై దిస్ ఫ్యాక్టర్, ఇంకా పైన ఏదైతే ఉందో bx ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై క్వాడ్రేటిక్ ఫార్మేట్లో రాసుకున్నాను అంతే. ఓకే, రాసుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఎల్సిఎం తీసుకున్నాను. మోడల్ డిఫరెన్స్ యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ పైన చూడు, పైన ఇందాక తీసుకున్న మోడల్ పైన లీనియర్, కింద క్వాడ్రేటిక్. ఇప్పుడు మోడల్ చూడు, ఇది క్వాడ్రేటిక్, ఇది క్యూబిక్ అయిపోయింది. రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఆ క్యూబిక్ కూడా ఎలా రాశాడు, ఇట్స్ లీనియర్ మల్టిప్లై విత్ క్వాడ్రేటిక్ ఫార్మేట్లో రాశాడు. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఇలా రాసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద ఫార్మేట్ యూ నీడ్ టు నో. అందుకే దీన్ని నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్తున్నాను, అందుకే దీన్ని స్టార్టింగ్లోనే ఫోకస్ చేసి చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గైస్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వాల్యూస్. దట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ ఎంతమ్మా, ఏ వాల్యూ ఇస్ 1/5. యూ గైస్ ఆర్ సేయింగ్ ఆఫ్టర్, నేను చేయట్లేదు ప్రతిదీ, సో జస్ట్ కోఎఫిషియెంట్ని కంపారిజన్ చేసుకొని చేయండి. బి వాల్యూ ఇస్ 8/5. ఓకే, వాట్ అబౌట్ సి వాల్యూ రే? సి వాల్యూ వచ్చి -5/5, మైనస్ వస్తుందంట, చూసుకోండి రే. సి వాల్యూ ఈస్ 3/5. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ ఏవైతే వచ్చాయో మనం ఇందులో ఏదైతే ఉందో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మీరు ఇలా వచ్చి క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత సరి వదిలేయకండి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో. a డివైడెడ్ బై 1/5 మల్టిప్లై విత్ x డివైడెడ్ బై x/2 అండ్ నెక్స్ట్ b వాల్యూ వచ్చేసరికి -8/5, x ప్లస్ c వాల్యూ వచ్చేసరికి 3/5 డివైడెడ్ బై that is x square plus 1. Done. Okay, c is -8/5. అరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీరు చూసుకోండి దాని కరెక్షన్. మీరు ఇచ్చిన వాల్యూస్ని బట్టే నేను చేశాను. ఐఎమ్ నాట్ గోనా వేస్ట్ మచ్ టైమ్ ఆన్ ఇట్. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మోడల్ చూడండి, ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్లో మీరు జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేశారనుకో, c is -8/5. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రే, ఇది c అయిపోతుంది, ఇది b అయిపోతుంది. అప్పుడు సో ఇక్కడ x అయిపోద్ది. డన్. ఓకే, చల్ నెక్స్ట్ ఈ మోడల్లో చూడు. ఈ మోడల్లో చూస్తే డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ న్యూమరేటర్ 4, డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ డినామినేటర్ ఇస్ x స్క్వేర్ అంటే 2. డినామినేటర్ డిగ్రీ ఏదైతే ఉందో లెస్ దెన్ ద న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఉంది. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇవి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇవి? ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? 1 PDF పెట్టలే సార్, అరే టీజీ 1 PDF. ఏం చేయాలి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ అనమాట. డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్ యూ కెన్ సీ హియర్, డివైడ్ చేయాలి. ఇంప్రాపర్ అంటాం కదా. ఓకే, డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ దేంతో చేయాలి? x⁴ ని డివైడ్ చేయి దీంతో డివైడ్ చేయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x² అవుతుంది, -x -2x అంటే దట్ ఈస్ -3x అవుతుంది అండ్ +2 దీంతో డివైడ్ చేయి. డన్. ఎస్, డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్ లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ ఎలా చేస్తారు ఏంటని చెప్పి. ఇన్ కేస్ తెలియకపోతే చెప్పండి, అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
ఎక్స్ స్క్వేర్ని దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే x to the power of 4 వస్తుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సో x to the power of 4 వస్తుంది, -3 విల్ బి ద వర్డ్ -3x³ అవుతుంది, అండ్ 2 into x square plus 2x² అవుతుంది. ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్, ఇది రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 3x³ - 2x² అయిపోతుంది. అంతేనా? 3x³ - 2x. మళ్ళీ అగైన్ దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి? +3xతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. +3xతో మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకో 3x³ అండ్ ఇక్కడ -6x² అండ్ +6x అవుతుంది. హోల్ డివైడ్ చేయి, ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్, అగైన్ ఈ రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 4x² అండ్ 4x² - 6x అవుతుంది. అండ్ అగైన్ ఈ x² దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 4 వస్తుంది, +4తో మల్టిప్లికేషన్ చేయి, 4x² which is equal to -12x and +8. Again minus plus minus, that will be equal to ఏమవుతుందమ్మా 6x - 8. 6x - 8, దీని డిగ్రీ ఎంత 1, దీని డిగ్రీ ఎంత 2. ఎప్పుడైతే తక్కువ వస్తుందో అప్పుడు మనం ఆపేస్తాం. డన్. ఓకే, a is equal to -1, b is equal to 16 to pass without revision. Okay, done. Clear? is equal to -1. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఆన్సర్స్? సార్ 9x² సార్. అచ్చా, ఓకే. x² ఇంటూ 3x కదా, ఇప్పుడు ఇది కూడా పోతుంది కదా. -3 విల్ బి ద వర్డ్ -9x² అండ్ +6x. ఐ థింక్ ఇప్పుడు 5 ప్లస్ మైనస్ గెట్ క్యాన్సిల్, 7x² అయిపోతుంది, -6x అయిపోతుంది, అప్పుడు +7 వస్తుంది ఇక్కడ. సో 7x² అండ్ -21x +14 మైనస్ ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 21x అంటే 6 అంటే దట్ ఈస్ 15x అయిపోతుంది, 15x - 14 అయిపోతుంది. ఎస్ కరెక్టే. డన్. ఇప్పుడు డివిజన్ చేశాక మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అమ్మా? దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇదేంటి రిమైండర్ కదా, ఇదేంటి కోఎఫిషియంట్ కదా, q(x) కదా. అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో మన ఫంక్షన్ f(x) అనుకో, ఇది g(x) అనుకో. సో f(x)ని g(x)ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? f(x) డివైడెడ్ బై g(x) విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎలా రాసుకోవచ్చు? q(x) కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ప్లస్ రిమైండర్ r(x) డివైడెడ్ బై g(x). ఓకే, సో ఇది రాసుకుంటాం. కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసరికి ఎంత? x² + 3x + 7 అండ్ నెక్స్ట్ r(f) రిమైండర్ ఏమొచ్చింది? 15x - 14 వచ్చింది, డివైడెడ్ బై g(x). ఏంది ఇక్కడ? x - 1 మల్టిప్లై విత్ x - 2. డన్. ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో చూసావా, టైప్ 1లో మనం మోడల్ నెంబర్ 1 డిస్కస్ చేసాం కదా, దాంట్లో అలా డివైడ్ చేయి. దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేస్తావు? a డివైడెడ్ బై x - 1 అండ్ ప్లస్ b డివైడెడ్ బై x - 2. బస్ a అండ్ b వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయి, ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయి. గాట్ ఇట్? క్లియర్? ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ అర్థమైందా? ఇంప్రాపర్ అంటాం, డిగ్రీస్ న్యూమరేటర్ డిగ్రీ గ్రేటర్ దెన్ ద డినామినేటర్ డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు డివిజన్ యూస్ చేసుకొని చేస్తాం మనం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో క్వాడ్రాటిక్ పై నుండి క్యూబిక్ కింద ఉంటే ఇలా చేస్తాం, నెక్స్ట్ పైన లీనియర్ ఉండి కింద క్వాడ్రాటిక్ ఉంటే ఇలా చేస్తాం. రిపీటెడ్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాం అది కూడా చేద్దాం. ఇది చూడు, దీంట్లో నీకు రిపీటెడ్ థింగ్ కూడా అర్థమవుతుంది. రిపీటెడ్గా థింగ్ ఎలా అర్థమవుతుంది అంటే యూ కెన్ సీ హియర్. ఎస్, యూ కెన్ సీ దీన్ని మనం x² - x + 1 డివైడెడ్ బై x + 1 ఇంటూ x - 1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, దీన్ని మనం ఎలా చేయాలి అంటే యూ కెన్ రిపీటెడ్గా ఉంది ఇది.
రిపీటెడ్గా ఇది ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటుందంటే px స్క్వేర్ ప్లస్ qx ప్లస్ r డివైడెడ్ బై దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది x ప్లస్ a అండ్ x ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఈ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది. ఈ ఫార్మేట్లో ఉన్నప్పుడు a డివైడెడ్ బై x ప్లస్ a కరెక్టే అండ్ b డివైడెడ్ బై వాట్ ఇది ఏదైతే ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందో అన్ని x ప్లస్ b రాసుకో అండ్ నెక్స్ట్ c డివైడెడ్ బై వాట్ x ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ రాసుకో బస్. ఓకే స్క్వేర్ రిపీటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా చేస్తాం మనం రిపీటెడ్గా ఉన్నప్పుడు. సో దెన్ యూ కెన్ రీడ్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అప్పుడు a డివైడెడ్ బై x ప్లస్ 1 అండ్ b డివైడెడ్ బై వాట్ x మైనస్ 1 అండ్ c డివైడెడ్ బై వాట్ x మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అనమాట. రిపీటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తాం, రిపీటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తాం. అండ్ ఇది ఫస్ట్ కాంబినేషన్, ఇది మనకు తెలిసిందే. Done. So you can see here LCM తీసుకో x square minus x plus 1 divided by x plus 1 multiply with x minus 1 whole square. A into ఇక్కడ కూడా LCM తీసుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా x plus 1 multiply with x minus 1 whole square. And next a into x plus 1 ఉంది, so x minus 1 whole square missing. And b into x minus 1 ఉంది, ఇంకొక x minus 1 is missing, x plus 1 is missing. And c ఉంది, that is x minus 1 whole square is missing, that is x plus 1 is missing. Done. So now what we need to do here, cancel this thing, cancel this thing. So మనకి ఏమొచ్చింది x square minus x plus 1 will be equal to a into x minus 1 whole square plus b into x minus 1 into x plus 2 x plus 1 and c into x plus 1. This is the story. Coefficients ని కంపారిజన్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేయి, that will be equal to a వాల్యూ ఏంటో చెప్పు, b వాల్యూ ఏంటో చెప్పు అండ్ c వాల్యూ ఏంటో చెప్పు. ఇది నార్మల్ రొటీన్ స్టోరీ. ఇక్కడ వరకు తెలియని స్టోరీ, దెన్ ఇది యూస్ చేసుకొని మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ చేయొచ్చు. అనిమే చూస్తారా వైరే? మళ్ళీ చెప్పండి. అరే కొంచెం మార్నింగ్ నుంచి ఉన్నాను, సో మళ్ళీ చెప్పండి అనే మాట మళ్ళీ అడుగుద్దు. జాగ్రత్తగా ఉండండి. 1:5 రేషియో నుంచి పక్కా క్వశ్చన్స్ వస్తాయా సార్? వస్తాయి. మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అవే ఉంటాయి. ఒక 2 క్వశ్చన్స్ అటు ఇటు అవ్వచ్చు, బట్ రిమైనింగ్ వస్తాయి. ఇందులో ఏం రాకెట్ సైన్స్ ఉందిరా, ఈ ఫార్మేట్ ఉంది, దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను, అలా రాశాను, రాసిన తర్వాత ఎల్సిఎం తీసుకున్నాను, ఎల్సిఎం ఈ రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇదంతా ఇందులో ఏం రాకెట్ సైన్స్ ఉంది, అందుకోసమే ఫార్ములా ముందు కూడా రాసి పెడుతున్నాను కదా నేను. ఓకే డన్. చలో లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఏబీసీస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. రిపీటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఇది. x మైనస్ వైని ఏమనుకుంటాం, ప్రాబిలిటీ సార్ ఇంట్రెస్టింగ్ సార్. వెళ్దాం ప్రాబిలిటీకి వెళ్దాం. ఈ క్వశ్చన్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్కి ఎలా చేస్తారు, x మైనస్ 3ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకోవాలంటే రిపీటెడ్గా ఉన్నప్పుడు y అనుకో, బస్ సరిపోతుంది. ఎల్సిఎం ఎలా చెప్పండి ఒరే, ఎల్సిఎం ఎలా చెప్పండి ఏంట్రా అమ్మా. సి ఇక్కడ x ప్లస్ 1 ఉందమ్మా, మొత్తం ఎల్సిఎం ఎంత x ప్లస్ 1 ఇంటూ x మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో దీనికోసం నేను ఏం కావాలి ఇక్కడ, ఏం చేయాలి ఇక్కడ అంటే రామ ఏ ఇంటూ ఎల్సిఎం ఇది రావాలి కాబట్టి x మైనస్ 1 ఇంటూ హోల్ స్క్వేర్ని, ఆల్రెడీ అక్కడ x ప్లస్ 1 ఉంది కదా, x మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ని మల్టిప్లికేషన్ చేశాను, డివైడ్ చేశాను. ఇగో ఇది దీన్ని మల్టిప్లై చేశాను, దీంతో డివైడ్ కూడా చేశాను. ఇప్పుడు చూడు జాగ్రత్తగా చెక్ చేయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కూడా x మైనస్ 1 ఉంది, ఒక x మైనస్ 1ని అండ్ ఒక x ప్లస్ 1తో మల్టిప్లికేషన్ చేశాను, అప్పుడు మళ్ళీ నాకు డినామినేటర్ ఇలాగే వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ x మైనస్ 1 ఉంది, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, x ప్లస్ 1తో డివైడ్ చేస్తాను, మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను. అదే అన్నమాట, అదే ఎల్సిఎం. అదే ప్లీజ్ రా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగకండి రా. ఓకే ఓకే
ఇంకో క్వశ్చన్ ఉండాలి కదరా. ఈ క్వశ్చన్ చేద్దాం నేను. See this question. బిఫోర్ క్లాస్ ఏమైందో కూడా నేను చూడలేదురా, మీరు ఏం అడుగుతున్నారు. యూ కెన్ సీ హియర్ x² + 3x + x - 3 to the power of 3. జస్ట్ అ మినిట్, నేను ఒకసారి చెప్తాను. మోస్ట్లీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అప్డేట్ చేస్తాను. టీమ్కి ఏమైనా గ్రూప్లో మెసేజ్ పెడతాను. నేనమే చూస్తారు లేదమ్మా, చూడండి. రిపీటెడ్ రూట్స్ దీన్ని కూడా ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. దట్ ఈస్ a/x - 3, b/x - 3 ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. దీన్ని a/x - 3 అలా రాసుకుంటే b + b/x - (² అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, నేను డైరెక్ట్ ఇంకొక వేలో చెప్తున్నాను చూడండి. దీన్ని మనం ఏమనుకుందాము అంటే, దీన్ని x - 3 ఏదైతే ఉందో లెట్ us suppose to take y అనుకుందాం. సో x విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, y + 3 అవుతుంది. రీప్లేస్ y + 3 (² and +3 into y + 3 and +7 అండ్ కింద ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం y³ రాసుకున్నాం. ఎవరికైనా ప్రాబ్లమా? అర్థమవుతుందా? x - 3 ప్లేస్లో y రాశాను, x ప్లేస్లో x + 3 పెట్టాను. ఓకే డన్. ఇది a + b (² ఫార్మేట్లో ఉంది. a² 9 + 6y + 3y + 9 + 7 డివైడెడ్ బై y³. సో మనకు ఏదైతే ఉందో y² వచ్చింది ప్లస్ 9y వచ్చింది, 9 + 9 18, 18 + 7 దట్ ఈస్ 25. ఓకే, డివైడెడ్ బై 9² వచ్చింది. ఇది వచ్చిందంటే రాజన్న వచ్చినాడు, ఈ అన్న వచ్చినాడు, ఒకసారి వెళ్ళిపోవమ్మా అన్నట్టు అది గుర్తొచ్చింది నాకు. ఓకే డన్. చలో y² డివైడెడ్ బై y³ డివైడ్ చేయి. 9y divided by y³, then 25 divided by y³. Okay done. So this get cancelled, 1 by y, 9 1 y² and 25 divided by y³. y అంటే ఎంత? that will be equal to అది రాద్దాం. y అంటే ఎంత ఏమనుకున్నాం మనం, x - 3 and plus 9 divided by x - 3 (² and will be equal to 25 divided by x - 3 x - cube. Bas. డన్. ఎస్, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈ ఫార్మాట్లో కూడా చేయొచ్చు రిపీటెడ్ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు. లేదు అంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చు అమ్మా, లేదు అంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఎలా సార్? దట్ ఈస్ x² + 3x + 7 డివైడెడ్ బై x - 3 (³ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? a డివైడెడ్ బై x - 3 అండ్ నెక్స్ట్ b డివైడెడ్ బై x - 3 (² అండ్ c డివైడెడ్ బై వాట్, x - 3 (³ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఎల్సిఎం తీసుకొని చేసినా కూడా ఏ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అవే ఇవి. ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 1, బి వాల్యూ వచ్చేసరికి 9, సి వాల్యూ వచ్చేసరికి 25 అవే ఇవి. ఓకే డన్. చలో ఫైనల్లీ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. బ్రేక్ ఆర్ కంటిన్యూ? జస్ట్ మినిట్, నేను గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇయర్ జస్ట్ మినిట్, మీకు గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తున్నాను.
ఓకే, లెట్ us టేక్ ఏ బ్రేక్, షార్ట్ బ్రేక్, ఒక టీ బ్రేక్ అనుకోండి. ఎస్, ఫ్యాక్టరేషన్ చెప్పండి సార్. ఫ్యాక్టరేషన్ ఏంట్రా? బ్రేక్ తీసుకుందామా? ఒక 10 minutes. అరే ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేశాను గ్రూప్లో, సో మీ పేపర్ అప్డేట్ అయిపోతుంది, యూ డూ నాట్ వరీ. చలో, ఎస్, ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకోండి, విల్ కమ్ బ్యాక్.
చలో ఎస్ గెస్ట్ పేపర్ గురించి ఆల్రెడీ నేను టీమ్కి చెప్పాను. విత్ ఇన్ ఒక 10 to 15 minutes అప్డేట్ చేసేస్తారు. ఓకే, ఓకేనా? హలో 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 హలో, వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ బ్రో. బోర్డ్కి ఏమైంది మళ్ళీ? అలసిపోయింది ఇది. డన్, చలో. చలో, మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్లోకి మీకు ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. అరే యార్, జస్ట్ ఎ మినిట్ గైస్, ఇది అలసిపోయింది బ్రో. ఫస్ట్ మన డేటా సేవ్ చేసుకుందాం, ఎందుకన్నా మంచిది. డిన్నర్కి బ్రేక్ ఆలోపు అయిపోవచ్చు. ఎస్, చేంజ్ చేస్తారమ్మా, అప్డేట్ చేస్తాను. దే ఆర్ లైక్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. పవన్ సార్, మీ స్టోరీ మళ్ళీ చెప్తారా? స్టోరీ ఆల్రెడీ దొరికేస్తుందమ్మా, చూసుకోండి, సరిపోద్ది. మేబీ టైం దొరికినప్పుడు చెప్తాను. దాని కంటిన్యూషన్, దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో తర్వాత చెప్దాము. బట్ ఆ స్టోరీ కావాలంటే మీకు నా పర్సనల్ ఛానల్లో దొరికేస్తుంది. యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ ఇఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే. అరే యార్ సార్, స్టిల్ నాట్ కెప్ట్ ఏ 1A PDF సార్, టెల్ దెమ్. అరే చెప్పేసాను రా. దే విల్ అప్డేట్ ఇట్, వెయిట్. దట్ టు ఇవాళ నాన్ వర్కింగ్ డే కాబట్టి కొంచెం డిలే అయింది. ఓకే, చలో. టుమారో ఓన్లీ సార్ అవర్ ఎగ్జామ్. అరే చెప్పేసాను రా, ఫాస్ట్గా అప్డేట్ చేయండి. చేసేస్తారు, కొంచెం టైం ఇవ్వండి, నేను చెప్పేసాను టీమ్కి. చలో, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ నుంచి మనకు 2 మార్క్స్కి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది. సో ఫైండ్ ద మీన్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద మీన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్క్రీట్ డేటా. సో ఫస్ట్ మనకు అన్గ్రూప్డ్ డేటా,
కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 3 టైప్ ఆఫ్ డేటాస్ ఉంటాయి. అన్గ్రూప్డ్ డేటా అంటే ఇది. ఓకే, అన్గ్రూప్డ్ డేటాలో మీన్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద మీన్ అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ హియర్. మీన్ డీవియేషన్ అడుగుతారు, కంటిన్యూస్ డేటానా లేకుంటే డిస్క్రీటా లేకుంటే అన్గ్రూప్డ్ డేటానా. దిస్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా. సో మీన్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీన్ డీవియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫర్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫర్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా the mean deviation will be equal to MD will be equal to ఏమవుతుందమ్మా summation of that is what xi minus x bar divided by n. ఇది నీ మీన్ డీవియేషన్ అవుతుంది. ఓకే, అన్గ్రూప్డ్ డేటాకి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్, ఇందులో మనకు xi ఏదైతే ఉందో మీన్ అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. n ఏదైతే ఉందో అది దొరికేస్తుంది మనకు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఏదైతే ఉందో మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సమ్ ఆఫ్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా మీన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 6 + 3 + 6 + 10 + 4 + 9 + 10 డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? 10 30 and 39 plus 3 42 divided by 6 that will be equal to 7. నా మీన్ వచ్చేసరికి 7 వచ్చేసింది. స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi minus x bar will be equal to calculated, which means first observation 3 minus 7, next observation 6 minus 7, and next observation that is 10 minus 7, and next observation 4 minus 7, next observation 9 minus 7, next observation that is 10 minus 7. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇక్కడ 4 అవుతుంది, 1 అవుతుంది, అండ్ 3 అవుతుంది, 3 అవుతుంది, అండ్ 2 + 3. సింప్లిఫై చేశారనుకో ఎంత వచ్చిందమ్మా? 6 10 15 16 వచ్చింది. అంతేనా? 16 వచ్చింది. అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇందులో పెట్టడమే. దట్ ఈస్ మీన్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎవరికైనా ఎర్రర్ ఉంటే నాకు చెప్పండి. 16 డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ 6. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సరిపోద్ది. డన్? ఎస్, గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్? డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ ద మీడియన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అబౌట్ ద మీడియన్ సేమ్, ఇది కూడా అన్గ్రూప్డ్ డేటా. అన్గ్రూప్డ్ డేటా మీన్ డీవియేషన్ కావాలంటే మళ్ళీ అగైన్ ద సేమ్ స్టోరీ. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? సమ్మేషన్ xi మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi, ఇక్కడ m తీసుకో, మీడియన్ బదులు ఇక్కడ m తీసుకో, డివైడెడ్ బై n తీసుకుంటా. బస్, నథింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ హియర్. బట్ ఇక్కడ మీడియన్ తీసుకునే బదులు అన్గ్రూప్డ్ డేటా మీడియన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు నీకు తెలియాలి. అన్గ్రూప్డ్ డేటా మీడియన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు? సార్ మిడిల్లో ఉన్నది మీడియన్ కదా సార్, దీనికి మిడిల్లో ఉన్నది 3 అంటే నో, ఇది కాదు. ప్రాపర్గా చెక్ చేయండి. ప్రాపర్గా ఏం చెక్ చేయాలి సార్ ఇక్కడ అంటే ఈ డేటా ప్రాపర్ ఆర్డర్లో ఉండాలి, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. అప్పుడు నీకు మీడియన్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ అవుతుంది. సో విచ్ మీన్స్ వాట్ హియర్? దట్ ఈస్ 2 వస్తుంది, దాని తర్వాత 3 వస్తుంది, అండ్ 4 వస్తుంది, 6 వస్తుంది, 9 వస్తుంది, 10 వస్తుంది, 13 వస్తుంది. ఆమె క్లియర్? ఇప్పుడు చూడు మీడియన్ ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ. సో దిస్ ఈ మిడిల్లో ఉన్నదాన్ని మీడియన్ అంటాం కదా, ఇది నా మీడియన్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 1 మీడియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. డన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటి? స్టెప్ నెంబర్ 2 is nothing but summation of each observation, that is xi minus m. That will be nothing but, so ungrouped data you can see here, and that is 4 minus 2 minus 6 modulus, and 3 minus 6 modulus, 4 minus 6 modulus, and modulus 6 minus 6 modulus, 9 minus 6 modulus, 10 minus 6 modulus, and next 13 minus 6 modulus. ఓకే, సో ఇక్కడ మరి ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 4 + 3 + 2 and 0 + 3 + 4 + 13 minus 6 కదా, 13 minus 6 అమ్మా ఇది. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు +7. దిస్ 6 + 10 అయిపోతుంది, 18 20 23 వచ్చింది. సో ఇందులో పెట్టు. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? ఇది 23 డివైడెడ్ బై క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎర్రర్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకోండి అమ్మా మీరు. 1 2 3 4 5 6 7. డన్.
ఎస్ అవుతారు, పాస్ కాదు, ఇంకా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఈ పీడిఎఫ్లో. 25 డివైడెడ్ బై 7, 25 డివైడెడ్ బై 7 అరే 10 అయిపోయిందిరా. అండ్ దస్ 8 + 8 4 + 8 దీంతో కలిపితే 10 అయిపోయింది, 20 అయిపోయింది. సో 20 + 3 23 కదా, 25 ఎలా వచ్చింది? ఇలా పీడిఎఫ్ పెడతానమ్మా. ఓకే చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద మీన్ డివియేషన్ ఫ్రమ్ ద మీన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్క్రీట్. అగైన్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా. ఓకే చేసేస్తారు కదా, దిస్ ఇస్ ద సేమ్ సిమిలర్ ఇందాక ఏదైతే చేసామో అదే అనమాట. ఎస్ చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా విచ్ ఇస్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా. ఫైండ్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఇది సో ఇది ఏంటిది, ఏ డేటా ఇది? దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఏ అన్గ్రూప్డ్ డేటా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు నువ్వు? మీరు ఇప్పుడు చెప్పే క్వశ్చన్ చేస్తే పక్కా 70+ వస్తాయమ్మా. అరే ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు, అవన్నీ అప్డేట్ అవుతుందమ్మా, జస్ట్ నాకు టైం ఇవ్వండి. ఆ లోపు మీరు వేరేది ఏమైనా చేయండి. స్టిల్ నేను డిమాండ్ చేసేసే వచ్చాను. చెప్పేశాను, సో చూసారు కూడా. ఓకేనా, మీరు వెరిఫై చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇక్కడికి రండి. ఫైండ్ ద వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. ఫాలోయింగ్ డేటా ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. అన్గ్రూప్డ్ డేటాకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వేరియన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? వేరియన్స్ వచ్చేస్తుంది, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా ఏదైతే ఉందో, అన్గ్రూప్డ్ డేటాకి వేరియన్స్ వచ్చేసరికి ఎలా వస్తుందంటే, వేరియన్స్ వచ్చేసి సిగ్మా x², దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేరియన్స్ అంటాం దీన్ని. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో, యూ కెన్ సీ హియర్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఇందాక మనం ఏదైతే చూసామో xi మైనస్ x బార్ దీని స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే డివైడెడ్ బై n అవుతుంది. ఇది డిస్క్రీట్. గాట్ ఇట్? క్లియర్? సో ఫస్ట్ స్టెప్ అందులో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? అగైన్ సేమ్ కానీ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 5 × 12 × 3 × 18 × 6 × 8 × 2 × 10 డివైడెడ్ బై ఎంత? 1 2 3 4 5 6 7 8. సో 20 అయిపోతుంది. అండ్ ఇది 40 అయిపోతుంది. 40 అండ్ 40 56 అయిపోతుంది. ఇది 20, ఇది 20, 40 56, 56 + 5 61, 61 + 3 64, 64 divided by 8, 8 8 is 64. That mean is given to us 64. That mean is given to us 8. ఈ పీడిఎఫ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేనే పెడతాను, ఆగండి. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ వన్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ దట్ థింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సమ్మేషన్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్వియస్లీ నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి దట్ యూ కెన్ సీ హియర్ xi minus x bar whole square, that is nothing but first one, that is 5 minus 8 whole square, and next 12 minus 8 whole square, and next 3 minus 8 whole square, and next will be equal to 18 minus 8 whole square, and next that is equal to 6 minus 8 whole square, and next 8 minus 8 whole square, and next 2 minus 8 whole square, and next 10 minus 8 whole square. దీన్ని సింప్లిఫై చేయి. ఈ వాల్యూ ఏంటో చెప్పు నాకు, దెన్ దీనిలో నుంచి ఇది వచ్చేస్తుంది. సమ్మేషన్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ మొత్తం సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఉందో దట్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వచ్చేసరికి 8. డన్. గాట్ ఇట్? సో యూ కెన్ సీ దీని సమ్మేషన్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేట్ చేసి అంతా యాడ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టండి, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. సో సిమిలర్లీ ఇది కూడా అంతే, సేమ్ ఫార్మాట్ బట్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే ఎస్. వేరియన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా? 24.25. వేరియన్స్ అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏదైతే ఆన్సర్ వచ్చిందో అది అనమాట, సిగ్మా x హోల్ స్క్వేర్. సిగ్మా x
ఏదైతే ఉందో సిగ్మా ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో మీకు దానికి అండర్ రూట్ చేస్తే నీకు అది వచ్చేస్తుంది 194. ఓకే 194లోకి అది పెట్టేసాం అనుకో. ఎస్ ఇవి ప్రిడిక్టెడ్స్ అమ్మా. ఎస్ ప్రిడిక్టెడ్. 24.25 ఏంటి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆర్ వేరియన్స్. whatever you will get, that is your answer. Next one, find the mean deviation about the mean for the following data. ఇక్కడ చూడు, ఇది కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, కంటిన్యూస్ కాదు, డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇదేంటి డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇందాక నేను చెప్పింది అంతా అన్గ్రూప్డ్కి. ఇప్పుడు చూడు, మీన్ డీవియేషన్ దేనికి అడుగుతున్నాడు? డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి అడుగుతున్నాడు. ఫర్ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్ డీవియేషన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్? అప్పుడు కూడా అదే కహాని. దట్ ఈస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ xi మైనస్ విల్ బి ద ఈక్వల్ టు వాట్? x బార్ డివైడెడ్ బై n. డన్. డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ చేస్తే ఓకేనా సార్? డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్, అచ్చా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కింద పీడిఎఫా? ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ కింద అవి కూడా చేయొచ్చు, మోస్ట్లీ అవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఈరోజు సెషన్ ఏదైతే ఉందో అది చూసుకోండి సరిపోతుంది. ఎస్ మీన్ డీవియేషన్ పడుతుంది. అరే ఇక్కడ FI ఈజ్ మిస్సింగ్ రే. దిస్ ఇస్ వాట్ మీన్ డీవియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఇది. ఓకే అబౌట్ ద మీన్. టీజీ ఫస్ట్ ఇయర్ గెస్ట్ పేపర్స్ ఆర్ పిన్డ్. అగో చూడండి, టీమ్ నుంచి అప్డేట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇయర్ గెస్ట్ పేపర్స్ ఆర్ పిన్డ్ ఇన్ 1 month. చూసుకోండి, మీ ఫస్ట్ ఇయర్ పేపర్ అయిపోయింది, స్టార్టెడ్ అయిపోయింది. కమ్స్ టు ద డిస్కషన్. ఫస్ట్ థింగ్, ఇక్కడ కూడా మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ స్టెప్, ఇక్కడ కూడా మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ FI ఇంటూ XI డివైడెడ్ బై n. ఆర్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇలా కూడా రాస్తాం కదా, సమ్మేషన్ ఆఫ్ FI ఇంటూ XI డివైడెడ్ బై n అని, డివైడెడ్ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ FI. డైరెక్ట్ మీన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో అది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే XI ఇంటూ FI ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నేను టేబుల్గా ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేయొచ్చు, నేను ఇక్కడే రాసేస్తున్నాను. బట్ మీరు కావాలంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో ప్రాపర్గా గీయండి. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 12, 40, 70 అండ్ 48, 80, 75. ఓకే, సో ఇందులో నుంచి మనకు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ వచ్చేస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంత? 40 + 40 120. 120 ఇక్కడ 140, 120 140 260. 260 + 5 265. 265 plus 265 60. 265 plus 60 325. 325 divided by sum of all the frequencies. This is will be equal to 16 and 12. 16 plus 2 18 అయిపోతుంది, then 12 అయిపోతుంది, 20 20 30 40 అయిపోతుంది. Yes, you can check here. 70 sir. ఏం 70? మీన్ 70 వచ్చిందా? ఎస్ వస్తాయమ్మా. 325. ఎస్ వెరీ గుడ్. ఇందులో నుంచి మీన్ వచ్చేసిందా? మీన్ వచ్చిన తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ థింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టేబులర్ కాలం పెట్టేసుకోండి అమ్మా. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? XI దెన్ FI దెన్ XI ఇంటూ FI అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి XI X బార్ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాక అండ్ దట్స్ ఇట్. ఇది మన టేబులర్ కాలం ఏదైతే ఉందో అలా పెట్టుకుంటాం. గాట్ ఇట్? సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇలా చేసిన తర్వాత సమ్మేషన్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 257 8 10 35. 8 10 35. నెక్స్ట్ 6 8 10 6 8 2 10 6 8 2. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి 12 40 70 48 80 75 70. ఇక్కడ నేను 75 వేసానా? అరే ఇక్కడ 70 కదరా, అప్పుడు 320 వస్తుంది. 0 0 గెట్ క్యాన్సిల్, 8 అవుతుంది. 8 అవుతుంది. ఎస్ 8 అవుతుంది. సో దెన్ ఇదేమవుతుంది? అప్పుడు మీన్ ఏమైంది మనకు? మీన్ వచ్చేసరికి 8 అయింది. 8 అయినప్పుడు దిస్ మైనస్ దిస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 2 - 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6 అయిపోతుంది. 5 - 8 3 అయిపోతుంది. 7 - 1 7 - 8 1 అయిపోతుంది. 8 - 8 0 అయిపోతుంది. అండ్ 10 - 8 2 అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 35 - 8 35 - 8 35 ఏనారా ఇది? ఓకే 35
35 minus 8 అంటే then we have 3 27 అయిపోతుంది. డన్. ఈ సమ్మేషన్ తెలిసిందా? ఇప్పుడు చెక్ చేసుకో. దట్ విల్ బి ద ఈక్వల్ టు 33 అయిపోయింది. ఏమైపోయింది? 33 అయిపోయింది. సో మీన్ డీవియేషన్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi ఇంటూ xi x బార్ డివైడెడ్ బై n. ఓకే, డన్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ ఇంకొక టేబుల్ కూడా కావాలి కదా, రైట్, ఇంకొకటి కూడా కావాలి కదా. సో దట్ ఈస్ fi ఇంటూ xi x బార్. డన్. ఇది fi ఇంటూ xi x బార్ అంటే దిస్ 6 + 6 36, 6 ఇంటూ 6 36 అయిపోతుంది. 8 ఇంటూ 24 అండ్ 10 అండ్ 6 0 అండ్ 16 అండ్ 2 ఇంటూ 27 అంటే 54. డన్. ఇప్పుడు ఈ సమ్ కావాలి. యాక్చువల్లీ ఈ సమ్ అవసరం లేదు మనకి, ఈ సమ్ కావాలి మనకు. 60 70 ప్లస్ 50 20 130 140 ప్లస్ దిస్ ఇస్ 150 అయిపోయింది. చెక్ చేసుకోండి అమ్మా, ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎర్రర్ ఉంటే చెప్పండి. 150 అయిపోయింది. డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ విల్ బి వచ్చేసరికి ఎంత వచ్చిందిరా? 4 కదా, 4 అయిపోయింది. దట్ ఈస్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్? yes, 4 3s are 12, 3 point whatever. క్యాలిక్యులేషన్ వేస్ట్ చేయకూడదు, చూడండి, టైం వేస్ట్ చేయకూడదు మనం. సో ఇందాక ఏదైతే మనం నార్మల్ అన్గ్రూప్ డేటా వచ్చినప్పుడు ఏదైతే మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామో, మీన్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామో, ఇక్కడ ఏదైతే ఉంది చూసావా, fi లేదు, రైట్. డిస్క్రీట్ ఇచ్చినప్పుడు fi ఉంటుంది, బస్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి. fi లేదు, డిస్క్రీట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఉందో fi యాడ్ అవుతుంది, బస్ అదే మీన్ డీవియేషన్కి. డన్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ ఏదైతే ఉందో కంటిన్యూస్ సంబంధించింది మీన్ డీవియేషన్. ఇది చూడు, ఇది కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట. ఇదేంటి? కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీన్ డీవియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది చెప్పేస్తే మీకు మీన్ డీవియేషన్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ అయిపోతుంది. కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కహాని. బట్ మీన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అదేంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi ఇంటూ xi మైనస్ దట్ ఈస్ విల్ బి ద ఈక్వల్ టు m డివైడెడ్ బై వాట్ n. ఆర్ దీన్ని మనం సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi అని కూడా రాసుకో. m అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మీన్ తీసుకున్నప్పుడు మీన్, మీడియం తీసుకుంటే మీడియం. డన్. అండర్స్టూడ్? కంటిన్యూస్ సేమ్ కహాని. fi ఇంటూ xi మైనస్ m అండ్ దిస్ కంటిన్యూస్కి మీన్కి మీడియన్కి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఐ హోప్ యూ నో దట్ మీడియన్కి మీన్కి ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్లాస్లో అవే వస్తాయా సార్? ఎస్, వస్తాయమ్మా. ఓకే, ఎస్. మనకేమేం కావాలి ఇప్పుడు? మనకేమేం కావాలి? మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ ద మీన్ అన్నాడు కదా. సో మనకి మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి ఫస్ట్. ఇక్కడ అబౌట్ ద మీన్ అన్నాడు, సో మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. మీన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్, అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో నుంచి యూస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయి. l ప్లస్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? l ప్లస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi ఇంటూ di డివైడెడ్ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi ఇంటూ i మల్టిప్లై విత్ h. di విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? xi మైనస్ a అజ్యూమ్డ్ మీన్ డివైడెడ్ బై ఏదైతే ఉందో h. గాట్ ఇట్? ఇది నీ డీవియేషన్. h ఏదైతే ఉందో తెలుసు నీకు అవన్నీ. చూద్దాం. సో మనకి ఏదైతే ఇచ్చిందో క్లాస్ ఇంటర్వెల్, దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ fi అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది xi. సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి చూడు, 0 to 10 అలా 40 to 50, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. నెక్స్ట్ fi వచ్చేసరికి ఏంటి ఇక్కడ? 5 8 15 16 6, 5 8 15 16 6. xi అంటే ఏంటి? మిడ్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? దీనికి మిడ్ వాల్యూ 0 + 10 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈస్ 5 అయిపోతుంది. ఇది 15 అయిపోతుంది, ఇది 25 అయిపోతుంది, ఇది 35 అయిపోతుంది, ఇది 45 అయిపోతుంది. డన్. ఎస్, ఓకే, డన్. fi ఇంటూ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం. క్యాలిక్యులేట్ చేశాక మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? di క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. di విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకుంటాం? xi మైనస్ a డివైడెడ్ బై h తీసుకుంటాం. h అనేది ఇక్కడ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అది. ఒక మీన్ని మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. అజ్యూమ్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ మై a అనుకుంటున్నాం, అజ్యూమ్డ్ మీన్.
ఇది ఏ అనుకుంటున్నాను. సో చెయ్యి ఇప్పుడు. దిస్ ఇస్ మై డీవియేషన్ ఎంత అవుతుంది, డీవియేషన్ వచ్చేసరికి 5 minus 25. 5 minus 25 divided by 10. 5 minus 25 divided by 10 అంటే that is nothing but 20. Minus 20 divided by 10 అంటే that is equal to -2. Minus 20 divided by 10 అంటే -2. అర్థమవుతుందా? xi వాల్యూ వచ్చేసరికి 5 అమ్మ, ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 25 అమ్మ, అండ్ h వాల్యూ వచ్చేసరికి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. గాట్ ఇట్? క్లియర్? -2. అండ్ 15 minus 25 divided by 10. 15 minus 25 అంటే 10 ఉంటుంది, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -1. ఇది 0, ఇది వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ +1, 1, ఇది వచ్చేసరికి 2 ఉంటుంది. డన్. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ fi ఇంటూ డిఐ కూడా కావాలి. fi ఇంటూ డిఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. fi ఇంటూ డిఐ, fi ఇంటూ డిఐ -10, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -8, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 16, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 12. డన్. అయిపోయిందా? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎంత, ఇక్కడ నుంచి summation of all the frequencies will be equal to ఎంతమ్మా 22 plus 8 30 plus 20 50. What about this sum? ఈ sum ఎంత, that is nothing but -18 plus 18 get cancel అయిపోతుంది, 10 ఉంటుంది. ఓకే, 10 ఉంటుంది. So let's come back to this point. ఇక్కడికి రండి. సో యు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూస్ ఓవర్ హియర్. సో యూ కెన్ సే లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ దట్ ఏదైతే ఉందో, లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ దట్ మీన్. ఇక్కడ లోవర్ లిమిట్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు? అజ్యూమ్డ్ మీన్. ఓకే, డన్. చలో నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ అజ్యూమ్డ్ మీన్ ఎంత అనుకున్నాం మనం? 25 ప్లస్ this will be equal to ఎంత? డన్. ఇదెంత వచ్చింది? 10 వచ్చింది. 10 divided by 50. 0 get cancel, multiply with 10 kada. 10, that is 5 2s. So which I am getting as 27 వచ్చింది. ఓకే, మీన్ వచ్చేసరికి 27 వచ్చింది. సో ఇంకొక కాలం అటాచ్ చేయండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ xi minus m. m వాల్యూ వచ్చేసరికి 27. ఇక్కడ m వాల్యూ వచ్చేసరికి 27. m వాల్యూ 27 అంటే 5 minus 27 minus 22, that is 22 అయిపోతుంది. 15 minus 27, that is 5 plus 7, that is 14 అయిపోతుంది. 5 plus 7 కదా, 5 plus 27 కదా, 5 plus 7 12 అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 25 minus 2 అయిపోతుంది. 35 minus 27, 35 minus 27 is 8 అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 45 minus 27 is nothing but ఏమవుతుందమ్మా, 45 minus 27 ఇక్కడ 3 అండ్ ఫిర్ 15 18 అయిపోతుంది. దీన్ని సింప్లీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎర్రర్ ఉంటే చూసుకోండి అమ్మా. 10 అయిపోతుంది, ఇది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 30 40 అయిపోతుంది. 40 plus 10 50, 50 plus 72 అయిపోతుంది. Did you guys are getting 72 or not? సో ఇది 72. అరే ఇంకా ఉందిరా. దెన్ మనకి మళ్ళీ fi ఇంటూ xi మైనస్ m చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఈ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మనకి ఈ సమ్ అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. వాహ్, $110 వైజాగ్ కదా, 10 11 110 1696 30 16 8 जा 128 108. దీని సమ్ కావాలి. దీని సమ్ కావాలి. ఈ సమ్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ
ఇక్కడ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్ హియర్. ఎంత ఇదెంత 50 50 9.44 వచ్చిందా? Can you say when the classes end? After finishing all this 472. Okay. Shaikh Aishu and Chalku Lakshmi Nasimha. What is your answer? Then simplify jesa adi nee answer. Got it? The variance and standard deviation of the following discrete frequency distribution. 9.44. Okay. Done. Good. వేరియన్స్ డిస్క్రీట్ డేటా ఈ క్వశ్చన్ చేస్తాం కదా మనం. ఇందాక ఏదైతే చేసామో దానికి ఎఫ్ఐ యాడ్ అవుతుంది అంతే. వేరియన్స్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఐ, దట్ ఈస్ ఎక్స్ఐ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ. ఇదే ఇందాక ఏదైతే ఉందో దానికి ఎఫ్ఐ యాడ్ అవుతుందమ్మా బస్. ఓకే, సో మీరు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఈ డిస్క్రీట్కి మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత సమ్ ఆఫ్ దట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. చేసేస్తారా? ఇది చెప్పాలా? డన్, చేసేస్తారా? చలో నేను కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోతాను. దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఇదేంటి? మీన్ డివియేషన్ ఫ్రమ్ ద మీన్. ఐ థింక్ ఇది చేసేస్తాం మనం. స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్. ఇందాక మనం చేసిన మెథడ్ ఏదైతే ఉందో అదే స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్. Done. Next one, the variance and standard deviation of the following thing. Continuous frequency. ఏం జరుగుతుంది రే చాట్ సెక్షన్లో? ఇది కంటిన్యూస్ వేరియన్స్ చేయలేదు మనం. వేరియన్స్ చూడండి, దీన్ని కంటిన్యూస్ వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిఎఫ్డి. ఓకే, కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడు దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇందాక ఏదైతే చేసామో మనం అలాగే ఉంటుంది, బట్ కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. చూడండి ఆ మోడిఫికేషన్స్ ఏంటో. దట్ ఈస్ సిగ్మా ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ క్లాస్ సైజ్ హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ యుఐ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ యుఐ డివైడెడ్ బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దీనికి ఏదైతే ఉందో అదనమాట. ఎస్, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా రాస్తారు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. హెచ్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్. సో అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఈ ఎన్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఎన్ లోపలికి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ యుఐ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకా హోల్ స్క్వేర్ కాదు రే, యుఐకి మాత్రం హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ సమ్మేషన్ ఇంటూ ఎఫ్ఐ యుఐ హోల్ స్క్వేర్. సో బాక్స్ పెట్టాలి. సో ఏమేం బాక్స్లో ఉండాలంటే ఎక్స్ఐ ఎఫ్ఐ, నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఏదైతే క్లోజర్ ఇచ్చాడో చూడండి అమ్మా. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎఫ్ఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ ఆర్ యుఐ చేసుకోండి. ui will be equal to di minus a divided by di minus a కాదురా, అజ్యూమ్డ్ మీన్ కదా, xi minus a divided by h అయిపోతుంది. దెన్ అగైన్ fi ui, ఈ డేటా ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి, అండ్ fi ui హోల్ స్క్వేర్. సో అప్పుడు ఈ డేటా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అండ్ ఈ డేటా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ అండ్ యూ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇది రెండు ఫిల్ అయిపోతాయి. దెన్ రిమైనింగ్ వచ్చేసరికి ఫిల్ అయిపోతుంది. గాట్ ఇట్? చేసేస్తారా? ఇది 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 అండ్ 40 to 50. FI వచ్చేసరికి ఇక్కడ 5, 8, 15, 16, 6. నెక్స్ట్ మిడ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 5, 15, 25, 35,
45. ఇది నా అజ్యూమ్డ్ మీన్. సో దాంట్లో నుంచి ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. దాని తర్వాత ఎఫ్ఐ యూఐ మల్టిప్లికేషన్ చేయి. దాని తర్వాత యూఐని హోల్ స్క్వేర్ చేసుకో. ఇంకొక బెటర్గా రాసుకోవాలంటే యూఐని హోల్ స్క్వేర్ చేసుకొని మల్టిప్లికేషన్ చేసుకో. డన్. ఎస్, ఇది కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ప్రాబ్లం. చలో నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద ప్రాబబిలిటీ. ప్రాబబిలిటీతో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ 2 వస్తాయి, ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. పీడిఎఫ్ చేసి పెట్టండి సార్. ఇందులో 2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, 7 మార్క్స్. ఆల్రెడీ ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది, మీరు ఆ పీడిఎఫ్ మీకు కనిపించలేదు అనుకుంటాను. లాస్ట్లో 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 2A అని చేశాను నేను. 2A మ్యాథ్స్ 2Aకి సంబంధించింది 7 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెక్చర్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఆ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది. అందులో 2 మార్క్స్ వరుసగా, 4 మార్క్స్ వరుసగా, 7 మార్క్స్ వరుసగా ఉంటాయి. సో వెళ్ళి చూసుకో ఆ పీడిఎఫ్. లేదు అంటే ఇది చాప్టర్ వైజ్ నేను పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పీడిఎఫ్ కూడా చూసుకున్నా పర్లేదు. డన్. చలో ప్రాబిలిటీ స్టార్ట్ చేస్తుందమ్మా. అరే 1000 చేసేయండి అటెండెన్స్. ఐ కెన్ సీ 982. చూసామా? ఓకే, వెరీ గుడ్. చలో మేక్ ఇట్ 1000. ప్రాబబిలిటీలో ఇందులో చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అయి ఉంటాయి. యూ నీడ్ నాట్ టు వర్రీ. ఏబి ఆర్ ద ఈవెంట్స్ అనుకుంటే ఇఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి విల్ బి ఈక్వల్ టు 0.3. ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ఏ డస్ నాట్ అక్కర్. ఓకే, అండ్ నైదర్ ఏ నార్ బి అక్కర్. అంటే ఏ యూనియన్ బి కాంప్లిమెంట్, ఐదర్ ఏ నార్ బి అక్కర్. చెప్పండి. సో మనల్ని అడిగేది ఏంటి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఏ ఇచ్చాడు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఏ ఇంత 0.5 అని ఇచ్చాడు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బి వచ్చేసరికి 0.4 అని ఇచ్చాడు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కూడా ఇచ్చాడు. ఎంత? 0.3 అని ఇచ్చాడు. సో వాట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ నాట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అని అడుగుతున్నాడు. అండ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఏ యూనియన్ బి నైదర్ అంటున్నాడు. ఎంత? నైదర్ ఆర్ నార్ అంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ ద కేస్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఏ plus probability of a not occurring A, which is always equal to 1. So probability of a not occurring will be equal to 1 minus probability of an A, which is nothing but 1 minus 0.5, which is nothing but 0.5. Let us move on to the next one. Probability of a not occurring, that is A union B complement, will be nothing but దీన్ని కూడా ఎలా రాసుకోవచ్చు? Probability of an A union B అని రాసుకోవచ్చు. Probability of an A union B ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్? Probability of an A union B is nothing but probability of an A plus probability of an B minus probability of an A intersection B. Sir, you know each and every value, 0.5 and that is 0.4 and 0.3. That will be nothing but 0.9 minus 0.3, which is equal to 0.6. So appudu probability of a not occurring neither A union B complement will be equal to 1 minus 0.6. That will be equal to 0.4. Done. Understood? Done. Chalo. Let's move forward to the next question. If A and B are independent event, probability of an A and probability of an B is 0.5. Find the probability of A given B, probability of B given A, and probability of an A intersection B, probability of A union B. So these are independent event. Independent event అంటే మీకు డౌట్ రావాలి, సార్ ఇక్కడ A union B కావాలంటే ఇది కావాలి, ఇది ఇవ్వలేదు కదా సార్ క్వశ్చన్ లో అంటే whenever A and B are independent event అనుకుంటే, independent events అనుకుంటే that is probability of an A intersection B ఏమవుతుంది సార్ అంటే probability of an A multiply with probability of a B అవుతుంది. డన్. ఇది కాన్సెప్ట్. ఇది కాన్సెప్ట్. సో హియర్ ఫస్ట్ థింగ్ probability of an A given by A given B, that is nothing but దీన్ని ఎలా రాస్తాం? probability of an A intersection B divided by probability of a B.
So this can be written as probability of an A intersection B ante probability of an A intersection B that will be independent annappudu probability of an B ఇది get cancelled. This will be equal to probability of an A. This will be equal to enta sir 0.2 khatam. Similarly probability of B given A ఇలాగే దీన్ని కూడా అలా రాసుకుంటే నేను డైరెక్ట్ రాసేనా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఏ అని ఎస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఏ ఏదైతే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి అంటే ఏ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ బి అంటే డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0.5 నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి probability of A intersection B is probability of an A multiply with probability of an B which is will be equal to 0.2 multiply with 0.5 that is equal to 0.10. Next fourth one probability of A union B will be equal to manaku telusu probability of an A plus probability of an B minus probability of an A intersection B. A intersection B ipude calculate chesamu that is 0.2 plus 0.5 minus 0.10 that is 0.70 that will be nothing but 0.60. Done. Got it? Next question కి సేమ్ కహాని నథింగ్ ఇస్ గివెన్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్ అని ఇచ్చాడు ఇండిపెండెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ థింగ్ ఓకే సార్ ఇదేంటి సార్ మరి ఇది డిఫరెంట్ ఉందంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఏ డాష్ ఇంటర్సెక్షన్ బి డాష్ సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటాము అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉంటే యూనియన్ రాసుకుంటాము అండ్ సపరేట్ ఉంటే మొత్తానికి రాసుకుంటాము దట్ మీన్స్ 1 బై ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు ఇండైరెక్ట్గా డన్ సార్ థ్యాంక్ యూ డిస్క్రిప్షన్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత రా డన్ యూ కెన్ సీ సో యూ యూనియన్ బి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి తెలుసు ఇప్పటివరకు మనం చేసిన క్వశ్చన్స్ ఇది నథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇండిపెండెంట్ అన్నాడు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి వచ్చేస్తుంది ఇందులో ఇది వచ్చేస్తే ఏ యూనియన్ బి వచ్చేస్తుంది గివెన్ బి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ ఏ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎస్ ఓకే డన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ probability of if A and B are two events probability of A union B probability of an A intersection B is 0.5 find the value of a what probability of an A dash plus probability of a dash అమ్మాయిది plus probability of a B dash క్యాలిక్యులేట్ చేయండి హాయ్ PDF. Thank you, Shiv Edit. A B are two events ఇచ్చాడు ఇంటర్సెక్షన్ B ఇచ్చాడు ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అరే छोटा बच्चा క్వశ్చన్ కదా దీంట్లో డౌట్ ఏంటి we know that first question we know that probability of an A union B will be equal to probability of an A plus probability of a B minus probability of an A intersection B done so probability of an A union B enta 0.65 ఇచ్చాడు this will be equal to probability of an A plus probability of an B and this is given to us 0.15 so from that probability of an A plus probability of an B is equals to 0.65 plus 0.15 so probability of an A plus probability of an B will be equal to ఏమవుతుంది 0.8 అవుతుంది బట్ మనల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమండి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లస్ దీన్ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా 1 minus probability of an complement 0.8 okay that is
2 minus 0.8 probability of a not occurring A, probability of a not occurring B. సో ఇందులో నుంచి ఏమొస్తుందమ్మా, రైట్ 2 ప్రాబబిలిటీస్ కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ ఉండొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.2. డన్. Next, A, B, C are independent event of a such experiment. Probability of an this calculate చేయాలంట. 0.8 ఇది 0.8. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా, ఇండిపెండెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఏ మల్టిప్లై విత్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ బి డాష్ మల్టిప్లై విత్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సి డాష్, ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఎస్, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కాదు, వస్తాయి. దక్షిత. ఓకే, ఇది వచ్చేస్తుంది. దీని తర్వాత మనకి ఇదేమొస్తుందమ్మా, దట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఏ డాష్ మల్టిప్లై విత్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ బి మల్టిప్లై విత్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సి డాష్. దాంట్లో నుంచి ఇది ఇలా రాసుకోవచ్చు. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ డాష్ మల్టిప్లై విత్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ బి డాష్ మల్టిప్లై విత్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సి డాష్. ఎస్, డన్. ఓకే, సో దీంట్లో నుంచి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బి డాష్ 1 డివైడెడ్ బై అలా చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. డన్, గాట్ ఇట్. చలో, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సార్ తీరం అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు ఇంకా. I have doubt. What's your doubt? Tell me. నీ లెసన్స్ ఉన్నాయి సార్, లాస్ట్ లెసన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అంతే. చలో అయిపోగొట్టేద్దాం, నో వరీస్. ఏ బ్యాగ్ కంటెంట్స్ 12 rupees coins, 12 2 rupee coins, 7 1 rupee coins and 4 1.5 rupee coin. Okay, if the 3 coins selected at randomly, find the probability of that the sum of the each coins is maximum, the sum of the 3 coins are minimum, then each coin is to be different value. Okay, if 3 coins are chosen randomly, total ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా మనకి 12 వచ్చేసరికి 2 rupees coins ఉన్నాయి, అండ్ 7 వచ్చేసరికి 1 rupee coin ఉన్నాయి, అండ్ ఇంకేమున్నాయి 4 వచ్చేసరికి ఎన్ని 1.5 rupee coins ఉన్నాయి. టోటల్ మనకి ఎన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ కాయిన్స్ వచ్చేసరికి ఎన్ని ఉన్నాయి, రైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 19, దట్ ఈస్ 23 ఉన్నాయి. ఓకే, మన నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్ స్పేస్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్ స్పేస్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఈ 23 కాయిన్స్లో నుంచి 3 కాయిన్స్ పిక్ చేయాలి అంటే 23C3. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద సమ్ ఆఫ్ ద 3 కాయిన్స్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం. ఏ అనేది ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో మ్యాక్సిమం సమ్ ఏదైతే ఉందో మ్యాక్సిమం రావడానికి పిక్ చేసుకునే కాయిన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసావు అనుకో, మ్యాక్సిమం రావాలంటే 3 కాయిన్స్ నేను డెఫినెట్గా ఇందులో నుంచి పిక్ చేసుకుంటాను. అప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుంది, 6 రూపీస్ నా చేతిలో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అమౌంట్. ఇందులో నుంచి పిక్ చేసుకున్నాను అనుకో 3 రూపాయలే ఉంటుంది, ఇందులో పిక్ చేసుకున్నాను అనుకో 1.5 రూపీసే ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇందులో నుంచి వస్తుంది. అంటే ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఏమున్నాయి, టు పిక్ ద మ్యాక్సిమం. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 12 ఉన్నాయి. 12 నుంచి మనం 3 పిక్ చేసుకో, 12C3. ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అండ్ గెట్టింగ్ దట్ ఈవెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్ స్పేస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్ స్పేస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 12C3 డివైడెడ్ బై 23C3.
ఎస్, ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. నౌ ఐ గెస్ చూడండి, చెక్ చేయండి. నౌ ఇట్స్ కమింగ్. వేరే మైక్ రీప్లేస్ చేశాను. చెక్. ఎస్, మీరు చెప్పేతో వస్తే ఎక్స్ట్రా కూడా రాయొచ్చు సార్. ఎస్, రాయొచ్చు. నో వాయిస్. ఐ థింక్ సో. నౌ ఇట్స్ క్లియర్. 1/3 1/4 ఇది ఎవరికైనా గుర్తుందా? వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, 1/3 ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్. ఓకే, సో ప్రాబబిలిటీ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ 1/4 కాదు, 1/4 ఐ గెస్. 1/2 కాదు, 1/4, 3 4 అలా గుర్తుంది నాకు. ఎస్, ఇవి ప్రిపేర్ అయితే చాలా. ఎస్, చాలు. రైట్. Focus. Probability of A solves will be equal to 1/3. Probability of a B solves will be equal to 1/4. And probability of the probability of the sum being solved. Being solved అంటే దట్ ఈస్ సాల్వ్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. మనం ఉల్టా వెళ్దాం, నాట్ సాల్వ్డ్కి వెళ్దాం. ఏంటి? నాట్ సాల్వ్డ్కి వెళ్దాం. So this will be equal to, not solve means 1 minus not solve. A solve చేయలేదు, B కూడా సాల్వ్ చేయలేదు. మైనస్ దిస్ ఇస్ A ఇంటర్సెక్షన్, ఇద్దరు సాల్వ్ చేయలేదు. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇండిపెండెంట్ అంటున్నాడు. ఎక్కడ బోత్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అంటున్నాడు. అన్నప్పుడు 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ A కాంప్లిమెంట్ మల్టిప్లై విత్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ B కాంప్లిమెంట్. డన్. ఇప్పుడు ఇది తెలిస్తే దీనిలో నుంచి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ A వచ్చేసరికి 1 మైనస్ 1/3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2/3. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ B వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? B కాంప్లిమెంట్ 1 మైనస్ 1/4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3/4. దాట్స్ ఇట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ సాల్వ్డ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ 1 మైనస్ 2/3 మల్టిప్లై విత్ 3/4. Then yes, 2 get cancelled, 3 get cancelled. 1 minus 1/2, which is equal to 1/2. సార్ మీరు చెప్పే క్లాస్ వస్తే సార్ కూడా రాయొచ్చు. ఎస్, రాయొచ్చు. సంజన. డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. AB are the 3 horses in a race. The probability of A, ఇది छोटा बच्चा क्वेश्चन रे. The probability of a horse A wins will be equal to what? Twice of a probability of a B. The probability of a B will be equal to twice of probability of a C. What are the probability of A, B, C వచ్చేసరికి అడుగుతున్నాడు. Sum of all the probabilities will be equal to 1 కదా. Sum of all the probabilities will be equal to 1 కదా. దాంట్లో నుంచి సింప్లిఫై చేయండి, సరిపోతుంది. పేపర్ హార్డ్ రాదు, మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో అదే వస్తుంది, మీరేం టెన్షన్ పడకండి. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ A ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ B ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ C విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, దీంట్లో పెట్టేసేయండి ఇవన్నీ వాల్యూస్, పుట్ ద వాల్యూస్, గెట్ ద ఆన్సర్, అంతే. అన్స్టాపబుల్తో 1 ర్యాంక్ వస్తుంది. 1K ఎందుకు, 10K ఎందుకు, 1K కూడా రావచ్చు. మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. టీఎస్కి కాదా? ఎవరు చెప్పారు టీఎస్ కాదా? బోత్ అమ్మా, ఏపీ అండ్ టీఎస్. డన్. చేసేస్తారా? కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో గెస్ట్ పేపర్. చేసేస్తారా? కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? వెళ్ళిపోతున్నాను. ఫైన్. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అ కాంట్రాక్టర్ టు గెట్ ఎ రోడ్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ 2/3. టు గెట్ ఎ బిల్డింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ 5/9. ద ప్రాబబిలిటీ టు గెట్ అట్లీస్ట్ 1 కాంట్రాక్ట్ ఈస్ 4/5. ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ హీ బోత్ గెట్స్ ద కాంట్రాక్ట్.
పేపర్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా సార్? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హలో మాస్టర్, నేమ్, ఛానల్ నేమ్. డన్. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ దట్ విల్ బి ద దట్ ఏదైతే ఉందో గెట్ రోడ్ కాంట్రాక్ట్. Probability of a road contract, P probability of a road contract will be equal to 2/3. Probability of a building contract, which is equal to 5/9. Probability of road at least 1 kada, at least 1 antunnadu. That means road do R and that will be this A union B 4/5. To get both antunnadu. Probability of an A intersection B re. దీనికోసం ఇంత అడిగాడు వీడు. డన్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటర్సెక్షన్ బి విల్ బి ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ బి minus probability of an A union B. You know each and everything. 2/3 and 5/9 minus 4/5. Done, done, done. Solve చేయి, ఆన్సర్ పట్టు. ఇంకొక చాప్టర్ ఉందమ్మా, అయిపోతుంది. A speaks the truth 70% of the case, B speaks 80% of the case. What is the probability that the statement about that incident do not match? So A probability of A ఏదైతే ఉందో ఇదంతా 0.75 అమ్మా, అండ్ probability of an B ఎంత 0.80 అమ్మా. యూ కెన్ సీ హియర్, ఒకడు నిజం చెప్తున్నాడు, ఒకడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు, అదే కదా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఆర్ లేదు, ఏ నిజం చెప్పినప్పుడు బి అబద్ధం చెప్పొచ్చు, బి అబద్ధం చెప్పినప్పుడు ఏ నిజం చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో మనల్ని అడిగేది ఏంటి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ కాంప్లిమెంట్ మల్టిప్లై విత్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ, ఇది ఒక కేస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏ నిజం చెప్పుండొచ్చు బట్ బి అబద్ధం చెప్పుండొచ్చు, ఇది ఒక కేస్. బస్ అంతే, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయి, సరిపోయింది. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఏ కాంప్లిమెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 minus 0.75. Probability of an B complement will be equal to 1 minus 0.80. So this will be equal to 0.25. This will be equal to 0.20. Identa not will be equal to 0.25 into 0.80 plus 0.75 multiply with 0.20. Simplify చేయి, ఇది నీ ఆన్సర్. అరే చెయ్యొచ్చా సార్ అంటే చెయ్యొచ్చమ్మా సంజన. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ స్పెడ్ ఫ్రమ్ వెల్ షఫుడ్ ప్యాక్ ఆఫ్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. ఆర్ యూనియన్ అడుగుతున్నాడు, బస్ యూనియన్. టూ బీ భయంగా ఉంది సార్, భయం వేస్తుంది. ఏం భయపడొద్దు, టూ బీ కూడా ఇలాగే ఖతం చేద్దాం మనం. ఎస్, సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఏస్ అండ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ గెటింగ్ స్పేడ్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఏస్ వచ్చేసరికి ఎంతమ్మా? ఏస్ ఎన్ని ఉంటాయి? 13. మొత్తం 52 కార్డ్స్, అందులో సగం 26 రెడ్, 26 బ్లాక్ ఉంటాయి. 26 బ్లాక్లో మళ్ళీ 2 ఉంటాయి, 26 రెడ్లో మళ్ళీ 2 ఉంటాయి. సో ఆ 2 13 గా డివైడ్ అవుతుంది. అందులో 13లో మనకు ఏస్ కార్డ్, ఏస్ వచ్చేసరికి ఎన్ని ఉంటాయి అర్థమవుతుందా? 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి, అందులో 26 రెడ్ ఉంటాయి, 26 బ్లూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇందులోకి వచ్చేసరికి 13 ఒక కేటగిరీ అండ్ 13 ఒక కేటగిరీ. మళ్ళీ ఇందులోకి వచ్చేసరికి 13 ఇంకో కేటగిరీ, ఇందులో 13 ఇంకో కేటగిరీ. మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఇందులో ఏస్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ A to 10 ఫేస్ కార్డ్, న్యూమరికల్ కార్డ్స్ అంటాం, అండ్ JKQ ఉంటుంది. ఇందులో కూడా అంతే, A to 10 ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈస్ విల్ బి ద JKQ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో కూడా అంటే దట్ ఈస్ A to 10 ఉంటుంది, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు JKQ ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో కూడా అంతే, A to 10 ఉంటుంది, దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ JKQ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్, యూ కెన్ సీ. ఇప్పుడు చెప్పు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ. ఏ అంటే ఏ ఫర్ ఏస్. సో ఇక్కడ ఒక ఏస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఏస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఏస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఏస్ ఉంది, ఇక్కడ 4 ఏసులు ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ 4 divided by 52.
Done. Probability of getting a sped, S per sped, will be equal to what? హార్ట్ డైమండ్ స్పెడ్ అందులో ఈ 13 ఏదైతే ఉందో అది 13 అనేది స్పెడ్ అనుకుంటే 13 డివైడెడ్ బై 52. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ బోత్ అనుకుంటే చూసుకో, ఇది 13లో ఇక్కడ ఏస్ ఆల్రెడీ కన్సిడర్ అవుతుంది, ఒకటి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 1/52 ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటి, క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్ అంటున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ ఏ యూనియన్ బి అడుగుతుంది, ఏ యూనియన్ ఎస్ అడుగుతున్నాడు, ఇక్కడ యాజ్ పర్ దట్ ఎస్ అనుకున్నాను కదా ఇది. సో సింప్లిఫై చేసామనుకో, దట్ ఈస్ ఏ యూనియన్ ఎస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఏ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఎస్ మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఎస్, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 డివైడెడ్ బై 52. ఎలా రా, 4 divided by 52 and next 13 divided by 52 and next minus 1 divided by 52. 4 plus 13 minus 1 divided by 52. This is 17. 16 divided by 52. Thus. Done? Understood? Yes, can I move forward to the next question? ఇంకా ఎంతసేపు, లాస్ట్ చాప్టర్ ఉందమ్మా. మీరు పక్కా వస్తాయి కదా సార్, మిమ్మల్ని నమ్మిపోతాం, ఎగ్జామ్ హాల్కి వస్తాయమ్మా. Yes, question. Answer is 1/2. దీనికి ఆన్సరా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ నిహాల్ అగర్వాల్. 3 boxes numbered 1, 2, 3 containing the balls as follows. 1 box is randomly selected, okay, and ball is drawn from it. If the ball is red, then find the probability that it is from box 2. Okay, first thing, imagine chesko, situation imagine chesko, nee mundu 3 boxes unnai, aa 3 boxes lo different colors of bags unnai, నేను నీకు బ్లాంక్ ఫోల్డ్ కట్టేశాను. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, ఒక బాక్స్ని వెళ్ళి పిక్ చేయి ర్యాండమ్గా అంటాను. అప్పుడు నీకు సార్ నేను ఏ బాక్స్ పిక్ చేసుకోవాలి, ఏ బాక్స్ పిక్ చేసుకోవాలి, 3 బాక్సెస్ ఉంటాయి నీ దగ్గర. సో ఏ బాక్స్ పిక్ చేసుకోవడానికి, బాక్స్ నెంబర్ 1 పిక్ చేసుకోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత నీకు, టోటల్లో దట్ ఈస్ ఒక బాక్స్ కదా 1/3 అయిపోతుంది. సో బాక్స్ 1 కూడా 1/3, బాక్స్ 2 కూడా 1/3, బాక్స్ 3 కూడా 1/3 అయిపోతుంది. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతున్నాడు, బాక్స్ 1లో ఇన్ కేస్ నువ్వు బాక్స్ 1 పిక్ చేసుకుంటే దానికి సంబంధించిన రెడ్ బాల్స్కి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి, టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో నుంచి మనకి రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని, అది చేయాలి. సిమిలర్లీ బాక్స్ 2 ఇది కూడా చేయాలి. దెన్ అర్థమైందా చెప్పింది, ఆర్ చెప్పాలా? చెప్పండి సార్. దీనిలో మొత్తం 2 మార్క్స్ చూస్తే పక్కా అన్నీ వస్తాయమ్మా. 1/4 దానికి ఆన్సరా? ఓకే, చూడండి 2 బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, బాక్సెస్ B1 పిక్ చేసుకోవడానికి అండ్ బాక్సెస్ B2 పిక్ చేసుకోవడానికి, బాక్సెస్ B3 పిక్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఏంటి అంటే 1/3, నాట్ 1/4.
ఓకే, నెక్స్ట్ బాక్స్లో నుంచి B1 బాక్స్లో నుంచి రెడ్ పిక్ చేసుకోవాలి. అంటే రెడ్ గివెన్ బై B1 బాక్స్, విచ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్? టోటల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3, దట్ ఈస్ 6 ఉన్నాయి. 6లో మనకి రెడ్ పిక్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఎన్ని? దట్ ఈస్ 3 divided by 6 ఉన్నాయి. దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ 1/2 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఐఎమ్ పికింగ్ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ బాక్స్ 2. బాక్స్ 2లో రెడ్ బాల్ పిక్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఏంటి? నాకు ఒకటే రెడ్ బాల్ ఉంది, దట్ ఈస్ టోటల్ బాల్స్ వచ్చేసరికి 4 ఉన్నాయి. దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ 1/4. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ బాక్స్ 3. బాక్స్ 3లో నుంచి పిక్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని? 9 12. 12లో నుంచి 3, దట్ ఈస్ 3 ఫ్రమ్ 12 పిక్ చేసుకోవచ్చు. దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1/4 అవుతుంది. డన్, అండర్స్టూడ్? ఎస్. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఏమంటున్నా? ఇఫ్ ద బాల్ ఈస్ రెడ్, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ బాక్స్ 2. బాల్ పిక్ చేసుకున్నావు, అది ఎక్కడి నుంచి ఉండాలి? బాక్స్ 2 నుంచి ఉండాలి. ఆ బాల్ రెడ్ బాల్ అయి ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబబిలిటీ? సో దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ B, probability of a picking a red ball divided by from given box 2 and probability of an picking box 2 divided by the total probability and that will be red ball from box 1 picking the box 1, probability of a red plus from box 2, probability of a picking, that is B3 from box 3. You know each and every information, just substitute చేయండి. Red ball from box 2 1/4, multiply with picking the box, that is 1/3. From box 1 1/2 multiply with 1/3 and 1/4 multiply with 1/3 plus 1/4 multiply with 1/3. What is your answer? Tell me. టైమ్ స్టాంప్స్ పెడతారు సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. ఎస్, సి, ఒక ఇమాజిన్ ద సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ లేదు, ఆన్సర్ లేదు, క్లాస్ రూమ్ లేదు, ఏమి లేదు, మర్చిపో. నీ దగ్గర 3 బాక్సులు ఉన్నాయి, అందులో కొన్ని బాల్స్ పెట్టేస్తాను. రెడ్ ఉన్నాయి, ఇంకేమున్నాయి, వైట్ ఉంది, బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నీ కళ్ళు కట్టేశాను నేను. లెట్ us ప్లే ర్యాండమ్లీ. నీ కళ్ళు కట్టేసి వెళ్ళి ఒక బాక్సులో నుంచి ఒక రెడ్ బాల్ పిక్ చేసుకోమని చెప్పాను. ఫస్ట్ థింగ్, ఏ బాక్స్, ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? నీ కళ్ళ ముందు ఎన్ని బాక్సెస్ ఉంటాయి? నీ ముందు 3 బాక్సులు ఉంటాయి. ఆ ఒక్కొక్క బాక్స్ పిక్ చేసుకోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఏంటి? 3 బాక్సులు ఉన్నాయి, అందులో ఒకటి పిక్ చేసుకోవాలి, అంటే 1/3. ఒక్కొక్క బాక్స్ని పిక్ చేసుకోవడానికి 1/3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ ఒక్క బాక్స్లోకి వెళ్ళి నేను రెడ్ బాల్ పిక్ చేసుకోవాలి. సో ఆ బాక్స్లో ఎన్ని టోటల్ ఉన్నాయి అండ్ రెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ బాక్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ 6 ఉన్నాయి, కానీ అందులో రెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. అంటే ఆ 3 నుంచే 6 పిక్ చేసుకుంటారు, ఆ 6 నుంచే 3 పిక్ చేసుకుంటారు. అలాగే రిమైనింగ్ బాక్సెస్ కూడా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే, ఏ బాల్ ఇస్ డన్ ఫ్రమ్ బాక్స్ 2. బాక్స్ 2లో నుంచి రెడ్ బాల్ తీయడానికి ప్రాబిలిటీ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. సో మనకు ఇందులో నుంచి అన్న రెడ్ బాల్ తీయచ్చు, ఇందులో నుంచి అన్న రెడ్ బాల్ తీయచ్చు, ఇందులో నుంచి అన్న రెడ్ బాల్ తీయచ్చు. ఆ ప్రాబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రాబిలిటీ. బట్ స్పెసిఫికలీ బాక్స్ 2 నుంచి రెడ్ బాల్ పికప్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ద రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ. ఎస్, ఓచా 1K అటెండెన్స్ అయిపోయిందా? గుడ్, అండర్స్టూడ్, క్లియర్? ఎవరైతే రిపీట్ అన్నారో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను నేను మళ్ళీ. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ABC have 3 newspapers from a city, 20% of a population read A, 60% of a population read B, and 14% of population read C, 80% of read both A and B, and 5% read A and C, 4% read both B and C, and 2% read all 3. Find the percentage of population who read at least one newspaper. At least one newspaper అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ A యూనియన్ B యూనియన్ C అడుగుతున్నాడు, బస్ అంతే. టైం స్టాంప్ సరే మీలో ఎవరైనా పెడితేనే అవుతుంది, నాకు ఇమీడియట్గా పెట్టే ఓపిక ఉండకపోవచ్చు. సార్ కాలేజ్లో భయపెడుతున్నారు, ఎక్కువ డేస్ వచ్చాయి చూసుకోండి, టఫ్ ఇస్తారు. అరే అలా ఏముండదురా, ఏం భయపడద్దు. రైట్, చలో. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమడిగారు? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ వచ్చేసరికి ఎంత? 20%, 0.20. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి వచ్చేసరికి ఎంత? దట్ ఈస్ 0.16. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సి వచ్చేసరికి ఎంత? 0.14. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్
A intersection B will be equal to enta, that is 0.08. Probability of A intersection C will be equal to enta, 0.04. Probability of B intersection C will be equal to enta, 0.02. Next, probability of at least antunnadu, probability of A union B union C. అరే బోత్ కూడా ఉంటుంది కదరా. A intersection B ఎంత 5%, 5%, and B intersection C 0.04%. Probability of an A intersection B intersection C which is equal to 0.02%. మనల్ని అడిగేది ఏంటి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A యూనియన్ B యూనియన్ C అడుగుతున్నాడు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A యూనియన్ B యూనియన్ C అనేది ఇది మీకు తెలుసు అనేసి అనుకుంటున్నాను. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ B ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ C minus probability of an A intersection B minus probability of an B intersection C minus probability of an C intersection A and plus probability of an A intersection B intersection C. Done. ఇవి ఏవైతే ఇచ్చాడో అన్ని జస్ట్ పుట్ ద వాల్యూస్, గెట్ ద ఆన్సర్. 0.16, 0.14 minus 0.08, 0 minus 0.05 minus 0.04 plus 0.02. ఇస్తానమ్మా నోట్స్. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేయి, వాట్ ఎవర్ యూ విల్ గెట్ దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. 35. ఓకే, 0.35. సో విచ్ మీన్స్ 35% యాజ్ యూ గైస్ ఆర్ సెయింగ్. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో రాలేవు కదా సార్, ఎవరు చెప్పారు రాలేదని? నెక్స్ట్, బేస్ థీరం, అడిషనల్ థీరం అండ్ వీటి యొక్క ప్రూఫ్స్లు చూసుకోండి అమ్మా. ఆ ప్రూఫ్లు ఏదైతే ఉందో అవి చూసేసుకోండి. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటున్నా, నెక్స్ట్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదామా? లాస్ట్ చాప్టర్. థీరమ్స్తో పాటు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయండి బస్. ఓకే, ఇందులో నుంచి ఒక 2 మార్క్స్ అండ్ ఇంకొందులో నుంచి 7 మార్క్స్ బస్. ఈజీ ఈజీ ఉంటాయి. ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఇవి వదిలేయద్దు, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయండి. 36%, వాట్ ఎవర్ యూ విల్ గెట్ ఇట్, దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ రే. చలో, ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ నుంచి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా, వదిలేయద్దు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈజీ ఉంటాయి, చాలా ఈజీ ఉంటాయి. చాలా ఈజీ ఉంటాయి, వదిలేయద్దు. ఓకే సార్, ఇంకెంతసేపు? మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ హాఫ్ అన్ అవర్, ఇంతకంటే మంచి ఎక్కువ తీసుకోను. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ హాఫ్ అన్ అవర్. సుధీర్ రెడ్డి ఎందుకు వదిలేశాను అంటే, అరే ఏ గొడవలు లేవురా, మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఇంకేది లేదు. అక్కడి నుంచి లీవ్ అయ్యేటప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు, ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాను, నేను వేరే జాబ్ వచ్చింది నాకు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అని. ఓకే, సో ఆ జాబ్ చేస్తూ నేను ఫుల్ టైం ఉండమన్నారు. ఫుల్ టైం నేను అక్కడ ఉండలేను, బికాజ్ నాకు ఉండాలని ఉండే, బట్ పేరెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇది అని చెప్పేసరికి అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. పార్ట్ టైం ఆపర్చునిటీ అక్కడ లేకుండే, ఇప్పుడు కూడా లేదు. ఓకే, సో ఫుల్ టైం ఆపర్చునిటీ ఉండిపో అంటే, ఫుల్ టైం నేను ఉండలేను కదా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి అప్పుడు నార్మల్గా మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్తో వదిలేశాను. నేను వదిలేశాను. ఫ్రమ్ దాట్ పార్ట్ టైం ఆపర్చునిటీ లేకుండే. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ నేను జాయిన్ అయ్యాను జాబ్లో, ఇప్పుడు కూడా జాబ్లోనే ఉన్నాను. యాజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, మళ్ళీ నాకు టీచింగ్లోకి రావాలి ఆ ఇంట్రెస్ట్తో మళ్ళీ పార్ట్ టైంగా ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ అప్రోచ్ అవుతే వీళ్ళు మతలబ్ వేదాంతు టీం నుంచి, సో ఐ అగ్రీడ్ ఫర్ దాట్.
అంతే, అంతకు మించి ఏ గొడవలు లేవు. ఓకే డన్. చాలా ఇంకేమైనా క్లారిటీ ఇవ్వాలా? Got it? Sorry for my confusion. No need to, మీకు తెలియదు కదా, సో నో ప్రాబ్లం. బట్ మీకు అలాగే అనిపించవచ్చు, బట్ ఇదే చెప్తున్నాను కదా, దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్. ఓకేనా? ఇది స్టోరీ. సో ఏ గొడవలు ఏంటి ఏం లేవు. సో మీరేం టెన్షన్ తీసుకోవద్దు. నేను జస్ట్ అక్కడ ఉన్న పవన్ సార్ ఎలా ఉన్నానో ఇక్కడ అలాగే ఉన్నాను, నథింగ్ డిఫరెంట్ అనమాట. ఓకే చలో, ఏ జాబ్ మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్దురా రే. చలో మనం ఫినిష్ చేద్దాం, మాట్లాడుకుందాం. ఎప్పుడైనా టైం దొరికినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం జాబ్ గురించి, ఏంటి ఏం చేస్తాను, ఎలా వెళ్ళాను, ఎలా రాయాలి, మీరు కూడా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి రేపు, వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఎస్ ఓకే చలో. నెక్స్ట్ వన్, పాయిజన్ వేరియబుల్ సాటిస్ఫై దట్ p of x is equal to 1, p of x is equal to 2 రెండు ఈక్వల్ అంటే x is equal to 5 క్యాలిక్యులేట్. పిఎంఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తెలిస్తే సరిపోతుంది. సార్ నేను 10th మీ వీడియోస్ చూస్తుండే సార్, మీరు బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇంకో ఇలాంటి కామెంట్స్ చూసినప్పుడే మళ్ళీ రావాలనిపించింది అంతే. లిటరల్లీ చాలా మిస్ అయ్యాను నేను టీచింగ్ని బేసికలీ ఆ చిన్న గ్యాప్లో 6-7 months. ఈవెన్ దో నా పర్సనల్ ఛానల్లో నేను గైడ్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఐ ఫీల్ దట్ ఇన్కంప్లీట్ అనిపించేది. సో దోస్ ఆర్ ద టైమ్. యూ గైస్ డోంట్ నో మై డైలీ రొటీన్ ఇప్పుడు ఎంత హెక్టిక్గా ఉందో. స్టిల్ మేనేజ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ. ఐ డోంట్ నో ఎంతసేపటికి ఎన్ని రోజులకి నేను ఇలా కంటిన్యూ చేయగలుగుతానో. లెట్స్ సీ. చాలా హెక్టిక్గా ఉంటుంది, ఫిర్బీ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కొంచెం బూస్టింగ్గా అనిపిస్తాయి చూసినప్పుడల్లా. ఓకే మాస్టారు అని ఉంటుందమ్మా, చూసుకోండి. చలో, ఏ పాయిజన్ వేరియబుల్ సాటిస్ఫై దిస్ థింగ్ దట్ విల్ బి ది ఈక్వల్ టు, ఇది పాయిజన్ మాస్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో, ఎస్. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x విల్ బి ఈక్వల్ టు x. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అమ్మా? దట్ ఈస్ e to the power of minus lambda, lambda to the power of x divided by, that is equal to ఏం రాసుకోవచ్చు? దట్ ఈస్ x factorial అని రాసుకుంటాం. x is equal to 1 అంట. సో దట్ విల్ బి ద p x is equal to 1 is equal to p x is equal to 2. మ్యారథాన్లు ఇవి చేస్తే 70 ప్లే వస్తాయమ్మా. లాస్ట్ టైం యు ఆర్ ఆస్కింగ్, వస్తాయి. ఓకే చలో చలో. x is equal to 1 పెట్టాలి, e to the power of minus lambda and lambda to the power of 1 and that is divided by 1 factorial. ఇక్కడ e to the power of minus lambda, lambda to the power of 2 divided by 2 factorial. So this lambda get cancelled, as ఇది get cancel, ఇక్కడ ఇది get cancel అయిపోద్ది. సో లాంబ్డా వాల్యూ వచ్చేసరికి 2. లాంబ్డా వాల్యూ వచ్చేసరికి 2. సో మనల్ని అడిగేది ఏంటి ఇప్పుడు? దట్ ఈస్ p of x is equal to 5. e to the power of minus lambda, lambda to the power of x divided by x factorial. సో అన్నీ తెలుసు కదా, సబ్స్టిట్యూట్. e to the power of lambda వాల్యూ ఇప్పుడే చూసాం మనం -2 అండ్ lambda 2 to the power of x వాల్యూ వచ్చేసరికి 5 divided by 5 factorial. బస్, నథింగ్ టు డూ, అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ నాని. చలో, అరే ఇవి జస్ట్ IPE. యూ ఆర్ గోనా ఫీల్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐఎమ్ అనేది ఎంసెట్లో ఫీల్ అవుతారు, EAP సెట్లో ఫీల్ అవుతారు. ఓకే సో దట్ ఈజ్ వాట్ దట్ కంటెంట్, నా కంటెంట్ మీద నాకున్న నమ్మకం అది. సో యూ ఆర్ గోనా ఫీల్ దట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దట్ మ్యాథ్స్ ఇన్ వచ్చే సెషన్లో. ఓకే చల్. నెక్స్ట్, the mean and variance of a binomial distribution is given to us 4 and 3 respectively. So find x is greater than or equal to 1 if the mean and variance same. First question చెప్పాను అనుకో, సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు చేసేస్తారు. ఓకే మళ్ళీ చెప్పండి.
అరే ఏం లేదు, ఈ ఫార్ములాలో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఉందో 1 పెట్టాడు కదా, 1 పెట్టాను, అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ 2 పెట్టినప్పుడు 2, ఈ రెండు ఈక్వల్ అని క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చాడు. ఈక్వల్ చేశాను. ఈక్వల్ చేసిన తర్వాత ఇది బోత్ సైడ్ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. లాంబ్డా టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 లాంబ్డా స్క్వేర్ ఉంది కదా, లాంబ్డా స్క్వేర్కి ఒక లాంబ్డా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఈ 2 ఏదైతే ఉందో ఇటు వచ్చేసింది. బస్ అంతే. డన్. ఎస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు చేసేస్తారు. మీన్ ఈస్ గివెన్ టు అస్. మీన్ దట్ ఈస్ న్యూ విల్ బి గివెన్ టు అస్ హౌ మచ్? దిస్ ఈస్ గివెన్ టు అస్ 4 అండ్ వేరియన్స్ ఇచ్చాడు. ఇదెంత? దట్ ఈస్ NPQ. దిస్ ఈస్ గివెన్ టు అస్ ఎంత? 6 3. ఇది మీన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు NP అనమాట. NPQ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. Right? NPQ value. NPQ divided by NP will be equal to 3 divided by 4. This get cancelled. Q value వచ్చేసరికి 3 divided by 4. If the Q value is 3 divided by 4 from this, N value calculate చేయొచ్చు. ఎలా calculate చేస్తారు? NP value. So Q value P plus Q. Q అంటే ఏంటి? ఇక్కడ probability of a failure, probability of a success will be equal to 1 కదా. So Q will be equal to వచ్చేసింది కాబట్టి P will be equal to what? 1 minus 3 by 4. That is nothing but P is equal to 1 by 4. P is equal to 1 by 4. Then NP will be equal to what? 4. N value calculate చేయాలి కదా. P value ఎంత? 1 by 4 will be equal to 4. N will be equal to what? 16. Number of trials. N will be equal to number of trials. P will be equal to probability of a success. Q will be equal to probability of a failure. Done. నెక్స్ట్ మనల్ని ఏం అడుగుతారు అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో చూసావా, దట్ ఈస్ x విల్ బి ఈక్వల్ టు x అనుకుంటే ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ బైనోమియల్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు NCX అండ్ p టు ద పవర్ ఆఫ్ x అండ్ q టు ద పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ x. ఇది బైనోమియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అనమాట, మాస్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనల్ని అడిగేది ఏంటి, క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నాడు చూడు. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ that will be probability of x greater than or equal to 1 is we need to calculate. So probability of x greater than or equal to 1 అంటే దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 minus probability of x is equal to 0. x will be equal to 0. Done or not? సో ఇక్కడ x is equal to 0 ఏదైతే ఉందో n వాల్యూ తెలుసు, p వాల్యూ తెలుసు, q వాల్యూ తెలుసు, అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోయింది. సో దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ 1 minus probability of what n value ఎంతరా? 16 కదా. 16 c x value వచ్చేసరికి 0. డన్. నెక్స్ట్ p value వచ్చేసరికి ఎంత? దట్ ఈస్ 1 by 4. 1 by 4. x value వచ్చేసరికి ఎంత? దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x 0. అండ్ నెక్స్ట్ 3 by 4. నెక్స్ట్ 16 minus 0. దిస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 minus 16 c 0 అండ్ 3 by 4 to the power of 16. బస్. గాట్ ఇట్? సింప్లిఫై చేయండి, ఇది మీ ఆన్సర్. అర్థమైందా? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫర్ ద బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ అండ్ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంట. చేసేస్తారా? ఇందులో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద సేమ్ సిమిలర్ క్వశ్చన్. చేసేస్తారు కదా. కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్? డన్. ఆర్ చెప్పాలా? అర్థం కాలేదా? చెప్పండి, ఐ విల్ రిపీట్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా చెప్పేస్తాను ఇఫ్ యూ వాంట్. ఇది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఏం కాదు, సేమ్ అందులోనే. ఎస్, థీరమ్స్ చాలా సార్ ప్రాబిలిటీలో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయండి అమ్మా. ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి థీరమ్స్ కంటే. సార్ యూ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ సార్.
డన్ సార్. ఈ లెసన్లో కాలేజ్ వాళ్ళు ఓన్లీ వేరియన్స్ సమ్స్ రెండు ఇంకొక సమ్ చేస్తే చాలు అని చెప్పాడు సార్. వేరియన్స్ అండ్ ఇంకొక మోడల్ ఉంది, చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇది అర్థమైందా? సో దట్ మీన్స్ వాట్ వేరియన్స్ మీన్ వచ్చేసరికి ఎంత ఇచ్చాడు? 6 ఇచ్చాడు. ఎన్పిక్యూ వేరియన్స్ వచ్చేసరికి ఎంత ఇచ్చాడు? 2 ఇచ్చాడు. సో ఇందులో నుంచి క్యూ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, దట్ ఈస్ 1/3. అండ్ పీ ప్లస్ క్యూ వచ్చేసరికి 1 అయిపోద్ది. క్యూ వచ్చేసరికి 1/3. దెన్ పీ వచ్చేసరికి 1 మైనస్, అరే యార్ 1/3 ఎందుకు వచ్చింది? 1. P will be equal to 1 minus Q. That P will be equal to 1 minus 1/3. That is equal to 2/3. P will be equal to 2/3. Okay, done. So ఇక్కడ నుంచి n వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. np will be equal to 6 కదా. Then n p వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? That is 2/3 equal to 6 3 and n వచ్చేసరికి ఎంత? 9. n వచ్చేసరికి 9 and q వచ్చేసరికి ఇది, p వచ్చేసరికి ఇది. ఓకే, ఫైండ్ ద ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటున్నాడు. ఫైండ్ ద ఫస్ట్ 2 ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ncx, దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ x టు ద పవర్ ఆఫ్ p టు ద పవర్ ఆఫ్ x అండ్ q టు ద పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ x. డన్. x ఈజ్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ 1 పెట్టు, n వాల్యూ తెలుసు, p వాల్యూ తెలుసు, q వాల్యూ తెలుసు. x ఈజ్ ఈక్వల్ 2 పెట్టు, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేస్తుంది. డన్. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? చెప్పండి. x is equal to 1, put x is equal to 1, then this will be equal to p of x is equal to 1, that is equal to n value వచ్చేసరికి nc1, p value వచ్చేసరికి ఎంత? that is 2/3 into 1, q value వచ్చేసరికి 1/3 into 9 minus 1 and x is equal to 2, that is p x is equal to 2, that is equal to 9c2, that is 2/3 into 2 whole square and nothing but 1/3 into 9 minus 2. Yes. Next one. The probability that person chosen it randomly is left-handed in handwriting is 0.1. What is the probability that a group of 10 people where no one is left-handed? ఇది ఇండియా వర్సెస్ వెస్ట్ ఇండీస్ మ్యాచ్ ఏమవుతుంది? నడుస్తుందా? Is it enough to do this question to get 70 above? Yes, more than enough. Conceptual ga మళ్ళీ terms and condition will be applicable. Okay, so మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారంటే probability that the person chosen as randomly is a left-handed అంటే probability of getting success వచ్చేసరికి ఎంత? p is equal to 0.1. so not a left-handed ఏమవుతుంది? that is equal to 1 minus 0.1, that is equal to 0.9 అయిపోతుంది. and that how many group of people? n is equal to ఎంత? 10 group of people. okay, there is no who's left-handed. there will be the no who's left-handed అంటున్నాడు. no who's ఏంట్రా? చల్, there is a one who's left-handed అంటున్నాడు. so what we need to calculate? probability of x is equal to 1 calculate చేయాలి. that is nothing but ncx, that is p to the power of x and q to the power of n minus x, that is equal to 10c1, p value వచ్చేసరికి ఎంతమ్మా? 0.1 to the power of 1 and 0.9 to the power of 10 minus 1, that is 10c1 multiply with 1/10 multiply with 0.9 to the power of 0.9 into 9. bus done. have left wrong hall ticket number in that answer application form. how can I change it? edit option వస్తుంది చూసుకో. done. If the difference between the mean and variance of that binomial is given to us 5/9, find the probability of that event is 2 success when the experiment is conducted 5 times. ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద. చేస్తారా? నైస్ టు మీట్ యూ. ఉన్నాయి సార్, అయిపోయింది ఎండింగ్కి వచ్చేసాం రే. కొంచెం ఓపిక పెట్టండి, అయిపోయింది.
Difference between mean, that is NP minus NPQ, will be given to us 5 by 9. So NP will be equal to 1 minus Q will be equal to 5 by 9. Then this will be equal to 1 minus Q ni em raskovachu into P ga raskovachu. Then P plus Q will be equal to 1 kabatti. X is equal to 0 term undi sir. Ekkadra? Ekkada X is equal to 0. Done. That is equal to 5 by 9 అయిపోతుంది. Then NP square will be equal to 5 by 9. NP square will be equal to 5 by 9. Done. Then P square value వచ్చేసరికి 5 divided by 9 into N. N value is given in the question. The experiment conducted 5 times. The experiment conducted 5 times. That is 5 divided by N into 5. This 5 get cancelled. P square value 1 by 9. Then P value ఏమవుతుంది 1 by 3 అయిపోతుంది. P value 1 by 3 అయితే Q value వచ్చేసరికి ఎంత 1 minus 1 by 3. That is Q value వచ్చేసరికి 2 by 3. Probability of a success, probability of a failure. N value 5. అయిపోయా. Done. Next India sir batting target 196. Acha. Okay. 196. Sri Lanka, sorry, West Indies. Okay, good. Chalo, India batting అయినా చూద్దాం మనం. అయిపోయింది. Done. When the experiment is conducted 5 times for the event of 2 success. 2 success అంటే that will be equal to probability of x is equal to x, that is equal to ncx, p to the power of x and q to the power of n minus x. So from this what we can calculate, probability of x is equal to 2 success, that is 5 minus 2, 5c2, and p value వచ్చేసరికి ఎంత 1 by 3 into 2 and 2 by 3, 5 minus 2. దీన్ని సింప్లిఫై చేయి, that is your answer. One 95 by 4. Acha, okay, West Indies. Chalo. Next, the range of the random variable x is given to us 3c3. Okay, find the value of c. ఇలా c values ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఓన్లీ వన్ తెలిసింది ఏంటంటే sum of all the probabilities will be equal to 1 అని తెలుసు. Eight by 3. Show that the value offers అది అయిపోయిందమ్మా. ఎవరైతే షో దట్ అంటున్నారో డిమోస్ థీరం సంబంధించిన మార్నింగ్ ఎప్పుడో అయిపోయింది. అది 10 గంటలకు అయ్యో 10 గంటలకు కాదులే, 11 o'clock 11:30కి అట్లా అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ వన్ సి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే సో ఇంకొక మోడల్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసాం మనం. చూడండి. ఓకే, ఎస్. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏంటి 1. ఓకే, ఇది తెలుసు. సో అక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఉందో 3c cube and plus 4c minus 10c square and plus 5c minus 1 is equal to 0. 3c cube minus 10c square plus 9c minus 1 is equal to 0. ఇందరా? ఎస్. దీనికి రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అందులో నుంచి సి వాల్యూ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఇన్స్టా ఐడి హలో మాస్టారు అని ఉంటుందమ్మా. హలో మాస్టారు అని ఉంటుంది. డన్. చెప్పండి సి వాల్యూస్. సి వాల్యూ చెప్పండి ఫాస్ట్గా. One by 3. C value is 1 by 3. Okay. C value is 1 by 3.
ఇంకొక వాల్యూ కూడా రావాలి కదరా. అచ్చా 0 కాదురా, విల్ బి ఈక్వల్ టు 1, విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఈ 1 ఇటు వస్తే 3c³ మైనస్ 10c² ప్లస్ 9c మైనస్ 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోయింది. ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఇస్ ద వాట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ కోఎఫిషియంట్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 అని చూడు. 0 ఉంది. 0 ఉంటే దట్ విల్ బి c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అయిపోతుంది. కాకపోతే c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఏదైతే ఉందో అవి చూసుకుంటే అది ప్రాబబిలిటీ కాదు, ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు సార్ అంటే ఇక్కడ చూసామనుకో 3 × c⁴ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 3 అవుతుందంట. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ గెటింగ్ దట్ ప్రాబబిలిటీ ఎప్పుడైనా సరే 0 నుంచి 1కి మధ్యలోనే ఉంటుంది, ఇదర్ 0 అన్న ఉంటుంది లేదా 1కి మధ్యలోనే ఉంటుంది. ఓకే డన్. సో ఇది మన ఆన్సర్ కాదు, బట్ ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ అనమాట. ఆ ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో 3 ఫ్యాక్టరైజేషన్ సింథసిస్ డివిజన్ వాడు 3 మైనస్ 10 9 అండ్ మైనస్ 2 దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు c ఈక్వల్ టు 1. 0 తీసుకో 3 అవుతుంది, 3 మైనస్ 7 మైనస్ 7 2 అవుతుంది, 2 0 అయిపోతుంది. సో మనకి ఏమొచ్చింది 3x² x² కాదు 3c² మైనస్ 7c ప్లస్ 2 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో 3c² మైనస్ 6c మైనస్ c ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 3c కామన్ తీసుకుంటే c మైనస్ 2 ఉంటుంది, మైనస్ 1 కామన్ తీసుకుంటే c మైనస్ 2 ఉంటుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 3c minus 1 multiply with c minus 2 is equal to 0. Done. So ఇప్పుడు మనకి 3c minus 1 is equal to 0, then c is equal to 1/3. ఎవరైతే 1/3 అన్నారో కరెక్టే. అండ్ నెక్స్ట్ c is equal to 2, ఇది రాంగ్, మళ్ళీ ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే c is equal to 2 పెట్టామనుకో ప్రాబిలిటీ గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తుంది. సో c is equal to ఇది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఇది ఫస్ట్ వన్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కదా ఫస్ట్ వన్. అండ్ x is less than 1 అంటే x is less than 1 అంటే ఓన్లీ ఇది కదా, ఇది x is equal to 1. సో x is less than 1 అంటే సెకండ్ వన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is less than 1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాబిలిటీ x is equal to 0, అది మాత్రమే ఉంది. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 3c³ ఉంది. 3 ఇంటూ యూ కెన్ సి 3c³ అయినా క్యూబ్, 1 వాల్యూ వచ్చేసరికి 1/3 హోల్ క్యూబ్. సో దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 3² that is equal to 1/9. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు, ప్రాబబిలిటీ 1 less than x less than or equal to 2 అన్నాడు. 1 కాబట్టి దీన్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు, దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయొద్దు, బట్ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో x is equal to 2 దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలి less than or equal to అంటే. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 1x less than or equal to 2 which is nothing but probability of x is equal to 2. Done. x is equal to 2, that will be equal to ఏమొచ్చింది 5c minus 2 అంతేనా. 5c minus 2 కాదు 1, that is 5 divided by 1/3 minus 1, that is 5 minus 3 divided by 3, that is 2 divided by 3. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమడిగాడు, p of 0 less than x less than or equal to 3 అన్నాడు. 0 less than x less than అంటే దీన్ని కలపకూడదు, 0ని కలపకూడదు, x is equal to 1ని కలపాలి. అండ్ నెక్స్ట్ p of x is equal to 2 కూడా తీసుకోవాలి, అండ్ ప్లస్ p of x is equal to 3 కూడా తీసుకోవాలి. x is equal to 2 కూడా తీసుకోవాలి. x is equal to 2 ఇక్కడ నుంచి లేపవచ్చు, x is equal to 1, p of x is equal to 1, p of x is equal to 1 is 4c minus 10c², 10c². p x is equal to 2 ఇక్కడ నుంచి 2/3 డైరెక్ట్ లేపేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ x is equal to 3, x is equal to 3 ఎక్కడుందా, x is equal to 3 లేదు కదా, లేదు. సో దిస్ విల్ బి ద బస్ అంతే. సో 4 into 1/3 అండ్ మైనస్ 10 into 1/3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2/3. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేయి, ఇది నీ ఆన్సర్. యూ కెన్ గో ఫర్ దట్, ఎస్ ఇది కూడా చేయొచ్చు. 1 minus p x ఏదైతే నువ్వు చెప్తున్నావో x విల్ బి ఈక్వల్ టు 1, ఎస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్ దిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చేయొచ్చు. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ అగైన్ సిమిలర్లీ ఇదే కహాని చేసేస్తారా, ఇది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0, సారీ 1.
సో దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ వన్ రావడానికి 0 ప్లస్ k ప్లస్ 2k ప్లస్ 2k ప్లస్ 3k ప్లస్ k స్క్వేర్ ప్లస్ 2k స్క్వేర్ ప్లస్ 7k స్క్వేర్ ప్లస్ k విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. దీంట్లో నుంచి k వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. నేను ఇంకా ఏం చేయట్లే, అవే చేస్తున్నాను సార్. ఈరోజు పెట్టిన సెషన్లో కూడా చూడు, అప్పుడు నీకు కాన్ఫిడెంట్ వచ్చేస్తుంది. డన్. చేసేస్తారా? ఇందులో నుంచి వాల్యూ ఆఫ్ k క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీన్. మీన్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, మీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ pi ఇంటూ ఎక్స్, xi. బస్ ఎక్స్ k వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత pi వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇంటూ ఇది అండ్ ఇది ఇంటూ ఇది, ఇది ఇంటూ ఇది చేసుకుంటే యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళడమే. డన్. సార్ చేసి పెట్టండి సార్ క్వశ్చన్స్. ఒక పీడిఎఫ్ ఆల్రెడీ ఒక పీడిఎఫ్ ఉందమ్మా, వెళ్ళి చూసుకోండి. లాస్ట్ 7 మార్క్స్ సెషన్ 2A అని చెప్పి చేశాను. దాంట్లో 2 మార్క్స్కి 4 మార్క్స్కి 7 మార్క్స్ అలా సీక్వెన్స్లో ఉంటాయి, చూసుకో ఆ పీడిఎఫ్. డన్. చేసేస్తారా? మళ్ళీ చెప్పండి. హలో మాస్టారు అని ఉంటుందమ్మా ఐడి. ఓకే, ఏం చెప్తున్నాను? మీన్ అండ్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేస్తుంది మనకు. అరే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. దాంట్లో నుంచి k వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత k వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఇందులో పెట్టేస్తాము. ఇది మల్టిప్లైడ్ విత్ ఇది ప్లస్ ఇది మల్టిప్లై విత్ ఇది, k వాల్యూ పెట్టేసిన తర్వాత దెన్ ఇది మల్టిప్లై విత్ ఇది, అలా చేసుకుంటే అన్నీ వెళ్ళాలి. ఓకే డన్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటి? థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి p 0 less than x less than 5 which is equal to 0 less than x less than 5 అంటే that is x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2 plus probability of x is equal to 3 plus probability of x is equal to 5. 4 not 5. బస్ ఇందులో k వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కదా. సో ఈ k వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి 4 ఏదో ఇక్కడ నుంచి k వాల్యూ పెట్టండి, ఈ సబ్స్టిట్యూట్ సింప్లిఫై చేయండి, చేసిన తర్వాత వాటిని యాడ్ చేయండి, బస్ అంతే. సో ఏమొస్తుంది? k ప్లస్ 2k ప్లస్ 3k 4k 5k ప్లస్ 8k అవుతుంది. 8k k వాల్యూ ఎంత? దట్ ఈస్ 10 అంటున్నారు మీరు. k వాల్యూ వచ్చేసరికి 10 అంటున్నారు, 1/10 అంటున్నారు. సో దిస్ ఇస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 8/10 అయిపోతుంది, 0.8 అవుతుంది. డన్. నాదే ఉంటుందిరా ప్రొఫైల్ పిక్. డన్. ఇది కూడా సేమ్ థింగ్, ఇది క్వశ్చన్ ఇన్కంప్లీట్, సేమ్ k వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పడం అంతే. ఫైనల్లీ లాస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసాము మనం. ఎస్, ఫైండ్ ద మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ గివెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ కార్డ్ షోన్. సార్ గెస్ పేపర్ చేద్దాం. ఎస్, దీనికి చెప్పండి. క్యూబికల్ డై స్టోన్, ఇక్కడ టేబుల్ ఇవ్వలేదు, టేబుల్ ఇస్తే క్వశ్చన్ మీకు ఈజీగా. క్యూబికల్ డై త్రో చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద మై ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్? 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు, 7 రావచ్చు. 1 to 6 మాత్రమే వస్తాయి. ఓకే డన్, 0 రాదు. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అండ్ గెట్టింగ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అనుకుంటే 1 రావడానికి ఛాన్స్ ఏంటి? 1/6. 2 రావడానికి ఛాన్స్ ఏంటి? 1/6. 3 రావడానికి ఛాన్స్ ఏంటి? 1/6. అండ్ ఇది 1/6, ఇది 1/6, ఇది కూడా 1/6. ఎస్ డన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? మీన్ అడిగాడు. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మీన్ అడిగాడు. మీన్ అంటే ఏంటమ్మా? దట్ ఈజ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ pi ఇంటూ xi. అంటే 1 మల్టిప్లై విత్ 1/6 ప్లస్ 2 మల్టిప్లై విత్ 6 ప్లస్ 3 మల్టిప్లై విత్ ద 6 అండ్ ప్లస్ 4 మల్టిప్లై విత్ ద 6 అండ్ 5 మల్టిప్లై విత్ దట్ 1/6 అండ్ ప్లస్ 6 మల్టిప్లై విత్ ద 6. ఇది సింప్లిఫై చేయండి, మీన్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకొకటి అడిగింది ఏంటంటే వేరియన్స్ అడిగాడు. చూడు ఏమడిగాడు? వేరియన్స్ అడిగాడు. సిగ్మా స్క్వేర్ అంటాడు. ఓకే, వేరియన్స్ అడిగారు. ఈ వేరియన్స్ ఎలా వస్తుందంటే సి ఎక్స్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎ మీన్ అంటాం దీన్ని. మీన్ స్క్వేర్ అంటాం. స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎ మీన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇది. దెన్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఇది హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సార్ ఇదేంటి సార్ అంటే ఇది నథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్.
దట్ ఈస్ పిఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ హోల్ స్క్వేర్. ఈ సమ్ ఇది మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. దిస్ ఇస్ మ్యూ స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో చూసావా, ఎక్స్ఐ హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. 1 స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్, 9, 3 స్క్వేర్, 16 స్క్వేర్, 25 అండ్ 36. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ సమ్మేషన్ ఏదైతే ఉంది చూసావా, 1 డివైడెడ్ బై 6 ప్లస్ 4 డివైడెడ్ బై 6 ప్లస్ 9 డివైడెడ్ బై 6 ప్లస్ 16 డివైడెడ్ బై 6 ప్లస్ 25 డివైడెడ్ బై 6 ప్లస్ 36 డివైడెడ్ బై 6 మైనస్ ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ వచ్చిందో అది. బస్ 35/12. వాట్ ఈస్ 35/12? సెకండ్దా? ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి 35/12. Got it? Done? चलो, हाँ, थैंक यू. ఫైనల్లీ సెషన్ మనం కంప్లీట్ చేసేసాం. ఓకే, 7/2 మీని 7/2. ఓకే, చలో 7/2. ఇది కూడా 7/2. మీరు అన్నట్టు 35/12. 170 స్లైడ్సా, ఆల్మోస్ట్ 170+ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 150+ క్వశ్చన్. ఆస్కింగ్ సార్, మ్యారథాన్లో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ఎగ్జామ్ హాల్లో వస్తాయమ్మా. ఎస్, ఫైనల్లీ ఎండ్ చేసేస్తున్నాం మనం. స్టార్టింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 10 అవర్సా, 10 అవర్స్ దాటిపోయిందా, 10 అవర్స్ సంథింగ్. ఓకే, ఎస్, 10 అవర్స్ ఖతం చేసేసాము. 2A ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్గా అయిపోయింది మ్యారథాన్. సో ఇక మీ వంతు ప్రిపేర్ అవ్వాలి, చూసుకోండి. మ్యారథాన్ ఎవరైతే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నారో బిగ్ థ్యాంక్స్ మీకు కూడా, అండ్ కంగ్రాచులేషన్, కంప్లీట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎనీవన్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్? చెప్పండి ఒకసారి. ఆర్ యూ గైస్ ఆర్ దేర్? ఐ కెన్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్. చెప్పండి, ఇప్పుడు చూద్దాం. మీకు కూడా సెల్యూట్, ఫస్ట్ డే 1 నుంచి మార్నింగ్ నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి. ఎస్, PDF పెట్టండి, ఇప్పుడు పెట్టిస్తాను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు కూడా ఎవరైతే మార్నింగ్ నుంచి ఉన్నారో మీకు కూడా వెరీ బిగ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్. మనం స్టార్ట్ అందరం చేస్తాం, బట్ ఫినిష్ కొందరమే చేస్తాం. సో ఎవరైతే స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండి ఇప్పటి వరకు చేశారో, సో కంగ్రాచులేషన్. హియర్ సార్, ఎస్ ఎస్, ఐ కెన్ రిమెంబర్ ద లక్కీ and some names. Yes sir, okay, yes I can see some. Yes sir అని చెప్తాను. probability theorems, yes నేను టాక్సీ బాయ్ మధ్యలో మిస్ అయిపోయావు రే సార్. నేను ఓకే ఓకే, సిన్సియర్గా మీరు నిజంగా ఉండుంటే మీకు కూడా బిగ్ సెల్యూట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టేయింగ్ విత్ మీ టిల్ ద ఎండ్. నన్ను నమ్మి ట్రస్ట్ చేసి టిల్ వరకు మొత్తం మ్యారథాన్ చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, చలో మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, 2A కుమ్మేయండి. మళ్ళీ నేను గెస్ట్ పేపర్స్ అవి తీసుకొస్తాను మీకోసం. మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు టాటా, బాయ్ బాయ్, సీ యూ, టేక్ కేర్, జై హింద్.